and I'm handing over to the organizing committee. Sai, Vasant, you tell few words about our conference and our lot. You have done lot of hard work from on behalf of host branch, Dr. Ram Kiran, Dr. Vasant Rao, President, and Dr. Srinivas Elgandala. We had a series of discussions, and now I'm requesting Dr. Vasant Rao to tell few words. Thank you, sir. ముందు స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న శ్లోకం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం జాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజా ఆనన పద్మార్కం గజాననమార్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే. సారీ, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఐ వెల్కమ్ యూ all to the Zonal Conference of Indian Medical Association, Karimnagar, prestigious conference. First of all, I welcome our today's chief guest from our IMA, Sri Laukumar Reddy Garu, and immediate past president, elect president 2020-21 Sampatrao Garu, 21-22 Dr. B.N. Rao Garu, and Vice President Dr. Dwaranath Reddy Garu. Sorry, I forgotten Secretary Sahab, Dr. Narendra Reddy Garu. The big boss of our IMA Medical Council, Sri Dr. Ravindra Reddy Garu, Medical Council Chairman. Namaskaram anna, పాదాభివందనం. అదేవిధంగా స్టేట్ రీజనల్ జాయింట్ సెక్రటరీ మై ఫ్రెండ్ సముద్రాల శ్రీనివాస్ అండ్ విశాల్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్. అండ్ నాకు రైట్ హ్యాండ్ ఎల్లవేళలా గత 2 సంవత్సరాల నుండి ఐఎంఏ భారాన్ని మోస్తున్న డాక్టర్ రామ్ కిరణ్, సెక్రటరీ. నాట్ ఓన్లీ సెక్రటరీ, ఇంకా వాడిని ఏమైనా అనొచ్చు. ఇక ఐఎంఏ అని ఎంత మంచిగా లాస్ట్ 2 years నుండి కోవిడ్లో కూడాను ప్రతి ఒక్కటి కలెక్టర్తో డిఎంహెచ్ఓతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ప్రతిదానికి ముందుంజ ఉండి అందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఈవెన్ మన ధర్నాకైతేనే అన్నిటికీ ఐఎంఏ రథసారథి అనొచ్చు అండి ఈ 2021కి 2021కి. డాక్టర్ రామ్ కిరణ్, అలాగే టీకే కిరణ్ మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, సీనియర్ డాక్టర్స్ డాక్టర్ మా కొద్దిగా ఉన్నారు కదా, పేర్లు పెట్టవచ్చు. మా రత్నాకర్ అన్న ఐఎంఏ ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్. అదేవిధంగా రత్నాకర్ అన్న ఒకసారి లెగాలి లీటరా ఎన్ఎస్సీసీకి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఎలక్ట్ అయ్యారు. కంగ్రాచులేషన్స్ రత్నాకర్ అన్న. డాక్టర్ మల్లికార్జున్, బిగ్ క్లాప్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఐఎంఏ. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ కంగ్రాచులేట్ యూ అన్న. డాక్టర్ మల్లికార్జున్, పెడియాట్రిషియన్. మా తమ్ముడు ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ వెన్నెముక మా కిషన్కి, మాకు అందరికీ, నాకు. డాక్టర్ ప్రవీణ్ మన్నా, సతీష్ సార్ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట. ఇంకేం పేర్లు మర్చిపోతే అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం టు అవర్ జోనల్ కాన్ఫరెన్స్. సో ఈ జోనల్ కాన్ఫరెన్స్కి మేమైతే ఐఎంఏ బ్రాంచ్ నుండి ఎక్కువ రోజులైతే కష్టపడలేదు. నేను అనుకుంటాను 3-4 రోజులే కష్టపడ్డాం. నెక్స్ట్ మా స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగేటప్పుడు బిఎన్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ మొత్తం, తెలంగాణ మొత్తం నిండిపోవాలి. ఇక్కడ 1000 మంది డెలిగేట్లు రావాలి. ఆ విధంగా కాన్ఫరెన్స్ నేనే ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీగా ఉంటాను, నేనే నడిపిస్తా. 1000 మంది రావాలి కరీంనగర్కి ఆ రోజు. కావలిస్తే హోటళ్ళు అన్నీ కట్టిపిస్తాం మేము ఆ రోజుకి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Please, I will hand over to our friend, Mr. Sai. Thank you, sir.
Good morning to all. A warm welcome from Organizing Committee of 4th TS IMA Zonal Conference 2021. We welcome all the office bearers, seniors, IMA family members to the academic program regarding various schemes. Today we are going to discuss about various schemes run by IMA in first half of the session, followed by ethics in medical practice, and there will be a panel discussion how to prevent medical legal problems and violence against doctors. All the sessions will be chaired by various legendaries and chairpersons from Telangana, seniors. With expectation of good wishes and advices, we'll start the program. Now, I welcome chairpersons of the first session of PPW scheme. I welcome Dr. D. Lavakumar Reddy Garu to the dais. Dr. D. Lavakumar Reddy Garu, he hails from agricultural family in Nagaram village in Warangal district. Sir is graduated from Usmania Medical College, Hyderabad. He served as president of House Surgeons Association in 1978. He served as medical officer in Lagos State, Government of Nigeria from 1981 to 88. He returned to motherland and established nursing home in Jengao in 1989 and serving till date. Passion for service, centered Lionism, and rose to the level of district governor in 2008. Sir bagged several awards as member of IMA since 1989. He was adjudged as best president at national level. He organized several health camps and eye surgical camps in Warangal and Nalgonda districts. He served IMA in several capacities and presently fortunate to serve as president of IMA Telangana State. We welcome you, sir. Thank you. Now I welcome next chairperson, Dr. B.N. Rao, sir, to the dais. Sir had done MBBS from Usmania Medical College and Diploma in Rheumatology from KM Hospital, Bombay, and he had done his MD in KAIMS. Sir is practicing rheumatology in Karimnagar and chairman of B.N. Rao Health Foundation. He worked as convener, ethical committee of National IMA, chairman, political affairs of National IMA, president-elect of state IMA, and past state IMA vice president. We welcome you, sir. Thank you. Now we welcome the first speaker of the session, Dr. M. Sampatrao Garu, president-elect TSIMA, chairperson PPW scheme and coordinator of schemes of IMA Telangana State. Sampatrao sir had 45 years of experience as family physician. He is chairman of Anupama Hospitals in Kukatpalli. He is a proud member of North Hyderabad IMA branch, an equally enthusiastic member who participates in more than 50 other branch activities. He played a key role in implementing the PPW in United AP in 1998 to 99. Till last year, he worked as coordinator and guide for all schemes, FBS, FSS, PPW, which includes COVID health insurance scheme also. Sir worked as state treasurer of United AP in 98 to 2000. He served as vice president for a couple of years, immediate president-elect and chairman of PPW scheme, Professional Protection and Welfare scheme, with his untiring energy conducting state zonal conference and taking over as president. His daughter is a gynecologist and son-in-law is a plastic surgeon. We welcome you, sir. Now I hand over the mic to chairpersons. Thank you. Good morning, everybody. Vice President Dr. Kishan, the organizing committee chairman of this prestigious zonal conference, and guests of this morning, Dr. Ravindra Reddy Garu, National Vice President-elect, and the faculty of this morning, Dr. Sampatrao Garu, President-elect for 2021, and President-elect 21-22, Dr. B.N. Rao Garu, Honorary State Secretary, Dr. Narendra Reddy Garu, Honorary State Finance Secretary, Dr. Gattu Srinivas Garu, all the members from the State Executive, all the members of the organizing committee, all the participants, more importantly, the energetic president of IMA Karimnagar branch, being the host branch, Dr. Vasant Rao Garu, and all the fine members of IMA Karimnagar. Good morning, everybody. So, coming to this session,
in the Professional Protection and Welfare Scheme. It's one of the most prestigious schemes run by IMA Telangana State, with a strength of more than 1,500 plus. And it has been the brainchild of Dr. Sampath Rao Garu, and as a chairman, he is doing wonders with salient features, and is a most prestigious and most successfully run indemnity schemes run by Telangana. And I'm handing over to Dr. Sampath Rao Garu to give a presentation over this. And before you go, yeah, concluding remarks will be made by Dr. B.N. Rao Garu. Good morning, everyone. At the outset, let me thank the organizers of this regional conference for showing interest in the schemes of the IMA Telangana. So, I have been associated with the schemes for quite long time with the elders, our President Dr. Lal Kumar Reddy, Dr. B.N. Rao, Dr. Vasant Rao, and the physician, the vice president, and the organizing committee chairman, Dr. Ravindra Reddy, the national vice president, all the colleagues and the members participating here. Probably this subject may be not new to many of the people who are present here, but I think it can be a refreshing of what we are advocating on behalf of the scheme. The professional protection scheme is, as all of you know, it is to safeguard your interest in the practice of the medicine. Let it be a general practitioner, specialists, hospitals, government hospitals, or any other hospitals. Everything can be included in the coverage of the professional protection scheme. Recently, the bill excluding the doctors from the CPA, Consumer Protection Act, has come into force. But let me tell you very clearly, that doesn't mean that we are immune to any of the negligencies or the procedures to be followed. The patients have the different fora to go to their grievances, like the civil courts, the medical council, the police, probably the local adalat also. So various forums can be approached by the consumers, the custom, the patients. So don't think that nothing will happen to us because we are out of the CPA. With this little bit introduction, I will go to the subject of the Professional Protection Welfare Scheme. It was established in the year 1997 in the United Andhra Pradesh at Nellore. So the scheme was not picking up very well there. So in the year 99, it was shifted to Hyderabad. I would like to bring to all of you how we land up in litigations in the practice. This is because of the awareness of the public as well as the electronic media. The patients go through the electronic media and then come up with so many questions, and people are well aware of the things, and now it is an evidence-based medicine also. So another thing is for the population, lack of health education.
And healthcare used to be, in the olden days, maybe 3-4 decades back, it's a free of service. The private practice has come into effect so that the problems have come, because the people expect the good results for the money what they are spending. And also, you know, everyone, including all the population societies, the present society is a rights demanding society rather than sharing the duties. The constitution has got rights and duties, whereas most of the people are concerned only with their rights. Of course, may not be out of place. Some of the branches we visit, it's not to criticize, but most of the time we face as the state office bearers, what is IMA? What can IMA do to us? These are the questions we face. But at the same time, the member should feel that what is my contribution to the IMA? So that should be the motto. Dr. Vijender Reddy has just come. So patients' duties, rights, they should remember, but patients have got every right in the proper perspective. And also, I just said, the society is becoming more and more insincere society for various reasons known. Illiteracy and poor economic status are another reasons. You see, in the recent pandemic, corona pandemic, people could not afford. That is the reason why the problems have, and the government was keen on taking some action on the hospitals. Next slide. So that is the way how to prevent the litigations in the basic thing is doctor-patient relationship. You need to have a good relationship with your patient. If you receive the patient with a good smile, with a very passionate reception, both by your staff and yourself, that itself takes care of the 50%. You have to receive a patient with a smile and say, if it is your previous patient, if you can remember your name, you just call his by name. That gives lot of respect for you. So doctor to doctor relationship is also very, very important. Let us not, the colleagues, criticize one among each other. And the society relationship, we need to keep good relations with the various departments. Police department, municipality, legal department, so many associations, NGO organizations. And doctor-staff relationship is also equally important. In our own hospital, how the staff should behave with the patients, and your proper way of guiding the staff having you is also plays an important. The investigations part. We welcome Dr. Lingamurthy, Dr. Surendranath. Yeah. Investigations, don't forget to write the investigations which are required. And at the same time, be cautious not to over-investigate. Both will be a problem. Whenever the patient is not willing for the investigations, what you have advised, kindly make a note of it, either if it is an inpatient in the case sheet, or it is an outpatient prescription, you make a note of it, patient is not willing for the investigations. Crisis management in the mishaps. This is very, very, very important, especially for the Indian Medical Association. I have been advocating all the branches wherever we visit that they should have an action team. The action team, within no time of the information of what is happening somewhere at a hospital, so the people should assemble with a minimal notice and minimal time, and that gives a lot of moral support to the hospital. Dr. Prabhavati is welcome. Yeah. So there are various steps how we can prevent the litigations, a primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Next.
The documentation and maintenance of records is the cornerstone of how you avoid a litigation with your practice. This is the most important thing, how you can avoid the uh, litigations in the practice, both in the outpatients, inpatients, and a proper consent. The recent view on the consent has changed a lot. It should not be a routine consent. It should be a specified written consent, especially understandable in the patient's or the relatives' vernacular language, everything specific only. You should be careful during the blood transfusions. Suppose a blood transfusion is given, not only the nurse, the duty doctor, and even the consultant should be careful that the blood is given in the proper way. The group should be checked. In spite of very simple thing, but mishaps happen in the practice. Documentation, it is, in most of the cases in the consumer forum, the awards are being given because there is no proper documentation. That is the reason mainly. If you have the proper documentation, both in the outpatient practice as well as in the IP, so you can avoid most of the complications, awards by the legal people. Even it is important for the medico-legal purposes, the maintenance of the proper records, especially in the casualty. People just write down a paper and the paper is either taken by the patients by themselves or it is not traced, why the patient has come, what was the advice given. Nobody knows it. Ultimately, you will be putting a blank face whether the patient, when you have taken, what was the situation. And also for the income tax purposes, the record should be also maintained. Probably a couple of years is the minimum things for the maintenance of the records. But some legal people say it should be up to even 6 years also. Where should I? Okay. In the outpatients, so there should be a legible prescription. First of all, most of our doctors do not have a proper letter pad. They simply write on white papers. So we are not quacks. We are qualified people. You should show your degree, your address, your communication number in case of an emergency. So Dr. Ravinder Bhaiya must be observing me with the details of all that. So the address and telephone number of the doctor, the registration number of the doctor, the name and age of the patient should be very clearly written, date and time of you consult the patient, chief symptoms, why the patient has come to you, and what are your significant signs. Some of the important positive and negative findings should also be recorded, which will help you in the workup of the legal forums. A provisional diagnosis should be always clearly mentioned, and it becomes a good habit. It may not be the correct proper diagnosis at the time you've seen in the first time, but a provisional diagnosis should be given. Advice of the investigations, what are the things with the provisional diagnosis, treatment details with proper instructions, review of the follow-up date when do you want to review the patient, recording of the unwillingness of hospitalization or investigation should be recorded. Any history of drug interactions, as you just interact with the patient, simultaneously all these things should go on. Need for any referrals, any second consultation, second opinions. Never prescribe on the letterhead supplied by the pharmaceutical people. That means you are officially directing the patient to purchase the drugs in that particular store. So that is ethically not correct. So the doctor should also maintain an OP register with the details. So even let it be a simple OP practitioner, clinics also should maintain a proper OP register with all the details of what is said in the above. Next. Inpatients, the case sheets for patients should be in a book form with a serially numbered pages
of detail like the nurse's notes, daily progress should be properly secured. That will give you the authenticity and credibility to your case sheets. All the above items mentioned for the outpatients stand good for the inpatients also. Inpatient register must contain details about the date and time of admission, date and time of discharge, referral, final diagnosis, date of operation, the result of the treatment and the outcomes. The original case sheet should be retained by the hospital nursing home. The copy may be given to the patient's relatives. So here most of the practitioners, they think that the patient asks for a case sheet, they try to restrain, but it is not the correct procedure. The case sheet is the patient can share it. You have to give a copy of the case sheet with an acknowledgement, whoever receives it. But you need to give the originals to the police if asked, to the courts. Also, you have to give the originals also. Next. The consent must be, just now I was telling you, consent must be obtained from the patients before complicated procedures, invasive techniques, anesthesia and operations, explaining properly, sterilization operations particularly. Both the partners' consent should be there. Removal of the organs from the body, it's very important, should not be performed under the circumstances without proper consent. Commonly found errors are no consent at all. That is a very commonest thing. So you have not recorded the consent. The second problem is the consent is there, but it is not in the proper form. A routine consent, I agree for everything. A blanket permission should not be, is not considered as a consent at all in the courts. What is the patient admitted for? What is the particular procedure you advise? What are the expected complications? What is the cost of the treatment? What are the outcome? All should be explained in a proper way. Next. Obtaining a consent will be the cornerstone of the protection against litigation, except under rare circumstances such as medical emergencies, where there are no proper attendants are not available. Patient is being brought into the casualty emergency room. You need to attend. Probably you need to operate also. You need to conduct a delivery. You need to conduct a cesarean operation, an emergency laparotomy. So those things, the consent may not be that important. Giving the attention to the patient is more important than spending time with the about the consent. If the patient is under anesthesia for any unexplained procedures, written consent must be obtained from the close relatives. Informed consent explained in their vernacular language is more acceptable. Whenever possible, the signature of the two witnesses should be obtained with their telephone numbers, preferably. Blood transfusion, I have already told you that the mismatching blood transfusion should never be done, and the proper investigations before a blood transfusion is done. These are the certain broad instances, specialties especially, where we are susceptible to have negligences. Mainly in the I told him that I'll keep it in his piggy bank. obstetrics, mainly because you are dealing with the two lives. So surgery, ultrasonography, general, precipitating causes of litigation, action in the event of a medical mishap, reply to the notice and time limit. Next. In the obstetrics and gynecology, the expected date of delivery should be calculated properly and it should be informed. Of course, nowadays it has become routine and the people are doing it in a very calculated way, but still it should be properly informed. That should be written in the OP tickets. Retained products should never be neglected. Next. Never operate a patient. So surgery.
regarding any, cardinal rules for the surgery. Never operate a patient without a consent. Identify the site of the surgery. Recently, a court has given a awarding probably in around 40 to 50 lakhs for operating on the wrong eye. Instead of the right eye, the surgeon has operated on the left eye. So that is the, instead of operating on the limb, right limb, left limb. So that is a gross negligence. No court can defend you. And no professional protection can come to unless only the award can be given. Identify the site of the surgery, a mop count. Your operating assistant should be very, active in counting the mops and the instruments. A deep injury requires a thorough search, a removal of the foreign body. Be sure that you are removed and explain to the patient that in case of failure, that there is a failure in missing the body. It needs further evaluation. A cosmetic surgery. Please take the prior photographs before the any procedure you contemplate, because the patient later might accuse you that nothing has come out. MTP should be conducted only in the licensed centers. Yes, DMHO permission is a must, where a qualified gynecologist, if necessary, blood transfusion facilities and other necessary facilities. So the sterilization operations, again, people try to operate without the consent of the partner. The pre-anesthetic evaluation should be done meticulously. Orthopedic operative interventions, see that usually orthopedic procedures, they take a day or two, but their treatment is very prolonged. That should be priorly intimated. All the complications should be. Never operate without proper indication also. At the same time, a surgical decision at appropriate stage should be taken in the interest of the patient care. Ultrasonography, the final impression of the ultrasonography may be given on the basis of the findings with due consideration to its limitations of the value of the ultrasound. The ultrasound is not the final thing. The laparotomy findings may differ from the sonological findings, which should be explained before the surgery to the patient. Do not sonographically identify and reveal the sex, which is a crime. So probably now, but in spite of all the measures by the government, different authorities, but still the practice is going on with some people. It is very, very sorry state of affairs in identifying the sex of the baby. So overall, the general instructions to avoid a litigation in the medical practice is never give you full confidence of a complete cure. Never underestimate anybody. ఈడు మనోడే కదా పేషెంట్ ఏమన్నాడు ఏం కాదు అలా అనుకోకూడదు. Treat every patient as a litigant. Never lose your temper even at the instance of provocation. Never sign a statement without reading it properly. Never take into full confidence on the hospital staff. ఈ సిస్టర్ నా దగ్గర 20 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తుంది, 30 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తుంది. I can just entrust the job with her, anything. Don't be that lenient. Never prescribe drugs contraindicated, banned with irrational combinations. The proper pharmacopoeia should be practiced. Never forget your limits. I am a family physician. I should know what is my limit. When should I refer? When should I take care properly? So that should be there. A surgeon should also know his limits. Orthopedician, a gynecologist. So never hesitate to refer the case if it cannot be managed by you. Never prescribe Ayurvedic or other preparations not included in allopathy. So lot of the movement was going on behalf of our allopathic doctors about the mixopathy. So we should not also do the same thing. Never examine or operate the patients under the effect of alcohol effect by the doctor. So the doctor should not be under the influence of alcohol.
Never give anesthesia without anesthesiologist. The days are gone where the anesthetists were not available. Even in Mufassil and rural areas now, everywhere the anesthesia, you cannot take an excuse that the anesthetist was not available. Never advertise your professional skill. The medical council will take action. Never deviate from the prescribed norms. Never ignore the law of the land. You are not the boss. The law is the boss. Never give injections which are likely to produce serious anaphylactic reactions without a test dose. Never quarrel with the patients or relatives. Always keep your professional knowledge and skills up to date by attending CME programs like this and the scientific bonanza what we are arranging on the 30th of October during our annual conference. You will be getting the maximum number of credit hours. Doctor-patient relationship. So this is the cornerstone for in the practice. So the proper things you should do in a systematic way: history of illness, physical examination, investigations, diagnosis, referrals if any, advice on discharge. Many a times the litigations, probably in about 30 to 40% of the cases going to the courts or coming to the litigations, is a comment by one of your colleagues. So many a times it is seen that the criticism by another doctor is the prime cause for the genesis of the complaints. The doctors themselves are found to be responsible for the cases in the consumer forums through their words and deeds. One must not make any patient doubt a colleague's knowledge or skill by making unnecessarily or unsustainable comments about them. This is where our IMA role also should come. We should maintain a cordial relationship between the colleagues and try to see that this particular factor should not come into the litigation's problem. Doctor to doctor relationship, service to the humanity is service involved in community service activities. One of the aims of the IMA, we do participate in all the national health programs. Don't have professional jealousy. Should be cautious in passing remarks on the another doctor. Improper hospital facilities and teamwork. Give proper instructions about treatment to sub-staff, not stalls. Appoint qualified doctors and staff only, qualified, not stalls, it is the staff. Carry out a second opinion, which has been mentioned. Mention the behavior of all the staff, especially in the case of stressful situations. So, get all the next. Don't go behind, these are all covered next. So doctor should know when to prescribe and when not to prescribe, when to use the antibiotics, when not to use the antibiotics, and what antibiotics should be used. So what drugs to be selected, what drugs to be avoided. So what are the drug interactions in a given particular, especially when you are treating a patient with multiple problems. This is a very problem you should see the various drug combinations, drug interactions. Proper indication should be there for using any drug. Think of drug interactions, look for complications of the disease. Probably the drug should not make the patient more worse. Don't use the banned drugs. Next. So these are the particular situations where we will be facing the situation. Any unpredictable death during the patient. See, the DMHOs particularly ask that hospitals, what is the number of deaths after a couple of days in your hospital? They take the particular statistics. Why? Because the patient is admitted in a good status, why the patient has died. That is a common thing. But if the unexpected death comes, the problems do arise in the hospital.
So that should be expected. And if an unexpected death happens, how to deal with is a really cumbersome procedure for the doctor in the hospital. Maternal deaths and the fetal loss, failure of the treatment. These are the situations where you can expect the patients going into suing you either in the court, or they can bring the local leaders or NGO organizations. Failure of sterilization operations, complication of the treatment or the operation, retained products after evacuation, wrong investigation reports. If the reports already given to the patient are not proper, after some time the reports are proved wrong, you will be sued. Amputation done for the complication of your own treatment. So you will land up in the problem. Next. So birth trauma is another place where in the United States, the madam knows, the gynecologist or the obstetrician can be sued till probably 20-25 years of the child. A wrong limb operated, wrong eye operated, mop inside, severe drug reactions, quarrel with the patient's relatives, wrong and delayed. Next. Action in the event of a medical mishap. So this is where the IMA and the professional protection has a role. When something untoward happens, the doctor must take appropriate steps, some of which may be recheck the notice given to you. The legal notice, don't get perturbed by receiving the legal notice. Read it carefully, twice, thrice. So recheck the written notice properly. Complete the patient's record in case it is not being done. Inform your trusted colleagues, IMA leaders, your branch president, secretary, PPW scheme office bearers. Be frank enough to inform clearly of the measure. Show that you are genuinely concerned about the unfortunate mishap. And the patient should also share your feelings. Answer all the queries of the patient in a passionate way. Relatives also should be tackled, and do not mind their repeated questioning or harsh attitude, because simple, proper explanation, dealing them in a peaceful manner will probably avoid the case going into much more litigation. Keep in mind the mental status of the close relatives, the friends, and be compassionate. Yeah, next set. When you get a notice from the patient, relatives, or advocate, forum, courts, or anything, please read it carefully. That's what I told. You list out how to reply it. What are the allegations in the legal notice? Point by point, 1, 2, 3, what are the frivolous allegations? The legal notice contains frivolous allegations, harsh and abusive language by the lawyers. Undermine each allegation, and before drafting a reply, please frame for the defense of each one of them. You can take the assistance of the lawyers of the professional protection scheme, your friends, your specialists. Reply preferably through the district legal advisor of your respective district of the professional protection scheme, and coordinate with the professional protection scheme office bearers. When a notice is served to you, please forward the following things to the secretary of the PPW scheme, your membership number in the scheme, and branch, of course, details, photocopy of the notice, photocopy of the case sheet if available. It should be available mostly in the inpatients. Why this I am telling you is, many of the times the case sheets are not available, especially in the mufassil areas, district areas, where single doctor practitioners, the couple practitioners, they probably think that it is ourselves, we have to know everything. But you need to document, you need to have the proper record. A detailed note on the incidents with relevance to the various allegations made in the notice. Copies of any other documents that can be used for your defense should be prepared. Next.
In the legal forum, the usual time of filing a complaint is within 2 years, but the courts can admit the case if a proper reason is shown by the patients and the complainants why the complaint is delayed. The court might take the case. Even after the expiry of 2 years, if the complaint assigns any reason, cause for filing the complaint beyond 2 years to the satisfaction of the forum, the case may be. In civil cases, the time limit is up to 3 years from the date of cause of the action. The cause of the action is the particular incident when it has happened, or more if the court is satisfied for the delay of the complaint. So certain advisors, don't be panic first, because that will create you into more trouble. Panic may create misunderstanding in the minds of onlookers about your negligence. Disclose the complication to the relatives in a polite way, in an acceptable way. Allow the relatives, close associates to stand near the patient. Don't hesitate to tell the real facts to the attenders. Call professional colleagues, IMA figures, in case of any mishap. See that no bitterness develops with the attenders. Prevention by proper crisis management. Intimate the relatives in a sympathetic way. Protect the hospital with security, police. Make the case sheet perfect and keep it under safe custody. That is very important. Sometimes the court will ask you the original documents maybe at the last. Make use of the hospital protection ordinance. See, probably, if I am not wrong, in 2007 and 8, during the Chief Minister YSR, the ordinance has come, but it has been not used even in a single case till now. This is for the reason being, most of our people do not want the case to go to the legal way. One. And secondly, the police do not know this clause properly. All the police, the IMA is taking proper steps to see that all the police stations and the concerned police officials should be aware of this act so that they can take appropriate actions. Thank you for this listening for this. Next, this is what I described is how to prevent your problems, litigations in the practice. Now I'll just briefly tell you what is PPW scheme and how it is administered, what are the facilities given to the members. You know, the professional protection scheme of IMA Telangana was established, as I told you, in 97 at Nallur. But for a proper development of the scheme, under my secretaryship, it was shifted to Hyderabad in 1999. And I worked as the secretary for the scheme till 2005 and 6. Then, as all of you know, I am the chairman for the last couple of years. Next. So this scheme is for the doctors, by the doctors, and of the doctors. So this point should be, it has got a lot of meaning. Next. So these are the main office bearers. Next. Aims and objectives are to protect and help the members in litigation, provide legal aid and medical expertise to the members, to provide monetary aid to the members as per the court orders for the damages. Next. Am I exceeding my time? The eligibility to join into the professional protection scheme is simple. You should be a life member of the Telangana IMA. Next. Advantage of the scheme, by being a member in the scheme, provides proper defense as described in the early part of the program, secures necessary medical references. We can get the proper references in case of problems. Monetary, of course, we can, as per your coverage in the scheme, that same extent of coverage can be given to you. Advantage of the scheme provides you
the proper defense procedure secures necessary medical expertise. 5-year scheme, or the discounts are there as per your seniority up to 50%. Next, helps you to counter the Consumer Protection Act. But this thing I have just told you in the beginning. The doctors are taken out from the CPA Act now. The Rajya Sabha has also passed. But that doesn't mean that you are free to do whatever you like. But you are being questioned by the medical council, police, civil courts, the adalats, so many local others. So all, even the NGO organizations in the recent government laws, some of the social organizations also can have a committee to assess on the negligence and then come to a decision. Next, the total membership in the professional protection scheme is around 1,800. So this is where I would like to emphasize on the colleagues of IMA that our IMA membership is 16,000 or nearly 17,000. The FSS and ABS are nearly to 3,000, whereas professional protection scheme is only 1,800. In that, the three categories are 1,500 around the individual doctors. Individual doctors means the doctors taking the scheme on their individual doctor's name. Let it be family physicians or the specialists or any super specialists. Nursing homes, the diagnostic centers also have a little separate scheme in case the diagnostic center is not a part of the hospital. Total membership, next. Risk coverage. After I became the chairman in the last couple of years, we have come up with a coverage even up to 1 crore. It used to be 10 lakhs or 20 lakhs, even though the people were taking 20 lakhs, but for one case it was the maximum limit was only 10 lakhs. But now, even if you take 1 crore case, there is a case against you. Even for a single case, 1 crore damage can be allowed by the PPW scheme. Next. So these are the different tariff for the different groups. Please kindly go through the individual category. In that, there are classification of A, B, C, D. A is the general practitioners and the family physicians. B is the common specialists like general physicians. C is surgical category probably. And fourth, D is the super specialists. You can go to the tariff and appropriately select your requirement. Depending upon the coverage amount what you need, the fee structure varies. The member category 3 is for the diagnostic centers. In the first category, the members can take the 5 years scheme at a time by getting 1 year concession. 4 years you will be charged, 1 year concession will be there. Whereas in the hospital category, you will be given 3 years at a time with a 2.5 years tariff. 6 months benefit you will be getting in case of hospitals. So in the hospitals, you got again different slabs. Kindly go through this. The application form with the brochure attached to it will give you all the details. Next. No complaints as per this table. Up to 3 years you will be getting, if you are a member in the senior, according to the seniority, 10%, 20%, 25%, 30%, up to 50%, 20 years and above. Next, coverage settlement amount. Individual doctors coverage settlement. This one is out of the court settlement. This was not there previously, again 2 years before. I have introduced, this scheme has introduced this facility of the court settlement. I have been emphasizing in all the branches wherever we went yesterday. Our president and all other colleagues, we were emphasizing. See, the of the court settlement benefit can be from about 25,000 to 5 lakhs, depending upon the category of the scheme, the amount of coverage the member particularly has taken. So that
particularly depends upon the genuinity of the case. If there is a real emergency on the part of our member, so we should be ready to give the out-of-the-court settlement. It should be recommended by the respective IMA branch, president, secretary, with the zonal vice chairman of the scheme, vice president, and finally it should be discussed with the scheme chairman and the secretary, and if necessary, that should be extended to the member concerned. Next. Yeah, these are all the various categories. Next. Depending upon the bed strength, your fee structure will be there. These diagnostic centers also depending upon your facilities, whether you have CT, MRI, or other facilities you have. Next. Another important point is, please inform your all colleagues in all your branches that if they are already members in the scheme, they have got a less coverage in the scheme. So now they want to update or increase the coverage amount. So the members can do that by paying the difference amount as calculated by the scheme staff. Existing members can increase the risk coverage by paying the difference amount with the new fee structure. Next. This is the pertinent question by most of us, by most of the hospitals especially, why the PPW scheme should be preferred over the general insurance schemes. First, let us all agree. In the first itself, I have said the scheme is for the doctors, by the doctors and all. So it is our own scheme. We are not sharing the profitability with anyone. We are not charging anything for the administration of the scheme by any outside sources or anything. So it is our own scheme, controlled by us, the PPW scheme, the IMA Telangana state has the controlling powers only. The funds with us, whatever we save, are with us. See, the general insurance pool, you do not have any control where is the funds, profits going on there. Whereas we can come out with the benefits to our own members, like a couple of years back we have introduced the health scheme, almost free of cost, just simple charges of admission fees of 1,000. If you are in the schemes of 3 schemes, by this time most of our colleagues must be knowing about the health scheme benefits. It has been introduced mainly to come into help whenever our members are in the critical illnesses, listed critical illnesses, which are there in the brochure of the health scheme, like myocardial infarction and related heart disorders, the cerebrovascular accidents, cancers, kidney failures, multi-organ failures. So wherever major health problem is there, we should come to the rescue of our members. Another important thing why you should not prefer general insurance companies is, while you are enrolling into the general insurance companies, most of the people, you know how the marketing people of the general insurance people try to convince you. They don't reveal the hidden clauses, especially in the small print, which will not be readable even with the magnifying glasses. So such are those conditions come into play whenever they take a decision. And the general insurance companies, they try to avoid the payment. Whereas here, if it is a genuine case, our own member, our own office bearers, our own decisions making body, so we are always at the service of the members. Next. This is a little bit of statistics. We had around 350 cases booked in the different courts, the districts, state forums, national forums, everything together. Since the inception of our scheme, we have received around
350 cases. Out of that, only I can say only 5% of the cases have gone against the doctors. So that means 95% of the cases are in favor of the doctors. And the total amount what we spent till now probably has not exceeded around 70 lakhs. Next. Health. Presently, there are around 50 cases. Most of them are in the state forum. There are no cases in the national forum. The district forum, out of these 50 cases, 42 cases are in the district forums, 8 cases are in the state forum. Okay. Next. Ronik. I'll complete it. Next. So the scheme is administered through the managing committee, which we meet in once in 3 months in each of the zones. Next. Next, please. Council formation. There was no council for this particular scheme, PPW scheme, 2 years back, after this new body has taken up. So we have formed a council for a better control, better organization, better service to the members. Next. Legal advisors will be available in all the districts, but of course Hyderabad, it is very comfortable. Next. Guidance from day one, whenever you are in education, by the professional protection management. Next. Do you have any more slides? So any queries, please let me know. If the conference team allows the questions now or at the end of the 3 topics, I don't know. Yeah, please. Any questionnaire, please? Any clarifications? Any mic should be given. Yeah, tell me. See, we have all read the forensic medicine. The forensic medicine clearly tells if a patient is brought to the hospital, a casualty, if the doctor is satisfied that it is a natural death, you need not inform the police. It is the doctor's discretion. But if you suspect that there is a foul play, there's a suicide or a homicide or an accident or whatever the way, so this is a very useful question. It happens in the practice. Usually the dead body is brought to the casualty and people leave also. So the doctor and the hospital have to face so much of trouble. And if you don't make it a medico-legal case, wherever the situation arises or demands, you will be understood. Yeah. So most of the time they tell that, sir, మావాడే సార్ ఇది ఏం కాదు సార్ మీరు ఇచ్చేసేయండి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేయండి అని చెప్తారు కానీ బట్ we need to be careful. Is that okay for your answer? Next. We need not give death certificates, sir, because patient has now died in front of us. Patient was live when we are examining, died in front of us only. We are entitled to give death certificate. If patient is born dead, we need not give death certificate. Sir, theoretically it sounds good. Theoretically it sounds good, but what the patients have to do? But what the patients have to do? So preferably it should be referred to a government institution, Gandhi Hospital at Hyderabad or at district centers, wherever the government. So to avoid the complications of that, but if you are reasonably good in assessing the cause, I think you can give the death certificate. When the patient is brought dead, you cannot give any certificate. We can mention on However satisfied you may be. Dr. Ravindra Bhaiya should clarify on this. If it's a brought dead, you write it's a brought dead. Right, it's a brought dead. Yeah, lot of controversy and the difference of opinion prevails over this situation. Even I had to face the
criticism by my own anesthetists. Sir, why do you give Hello? certificate? Sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Yeah. If it is broad dead, OP ticket, we have to write the broad dead, suspected any cardiac, something. You have to take old chits. If it is cardiac problem, you can give. Yeah, Dr. Mohan Ravi both is in a government, so he is got his opinion. Yes, sir, we can give, only OP ticket we have to give. Yes, Broad dead cases. there is a difference of opinion regarding this even among our colleagues. Next please, next, any other query? Hello, any unofficial cases, settlements? Is PPW allowing unofficial private settlements for its members? Bhaiya, you have just went out when I was telling that. So there is a class of the court settlement for last couple of years. The amount of settlement depends upon the category of the membership and the amount of coverage they have in the scheme. It ranges from 25,000 to 5 lakhs. How much percentage it comes to? I mean, some assured, suppose Say suppose a hospital has got a coverage of 1 crore in the PPW scheme. They want to settle it down of the court. And if the local IMA recommends that this should be reasonably, there is a fault on the behalf of our member. So we should protect our member. So it can be recommended to the scheme management, and the maximum limit for 1 crore people in the hospital category is 5 lakhs. Okay, right. Beyond that, the scheme cannot. This 5%. Beyond that, with the court settlement. Okay. Yes, next please. Any other question here? Over. Thank you. I thank once again the organizers, the Karimnagar conference people. Thank you. Compliments to Dr. M. Sampath Rao Garu for the elaborate presentation on how best to safeguard ourselves from landing into litigations. And the take-home message being a well-informed consent and proper documentation are the cornerstone to prevent landing into complications. And before Dr. B.N. Rao Garu gives concluding remarks, they usually ask 1 or 2 questions being, the state legal advisor will be very much competent, like in Hyderabad, but the same competence cannot be expected by the lawyers in the district headquarters. But is there any provision to extend the services through the, the lawyer, our legal consultant at the Hyderabad? So The that we legal can expect advisors at the district can be identified and service can be given from the districts. But wherever the district legal advisor is not really good enough or competent enough, we can take the assistance from the Hyderabad lab. That's what they want to know. Yeah. And the second question being, I mean, give a clarity about this outside the court settlement. If the patient is dead, and if they keep the body in front of the hospital and demand for a ransom, and what is your limitation over there? And is that, I think your advice will be to advise them to go to the court or whatever. So This is really a difficult situation where there is a dead body pending and a hospital, the doctor and the staff are harassed. So that's what I said. The local IMA president should go and investigate. And if he is convinced that there is a reasonable, what do you call, negligence on the part of the hospital and the member, he can recommend for the out-of-the-court settlement. And the out-of-the-court settlement amount depends upon what I have explained just now. Yeah. Thank you very much. Yeah. And the need of the hour is all of us to join into PPW scheme to further strengthen the scheme and also to protect ourselves. If we and are over not, to Dr. B.N. Rao Garu to give the concluding remarks. yeah, just before that, if we are not utilizing the money accumulated in the professional protection scheme, now there are more than 10 crores in the scheme. So whatever the interest and the accumulated funds will be utilized for the welfare of our own members. That has to be kept in mind for all the IMA officials. Really a very candid, excellent, informative lecture given by Dr. Sampath Rao Garu, and with his
crystal clear like lecture, it becomes more difficult for me or for anyone to summing up. It was so clearly, each and every point has been detailed in such a way that if really they are followed, we will not get into trouble. Rather, the points that he has discussed are on par or maybe more better than even a MCA. Sorry to say, Dr. Ravindrana, but now first time I realized that we have such a beautiful scheme wherein and whereby we can protect ourselves from this. I don't know why we are getting into troubles. It's a very serious thinking, and as Dr. Raukumar Reddy sir, President said that I wish that most people, many people join in the scheme. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Dr. Samudrala Srinivas, sir, Organizing Secretary, on the stage to join felicitation of chairpersons and speakers. దయచేసి ఒక్క రిక్వెస్ట్ అండి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ టు కీప్ దేర్ ఫోన్స్ ఇన్ సైలెంట్ మోడ్ బికాస్ ఇట్స్ రియలీ ఇరిటేటింగ్ అండ్ డిస్టర్బింగ్. మీరు కూడా మీ స్టాఫ్ కూడా చూడండి, మీ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు సీ దట్, ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్. ప్లీజ్. I request Samudrala Srinivas, sir, and Dr. MLN Reddy, sir, to felicitate Dr. M. Sampatrao garu. Sir, please, sir. I request Dr. Venkat Reddy, sir, to accompany Dr. Samudrala Srinivas, sir, to felicitate Dr. B.N. Rao, sir. Dr. Venkat Reddy, sir. Dr. Lavakumar Reddy, sir. Now I request Polade Srinivas Rao, sir, to join us to felicitate Dr. B.N. Rao, sir. I request B.N. Rao, sir, to accept token of appreciation. No, sir, please, sir. I request Dr. Kishan, sir, to join the stage. We thank all the speakers and chairperson of the first session. Now I request Dr. Ram Kiran, sir, to join the stage. Good morning, all of you. For encouraging new and young leadership in IMA, Indian Medical Association, we have decided to felicitate and honor new leaders branch-wise. So I request Dr. Dwaraknath Reddy sir to come on to the dais.
Now I request Gajwel branch President Dr. Pentachari Garu and Dr. Padmaja Garu to come on to the dais. Dr. Pentachari Garu, Joint Secretary, Zone 2. Madam. Next, Nirmal branch, Dr. Ramakrishna. Dr. Dharnath Reddy sir is in charge of the all branch visits and membership and encouraging young leaders. We should model the Dr. Dharnath Reddy. Dr. Ramakrishna from Nirmal. I think it's, yeah. Thank you, sir. Now Dr. Ravi will take over. Hello. Good morning, everybody. The next topic is FSS scheme, and I would like to invite the chairpersons, Dr. Dilip Banushali. Dr. Dilip. Yeah, one line, please. Dr. Dilip Banushali. He's on Zoom, sir. He completed his MBBS from MR Medical College, Gulbarga, Karnataka University in the year 1977. From 1980 to 1995, ran a maternity and general nursing home at Kachiguda, Hyderabad, and now running a daycare clinic at the same premises. With his untiring energy, he served 3 years as secretary, 1993 to 96, as vice president, 1996 to 99, and as president, 1999 to 2000. And during this period, with his willpower and hard work, conducted National Conference of IMA as joint organizing secretary, as well as many CMEs, orations, community health checkup camps. He received National President's Appreciation Award as Best Secretary for the Big Branch in the year 1998 and as Best President for the branch in the year 2000. Currently is President FBS IMA AP State. Next, I would like to invite another chairperson, Dr. K. Rajeshwar. He graduated from Gandhi Medical College, started Lalita ENT Nursing Home, first in Telangana other than Hyderabad, in Karimnagar in 1979. Served as Vice President IMA Karimnagar 1993 to 94 and Vice President Zone 2 2016 to 2017, and his founder secretary of Karimnagar IMA building. Won the Best Local Branch Secretary Award for the year 1982 to 83. Well known for his effort and recognized by IMA and awarded National Award for Membership Drive. Now I would like to invite the speaker, Dr. C. Surendranath. He graduated from Kakatiya Medical College, Warangal in 1981, practiced for 5 years from 1978 to 92 at rural town, Vaira near Khammam, shifted to Hyderabad and is running a nursing home since 92.
been an active member of the then APNA and now TANA, been associated with IMA through IMA Hyderabad North branch from 1993. After holding various posts in IMA Hyderabad North, became its Honorable Secretary in 2011 and is continuing the post since then. He is a member of all schemes since joining IMA in 1993, been Secretary of APPA FSS since 2014, instrumental in bringing about many changes and reforms in FSS since 2018, played key role in drafting the rules and regulations of the newly introduced health scheme of IMA-TS, elected as Honorable State Joint Secretary in 2015 and held the post till 2018 elections, elected again as State Joint Secretary in elections held in 2019. And I would like to hand over the mic. We request Dr. G.R. Lingamurthy sir to join as co-chairperson for this session. Now I request Dr. Rajeshwar Rao sir and Dr. G.R. Lingamurthy sir, Dr. Dilip Banshul sir to take over. Hello. Dilip dan tarvata రైట్ అంటే నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఆయన చైర్మన్ నేను కూర్చోండి దిలీప్ సార్ We request Dilip sir to give his brief comments and start the session. Yeah. Are you able to hear me? Yes, sir. yes sir. Yeah, good morning, friends. It's my proud privilege to be sharing this session because I'm not well. I'm in Hyderabad. I regret that I'm not been in Karimnagar to participate in this. However, our two co-chairmen there, Dr. Rajesh Rao and Dr. Lingamurthy, and our secretary, dynamic secretary, Dr. Surendranath is there. President Dr. Lavkumar Reddy, sir, Dr. E. Ravindra Reddy, President-elect, Vice President-elect at the national level, organizing Chairman Dr. Kishan and all the organizing committee of Karimnagar. Now, these sessions we have started with an interesting topic of professional protection free from Dr. Sampath Rao. And later on now, we are going to have the insight of family security scheme. But this scheme has been running so smoothly since the last 3-4 years since the Telangana government, the new Telangana body has been formed. The salient features and all the approaches thing will be discussed by Dr. Surendranath. He is going to take care of all this. My personal, request to the members who are present here and who are listening to this webinar is that we should increase our membership. Unless the membership increases, the scheme's progress will be halted. So I request all the members, all the present secretaries of all the branches to actively see that our scheme improves. Now, yeah, are you able to hear me? Yeah. yes we're able Yes, to. sir. So I thank you very much. Now I request Dr. Surendranath to give his opening comments, or Dr. Rajeshwara can take over. No, Dr. Surendranath is covering the theory part and the interactive session is I am covering, sir. Thank you. Thank you.
Good morning, friends. President Dr. Lokumar Reddy Garu, President-elect Dr. Sampath Rao, President-elect Dr. B.N. Rao Garu, immediate past President Dr. Vijayendra Reddy, Vice President-elect Headquarters Dr. Ravindra Reddy Garu, and my co-chairman and chairman of this organizing committee, Dr. Kishan, who has made the wonderful arrangements here, and the president of the local branch, Dr. Vasant, and his team, Dr. Samudrala and all. Good morning, everyone. I am here to take you through one of the prestigious scheme of IMA, Family Security Scheme, some facts and some ideas. Yeah, next. We can run the okay. Actually, the scheme was started in 2004 to provide succor to the families of the deceased IMA members in the scheme. And so far, 195 families of our unfortunate colleagues from Telangana were benefited since inception of the scheme. The total disbursement being around 25 crores to the nominees. And after the division, subsequent to the division, Telangana and Telugu states, IMA FSS came into existence on 1st of April 2017. Since division, 8 FC bills have been sent and 19.4 crores have been disbursed to the families of 64 of our unfortunate colleagues. The current active membership of the scheme is 2,990 and effective members paying the bill is 2,789, the rest being in the window period. The total corpus fund amount fund of FSS as of today is 11.2 crores, which was 8.16 crores when the division happened and handed over to us. It was 8.15 crores. Now it is 11.2 crores, which is being diligently maintained in FDs. The corpus amount is judiciously now invested in the bonds and standard mutual funds of reputed banks, yielding more interest, which is our normal banks, which are giving only 4%. This way, we are earning an interest of more than 8%. The interest generated from this fund, apart from being added to the corpus from after all expenses, will also be used for the welfare measures like health scheme, ambulance, and other projects of IMATS. So the drastic measures were implemented to bring about stability and financial discipline, and after Dr. Pratap Reddy has taken over in 2018, and which are being continued by the successive teams of Vijayendra Reddy and Dr. Lokumar Reddy. The scheme is now being run in a totally transparent manner, with all financial transactions made through checks only, after passing through thorough check at 3 levels, and monthly internal audits and quarterly external audits are being done. There is a broad-based managing committee. Dr. Dilip is the chairman, myself secretary, and finance secretary is Dr. Yashwant Rao. He is held up with some pediatric conference. And each zone will have co-chairman, 3 joint secretaries and 3 assistant secretaries and 3 managing committee members constituted from the FSS members of various zones from that branch for the representation of the various zones. Function of these zonal committees will be to work for the increasing membership of FSS, look into complaint of the members, see that the members pay their FC bills regularly, and liaise with the family of the deceased member to see that the benefits reach them. Our main drawback in the FSS, what we see is we doctors are very poor financial management managers, and most of the families do not know that the scheme is there, that their spouse is in that scheme. They are paying the amount, they will get the benefit. No, many of the families are not aware. They become aware only after shifting through the papers after the death of the member, or the member tells at the last stages that these are there. So what we suggest is you involve the family members that the such and such a scheme is there. So at the later age, when the member has become not earning, so the family will continue the payment so that they will get the benefit ultimately. So the Zone 1 co-chairman is Dr. Lingamurthy, Joint Secretary is Pradeep, and Assistant Secretary Satyanarayana and MC members. And Zone 2 co-chairman is Dr. Rajeshwar. Here I have to tell about Dr. Rajeshwar, who was
a boon to IFSS actually. He has been a backbone not only for the zone 2, he takes care of all zones. He repeatedly and continuously monitors who has not paid and where are the defaulters, and he continuously contacts them, motivate them to pay the bill, motivate them to rejoin the scheme. And it takes care of not only his zone but also other zones also. I compliment Dr. Rajeshwar for his excellent efforts. And the zone 3 is Dr. Sudeep from Warangal, Joint Secretary is Dr. Srinivas Rao, and the Assistant Secretary is Subbarao, and MC members from Palmur, Warangal and Kottagudem. The council, which was actually it's a defunct council earlier, has been revived with the representations of all the branches, updating all the branches. Many of the members, many of the branches don't send their council list. At each elections and in the election, during the elections of their branches, they have to elect the FSS council members also and send the list to the FSS office. So they will represent their branch to the FSS for any grievances or for attending the council meetings and for the addressing their issues to the headquarters. They pass on their issues to the headquarters. So I request all the branch presidents and secretaries to update the FSS council members regularly. Apart from the MC and FSS council, as the state president, state secretary, treasurer and finance committee chairman are the ex-officio members, and we have advisors, senior members, Dr. P. Vijay Chandra Reddy and Dr. Sham Sundar as advisors of the scheme. The constitution of the combined scheme also has many loopholes and the ambiguities which were sorted out by the constitution committee and they ratified in the council at Warangal. The increasing the cutoff age for admission from 55 to 60 years. Now it is increased to 80 years, 65 years. Earlier we have given option for scheme members to join between 65 and 70 by paying 1 lakh. Many of them, the doctors have objected or why take the senior members into the fold. We have taken the senior members into the fold only after payment of 1 lakh. That means any member who has joined from the inception has paid so far only 1.7 crore, 7 lakhs. So member joining in around 2010 also, he might have paid that much only. So we have taken 1 lakh and they made admission, and of course, the doctor who has joined the scheme at that age, even now also after joining between 60 and 65, we are not paying the full DFC of 20 lakhs to the member. It is member expires between 2 we'll pay 5 lakhs. If the member expires between 6 and 10 years, we'll pay 10 lakhs. And if member expires between 11 and 50 years, 15 lakhs. That's for the last age group of 60 to 65. The defaulters and dropouts are being encouraged to rejoin the scheme by motivating them that the scheme has been revamped, instilling confidence in them. Only on clearing the entire dues, the member is deemed to have been regularized. So far, 60 to 65 members defaulted members have rejoined the scheme, attracted by the changes. As I said already, Dr. K. Rajeshwar, our co-chairman of the scheme, played a very important role in not only bringing back the dropouts, but also in increasing the membership. He regularly follows up with those who have not paid the bills and they see that they pay. He does not limit his coverage to his only zone, but through two zones also. To encourage more younger members to join the scheme, the council has decided to fix the total payment period of 30 years. This has been ratified at the council meeting at the Warangal. It is also decided to reduce the FC contribution per death from 800 to 750. In future also, please note that for every increase in membership of 200, the contribution of for death will be reduced by 50 rupees. That is a calculation we have made. So for example, if you may, in a period of 1 year, if you make 1,000 members, the bill from the fraternity contribution can be reduced by 250. That means presently we are taking 750. That will come down to 500. With that, the bill also will come down. For this point, I request all the members, as my chairman Dr. Dilip has appealed,
to increasing membership is only goal for the, only savior for the scheme. And please take it a policy. This is not a very difficult task. Each member bring in one member. That will increase the membership by 3,000. See, at least if the 50% are there, also 1,500 is also, this is a big boon. So I request all the members to motivate the new members to join. And also the members who have completed 80 years are also being given the option of retirement. I said option here because some members have objected that they said we are able to pay, why you retire from the scheme. So we have given option. Those who want to retire, they can retire. All their future FC bills will be borne by the scheme and the amount will be recovered from the DFC due to the nominees after the demise of the member. However, if the member or family wishes to continue, he or she can continue in the scheme as usual. It is also proposed that the members who have become disabled due to illness or accident and no longer able to continue in profession and no longer able to pay will be given option to retire from the scheme. That this point is in it's still under discussion. They have not yet being implemented. We want with such members we given a benefit of one-time benefit and retire them from the scheme. Some fixed amount. For the benefit of members, certain welfare measures also be planned to be funded from the interest generated from the corpus scheme. From the corpus of the scheme. Corpus of what 11.2 crores. ఇక్కడనే బయట సౌండ్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. బయట మీకు వినబడదు సరిగా. So I request the organizers to mute some speakers, some virtual participants. So complementary health benefit premium for all the members of the health from the health benefit fund is health scheme has been introduced in 2019, taking funds from the interest of the FBS, FSS and PPWS, and a corpus was created for the health scheme of around 1.5 crores. From thus we have started the health scheme, and every FSS member will be given a complementary coverage of rupees 2 lakhs per year. Yeah. Dr. Laukumar Reddy, a new president of IMA, has taken increased membership of IMATS and thereby the schemes also as a primary objective for this 1 year. First of all, every member, as I said already, should think that this is a scheme for the benefit of the family of our own colleague who may be no more. We are lending a helping hand to the family in distress through this small gesture. It is a scheme run by our Telangana state and everything is on control of IMATS, unlike the national schemes which are inaccessible to us. Because this sentence I have included because there is a competition from the state national scheme. Competition from the national scheme which is hindering the progress of FSS. So I request, this is the scheme of our state and we request our members to first consider about joining the FSS. So age limit, as I said, it is now 65 years. These are all the points why you should join them. Most effective proposal would that each member should be bringing one member, that already I told. This death fraternity contribution of 20 lakhs is being paid immediately once the amount is collected. As and when the amount is being collected, deposited in the banks from the members, we are paying off. For example, if the deposit as 40 lakhs is there in the bank, immediately we pay off the 2 members. Earlier we used to wait till all the amount has come and after 2 or 3 months we used to disburse. Now, as and when the amount is accruing into the account, we are paying off, we are getting the claim forms and paying off, and because of this corona effect, we are not earlier used to prepare checks and go and give the checks to the nominees. Now we are directly transferring the amount into the
accounts of the nominees. Increase in membership will help us reduce the burden on the member by decreasing the fraternity contribution, as I already told. The prompt action on complaints and suggestions we are taking. Increased options of payments are also we have done. It is proposed once the membership is increased to 4, that's already mentioned. And we are also planning to bank account that being shifted again to HDFC. They have promised us to provide the software wherein any member will get what is his due and what is the due date. And also once the amount is transferred to the amount is paid, immediately receives the receipt. And also the state office, FSS office also will get the payment receipt details. Immediately it can be reconciled. So this for the actually for the now software we are paying around 3.2 to 3.4 lakhs annually. This amount will be saved for the scheme once we shift it to that bank that is being worked out. Thank you. Our co-chairman, Dr. Rajeshwar, would like to say a few words before we take up some many queries regarding the FSS. Only mantra, 1 + 1, bring one, each member bring one. That is the only mantra we are advocating. I request all the members. There are, and of course, regarding the membership drive also, last year 2020, under the chairmanship of and presidentship of Dr. Vijayendra Reddy, we have earnestly started the membership drive program, visiting all the districts, all the branches. They have visited nearly 21 branches during the January, February. Then sudden break has been applied by the corona. It has taken away around 1.5 years of the active role for the membership drive. Again, under the chairmanship, under the leadership of Dr. Dwaraknath Reddy, who is a schemes coordinator, who was then the schemes propagation coordinator. Now is the schemes in charge. He has taken up this drive again earnestly and already started visits of the branches. Yesterday they have visited 5 to 6 branches in Zone 2. Earlier they visited another 5-6 branches, and down the line we are planning in the Zone 3 also. Yeah, yesterday I was not there in the tour, and I'm getting the information from our dynamic treasurer, State Finance Secretary Dr. Gattu Srinivasulu, that 30 new applications have come for the FSS from the yesterday's tour. Petrol ఖర్చులు వచ్చేసినాయి. Just to make a point before Dr. Rajeshwar takes over, to encourage membership from the branches, we are giving, earlier we used to have a service provider whom we used to pay 10 to 15% of the receipts for his services. Now we are done away with that service provider, and we are giving that incentive of 10 to 15% to the branch directly for the membership drive. How much the 10-15% directly goes to the branches. Thank you. Thank you, Dr. Surendranath. Good evening, you all. Our state president, as well as our organizing chairman, our local branch team, to everyone, good afternoon. The family security scheme, earlier we used to call it as Appa's family security scheme. See, we have got a family benefit scheme and family security scheme. Majority of the people will have a confusion between these two schemes. So family benefit scheme, it is named as Suraksha.
అవును కదా సార్, జగన్మోహన్ రావు సార్. It's a Suraksha Family Benefit Scheme. Regarding this Family Security Scheme, FSS, that used to be known as Appa's Family Security Scheme. So let us not get confused with both the schemes, because while payment, some of our members have deposited the family security scheme amount into the family benefit scheme. Like that, there should not be any confusion. Even if you deposit, nothing will happen. The family benefit scheme will return the amount to the family security scheme in case it is deposited. This family security scheme is started in the year 2006. It has started early, but the first installment was asked on 4th May 2006. At the time of introduction, we used to cover as 10 lakhs. When the AP and Telangana state conjointly used to be, there used to be lot of members. Maximum number of members when AP and Telangana state conjointly, that was 5,836. It's a very good number. The family security scheme is tailored for the benefit of 5,000 members. If it is less than 5,000 members, we will face lot of problems like we are facing now. Our present active members are around 2,800. And in window period, 159 window period members. You know very well what is window period. If you take membership now, up to 1 year, you need not pay any installment. Your installment will start after 1 year. Those who members are within this 1 year, they are called in window period. The defaulters more than 2 installments, they are around 343 in entire Telangana state. You can imagine how much is the defaulters. They have to pay 5.5 crores. You can imagine 5.5 crores. See how the scheme has to run, you tell me. It is very difficult. We are passing in a very difficult stage. Retired members, we have got 52 retired members. You can ask, what are the retired members? That means those who crossed 80 years, they may not having active practice and good practice, they may not be in a position to pay. So they give an undertaking to the scheme stating that I have crossed 80 years of age, I am not in a position to pay the installments of the scheme. Please, the scheme should pay on behalf of me. At the time of settlement of the bill, you deduct all these installments. See, the maximum period of payment is 30 years. That's what our scheme says for those members who joined recently. But what about our members? I have joined long back, 15 years back I have joined. According to the present rules, see, I have to pay throughout my life. So that should not be there. Whatever rule is there, it should be applicable for old members as well as new members. I request our management, President, IMA Telangana State as well as Chairman and others, please form a uniform rule. Maximum period of payment should be 30 years. The maximum amount so far we have taken
is 1,92,630. You take it as a round figure, 2 lakhs. The members so far have paid, the senior most member have paid 1.92 lakhs. But all these members, throughout these 15 years, the scheme has paid from 2007 onwards. We have increased the death fraternity benefit. That is the amount what we schemes pay, that is 15 lakhs. From 2015 onwards, we have increased the death fraternity benefit amount to 20 lakhs. Because we conjointly, Andhra and Telangana were there, many members, so we have increased from 10 to 15, 15 to 20. Now we are facing the problem. With the 2,800 members, we have to cover 20 lakhs. That's why many of the members are complaining that, see, we have to pay hefty installments. Roundabout recent installment is 19,600. If couple takes memberships, so roughly if we take it as 20,000, 20 plus 40,000. This is for 6 months. We have to pay so much installment and so much money. We are facing lot of problems. So this is not for every installment. Because of the COVID, more deaths, COVID deaths as well as natural deaths. That's why more number of deaths, more amount of payment. Earlier you have paid, first installment was 363 rupees. In 6 months you have paid. So the payment is every 6 months one installment. Like that, 3,633 was first installment, later on 4,329, like that. The range is 2,000 and 3,000. But there were no hues and cries because amount was very less. For the past 2 installments, previous installment was 15,750, present installment is 19,600, like that. See, even though scheme has collected 1,92,000, but we paid around about 250 members and odd anukuntan. For all these members we have paid 15 lakhs and 20 lakhs. You can imagine how we have to manage. So it is a very difficulty. We are facing lot of problems. Please try to understand us. You cooperate with us. I am not going to cover whatever the points our Secretary Dr. Surendranath has covered. Please do not compare commercial life insurance company with the family security scheme or family benefit scheme. See, you can ask why we should not compare. Here we have got 2 elements. One is humanitarian element. See, you are contributing 750 rupees per death to your departed, deceased, dead colleague's family. That means indirectly you can consider it as a donation, whatever you call it. So this human element is there. That's why please don't compare with the commercial life insurance companies with our LICs. One youngster, he told me that, sir, I have to pay 1,500 rupees every month for 30 years for 1 crore coverage. Why should I take this for 20 lakhs, this so much amount and so much thing? I don't want, sir, he says. That is not the problem. In LIC, your only coverage, you covered, but your colleagues, you are not contributing for your colleagues. See, every doctor is not rich or highly rich.
There are many, more than 60% of the doctors are in the middle income age group. You cannot take it granted that every doctor is very rich and highly rich. Please don't consider like that. With this already Dr. Surendranath covered. See what benefits I'm going to take if I take the family security scheme. You are getting 2 lakh rupees worth health insurance free of cost. If you take family benefit scheme also, 1 more lakh of health insurance is covered. If you take PPW scheme, 20 lakhs, 2 more lakhs are covered. That means if you take 3 policies, family benefit scheme, family security scheme, PPW scheme, you need not pay a single pie for your health insurance. The IMA will look after your health insurance. Please consider this. And another thing is cashback. See, this cashback was already covered, Dr. Surendranath. The cashback is 15% cashback. The 10% is for the IMA local branch. 5% is the person, that means encouraged person, whoever encourages more and more memberships. Right. No, right. I don't want to make the program late. I have already requested our organizing committee chairman, please allot some more time for the scheme I requested. But even then, we don't want to make this program late or something like that. The one more thing is, I request our state president, Dr. Lavakumar Reddy Garu, please include in the constitution stating that whoever is contesting for president, secretary of the local branch, he has to take 2 policies, that means family benefit scheme or family security scheme, PPW scheme or health scheme, like that. 2 benefit schemes, he should be a member. Even in state cabinet also, in the Telangana state branch, members also, they have to take minimum 2 schemes membership. Please consider into the constitutional amendment, sir. So please encourage your children to take into the schemes. See, like our Dr. Boom Reddy sir is a member. He has encouraged Dr. Suryanarayan Reddy and Dr. Suryanarayan Reddy's wife, as well as Dr. Sudha, Dr. Boom Reddy's daughter, and Dr. Boom Reddy's son-in-law, Dr. Prabhakar Reddy. Like that, please encourage your children to take up the schemes membership. See, annual account reports we are sending on your email ID. We will send. Everything is transparent. You cannot take it granted that everything is audited reports. See, many of the people stating that you have got 17 crores, you have got 25 crores. Why don't you pay from that 25 crores our installment? It's not possible. See, we should not touch the corpus fund. It's very, very difficult for us. It's for generations. The corpus fund is for generations together, not only for our generation, but our also younger generation. See that more and more members make this double, like our secretary said, each one get one, like that. The difference between national schemes and state schemes. See, what your contribution is 750 rupees per death. The whole 750 rupees we are giving to the deceased member. We are not keeping a single pie. But whereas in
mean National Social Security Scheme, they collect 200 rupees per death. 130 rupees goes to the dead patient, 70 rupees goes to the corpus fund. That means every installment you are paying to the corpus fund. But here in our state, it's not like that. That's why we are facing problems. Here we, in a state, in a family benefit scheme and family security scheme, we are paying fixed amount. Like a family benefit scheme 9 lakhs, family security scheme 20 lakhs. But whereas in national schemes, it's a variable amount. You can't get the fixed amount. Please increase the membership. This main role goes to the branch presidents and secretaries. I request our IMA Karimnagar branch leaders, our president and secretary. Karimnagar branch membership is 558. But whereas FSS membership is 152. See, you can compare, so much is the difference. This is not only in Karimnagar, in every branch it is like that. Please increase the membership. You review our nomination. We had a problem with one of the members of Pedapalli, Dr. Cheruku Raja Reddy. I don't know whether should I reveal those things or not, but not to reveal. It's all right. Please review your nomination. Please review your nomination. See, today you sign your nomination on behalf of your son and daughter. After 20, 30 years, you are looking your papers. So that's why, please review your nomination papers, review those things. So thank you very much. Still more points are there, but because of the time lag, we are not covering. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajeshwar. Before Dr. Lingamurthy say you asked for only 2 minutes. As one or two points which Dr. Rajeshwar has suggested, please update your nominations of the. Once you join the scheme, you write some nominations, you forget. So if any person, sometimes the nominee may precede you in passing away. So you have to change that nomination. Unless by default, if there are 2 nominations and one nominee is already passed away, we have to give the 100% to the second nominee if the member didn't give any correction later on. That is the point. And also for regarding, since the bill is this time is more, we have given an option of paying in 2 or 3 installments the payment. Thank you. Dr. Lingamurthy. Our esteemed President, Telangana State Indian Medical Association, Dr. Kumar Reddy, our National Vice President-elect, Dr. Ravindra Reddy, and our FSS advisor, past President IMA, Telangana State, Dr. Vijay Chandra Reddy. My dear friends, నేను 2 నిమిషాలు తీసుకోదలుచుకున్నాను ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ గురించి. మనకున్న స్కీమ్లలో ఎఫ్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనేది మనందరికీ తెలుసు. మనకు టోటల్ ఐఎంఏ మెంబర్షిప్ స్టేట్లో 17,000 మంది పైన మెంబర్షిప్ మనకున్నది. ఆ మెంబర్షిప్లో 3,000 దాటి కూడా మనది ఎఫ్ఎస్ఎస్ లేదు. ఎందుకు అని మనం ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే బేసిక్గా ప్రైమరీ మెంబర్కు మనం రీచ్ కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ స్కీమ్ ఏంది, దాని ఉన్న లాభాలు ఏంటి, దాని ఏంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఎల్ఐసిలో మనం పే చేసేది ఎంత పే చేస్తాము, వాళ్ళు ఎంత మ్యాచ్యూరిటీ ఇస్తారు, డెత్ ఫెటర్నిటీ ఇస్తారు, అది కంపేర్ చేసుకుంటే 14 ఏళ్ల తర్వాత కూడా మనం పే చేసింది 2 లక్షలు దాటలేదు. అన్ఫార్చునేట్ డిసీజ్డ్ అయితే వాటికి 20 లక్షలు మనం ఇస్తున్నాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి. ఈ విషయాన్ని మనం బేసిక్ ప్రైమరీ మెంబర్కు తీసుకుపోవడంలో మనం సఫలీకృతం కాలేదని మనం ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఒక బ్రాంచ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఆల్రెడీ ఐఎంఏ మెంబర్స్, దాంట్లో 10-20% మాత్రమే ఎఫ్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్లో ఉన్నారు.
మన సొంత మెంబర్లను మనం ఎందుకు కన్విన్స్ చేసుకోలేకపోతున్నాము అంటే స్కీమ్లో ఏమైనా లోపం ఉన్నదా? దీని నుంచి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి అంత ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న ఐఎంఏ లీడర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మన బ్రాంచ్లలో మనం కన్విన్స్ చేసుకొని ఉన్న మెంబర్స్ను చేసుకోవడం ఎట్లా అది తెలుసుకునే అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మెంబర్షిప్ పెరిగితేనే ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ స్కీమ్కు ఒక సార్థకత ఉంటుంది. మెంబర్షిప్ తిరిగి ఉంటే ఇంతకుముందే 20,000 దాకా బిల్ వచ్చింది, 20,000-40,000 అంటే ఇయర్లీ కట్టలేమని కొంతమంది కూడా వాళ్ళు అసహనం చేపడం జరిగింది. దీని గురించి మనందరం తీవ్రంగా ఆలోచించి ఈ ప్రైమరీ మెంబర్స్ను రీచి ఆల్రెడీ ఉన్న ఐఎంఏ మెంబర్స్ను మనం ఈ స్కీమ్లో ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాము వారి గురించి మనం కృషి చేయాల్సని వీ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. థ్యాంక్ యూ ఉండాలి. Thank you, sir. Now I invite Dr. Srilata Madam, Senior IMA Leader, Past President IMA Karimnagar, to join for felicitation of speakers and chairpersons. I request Dr. Lakshman sir, Retired Superintendent IMA Karimnagar, to join for the felicitation. Now I request Dr. Rajeshwar sir to accept token of appreciation from organizing committee. I request Dr. P.V. Prabhakar sir to join for felicitation. I request Dr. G.R. Lingamurthy sir to accept felicitation. Sir, please stay. Please. Undal madam. I request Srilata madam and Lakshman sir to stay on the stage. Dr. P.V. Prabhakar sir. I request Dr. Narendra Rao sir, Senior IMA Leader, Coordinator of Pratima, to come onto the dais. Dr. Dilip sir is on Zoom. Please accept our token of appreciation, sir. Already we have already received. Thank you very much. Thank you, sir. I request Dr. Narendra Rao sir to be on the dais. I request all three, Dr. Srilata madam, Dr. Lakshman sir, Dr. P.V. Prabhakar sir, Narendra sir, to felicitate our speaker, Dr. C. Surendranath sir. Thank you, sir. Now Dr. Ramkiran sir will make an announcement. Inspired by the conference, Dr. Mallikarjun is decided to join on the spot into all the three schemes. I request Dr. Mallikarjun to come on to the dais. I request Dr. Rajeshwar sir to receive the application forms. Come. Thank you, Malik. Congratulations. I request Dr. Vasantrao sir, President IMA Karimnagar, to come on to the dais along with Dr. Ramkiran sir to felicitate Dr. Shivaraj sir, past Vice President of Zone 2, Armoor Branch. Dr. Shivaraj sir, please join sir. Next, I request Dr. J. Vijay Rao sir, President IMA East, Hyderabad East Branch. Dr. Ashok sir, Vice President State IMA. Dr. Lakshman Rao sir from Hyderabad East Branch. Please come, sir. I request Vasant Rao sir and Ramkiran sir to felicitate Dr. J. Vijay Rao sir.
Dr. B.N. Rao, sir, please join, sir. Dr. Lakshman Rao, sir, please accept, sir. Thank you, sir. Dr. Ashok, sir. We thank all senior IMA leaders who are working hard to improve. Thank you, sir. Thank you for accepting. Now we'll go for the next session, FBA scheme. There will be high tea going on. Tea break, sir. Okay. There will be 5 minutes tea break. We'll join after tea break. Yeah. Thank you, sir. I request all senior IMA leaders to be back so that the inaugural can start on time. Thank you.
We request all senior IMA members, please come back at the earliest so that we can start the session. Thank you, sir. High tea will be served in the conference hall. Please join, sir.
We request all senior IMA leaders to please join for the next session. We request all senior IMA leaders, please join, sir. We request all senior IMA leaders to please join. Morning, sir. సార్ ఆన్లైన్లో లాగిన్ అవుతా ఉన్నారు సార్ ఎస్ సార్ సంపత్ రావు సార్ కూడా ఎస్ I request all the IMA members and doctors to sit on your respective chairs, please. Good morning, everybody. I request Dr. Narendra Reddy, Honorary Secretary of IMA State, Telangana, please address the gathering. Anna, please. Good morning. I congratulate and all the organizing committee for excellent selecting excellent ambient, very good ambient hall and excellent CMEs. And the only thing is, I am here
since yesterday I was on the tour for the joining the FSS and FBS and PPW schemes along with President and President-elect Dr. Sampadrao Garu and other teams. And the people are not recognizing me. At least one scheme is there, somebody is addressing President, it's a protocol, at least Secretary is there, they should address. And the thing what you are selling, not the FSS scheme, you are giving 20 lakhs. So if you give 20 lakhs, are you going to increase 30 lakhs or 40 lakhs by 5 years or 10 years? There is a devaluation. How to answer for the juniors questions? SBI life insurance is there for a youngster, 1 crore is for 20,000 only. It is there, he has to pay 20,000 up to 60 years. These are the questions answered by, you have to answer, all these seniors. Along with me, I have to answer all this. And the other thing is, if you are not going to, who has to increase the membership? There are, many times I have seen all the senior leaders are asking, we have to increase the membership. Who has to go to the field? Who has to go to the field? That should be there. All the 50 leaders, we are sitting here, take the responsibility of 10 candidates by improving. And those who are working, we are not getting any recognition. Our Dr. Surendranath Bhaiya, at least he has not addressed me being a secretary. And he has thanked the other members. He didn't remember me. People are not recognizing me. That is my problem. If you want to resign me, I will resign now. Because I have that capacity for, I have organized two, see please sir, I have organized 2 state conferences in Hyderabad. I have saved 40 lakhs for Telangana hospitals. I have organized one extraordinary political meeting when Ravindra Reddy sir has asked me. He knows me. But the things are happening still since last 8 months. You are neglecting elected representatives. The challenge President has given to me, I have fulfilled within 1 week without moving anywhere. Just shortly you will announce. I am not happy with all the incidents. I want to resign and go away from just now itself, because not accident means. No. I fully agree with grievance of Dr. B.N. Reddy as a secretary. After the president, actually he should be the addressed. He should be addressed. He should be thanked. He should be called. Nowhere it's not addressed. అందుకొరకే ఎప్పుడు ఇంత జరుగుతుందో ఇట్లా డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతుందో దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. దయచేసి ఎవరు కూడా వివక్ష చూపించద్దు. వీఆర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్. ఆఫ్టర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ అడ్రస్ ద సెక్రటరీ. సారీ సార్ No. Yeah. No, on behalf of organizing committee, on behalf of. No, we know that Dr. B.N. Reddy is our. No, wait. They have to change their mental attitude. I am very sorry. So, sir, I am requesting Ravindra Reddy Bhaiya to come over, and Vijayendra Reddy, sir, Vijay Chandra Reddy, please come over and please take over the issue. On behalf of organizing committee, we are requesting Dr. Ravindra Reddy Bhaiya, Chairman, TS. Telangana State Medical Council, and our senior leader Dr. Vijay Chandra Reddy, who just please address and settle. We have to go ahead with the program. Thank you. అందులో బిఎన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడింది కొంత అంటే ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్ పేరు చెప్పగానే సెక్రటరీ పేరు చెప్పడం అనవాయితీ. అది అనుకోకుండా ఎందుకో అది జరగట్లేదు. అది బిల్ఫుల్ ఇంటెన్షనల్ ఆయన ఇంటెన్షనల్ కాదు, అది జరగట్లేదు. ఎవరైనా ఒక ఎలక్టెడ్ పర్సన్ పేరు పిలవకుంటే ఫీల్ అవుతారు, అందులో ఏం డౌట్ లేదు. అది మన వరకు వచ్చినప్పుడే అర్థమవుతుంది, వేరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అంటే ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఈజ్ సంథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. ప్లీజ్
President, you come immediately secretary, then the president, whatever the protocol is there, maintain the protocol we have been telling from the beginning. Today, I am the vice president-elect, tomorrow somebody else will be there. Is chair, you are giving respect to chair, not to the person. President Lokumar Reddy is there, tomorrow Sampath is there, next B.N. Rao is there. You give respect to the chair. And we appreciate your sentiments, we recognize your sentiments, B.N. Reddy. అవన్నీ అవసరం లేదు, we are all family. మనం అంతా కలిసి చేయాలి. కొన్ని అనుకోకుండా జరిగినాయి, దాని గురించి బాధపడే అవసరం లేదు. అట్లా బాధపడితే మనం ఐఎంఏ నడపలేము. అట్లా అంటే 12,80,000 మంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో. అందులో 3.5 lakhs 3.25 lakhs ఆల్ ఇండియా ప్యానల్లో ఉన్నారు. కనుక మీరు ఏం బాధపడద్దు, అది ఎవరు కూడా ఇంటెన్షన్ అనుకోవద్దు. దయచేసి వద్దు నా మాటను. బిఎన్ ప్లీజ్ కాన్. మనమందరం చాలా సీనియర్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాం, మనం ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్సు. సరే, అఫ్కోర్స్ ఫ్యామిలీ అంటే కొన్ని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్, కొన్ని చిన్నవి ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఒక పోస్ట్ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత పోస్ట్కు వాల్యూ ఇవ్వాలి, వ్యక్తుల గురించి కాకుండా. ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నప్పుడు దాని ప్రకారంగా మనం వెళ్దాం. ఈ ఇష్యూని ఇంతటితో క్లోజ్ చేద్దాం. లెట్ అస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో ఓవర్ టు కిషన్. యా ప్లీజ్. ఇది ఇంత మంచి కాన్ఫరెన్స్, బ్రిలియంట్ కాన్ఫరెన్స్, చాలా బాగుంది. అంబియన్స్ కానీ అటెండెన్స్ కానీ, సో మెనీ లీడర్స్, స్టేట్ లీడర్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్. It's a wonderful conference. Let us continue the tempo. Let us enjoy the conference. Give a big hand to the organizers. On this platform, this is only inadvertent mistake that I have committed. Not intentional, not at all intentional. యాక్చువల్లీ నేను మా దగ్గర లింగమూర్తి గారి దగ్గర పెన్ను కూడా తీసుకున్నాను, పేపర్ అడిగి ఎవరెవరు ఉన్నారో రాసుకుందామని మిస్ అవుతానేమని నాకు ఇట్లా చాలాసార్లు జరిగింది. ఈవెన్ మై ఫ్రెండ్ ద్వారక్ వాజ్ ఆల్సో అప్సెట్ వన్స్ ఐ డింట్ మెన్షన్ హిస్ నేమ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్అడ్వర్టెంట్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంటెన్షనల్. If it is there, I accept the mistake and I apologize to what has happened. Thank you. The scene has come because of me. Even if others also, please, thank you. Sorry. So over to Sai Krishna to start the session. Sir, thank you, sir. Now we are going with the next session, FBS scheme. My colleague Dr. Srinivas will take over. Good afternoon, everyone. The next talk is going to be on FBS scheme. The speaker of the session is going to be Dr. S. Jagan Mohan Rao, sir. Chairpersons, Dr. E. Vijayendra Reddy, sir, and Dr. R.K. Yadav, sir. And co-chairing the session is going to be Dr. M. Sampath Rao, sir. First, I would like to invite the chairpersons, Dr. E. Vijayendra Reddy, sir. He is the chairman of Indian Medical Association National Policy Liaison Committee, immediate past president of IMA Telangana, past state vice president Andhra Pradesh Private Hospital and Nursing Home Association, past state vice president IMA AP, past advisory board member Journal of IMA, past president Telugu Culture Association Manipal 1989, past president Lead India Karimnagar Charter, president Lions Club of Karimnagar Satavahana, formerly advisor Matrubhasha Parirakshana Samiti Karimnagar, ex-member of Ethics Committee AP Medical Council, former member of Governing Council AP Vaidya Vidhana Parishad, President District Cycling Association, President Pragnya Bharati Karimnagar, and convener Sinar Sahitya Puraskar. He is well known for holding many prestigious positions in various sectors. Next, I would like to invite Dr. Rajendra Kumar Yadav, sir. He did his MBBS from BLD Medical College in Bijapur in the year of 1994. He finished his DCP from Osmania Medical College in the year of 2004. He is the President IMI Hyderabad City from 2020 and 2021. Secretary FBS IMA Telangana State. He conducted many CMEs and orations during his tenure as Secretary IMA Hyderabad City branch and also during his presidentship of the branch. Co-chairing this session is Dr. M. Sampath Rao, sir. He has 45 years experience as
a family physician. He's chairman of Anupama Hospitals in Kukatpalli. He's a proud member of North Hyderabad IMA branch and equally enthusiastic member who participated in more than 50 other branch activities. He played a key role in implementing the PPW in the United AP in 1998 and 1999. Till last year, he worked as the coordinator and guide for all schemes, FBS, FSS, PPW, which included COVID health insurance scheme as well. Worked as a state treasurer for United AP in 1998 to 2000. Served as vice president for a couple of years. Immediate president-elect and chairman of PPW scheme, professional protection and welfare scheme. With his untiring energy, conducting state zonal conference and taking over as president. His daughter is a gynecologist and son-in-law is a plastic surgeon. Next, I would like to invite the speaker, Dr. S. Jagan Mohan Rao, sir. He is a past joint secretary of IMA Andhra Pradesh, past secretary of IMA AP State, and CWC member. He is the chairman of FBS IMA Telangana. Now we hand over the mic to the chairpersons. Jitendra Reddy, sir. ఇట్స్ ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాడు ఈ యొక్క సెషన్కి వన్ ఆఫ్ ద చైర్పర్సన్స్గా నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఆర్గనైజర్స్కి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి సెషన్స్లో ఎక్కడైనా కానీ కొంత ఎక్కువ టైం స్టిపులేటెడ్ టైం కంటే తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్ ద టైం అని స్పీకర్స్ అడుగుతూనే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయారు. నేనేమంటున్నా అంటే ఐఎమ్ ఎక్సీడింగ్ ద టైం అనే కంటే ఐఎమ్ ఎగ్జాస్టింగ్ యూ అనేది అడిగితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇకపోతే మాహోల్ ఒకటేసారి చేంజ్ అయింది మా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏదో ఒక స్టేజ్ మీద చెప్పడం వల్ల. ఇప్పుడు చెప్పనీయండి, నేను కూడా చెప్పాలి కదా, సీనియర్ బాధ్యునిగా ఇట్లాంటి విషయం గురించి చెప్పాలి. ఎస్, చైర్పర్సన్ ఆల్సో, కాబట్టి అది నేను చెప్పుకోను అని చెప్తాను విషయం ఏంటనేది. ఇప్పుడు నరేంద్ర రెడ్డి గారి వ్యధ ఏదైతున్నదో తప్పనిసరిగా అది అందరికీ చెప్పుకోవడంలో తప్పేం లేదు. దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా సురేంద్రనాథ్ గారి దగ్గర నుంచి ఇతరుల నుంచి కూడా వచ్చింది. సీనియర్లు రవీందర్ రెడ్డి గారు, తర్వాత ఇతర విజయేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ విషయం లోపల వారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. ఏదైనప్పటికీ మనం కొన్ని విషయాలను పట్టించుకోకపోతేనే బాగుంటుంది. ఈ ఐఎంఏ పొజిషన్లు, పోస్టులు అనేటివి పర్మనెంట్గా మనతో ఉండేటివి కావు. ఇవాళ నేను ఉంటాను, రేపు ఇంకోరు ఉంటారు, రేపు ఇంకోరు ఉంటారు. ఇట్లాంటి విషయాల గురించి మనం అదేదో పర్మనెంట్గా మనకు ఉండేటువంటి అటాచ్మెంట్ అనుకోవడం వల్ల మనమే మానసికంగా హింసపడతాం. కాబట్టి మనం ఇతరులను మానసికంగా హింస పెట్టడం కంటే ఎక్కువ మనని మనం కాల్చుకుంటాం, మన హెల్త్ చెడగొట్టుకుంటాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి విషయాల్ని ఎక్కువగా పరిగణలోకి తీసుకోకండి, మంచిదే. ఎక్కడిదక్కడ కూడా రియాక్ట్ అయ్యి తేల్చుకోవడం కూడా మంచిదే. మనసులో ఏది కూడా పెట్టుకోవద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇకపోతే నేను మొదటి నుంచి కూడా స్పీచ్ అంటే చిన్నగానే విజయచంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పారు, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ అ మినీ స్కర్ట్, షార్ట్ ఎనఫ్ టు రైజ్ ద క్యూరియాసిటీ, లాంగ్ ఎనఫ్ టు కవర్ ద వైటల్ పార్ట్స్ అని అన్నారు ఎక్కడో. అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకునే ఉంటాను. కాబట్టి మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో డాక్టర్లు వాళ్ళ కోసం చాలా కష్టపడుతూ కొవ్వొత్తుల్లాగా కరిగిపోతూ డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తూ మరి ఏదైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, అవాంఛితమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, కోర్టు కేసులను ఎదుర్కొంటున్నారు. తర్వాత టెన్షన్లతో కూడా కొంతమంది వారి ఆరోగ్యాలని కూడా చెడగొట్టుకుంటున్నారు. సో ఎల్ఐసిలో ఎలాగైతే మనం చూస్తాం, దాని లోగో చూస్తే యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటారు, యువర్ వెల్ఫేర్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అని వాళ్ళు.
ఎట్లాగైతే పెట్టారో మరి మనం కేవలం సమాజం కోసం సేవలు అందించడే కాక మన యొక్క మెంబర్సు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఫర్దర్ ఒక స్టెప్ అహెడ్ ఆలోచించి ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ని మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ స్కీమ్స్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మనం పోయిన తర్వాత కదా వచ్చేది అని అనుకుంటే పొరపాటు. అట్లాంటి సంశయం చాలామందికి కూడా ఉంటుంది, పోక తప్పదు ఎవరైనా కానీ ఇబ్బందులలో ఉన్నటువంటి నీ యొక్క సహచరుడికి కొలీగ్ కూడా మనం ఇందులో మెంబర్ అయినందువల్ల కొంత బెనిఫిట్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ రకంగా మనం మన కుటుంబ సభ్యులకి మన తోటి సహచరులందరికీ కూడా ఈ యొక్క స్కీమ్స్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మేలు చేస్తున్నామని మీరు ఎప్పుడు కూడా మెదడులో పెట్టుకోవాల్సిందిగా మనం చేసుకుంటున్నాను. మరి ఈనాటి ఎఫ్బిఎస్ స్కీమ్ గురించి, దాని యొక్క విధి విధానాలు, ఏ రకంగా ఈ స్కీమ్ ముందుకు పోతుంది, దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేటి అన్నీ కూడా మీకు డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు గారు, చాలా సీనియర్ ఐఎంఏ కొలీగ్ వారు, మరి గత 2-3 సంవత్సరాలకు పైగా ఈ యొక్క ఎఫ్బిఎస్ని గురించి బాగా పట్టించుకుంటున్నారు. ఆ వయసులో అలాంటి ఆరోగ్యంతో కూడా వాళ్ళు మరి ముందుకు వస్తున్నారంటే కేవలం తన కోసం కాదు, మనందరి కోసం, ఆర్గనైజేషన్ కోసం వారు ముందుకు వచ్చారు. వారిని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి వారి యొక్క రిక్వెస్ట్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మనం అందరం కూడా మరి ఎక్కువ మొత్తంలో ఇట్లాంటి ఎఫ్బిఎస్ని ఇంకా ఇతర స్కీమ్లన్నింటిలో కూడా జాయిన్ అయ్యి కేవలం మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ని ఆర్థికంగా పరిపుష్టంగా చేసినట్టయితే మనమందరం కూడా ఇండైరెక్ట్గా బలవంతులం అవుతామని తెలుపుకుంటూ మరి ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేయాల్సిందిగా నేను జగన్మోహన్ రావు గారిని కోరుతున్నాను. ఆర్ యాంకర్ విల్ కమ్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఆర్ ఓకే. We request Dr. S. Jaganmohan Rao sir to start the presentation. Hello, good morning. I'm thankful to the organizing committee of the Karimnagar branch and Telangana State President Lav Kumar Reddy and State Secretary Narendra Reddy and Gattu Srinivas, Treasurer, and B.N. Rao Garu, Sampath Rao Garu, Vijendra Reddy Garu, Ravindra Reddy, Medical Council Chairman, and all seniors. Vijay Chandra Reddy also is there. Thank you for giving this opportunity. So, firstly, this is a family benefit scheme. The name itself indicates it is benefit for the family, not for the member. So, after joining also, everybody is asking, after my death, what is this? I have to get now itself, like that. Welcome Kishan Rao Garu, Thana President. Next slide. Acha. So these are I am the Jaganmohan Rao, Chairman, Secretary Dr. Rajendra Kumar Yadav, Treasurer Dr. Wilfred D'Souza. So these are the office bearers. Just newly some changes for the office bearers of the already Vice Chairman, Zone 1, TV Srinivas, Hyderabad City Branch, Vice Chairman, Zone 2, Muhammad MD Alim. Alim is here. MD Alim. And Anand Bokre, Warangal, Zonal Vice Chairman, and Joint Secretary, Zone 1, Venkat Ratnam, and Joint Secretary, Zone 2, Dr. Vishal is here, Nizamabad, and Joint Secretary, Zone 3, K. Pradeep, Khammam, Assistant Secretary,
M. Satyanarayana from Hyderabad, Assistant Secretary from the Zone 2, Nagaraj, Jagital branch, from the Zone 3, Dr. Ramesh Surapet. Schemes, all schemes coordinator, Dr. Dwarkanath Reddy, and the Zone 1, Madan Mohan, and Zone 2, Rajeshwar, and Zone 3, Vijay Kumar. These are now Dr. Vishal is there, so he is a very active, dynamic secretary from Nizamabad. Already he got some 10 application forms from FBS for the enrollment to FBS. Please come, Vishal. So I requested Dr. Narendra Reddy, State Secretary, and Gat Srinivas, please collect these checks. So like these young dynamic leaders, they have to enroll these schemes in the active, it is an inspiration for all. Ravindra Reddy Randi, Nizamabad, me Nizamabad area. Extension of arms. Gymnastics. So proud of you, Jivan Rao and Vishal. Vishal, Jivan Rao. Thanks, sir. Thank you, Jivan Rao, also Nizamabad branch, very dynamic leader. So like that, every zonal areas, they have to collect the forms. It is inspiration for everybody. They have to take interest. So coming from the Hyderabad, visiting branches, not at all useful at all, because we are telling రాత్ గయే బాత్ గయే అయిపోతుంది. కానీ అక్కడ ఫాలో అప్ కోసం ఆ లోకల్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీస్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంది ఏ పని కాదు. అదేవిధంగా జోనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, జాయింట్ సెక్రటరీస్, they think they are the president for the zone. They want to go all through the branches and improve the membership. That is inspiration. The scheme is benefit is exclusively for the scheme members' family after death. Aim of the scheme is to help our colleagues by contribution only. So we are helping our friends only. At the same time, to help our families also, to strengthen IMA Telangana state. The salient features like that, the scheme was started by 1989 with a membership fee of rupees 800 to 1000 rupees up to 2018. The beneficiary amount for A series was 1.5 lakhs, for regular series 4.5 lakhs. So up to 2018, the membership strength was 2,400 only. DFC was rupees 50 to 250. That is increased like that. So from the 2019, the total reformed FBS, the membership is depending on the age group. Constitution revised from the AP state after division of the AP state. Totally constitution is revised. Membership up to date 2,900. And software also developed with minimum amount only. And communication developed with WhatsApp, created small groups, mails and SMS also. Our secretary RK has also helped in this regard. The beneficiary now will get the A series 5 lakhs and regular series 9 lakhs. Now the DFC is 350 per the head. Now the corpus fund is 2 crores in bonds and 65 lakhs in FDs in Punjab National Bank. So welfare measures.
So health insurance, 1 lakh is complimentary. Just by paying 500 membership fee like that only. If any ABS member unable to meet the expenses for their critical illness or for their daughter further studies, for their daughter's marriage, the scheme will help. The managing committee will decide for that one. And every year 6 health camps will be allotted. So branches can apply for the through state president for the ABS. We can allot health camps also with the about 10,000 worth of medicines we can supply for each camp. Those members already paid for 30 years to be exempted from DFC payment. The scheme will deduct the DFC from their account only. They have to give voluntary declaration to stop the payment. And conversion from A series to regular series, then they will get the 9 lakhs instead of 5 lakhs by paying 40,000 at a time. Already 130 members joined in this conversion. See, benefits of increasing membership. అంటే మనం బెనిఫిట్ ఎందుకోసం అంటే మెంబర్షిప్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకోసం అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 మెంబర్స్ మనం ఎక్కువ చేయగలిగితే వీ క్యాన్ డిక్రీజ్ డిఎఫ్సి అప్ టు 250 రూపీస్ ఫ్రమ్ 350 రూపీస్ పర్ డెత్ ఆర్ otherwise we will get 14 lakhs. If they want 14, amount will be increased up to 14 lakhs for regular, 8 lakhs for A series. If 2000 members adds, we can charge 200 per death, or we can get up to 70,000, 17 lakhs 50,000 for regular series. Like that for the 10 lakhs for the A series. These options are there, so we are requesting for the increasing the membership. Please think over. Ultimate solution is membership drive only. So these are the statistics. So total payment done up to date, for example 30 years, they have paid 84,250 till today for 30 years. See how much they are getting, 9 lakhs. And for A series, only 60,000 they have paid. This is the think over. ఎందుకంటే మనకు ఇన్సూరెన్స్ ఒక 1 లక్ష రావాలంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 7,000 కట్టాలి మనకు. ఆ విధంగా మనం 9 lakhs రావాలంటే అంటే ఎన్ని కట్టాలి మనం ఆలోచించుకోండి. అది ఇంకోటి కాంప్లిమెంటరీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ 1 lakh వస్తుంది. 1 lakh కోసము మనం ఎంత కట్టాలి, 12,000 కట్టాలి అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో దట్ బెనిఫిట్ ఈస్ దేర్. And our staff are doing excellent work. Only 2 persons are working, so it is a good thing. Because after coming, I am taking the in charge. Only 2 people are working for the ABS. So we are saving everything. Their cell numbers are so and so, office bearers are there, are contacted. So I am thankful to the Dr. Pratap Reddy, actually past president, paved the way to set right all irregularities in the state IMA and improving membership for the all schemes and all wings and also successive office-based cooperated. At the same time, other presidents, Vijayendra Reddy Garu and Lavakumar Reddy and secretaries Sanjeev Singh Yadav and B.N. Reddy and treasurers, all are working well. And also financially lot of improvement with the cooperation of Dr. Shivalingam. So I am thankful to everybody in this organization. Thank you. Any clarification we can do it, and Sampath Rao is very well versed with the schemes. He can conclude that one also.
Any clarification, any doubts? We request R.K. Yadav sir to unmute and give a brief comment. Good morning, all of you. Actually, because of the preoccupation, I could not attend today's conference, Zone 2 conference being conducted at Karimnagar by Dynamic Vice President of Zone 2, Dr. P. Kishan sir. I can congratulate for smooth conduction of this particular conference. And regarding the FBS, actually, I should present the day-to-day activity of the FBS and all, but because of my absence, requested Dr. Jaganmohan sir to present it. And the scheme is doing very well since we have taken up 3 years back. That time the payout was very less and membership were also not very good. After since 3 years, we have worked hard along with the total team of IMA Telangana state, visiting all the branches for the enrollment of the members. Right now, Dr. Dwaraknath Reddy sir is the coordinator for scheme membership improvement. So they have been visiting every branches because of COVID. We could not enroll many members, but otherwise before COVID we could enroll many of the members, new members. And right now the present membership stands at 2,850. We have been paying DFC amount of rupees 9 lakhs to the regular series nominees and 5 lakhs rupees to the A series members. As Dr. Jagan Mohan Rao sir has just now told regarding the improvement in the scheme, that by increasing 1,000 members, we can increase either the DFC amount or we can reduce the amount which is being collected. So that is one good calculation, and the notion being given by Dr. Surendranath during his speech that one should bring one, that is also a very good notion, that every member should work hard to enroll new members, because the membership of the Telangana state IMA stands at somewhere around 17,000, and the membership here at FBS is only 2,850. That is less than 3,000. So we should target at least a membership of 5,000, wherein if we achieve a 5,000 membership, we can either give 20 lakhs rupees as a DFC amount, or we can, by collecting 350 rupees, or maintain the same DFC amount by reducing the collection. That is at the rate of, now we are taking 350 rupees, that we can reduce by half, that is 175 or 200 rupees, just like that. So both ways, the members will get benefited. I would like to thank one and all for giving me this opportunity. Today morning, one person from Crescent Formulation, he came down to my house and he felicitated me and handed over the memento. So I'm thankful to all of you, especially President Dr. Lav Kumar sir, B.N. Reddy Garu, Treasurer Gattu, and all the senior members. Thank you, one and all. Sir, one question from me. Clarification. Yeah, definitely we are here to give you clarification. Any questions we can take up, sir. See, actually, most of the seniors are asking regarding this FBS scheme. How much they have paid since 1991 to till now? The member who is survived, how much he has paid? See, just now during his presentation, Dr. Jagan Mohan sir has just now told that the A series member has paid somewhere 60,000 rupees since the enrollment, and regular member has paid somewhere around 80,000 rupees. 80,000. Okay. Yeah. But what is the value of depreciation they are asking? So because the 1991, one of the senior member has questioned me. 1991, the gold value around 2,000. Now the value is different. See, sir, I am not asking for this thing. Members are asking me. Yes. That's why I am asking, so that we have to clarify them. One senior most member has asked me, you give in gold. Now we say that we are benefiting to others.
BND is definitely a good question. Good question coming from We have to Secretary. consider seniors also. Youngsters, when they are joining 30, whatever the 5 lakhs, after 20, if you give 5 lakhs or 9 lakhs, that will be like a 90,000. You are showing them now 9 lakhs, but after 20 years, after one thing we are answering every time is you are contributing for your fellow colleagues. Most of the members may not be interested. So there should be yearly or by every 2 years, there should be hike in the paying whatever the amount we pay. Suppose if you are paying 9 lakhs, we have to pay 10 lakhs, 11 lakhs like that. Otherwise, the scheme for those who are surviving, it's a burden for them, except for the satisfaction of giving to the, helping to the colleagues. Thank you very much. Okay. The answer to our state secretary's query is definitely you cannot calculate everything in a commercial and business way. IMA is a mutual benefit scheme. It has been time and again explained. So, but even then, the scheme benefit used to be only 1.5 lakhs for the regular series. And for the A series, still maybe around 50,000 or so. So it has gone up to 5 lakhs for the A series, and for the regular series, it has gone up to 9 lakhs. Definitely the team of FBS, along with the advice of the state body, will try to work out what best we can to come out. And then to conclude the FBS, thanks the organizers for asking me to conclude on this. See, one thing is the schemes are going to survive. FSS and FBS are going to survive. And what best we will do, let us all work together like a team and then give more benefits to the members in the time to come. The salient features in the FBS recently for the last couple of years is the funds which were probably around 1 crore have been raised to now 2.5 in spite of 3 crores now, in spite of merging both the series, the regular series and the A series, and the scheme management under the leadership of Dr. Jagan Mohan Rao is thinking very innovative ideas, what best still can be done to the members. So probably we have to remember Rangana for all his work done. So he has been advising that all the schemes should be merged. So at that time, probably about a year or 2 years back, it was thought that it is too premature to see that. So we will work up what best we can do. Then second thing, what I want to put out is, even the regular A series people, by just paying one installment of 40,000 rupees, they can have the benefits equal to the regular members. So that opportunity is also given. So it is a lot of improvements are going in the family benefit scheme. And one more, the accounts are also transparent. The accounts to the members, whenever they are sending a bill, or at least annually once, the accounts will be, audited accounts will be sent to all the members. I think even the FSS will follow the same thing, including the professional protection scheme also. These are the few things I wanted to conclude. Thank you. Sir, one question, sir. I am Dr. Lakshman Kumar, pediatrician, sir. To increase the membership of these all schemes, and I think we have to link these two schemes to the IMA life membership చేసేటప్పుడు సార్, ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవుతారేమో అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒకసారి మెంబర్షిప్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ మెంబర్ ఇస్ ఫర్గెటింగ్. సో వైల్ మెంబర్షిప్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ తీసుకునేటప్పుడే మనం ఏమన్నా ప్రీమియం తగ్గించేసి అదే దానికి లింక్ చేస్తే బాగుంటుందేమో సార్. మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేయడంటే ప్రతిసారి పోయి ఆడడం కంటే లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఎవరైతే కొత్తగా తీసుకుంటారో ఐఎంఏ, అప్పుడే మనము ఈ రెండు స్కీమ్స్ను వాటికి టైఅప్ చేసి సో మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేయవచ్చేమో అని ఒక సజెషన్. ఎందుకంటే చాలా మంది జాయిన్ అవుతలేరు. Can I request Dr. Dwaraknath Reddy, who is just said by you, to clear this point, please? Dr. Dwaraknath Reddy, you who is the coordinator for all the schemes presently. See, there are all ifs and buts are happening in these things.
Start చేయి బాబు, start చేయి, one second. So, because all the things are well taken, somebody says that we should not go to meet the people. Somebody says that all the 50 people, all the leaders who are here has to be active. And he says the valid point. So all are taken into consideration. All has to go hand in hand. Unless otherwise all these things put together goes well. I think these things are, this goes on like this. So all are important. It's not that meeting people in their own branches is very, very pertinent thing. Because that is the time we are going to meet the branch members. Yesterday we had been to 6 branches. Right from morning 6 o'clock to night 11 o'clock. By the time we came here, it was 1:30 in the night. So, that, because that takes away, because they have so many questions in front of them. So, we can give the answers to them then and there and all, that is also important. But equally important point Jagan Mohan has brought, you're all so much of important people are over here. Unless otherwise you put all these things into the minds of all the members in your branch or all the people, I think this will not take up it to such a level. So we request all the members who are here to do what all the good things has to be done. And again, the secretary of, he brought another question. But again, I think I would like to mention here, we should not take everything in the commercial value. Yes, the devaluation is there for everything. But at the same time, of course, we have been telling that we are supporting our own colleague in distress. But that is a part of it. And everything we cannot go. Yesterday I made one comment. For all these things put together, everybody has a car. The insurance, the moment insurance notice comes, 1 month before itself, we pay off the insurance, thinking that something will happen to the car. But we never think in terms of our own health or whatever it is. In this hall itself, I am sure most of the people wouldn't have taken even health insurance also. Maybe some of the people also. So this is the scenario wherein we are facing, we are having the situation. I think it is everybody has to, the thought or thinking, the thinking has to be in a different angle for all the questions put together. And ultimately, you may sell so many things, unless otherwise the membership growth, why Kerala is in front of so much of headers in several aspects. They are having 32,000 members. And where is Kerala and what is, we are also having equal number of people registered with the medical council. But why they are not coming to IMA? Why Kerala people are joining into IMA? Why the schemes are so popular? Why they are getting 1 crore of benefit when somebody dies? So these are all the questions everybody has to think about it. Don't go in only one angle. So these are all the questions ultimately I am putting to you people. So these are the questions ultimately has to take to all the people and see that everybody who are all registered with the medical council has to get into IMA and take IMA forward. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Any question and answers will be addressed during lunch session. Please, sir. Now I request Dr. Vijay Lakshmi Madam. Now I request Dr. Vijay Lakshmi Madam to come on to the dais to felicitate our speakers. Dr. Vijay Lakshmi Madam. I request Dr. E. Vijendra Reddy sir to please kindly accept. I request Dr. Jhansi Madam. I request Jhansi Madam to come for felicitation. I request Sampath Rao sir to please kindly accept felicitation. I request Sampath Rao sir, please kindly come sir. Madam, wait madam. I request Shailaja Adepo to come to felicitate the speaker.
Dr. Shailaja, please felicitate Speaker Dr. S. Jagan Mohan Rao, sir. I request Jansi Madam to be on the stage. వీళ్ళ నిజామాబాద్ బ్రాంచెస్ సార్ వీళ్ళు అవసరం లేదు సార్ వీళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు వీళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు డాక్టర్ ఆర్కే యాదవ్ సార్ హ్యాడ్ బీన్ ఫెలిసిటేటెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ Dr. Narendra Reddy sir, Secretary IMA State Branch, to come over to the stage. I request Dr. Ravindra Reddy sir, Chairman TSMC, to come onto the stage. I request Dr. B.N. Rao sir to join the felicitations. Now I request Dr. Jeevan Rao sir, President Nizamabad Branch, to please come over to accept felicitation. Yeah, next please. Next, I request Dr. Kavita Reddy Garu, State Vice President elect, to please come and accept the felicitation. No. Okay, sir, no problem. Now I request Narendra Reddy sir, Ravindra Reddy sir and B.N. Rao sir to felicitate Dr. Jeevan Rao sir. I request Narendra Reddy sir, Dr. Ravindra Reddy sir, Dr. B.N. Rao sir to felicitate Dr. Jeevan Rao sir. Next, I request Dr. Kavita Reddy Madam to accept token of appreciation from the organizing committee. Thank you, madam. Next, I request Dr. Vishal sir to accept token of appreciation. Dr. Vishal sir, please kindly accept, sir. Next, I request BHEL branch, Dr. Basavaraj sir, Dr. Raghuramul sir, Dr. Mutyam Rao sir. Sir, please. Sir. I request BHL branch, Dr. Basavaraj sir, President, to please kindly accept token of appreciation. Dr. Narendra Reddy sir, Dr. Ravindra Reddy sir, and Dr. B.N. Rao sir, please kindly felicitate Dr. Basavaraj sir. Next, I request Dr. Raghuramul sir, Secretary, BHL branch, Hyderabad, to kindly accept token of appreciation. Next, I request Dr. Mutyam Rao sir to kindly accept token of appreciation, sir. Hotel people, please be ready. Inaugural program is going to start. Dr. Mutyam Rao sir.
We thank all the senior members to accepting token of appreciation. Inaugural will immediately start. Thank you, sir. 2 minutes time, sir. I request Kishan sir to come to the to the hall. I request Kishan sir to come to hall. I request everybody to have a look at the video that is the 1 minute video of the forthcoming state conference to be held in Hyderabad. Just have a look at it. Hello. I request Dr. Sudeep, Zone 2 Vice Chairman, to announce about the Zone 3 state conference. Regarding the state conference will be held at Warangal. Good evening, doctors, respected doctors. The next zonal meet or Zone 3 conference is being conducted in Warangal in the historic Ramappa temple. Now that Ramappa is a World Heritage Center, and we ask all of you to please be there in good numbers and make the conference a big success. September 19th, sir. September 19th. You will make grand success. Thank you. Not only success, you will make grand success. Thank you, sir. With the permission of our Ravindra and our Lavkumar Reddy, sir. Definitely. Thank you so much. Dear friends, on behalf of 3rd Zone, I am Joint Secretary. I welcome you all for the State Zonal Conference to be held in the Warangal on September 19th. We have not yet decided, I think. We will decide and we will let you know, sir. Thank you, sir.
Good afternoon, everyone. Now, inaugural is going to start. I request Dr. Ram Kiran sir, host branch secretary, to come onto the dais. Dr. Ram Kiran sir. Dr. Ram Kiran sir. Now, Dr. Ram Kiran sir now will take over the proceedings. Namaskar, good morning. On behalf of IMA Karimnagar, I welcome you all the delegates to the IATS IMA Zonal Conference here at Karimnagar. First of all, I request Dr. P. Kishan sir, organizing chairman, to come on to the dais. Dr. P. Kishan sir. I request Dr. Lavakumar Reddy sir, President IMA Telangana State, to come on to the dais. I request our Chief Guest, Dr. Ravinder Reddy, Chairman, TS Medical Council, to come on to the dais. I request Dr. Pratap Reddy sir, past President TS, to join in the Zoom. Welcome, sir. I request Dr. Boom Reddy sir, Chief Patron of the this conference, to join in the Zoom. Welcome, sir. I request Dr. Vijayendra Reddy, immediate past President, Telangana State, to come on to the dais. Thank you very much, Dr. Kiran. I am in the Zoom. Thank you, sir. I request Dr. Sampath Rao sir, President-elect 2021, to come on to the dais. I request Dr. B.N. Rao sir, President-elect 2021-22, to come on to the dais. I request Dr. Sanjeev Singh Yadav, Vice President, Zone 2, to join in the Zoom, sir. I request Dr. Sudeep, Vice President, Zone 3, to come on to the dais. I request Dr. B. Narendra Reddy, Secretary, Telangana State, to come on to the dais. I request Dr. Samudrala Srinivas, Organizing Secretary and Joint Secretary, Zone 2, to come on to the dais. I request Dr. Vasantrao, Host Branch President, IMA Karimnagar, to come on to the dais. I request Dr. Gattu Srinivaslu sir, Treasurer IMS Telangana State, to come on to the dais.
I request Dr. Praveen, Treasurer Organizing Committee, to come on to the dais. I request Dr. Kishan sir to take over the. Thank you, Dr. Ramkiran. And we'll start the program with the prayer song. Prayer song by Dr. Vinuta. వరవీణా మృదుపాని వనరుహలోచనురాని సురుచిరబంబరవేణి సురనుత కళ్యాణి నిరుపమ శుభగుణలోల నిరత జయా ప్రదశీల వరదా ప్రియ రంగనాయకి వాంఛిత ఫలదాయకి సరసీజాసన జనని జయ 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 జయవాణి. థ్యాంక్ యూ. Secretaries. Yeah. Hello. I request Dr. Prabhavati Madam, Joint Secretary, Zone 1, to come on to the dais. I request Dr. Shekhar Reddy, Joint Secretary, Zone 2, to come on to the dais. I request Dr. Vishal to come on to the dais. I request Dr. Ilagandala Srinivas, Treasurer, to come on to the dais. Dr. Surendranath, Joint Secretary, please come out to the dais, sir. Dr. Surendranath. Now I'm requesting the Dr. President, Dr. Laukumar Reddy, President, to inaugurate the conference by lighting of the lamp. Requesting the Chief Guest, Dr. Ravindra Reddy, sir, and other dignitaries to accompany. I'm requesting Dwarakanath Reddy, sir, please join the inaugural. Dr. Vijaychandra Reddy, Nursing Reddy, sir, please join in the lighting of lamp program. Sir. Kishan Rao, sir, please join the light.
President Tana, sir, please. Kishan Rao and Ben. కొంచెం పైకి. Now I am requesting our beloved President Dr. Kumar Reddy Garu to deliver the presidential address. Chief guest of the presiding officer, President Zone 2, the chairman of the organizing committee of this glittering function, Dr. P. Kishan. Chief guest of the morning, our State Medical Council chairman and National IMA Vice President-elect, Dr. E. Ravindra Reddy Garu. Our immediate past president, Dr. Vijayendra Reddy Garu. Our President-elect, Dr. M. Sampath Rao Garu, President-elect 21-22, Dr. B. N. Rao Garu, Honorary State Secretary, Dr. B. Narendra Reddy Garu, Honorary State Finance Secretary, Dr. Gattu Srinivasul Garu, Dr. Surendranath, Joint Secretary, Vice President, Dr. Sudeep, Dr. Samudrala Srinivas, Dr. Prabhavati Madam, Dr. Shekhar Reddy, and more importantly, the most energetic president of the host branch, Dr. Vasant Rao, and secretary, equally dynamic and committed secretary, Dr. Ram Kiran, and treasurer Srinivas. Galaxy of dignitaries in the audience. Our Tana State President, Dr. Kishan Rao Garu, our the past State President, Dr. Vijay Chandra Reddy and Dr. Narsinga Reddy, stalwarts, Dr. Dwaraka, Dr. G.R. Lingamurti Garu, and several others of them. I think we don't have much time to address. Dr. Ashok, Vice President 21-22, Dr. Pentachari, Dr. Kavita Reddy, Dr. Vasanta Kumari, so many of them are there. I think I'm constrained with the time factor. And friends in the cause of service, good morning everybody. At the outset, let me compliment the organizing committee, Dr. Jagan Mohan Rao Garu, yes. Let me compliment the organizing committee for arranging this hybrid meeting
in a meticulous way. And let me address our chief patron of the program, Dr. V. Bhumreddy Garu, our guide and source of inspiration in this part of the state. Dr. Pratap Reddy Garu, another important guest of honor, whose contributions to IMA are noteworthy. And scheme chairman, Dr. Jagan Mohan Rao Garu, Dr. Dilip Bhanushali, Dr. R.K. Yadav, several of the leaders. Good morning, and I deem it a privilege to be associated with you this morning on the eve of this zonal conference, Zone 2, laying emphasis on strengthening the schemes, the need of the hour. So much has been explained in detail. I can't go in detail about all those schemes, but imagine a figure of 10,000 out of a membership of 17,000 as of now. Imagine a figure of 10,000 membership in each scheme. We can do miracles beyond our expectations. We have been trying our level best for the past 1 and 2 years, in spite of so many odds, COVID pandemic and so on and so forth. Several of the odds were able to overcome. And before I forget, let me make mention of important leaders when we visited. Yesterday morning, we left at 5 a.m. in the morning at Hyderabad. We covered 6 branches, right from Medpalli to Mancherial. By the time we returned to this hotel, it was 1:30 in the night. And to our surprise, beyond our imagination, a branch with 35 members, Medpalli, and 30 members at Korutla, they gave membership into the schemes to the tune of 20 in each branch. Let's give a big hand to both the branches. Dr. Gangasagar and Dr. Rajesh. I think if they are here, I think we are going to felicitate them. And I congratulate Dr. Nizamabad leaders also. Jagtial also we received to the tune of 10 members, but it's a branch with a membership of 200. But of course, we are expecting more from them. Peddapalli, Godavarakani and Mancherial, they have been pursuing the members, and we are going to get results shortly. And as regards our primary membership stands now at a figure of 16,900. When we took charge on 2nd December, it was 16,400. We have gained a net growth of 500 plus, and we are expecting at least another 500 by the time we give charge to Dr. Sampath Rao Garu. So here I want to make a special mention of my heart and soul, Dr. B.N. Reddy as Honorary State Secretary, and Dr. Gattu Srinivasul as State Finance Secretary, without whose help I wouldn't have achieved these results. And I'm proud to say that we could extend 3 new branches within a span of 1 month for taking charge. IMA Kompally branch, IMA Uppal branch, and IMA Kodad Huzur, second branch in a small town like Kodad, with 35 members at Kodad Huzur Nagar. And by the time we went to inaugurate IMA Kompally branch, they gave applications with checks for 6 members they joined into FSS. So such is the, once we pursue them personally, we can get the result. That's the best example. And here I want to make mention of IMA Sirsila branch also. Dr. Radhakrishna is doing one day I just called him. Siddipet has achieved 100% membership in that area with the good efforts put in by Dr. Samudrala Srinivas and Dr. Kasturi Satish and the branch leaders. Why can't you do it? Because you are a very popular leader and the branch president. So he came to the office with 27 applications of new members, promising, keeping up his promise of 100% membership in that Sirsila area. My compliments to Dr. Radhakrishna. So such is the response from. Once we pursue, it's not difficult. Nothing is impossible for a willing mind. So such is the enthusiasm being shown by our leaders at all levels. And Dwaraki is doing wonders. I think last year he did wonders, and by touring by taking along the state executive. And this year also he planned 2 visits.
one towards Zahirabad, Tandur, Vikarabad area, and yesterday also it was he who fixed the route and persuaded the branch leaders. And my compliments to Dr. Barak. And my compliments to all the branches. Be it Mixopathy, be it the protest day, be it whatever call we have been giving, whether it is from the state or whether it is from the headquarters. Yes, they have been following it and they have been contributing in an immense manner. That's the reason why our Telangana state is being ranked among the third or less than second or third. We are competing between second and third position in the country. Even in the schemes performance also, our schemes are rated among the best managed schemes in the country after Kerala. We are not in trouble. Rajeshwar garu cheptunnaru. Please don't repeat that word, sir. Rajeshwar garu, we are not in trouble. We are yet to improve. Imagine a figure of 5,000 membership in each scheme. We can do wonders. We are waiting for miracles to happen. We are not in trouble. We are very much comfortable with the schemes. Only premium is high because of these maybe pandemic and the temporary factors. So as regards the defunct branches are going to be revived. And the best example now is Manugur is being revived by Dr. Vijay Kumar. We spoke to him just on phone call. So his entire staff was suffering with COVID. In spite of that, within 3 days he visited Manugur and revived it. So such is the situation with the branch leaders. Unless we touch them, they may not have the direction. Once we give them a sense of direction, they are ready to plunge into action and do miracles. President sir, there is a request from the floor to use Telugu, given from journalists. Message okay, sir. Please consider the request. Thank you. పాత్రికేయ మిత్రులు కూడా ఉన్నారు, చాలా సంతోషం. మరి మీరు అందిస్తున్న సహకారం వల్ల ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ హైలైట్ చేయడం అనేది మాకు చాలా ఆనందదాయకం. మరి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి కార్యక్రమం కూడా మా కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యంగా కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, మా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడం అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ కార్యక్రమం. అలాగే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్రింద అనేక హెల్త్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, కోవిడ్ పాండమిక్ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకురావడం కానివ్వండి, వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాంలో అవేర్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మేము ప్రమోట్ చేయడంలో ఎప్పుడైనా ముందుంటామని చెప్పి మీకు వివరిస్తున్నాం. మరి ముఖ్యమైన మా ప్రాధాన్యత అంశం కూడా మా మెంబర్స్ వెల్ఫేర్ కింద ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు చెప్పిన స్కీమ్స్ అనేది మా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా మరి చాలా ధనవంతులని ఒక అపోహ ఉన్న జనాలలో. వీళ్ళకేంది డాక్టర్లు బాగా ఏదో కామెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వింటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే డాక్టర్లు అంటే దేవుళ్ళు, డాక్టర్లు అంటే దయ్యాలు, అది కూడా వింటాం. ఇది రెండింటినీ జీర్ణం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న నేపథ్యంలో మరి స్కీమ్స్ అనేవి ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ది డాక్టర్స్ క్లిక్. ఇప్పుడున్న సినారియోలో, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో 80% వారు ఏమైనా సడన్ డిమైజ్ అయిన పక్షంలో వారి ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా కష్టంలో పడటం అనేది చాలా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడనే ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, పేరు ఇప్పుడు అవసరం లేదనుకుంటా, ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఆడుకునే కార్యక్రమాల్లో భాగంగానే ఈ స్కీమ్స్ రన్ చేయటం అనేది అందరం మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ మెంబర్స్ అందరం కలిసి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఆ బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవడం అనేది ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇప్పటిదాకా మెన్షన్ చేసిన విషయం. ఈ సందర్భంగా ఉమెన్ డాక్టర్స్ వింగ్ మరి అండర్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ డాక్టర్ వసంత కుమార్ గారు, దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ వండర్స్. డాక్టర్స్ డే అనుకోండి, తర్వాత మరి వరల్డ్ ఉమెన్స్ డే కార్యక్రమాలు అనుకోండి, తర్వాత స్వయం ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, ఇప్పుడు చేస్తున్న స్వయం ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీక్ ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నది, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనుకొని మేము అసలు కంటిన్యూస్గా చూస్తూ పోతుంటే అది ఒక పూట బట్టే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది. అవన్నీ ఒక్కొక్క ఫోటో డీటెయిల్గా చూడాలంటే అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మా సోదరి మల్లందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా సభా వేదిక ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. పాత్రికేయ మిత్రులు నోట్ చేసుకోవాలా, మన
సోదరిమణులు డాక్టర్లు అందరూ కూడా చేస్తున్న కార్యక్రమాలు స్వయం కార్యక్రమం ద్వారా చేస్తున్న ఒక టెస్ట్ చేయాలంటే దాదాపు 1,000-1,500 రూపాయల కార్యక్రమం వందల మందికి, వేల మందికి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ నుంచి చేస్తున్నారు. వారికి మీకు ప్రత్యేకంగా విన్నవించుకునేది ఏంటంటే వారిని మరింత ఉత్సాహపరిచే కార్యక్రమం తీసుకోవాలని చెప్పి మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. Coming to the academic events, yes, it's very unfortunate that we lost Dr. M.V. Rangareddy Garu and his place has been taken over by Dr. Srirang Apkari as the chairman of the academic council. Prati alternate Saturdays evening 7:30, they are taking up relevant and important topics. And my appeal, because the several pharmaceutical companies are coming forward to sponsor this program, but they want a good viewership. A branch secretary ki treasurer ko link pampadam jaruguta unnadi. Our honorary secretary is going to elaborate on that when he gets a chance. Dantlo manamu andaru see that the information is disseminated to all the primary members so that the viewership increases, then the sponsors will come. That way it will add to the financial strength of the IMA Telangana state. So my appeal to participate in all those programs. And we have launched the website also during our previous state conference held at Jangaon on 31st January. And unless you send your activity reports to the state, the website can't be updated. My sincere appeal, regular ga meer chese activities anni kuda, unless you report, it goes as unnoticed and మీరు ఏం చేయని కిందనే లెక్క అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇస్ మై అపీల్, అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా ప్లీజ్ సెండ్ ఇట్ టు ది స్టేట్ ఆఫీస్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ డ్యూరింగ్ ద అవార్డ్స్ దిస్ థింగ్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి అప్డేటెడ్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. So my appeal to support the upcoming events, there is going to be the state working committee member, all the concerned leaders are requested to participate at Kottagudam on 29th August, and there is an upcoming zonal conference of Zone 3. I think he is going to mention about it. Dr. Sudeep and Dr. Kali Prasad, both are going to host the third Zone 3 zonal conference. I requested them to why can't you try host it at Ramappa? It has been declared as a World Heritage Site, so that everybody will be happy participation. So we are going to have requested Dr. Vijay Chandra Reddy also. He is going to visit on 17th. So we will look at the infrastructure and the logistic support available there. So depending on that, hopefully it will be at Ramappa. So another important event is going to be world-class conference is being awaited on 30th and 31st October at AIG. That's going to be hosted by none other than IMA Hyderabad North Branch, and we are going to release the brochure at the end of the inaugural session. So I can't go in detail because it's the privilege of Dr. Sampath Rao Garu and Surendra Nath. So let me save some time. I think I will close with this, and before I close, there are certain things going to be released. I think whenever Dr. Kishan gives the chance, he is going to release the website of the tea journal, long awaited. Once we floated the idea of bringing out a tea journal, Telangana State Journal of Indian Medical Association, Dr. Kishan plunged into action. Within no time, he is ready with the first edition of the tea IMA journal. So let's give a big hand to Dr. Kishan. That's going to be released now. And second issue of the Medi Bulletin is going to be released. And thanks to the good efforts put in by Dr. P.R. Sai Kumar and Dr. M. Yadagiri Rao, under the guidance of even help of Dr. Kishan. Another important announcement is going to be the tremendous potential of our Honorary State Secretary, Dr. B.N. Reddy. Once we had a casual discussion about the, how about the branch from, out of a casual discussion,
out of a casual discussion we were having about No, now there will not be disturbance. వారం రోజుల లోపల బ్రాంచ్ తయారవుతున్నది. ఒక్కసారి గట్టిగా మా నరేందర్ రెడ్డి గారిని చప్పట్లు కొట్టాలి. Rest of the things we will continue talking. Thank you very much. God bless. Sir, thank you, sir, for your dynamic direction and message to the IMA. And next address from my side. Sabak Namaskaram. Respected chief guest of this function, Dr. Ravindra Reddy Garu. Ravindra Reddy భయ్యా అని అంటాము, గారు అనడానికి అంటే అందరికీ భయ్యా అని అలవాటు అయిపోయింది. చైర్మన్ తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ and guest of honor, Dr. Pratap Reddy Garu is a legend and a model for all of us. And I've seen his work in IMA as well as in I'm in core committee of now present upcoming conference at Karnataka. How he organizes as a chairman, and we have to learn from these legends of. There are a lot of legends here. Dr. The organizer, sir, Dr. Ravindra Reddy Bhaiya, and so many legends. And I think I invited a lot of young leaders from the branches to learn from this, to take over of future generations leadership. Then Boom Reddy Garu, chief patron of this function, and he is joined in Zoom. There is some technical problems. Certainly, he will give you a message. We will see that he will give message to this conference. And Dr. Sampath Rao Garu, President-elect. Dr. B.N. Rao Garu, President-elect. I've seen the gentleman in Sampath Rao since beginning. I used to see in the State Working Committee when how he interacts in about schemes. In all schemes I've seen, and his contribution. And Dr. B.N. Rao, without B.N. Rao and Dr. Vijendra Reddy and Dr. Shyam Sundar, their help, this would have, I think they are behind me in every ups and downs. And secretary, dynamic, is a very, Narendra Reddy Sahab, really is a very good friend to my heart. Always, whenever he feels, my heart throbs. He's a sensible person and very sensitive person also. I think today in my everybody's seen how he's and I is a really brother to my heart. God Srinivaslu, the treasury, both the secretary and treasurers both helped me a lot during this general work. Whenever I request anything, they would used to do immediately about the accounts and giving the letter, all support for the website development, all these things. And to put and record, I shared about this journal. I stand here as the vice president of this zone, but also fortunately I became editor because I used to discuss with Boom Reddy sir and Pratap Reddy sir when they were president, Pratap Reddy sir during period. So we should have a journal. So it incubated, and during Vijendra Reddy sir period we again discussions. Now it was materialized and immediately implemented by Dr. Lavkumar Reddy sir. The credit goes to Lavkumar Reddy unless you implement whatever the ideas. Before taking over Janagam, before taking over in the Koti branch, he has given sudden call to me, surprise to get a call from the Lavkumar Reddy. Kishan, we have to go for journal and media bulletin. Immediately next day, has issued a letter to me, and for that we started work then. I think it has taken this much time to
I have to remember all these legends, Bhumi Reddy sir, Pratap Reddy sir, and Lav Kumar Reddy sir. All these persons helped me. Today, journal, unless some other seniors' blessings, we cannot do anything, and that gives the confidence for us. Then all vice presidents, my young brothers like Sudeep from Warangal, and Samudrala, organizing secretary. Sanjay Singh Bhaiya is not, I think, joined, is sick. He has to join in the meeting as a vice president, zone 1. And joint secretaries, Dr. Pravati Madam and Dr. Shekhar Reddy. Is a very dynamic, is a energy. And my Vasant Rao and President, Telangana, our Karimnagar branch. Lot of energy here, the show and bags, all these things. He's a person of energy. I am a specialist how to make a canals. Unless you have water, you cannot make projects and canals. So he's a energy. And we have to project the energies to go in a canal. That was the hard work done and supported by Dr. B.N. Rao, Dr. Vijender Reddy, Dr. Shyam Sundar Bhai. Shyam Sundar Bhai got some personal avocation. He didn't come here. But this is the secret of this show. The energy from the Vasant Rao and Karimnagar branch, that is under Dr. Ram Kiran and Vasudeva Srinivas, and as well as cooperation from the state leaders. I want to quote, I learned in IMA, I became president after 20 years of my membership in Karimnagar. By simply sitting, we used to go to every EC meeting, every meeting in Karimnagar. Lakshman Bhai is here. We used to regular 100% attendance. Dr. Bhumi Reddy will come to all meetings, and we used to go to all meetings. So there I learned passively for 20 years, then I took over. Then the state council, state meetings, I will learn from Dr. Sudhakar Reddy sir, Dr. Vijay Chandra Reddy Bhaiya, and nursing, all these state leaders. And here I'm very thankful to the local branches who came forward and takes all pains. Even in COVID period, they came in long way. That's why we are to do felicitation to them and their cooperation with this. Thanks to my local branch, thanks to my state branch, state leaders, as well as all branches belongs to our zone. Dr. Kasturi sir is here, and with all this guidance, I am doing this. This is the secret of success. Everybody support from the seniors, my colleagues. Dr. Praveen is a really, please stand up. Praveen is all show, and Dr. Sai Krishna, and so a lot of people helped us under background, and is a very specialist of treasury, how to maintain very accountability. That is a confidence I'm having. Because of that, with the phone calls, we got money to do all these things. And I want to tell few things. Everybody has seen here some ups and downs even in this conference. So sometimes we see little turbulence also. What I believe, there will be differences. పరస్పర సంఘర్షణ, రెండు సంఘర్షణలు ఉంటేనే కానీ, వైవిధ్యం ఉంటేనే కానీ అందులో డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. ఆ సంఘర్షణ ఎప్పుడు కోరుకున్నాం అంటే, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్, ఐ థింక్ లీడర్స్ ఆర్ హియర్. సో దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ వైజ్ ఎనఫ్ టు accommodate both things. I've seen so many good things from Pratap Reddy sir, I've seen so many good things from Ravindra Reddy Bhaiya, so many good things for different things. So things will come, and so sometimes some things will come. I think my father used to tell, you go above the division is divine. So whatever, there will be differences. So how to accommodate them is, you should have heart and soul, and which is down to earth. If you are not having ego and accommodativeness, probably you can get that fullness feeling. From there, the wisdom comes. I've seen I have to put on record, I have a lot of support and encouragement for Bhumi Reddy sir. He is like father figure for me, as so many other legends. Dr. Jagannath Reddy, Dr. Sridhar Rao sir, Dr. S. Ram Reddy, these are all blessings. Dr. Jagannath Rao sir sat here. Their indirect blessings, and Harmant Rao sir. So many persons have given blessings to me. With that, I came to this stage to organize a zonal conference. And I learned from this Vijender Reddy sir and Shyam Sundar, and as well as
these persons are helping me everywhere. Okay, my conclusion is, when there is a differences, we have to utilize the resource of the senior people. 1+1, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి అంటే అది 2 అనేది అందరికి తెలుస్తుంది. Sometimes what happens, knowledge level low is a basic, science basic, these are fact, tables ఉన్నాయి fact. How to see the electronic level, electron, proton, etla ఉన్నాయి, what is this? That is very abstract. Knowledge, wisdom is not knowledge. Senior people have wisdom. That cannot be 1+1 లాగానే ఉండదు. Ravindra Bhaiya, sometimes you have to go above all these things. You used to tell whenever a problem comes. So you have to go. That is the wisdom. సో అందుకే నేను సార్ ప్రతాప్ రెడ్డి సార్తో భూమిరెడ్డి సార్, సార్ మనకి అంతో ఇంతో లక్ష్మి ఉంది సార్, మనకు సరస్వతి ఉండాలి సార్, జనరల్ రావాలి సార్ అని ఊరికే చెప్పేది. సరస్వతి వస్తే మనకు ఫుల్ఫిల్మెంట్ వస్తుంది. సో ప్రెసిడెంట్స్ విల్ గివ్ అడ్రస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్, ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ త్రూ అవుట్ it will be online. So విజేందర్ రెడ్డి భయ్య ఇల్లు ప్రెసిడెంట్స్ అడ్రస్ ఇప్పుడు దొరకాలంటే భయ్య దగ్గర కూడా ఉంటుందో ఉండదో. సో ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ and that will be followed by the younger generations. I have seen in other organizations, president's address only we publish a book. What is the wisdom of our senior leaders? That book helps us direction to the society. So we are not storing the wisdom of our senior leaders. That is one of the big problem. And if you are not wise, if you don't follow, పెద్ద మనుషులు అంటారు పల్లెటూరులో, పెద్ద మనుషులు ఉన్న వాళ్ళే పెద్ద మనుషులు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ పెద్దవాళ్ళని, if you consider, all problems will be settled. And with that, I think the wisdom, lot of resource of wisdom in Telangana State Branch, and I think we'll continue the tradition of this discipline. I think with this concluding message, I'm thanks to everybody, with all seniors and youngsters and all branches. Thank you very much. Next, actually, according to the agenda, message from Dr. Bhumireddy sir. Sir is, please check the technical people whether sir is in or not. There is a technical problem. Sir, at this age he want to join, but some girl is helping her. But still we can continue the program. Meanwhile, I'll try to get back him. No, Bhumireddy sir later. Then Samudral Srinivas, Joint Secretary of the Zone 2, gives the report, message. So there is a request from the state body to be brief. Hello. Good afternoon to all. Dr. Kishan sir, organizing chairman of this conference, and Dr. Kumar Reddy sir, IMS State President. Check 1, 2. And chief guest of this conference, Dr. E. Ravindra Reddy sir, Chairman TS Medical Council and National Vice President Elect Gar. And Pratap Reddy sir, past State President, guest of honor, and Bhumi Reddy garu, Chief Patron of this conference, and Vijayendra Reddy sir, immediate past President, and Sampath Rao sir, President-elect for the year 2021, B.N. Rao sir, President-elect for the year 21-22, and Narendra Reddy sir, B. Narendra Reddy sir, State General Secretary, IMATS, and Gattu Srinivasul sir, State Treasurer sir, and Surendranath sir, State Joint Secretary, and Dr. Sanjeev Singh Yadav sir, he is on Zoom, State Vice President, Zone 1, Dr. Sudeep, State Vice President, Zone 2, and Joint Secretaries, Dr. E. Prabhavati Madam from Zone 1, and Shekhar Reddy from Zone 3, and our beloved Karimnagar Branch President, Dr. Vasant Rao, and Ram Kiran, Secretary of the Karimnagar Branch, and Vishal,
he is key in this organizing this. Joint organizing secretary is from Nizamabad. And Praveen, he collected good amount of money for this conference. He is a treasurer of our conference. లేదు సార్ ఎంత చెప్పేది లేదు. And dignitaries of the days like Vijay Chandra Reddy sir, Narsingh Reddy sir, Jagan Mohan Rao sir, Kishan Rao sir, Dwarakanath Reddy sir, and from our branch, our senior most physician Dr. Ramchandra Rao sir and Dr. Satish sir. These are all guiding force for me at our branch. And all the branch presidents and secretaries and all the members who are attending this conference in Zoom. And it gives me immense pleasure to invite all the legendary state leaders for this great event in the Karimnagar Zonal Conference Zone 2. And also, I thank all the state leaders and Zone 2 leaders for giving me this opportunity as organizing secretary for this conference at Karimnagar. And I would like to tell one thing. Actually, my career started in Karimnagar, sir. In 1998, I joined in service in civil hospital as civil assistant surgeon. And 2006, I was here. And my parent branch is IMA Karimnagar. After I shifted to Siddipet, I shifted my membership there. And all the senior leaders involved me in so many IMA activities. The same thing I am continuing at Siddipet, sir. Zone 2, about Zone 2. Is very active, sir, in all the activities. Even in this pandemic also, Karimnagar, Nizamabad, and all the other branches also excellently served. And Karimnagar branch stood first when the first cases occurred here in containment zone. All the doctors went to door and without any fear, and they served the human community, human beings. And they saved so many lives. The Karimnagar branch should be applauded for this. And but in this battle, we lost many of the doctors. First ఏంటంటే శంకరరావు సార్ కరీంనగర్లో ఉన్నారు, సార్ సిద్దిపేటలో ఉన్నారు. మాకు చాలా గైడింగ్ ఫోర్స్ ఉండే అక్కడ. శంకరరావు సార్ ఆగస్టులో చనిపోయినారు. ఫస్ట్ మెంబర్ మా సిద్దిపేట జిల్లా నుంచి మొట్టమొదటిసారి. ఆ తర్వాత కొంతమంది నిజామాబాద్ నుంచి కూడా 3-4 డాక్టర్లు డాక్టర్ రమణాచారి అని నా క్లాస్మేటు కేఎంసీలో మెదక్లో జనరల్ సర్జరీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండే. రమణాచార్య సో హీఈస్ ఎ జనరల్ సర్జన్, హీ ఎక్స్పైర్డ్. అండ్ మై క్లాస్మేట్ విద్యాసాగర్ ఈజ్ అనస్టిస్ట్ హియర్, హీ ఎక్స్పైర్డ్. And Leelarani, my junior and my colleague in civil hospital, after a long battle, even lung అయినా కూడాను ఆమె బతకలేకపోయింది. వెరీ వెరీ బ్యాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. అండ్ ఫ్రమ్ నిజామాబాద్, అవినాష్ సుబేదార్, శోభా సుబేదార్ అండ్ డాక్టర్ సువర్ణ, డాక్టర్ మసూర్ రావు, వీళ్ళంతా కోవిడ్ వారియర్స్ సార్. బాగా సర్వీస్ చేసి ఈ సర్వీసులో చనిపోవడం జరిగింది. And for the coming to the activities of Zone 2, so many members joined, sir, in this year. Around from the state, from the 16,890 is the as on this day, 1/8/2021. On 1/11/2020, it was 16,402. So totally 488 in the state. అదే కనుక జోన్ 2 తీసుకుంటే జోన్ 2లో 22 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్. మెంబర్స్ జోన్ 2 బ్రాంచెస్లో ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ దిస్ డే ఆన్ 1/8/2021 3,414 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 1/11/2020 రోజు 3,278. ఓవరాల్గా 136 మెంబర్స్ మన జోన్ నుంచి జాయిన్ అయినారు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ ది స్టేట్. ఎవరైతే ఈ కొత్తగా జాయిన్ అయిన దానిలో 1/3 కమ్స్ ఫ్రమ్ ది జోన్ 2 ఓన్లీ. ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని బ్రాంచెస్ ఒకసారి చెప్తాను, బికాజ్ ఆల్ ది ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ చాలామంది వచ్చినారు, ఈవెన్ జూమ్లో కూడా అటెండ్ చేస్తుండొచ్చు. సో
వాళ్ళది కన్సెన్స్ ఎట్లా ఉన్నది, లెక్కలు ఎట్లా ఉన్నాయి అన్నది ఇదన్నీ నేను ఆఫీస్ నుంచి తీసుకున్నాను. ఇట్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో చెప్తాను నేను. సో ఆదిలాబాద్ కమ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ అవర్ జోన్ అండ్ దస్నాపూర్ ఈజ్ అ ఆదిలాబాద్ బ్రాంచ్ నేమ్. Total IMA members are 91, newly joined members are 4, FSS active members are 9, defaulters ఎవరు లేరు. FBS 6 members ఉన్నారు, PPW స్కీమ్ యాక్టివ్లో 5 మెంబర్లు ఉన్నారు, PPW డ్రాప్అవుట్లో 13 ఉన్నారు. మంచిర్యాల ఈజ్ ది బిగ్గెస్ట్ బ్రాంచ్ ఈ ఎస్ట్వైల్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో. నిన్ననే మేము పోయి వచ్చినాము. సార్ అని ద్వారకాంద్ర రెడ్డి సార్ అని చెప్పినారు, సార్ కూడా చెప్పినారు లోకమన్ రెడ్డి సారు. 268 మెంబర్స్ టోటల్ మెంబర్సు, న్యూ 8 మెంబర్స్ జాయిన్ అయినారు. FSS యాక్టివ్ 31 మెంబర్స్ ఉన్నారు, FBS 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు, PPW స్కీమ్ యాక్టివ్ 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, డ్రాప్ అవుట్స్ 23 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నిర్మల్ 135 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కొత్తగా ఇంకెవరు జాయిన్ కాలేదు ఈ మధ్యన అండి. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నవంబర్ 2022 31/7/2021. కొత్త మెంబర్స్ ఎవరైతే జాయిన్ కాలేదు, ఒకవరైనా జాయిన్ అయి ఉంటే మా ఆఫీస్ దృష్టికి రాలేదు కాబట్టి ఆ నిర్మల్ బ్రాంచ్ రామకృష్ణ ఉన్నారు, ప్లీజ్ ఏమైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలవు. And FSS active members are 13, FSS defaulters are 2, FBS 7, PPW 4, dropouts of PPW are 28. Sirpur Kagaz Nagar 42 total members ఉన్నారు అక్కడ. FSS యాక్టివ్ 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు, FBS 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు, FSS డిఫాల్టర్స్ ఎవరు లేరు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. అంటే జోన్ 1లో FSS డిఫాల్టర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు, ఇద్దరే ఉన్నారు సార్. దెన్ కమింగ్ టు హుజురాబాద్, జగిత్యాల్, కరీంనగర్, కోరుట్ల, మెట్పల్లి, పెద్దపల్లి, రామగుండం, సిరిసిల్ల ఇవన్నీ ఇక్కడ బ్రాంచులు సార్. కరీంనగర్ with 735 members branch, biggest branch in our zone, zone 2లో. న్యూ మెంబర్స్ 16 మెంబర్స్ జాయిన్ అయినారు. FSS యాక్టివ్ మెంబర్స్ 147 ఉన్నారు, ఇంకొక 9 మంది కొత్తగా జాయిన్ అయినారు. FSS డిఫాల్టర్స్ 21 ఉన్నారు. ప్లీజ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ, ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ డిఫాల్టర్స్ అండ్ ప్లీజ్ జాయిన్ దెమ్. ఈ మిగతా బ్రాంచెస్ అంటే చెప్పాలా సార్, ఫాస్ట్ చెప్పేసాను. Then coming to the Nizamabad, erstwhile Nizamabad. Nizamabad is the biggest branch with 555 members. New members are 15. FSS active members are 111. 111 మంది ఉన్నారు. Defaulters are 12. And FBS are very big number, 78 members ఉన్నారు. PPW scheme 44 members active ఉన్నారు, 85 members dropouts ఉన్నారు. Then coming to Medak, BHEL చాలా పెద్ద బ్రాంచ్ సార్ మా మెదక్ జిల్లాలో. 282 members ఉన్నారు. Then they are very good number in the all other schemes. And coming to Gajwel, 41 members ఉన్నారు. ఇప్పుడే అంటే అవేర్నెస్ వస్తున్న బ్రాంచెస్ ఇవే కాబట్టి ఇప్పుడే కొంచెం మెల్లిమెల్లిగా మేమందరం జాయిన్ చేస్తాం సార్. అట్లే మా బ్రాంచ్ గురించి చెప్పుకుంటా సార్ నేను కొంచెం. సిద్దిపేట బ్రాంచ్ 144 మెంబర్స్, కొత్తగా మేము 22 మందిని జాయిన్ చేసినాం. అదే లోకమన్ రెడ్డి గారికి మేము కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు ఇచ్చినాం సార్. అండ్ FSS యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఆర్ 27 సార్. డ్రాప్అవుట్ ఇద్దరు ఉన్నారు సార్, నిన్న వాళ్ళని కన్విన్స్ కూడా చేసినాం జాయిన్ కావడానికి, ఆ ఇద్దరు కొత్త మెంబర్స్ని కూడాను. అండ్ FBS ఆర్ 13 మెంబర్స్, PPW స్కీమ్ 18 మెంబర్స్ ఆర్ యాక్టివ్ అండ్ 22 మెంబర్స్ ఆర్ డ్రాప్అవుట్స్. Sangareddy and Jahirabad, these are all doing good sir. The total number of 5 members in our zone 2 is 3,414 members. FSS active members are 598. This is almost 1/5 of the members. Please let us all involve all the members in the schemes. So at least 50% by next zonal conference of zone 2. అప్పటికి 50% టార్గెట్ అని అనుకుందాం సార్. 3,400 మంది ఉంటే 1,500 మందిని అన్న చేద్దాం ఇందులో. దెన్ కమ్ టు ది FBS, 440 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. దీన్ని కూడా ఒక 1000 మెంబర్స్ అన్న చేయాలని అనుకుంటున్నాము. PPW స్కీమ్ 240 ఉంది సార్, ఇది కూడాను ఒక 500 to 1000 మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సార్. దిస్ ఈజ్ జోన్ 2 రిపోర్ట్ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ ది ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Thank you, Dr. Samudrala. No. Thank you, Dr. Samudrala, for giving the wonderful report from the Zone 2 activities. Request to all speakers, just mention chief guest name and president name
నా ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ నేను చెప్పుకున్నా పర్లేదు, మిగతా అందరు కలిపి పెద్దలు అనేసి అయిపోతుంది. సో బికాస్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, లంచ్ అందరికి ఆకలి అవుతుంది, లంచ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకోటి ప్రెస్ నుంచి కూడా రిక్వెస్ట్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు bypass some procedures. So better not to mention because request from the organizing committee and state body. And now Bhumireddy garu sir, Bhumireddy sir wait chestadu. Message from Dr. Bhumireddy, most respected person and is the chief patron of this conference. Sir, over to Bhumireddy sir. Sir, my message sir. సభకు నమస్కారము. Good afternoon to all the dignitaries on the dais. Chairing person, local Vice President of the zone, Dr. P. Kishan. P. Kishan గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఐఎంఏకి సేవలు చేస్తున్నాడు, సేవలు ఉపయోగించుకునే బాధ్యత మనది. రెండోది, ముఖ్యంగా మన చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి రవీందర్ రెడ్డి గారు, వారు నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినారు. ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వారు సాల్వ్ చేయొచ్చు. వారిని గురించి కూడా ఒక్కొక్కరి సేవల గురించి చెప్తే సాయంత్రం వరకు చెప్పొచ్చు. అలాగే స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐఎంఏ తెలంగాణ స్టేట్ డాక్టర్ లవకుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథియే కాక వారు స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఆ ప్రెసిడెంట్ మెడాలియన్ ఆ స్టేట్ సెక్రటరీ డాక్టర్ బిఎన్ రెడ్డి వారికి అలంకరించాలి. దట్ ఈస్ ఎ ప్రోటోకాల్. అండ్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడే చెప్పినారు, అందరి పేర్లు చెప్పాలంటే కష్టమే కానీ కొందరి పేర్లు తప్పకుండా డాక్టర్ ద్వారకున్నాడు, అంటే ఎవర్ గ్రీన్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ఐఎంఏ. నాకు, సుధాకర్ రెడ్డి గారికి కానీ, ఈవెన్ విజయ్ చందర్, నరసింహ అందరికీ దగ్గర ఆత్మీయుడు. హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఎన్నో సార్లు పోయినాము. మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ టూర్ చేయించింది నన్ను మా ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారు. ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్ నా పని, పోవడమే చక్కగా. అయితే వారికి ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉన్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఇంకా చాలా మంది పెద్దలు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా ఐఎంఏ బంధువులు, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఐఎంఏ పేర్లు ఇప్పుడు శ్యామ్ సుందర్ కానీ, విజేందర్ రెడ్డి గారు కానీ, బిఎన్ రావు గారు అందరూ కూడా కలిసి ఉంటే కల సుఖమని చెప్తాను నేను. అందుకొరకు మా బ్రాంచ్ ఎల్లకాలం కలిసి ఉంటుంది. మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా జోన్ కాన్ఫరెన్స్, ముఖ్యంగా మా లోకల్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ వసంతరావు, డాక్టర్ రామ్ కిరణ్, అలాగే డాక్టర్ సముద్రాల అందరికీ మరి ఒకసారి నమస్కరిస్తూ, ముఖ్యంగా మన ప్రెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారు, నేను ఒకటే చెప్తాను వారితో నా మనవి, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్. ఏమంటే మేము కూడా మీలోని ప్రజలమే. ఎవరో ఒకరు రెండు తప్పులు ఉండొచ్చు కానీ కరోనా సమయంలో మొత్తం దేశంలో 1200-1300 మంది డాక్టర్లు సేవ చేస్తూ చనిపోయినారు. మన స్టేట్ లో కూడా సుమారు మన రాజేశ్వర్కు తెలుసు, మనం చెప్తుండే సుమారు 300-400 చనిపోయినారని. అయితే ఒకటే ఏమిటంటే కరోనా సమయంలో ముందుండి సేవ చేసినారు కరోనా వారియర్స్, డాక్టర్సే కాక పారామెడిక్స్, నర్సెస్ కానీ, ఏఎన్ఎంస్ కానీ, సో మెనీ అదర్ పీపుల్ స్టాఫ్. అందుకొరకు వారికి నివాళులు ఎవరైతే ఈ సేవలు చేస్తూ పరమపదించారో వారికి మనం నివాళులు అర్పించడం అనేది మన యొక్క ధర్మము. అలాగే ఇంకా ఇక మా కరీంనగర్ బ్రాంచ్ రాజేశ్వర్ కానీ నేను ఎల్లకాలం డిస్కస్ చేస్తుంటా. ఇంతవరకు నేను బిగినింగ్ నుంచి వింటున్నా, ముఖ్యంగా ఎఫ్బిఎస్, ఎఫ్ఎస్ఎస్, పిపిడబ్ల్యూ స్కీమ్, తర్వాత ఇంకా ఏదైతే హెల్త్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయో మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ డాక్టర్ సంపత్ రావు గారికి తెలుసు, డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు గారికి తెలుసు,
వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంత కష్టపడి స్టార్ట్ చేసినామో అందరినీ కన్విన్స్ చేస్తూ నేను ఒకే మాట చెప్పదలుచుకున్న స్కీమ్స్ గురించి. మనం ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ హోటల్కి పోయి చేస్తే కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. మరి మన సోదరులు సోదరీమణులకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి నేను చాలా మంది ఇండ్లకు పోయి చూసిన, దే ఆర్ వెరీ పాపర్. నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నాను, మన డాక్టర్స్లలో 20% మంచిగా ఉండొచ్చు కానీ 50 to 80% జస్ట్ హ్యాండ్ టు మౌత్, ఇంకా ఏం లేని వాళ్ళు కూడా మస్తు ఉన్నారు అప్పులలో. అయితే దయచేసి స్కీమ్ల గురించి నెగటివ్ ప్రొపగండా చేయకుండా స్కీమ్లను ఫార్వర్డ్ తీసుకుపోవాలని నా యొక్క మనవి. ఇంకోటి, ఐ థ్యాంక్ కిషన్ పర్టికులర్లీ, ఏదైతే తెలంగాణ స్టేట్ ఐఎంఏ జర్నల్ కొరకు రాత్రి పగళ్ళు కష్టపడి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. మరి దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడం అనేది కూడా అందరి బాధ్యత. దానికి సహకరించినటువంటి మన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ లవకుమార్ రెడ్డి కానీ, బిఎన్ రెడ్డి కానీ, అలాగే ఈ రవీందర్ రెడ్డి గారు కానీ, మరి వరంగల్ నుంచి వచ్చిన బంధువులు, వేరే వాళ్ళందరూ, బిఎన్ రావు అందరూ కూడా సహకరించి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇంకో 2 విషయాలు చెప్తాను, కొద్దిగా టైము, 2 నిమిషాలు. ఒకటి, నాకు ఎప్పుడు బాధాకరం, ఎవ్రీడే ఐ ఫీల్ సారీ. ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీని రక్షించుకుందామని వచ్చిన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు జ్యుడిషియరీలో నేషనల్ జ్యుడిషియల్ కౌన్సిల్ రానివ్వలేదు. మరి మన దగ్గర మన తోకలు కోసేశారా? ఎంసీఐలో ఎవరో తప్పు చేస్తే వాళ్ళని పక్కకు జరపండి. ఒక మినిస్టర్ తప్పు చేస్తే పక్కకు జరుపుతున్నారు, కానీ మొత్తం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ను తీసేసి నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ పెట్టినారు. దాని గురించి కూడా పదే చెప్పినాము. అలాగే ఏదైతే మిక్సోపతి అని చెప్పినారు, ప్రతి దాంట్లో పాల్గొని, ఈవెన్ నేషనల్ టీమ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మేము కాలేజీలో, చెల్మెడ కాలేజీలో మీటింగ్ పెట్టించినాము. ఎంతో దాని గురించి ప్రచారం చేసినాము. ఇంకా ఎక్కువ చెప్పకుండా ఏమిటంటే, ఒకటి నాకు ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, దిల్ బహుత్ भागता है, दिल तो भागना चाहता है, मन बहुत कुछ चाहता है बोलने को, लेकिन कमबख्त सेहत साथ नहीं देता. दिस इज माय प्रेयर. या अल्लाह मुझे एक ये जो पावर इज देयर that is still కంటిన్యూ. ఇంకోటిగా ఎక్కువ చెప్పకుండా నేను ఒక్కటే పదే మా వాళ్ళందరికీ తెలుసు, కలిసి ఉంటే కలసి సుఖం. ప్రతి మీటింగ్ లో చెప్తుంటాను, కలిసి ఉంటే కలసి సుఖం అని. అండ్ రెండోది, మన డాక్టర్లకు ముఖ్యంగా గమనించవలసింది, జ్ఞాపకం ఉంచుకోవలసింది, రోగి దేవో భవ, పేషెంట్ ఈజ్ అవర్ గాడ్, పేషెంట్ ఈజ్ అవర్ ప్యాట్రన్. అదొకటి. నేను ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఐ గేవ్ ఏ కాల్, పేషెంట్ ఈజ్ అవర్ ప్యాట్రన్, రోగి దేవో భవ. మా ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారికి తెలుసు. ఈవెన్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్, నేను సుధాకర్ రెడ్డి గారికి కాలేజీలో నా స్టూడెంట్, కానీ ఐఎంఏలో నేను ఆయన స్టూడెంట్, ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ జెంటిల్మెన్ ఐ హావ్ ఎవర్ మెట్. ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ హిస్ సర్వీసెస్. మరి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉన్నదో మన ఈ కాన్ఫరెన్స్, జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంత గ్రాండ్ గా ఆన్ జూమ్ చేసినందుకు ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తుంది. మరి మన ఐఎంఏను కూడా మనం రక్షించుకోవాలి. ఎట్లయితే జ్యుడిషియరీ వాళ్ళ లాయర్స్, బార్ అసోసియేషన్స్ కు పదే చెప్తుంటారు మన సంస్థను రక్షించుకోవాలని. ఎందుకంటే దాంతో మీకు అందరికీ తెలుసు ఎన్ని క్రైమ్స్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని పనిష్మెంట్స్ అవుతున్నాయి. 4 కోట్ల కేసెస్ ఉన్నాయండి. అవి ఎప్పుడు డిసైడ్ కావాలి? అందుకే లోకల్ డిసిజన్ చేసుకోమన్నారు. అదొకటి చెప్తూ, మరి ఇంకా బహుశా టైం ఎక్కువ తీసుకోకుండా ఈ స్కీములను, ముఖ్యంగా స్కీములను సంపత్రావు గారికి బాగా తెలుసు.
ఈవెన్ ఫండమెంటల్స్, బైలాస్ అన్ని తయారు చేసినప్పుడు ఆ, ఆ, వారి ఆధ్వర్యంలో చేసినాము. పదే పదే మేము చాలా చాలా ఉమ్మడి స్టేట్ తిరిగి అందరినీ కన్విన్స్ చేసినాము. ఈ స్కీమ్స్ అనేటి మన లైఫ్ లైన్, మన ముందు తరాల వారికి మనము చెప్పేటటువంటి మెసేజ్ ఈ స్కీములు సర్వైవ్ అవడమే. ఇది చెప్తూ ఒకటి ముఖ్యంగా నాకు ఏదైతే ఈ అవకాశము జూమ్ మీటింగ్, ఒకసారి మా దగ్గర ఈ అప్పుడు లేడీ రిప్రజెంటేటివ్ విజయలక్ష్మి గారు ఉంటుంది. అయితే ఇవాళ రేపు అన్ని జూమ్ లోనే సార్ అంటే నేను చెప్తున్నా, ఇక ముందు ముందు పెళ్లిళ్ళు కూడా జూమ్ లోనే అవుతాయి. మరి పిల్లలేట సార్ అంటే వెనుకట ఏది మన ఋషులు ఉండిరి, మన ఏదైతే రామాయణం రాశారో వాల్మీకి గాని కశ్యప ఋషి గాని ఏం చెప్పేదంటే, శివ తేజస్సును తీసుకుపోయి పార్వతి తేజస్సుతో కలిపితే ఎక్కడున్నా సరే గాని షణ్ముఖ స్వామి వారు ఎట్లయితే కార్తికేయుడు పుట్టినారో ఆ విధంగా ముందు ముందు పిల్లలు పుడతారని చెబుతూ, ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు, శుభాకాంక్షలు. మన ఐఎంఏ ఎల్లవేళలా బాగుండాలని, లాంగ్ లివ్ ఐఎంఏ అండ్ భారత్ మాతాకి జై, జై హింద్ చెప్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఈ వర్చువల్ మీటింగ్స్ అనేది షుడ్ కంటిన్యూ. పాపం కిషన్ నాకు ప్రతిసారి మీటింగ్ ఉందని కనెక్షన్ ఇస్తుంటారు. వారికి మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. ఈజ్ సచ్ ఎ డైనమిక్ పర్సన్. ఆయన ఇదే కాక ఈజ్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ అవర్ ఈవెన్ శాస్త్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, రామాయణము, భారతము, భాగవతము అన్ని కూడా, ఈవెన్ యోగా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో బాగా స్టడీ చేసినోడు. మీరందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. అటువంటి వ్యక్తి యొక్క మేధస్సును ఈ మన కరీంనగర్కే కాక మన స్టేట్ కు, మన నేషన్ కు, నేషనల్ లెవెల్ కూడా తీసుకుపోయి ఉపయోగించాలని. ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళ సికయాట్రిక్ సొసైటీలో సర్వీస్ చేసి కాక మా ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ అయినాక చాలా మంది మా వాళ్ళే చెప్తారు, ఐఎంఏ కరీంనగర్ బిఫోర్ కిషన్ బికేమ్ ప్రెసిడెంట్, ఐఎంఏ కరీంనగర్ ఆఫ్టర్ కిషన్ బికేమ్ ప్రెసిడెంట్. ఎందుకంటే చాలా చేంజెస్ బైలాసే కాక ఎన్నో సేవలు ఎల్ల కాలం ఉంటాయని నేను మనవి చేస్తూ, మా దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఇప్పించినారు వినోద్ కుమార్ గారు, వారికి రుణపడి ఉండాలి. ఆ ల్యాండ్ తప్పకుండా దక్కించుకోవాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇంతటితో మీకు అందరికీ నా యొక్క నమస్సుమాంజలుడు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. అండ్ ఐ ఫీల్ జస్ట్ go back to 21 years back when I became state president. అంతకు ముందు కూడా అందరూ కలిసి పనిచేసినారు. అండ్ సో మెనీ పీపుల్ ఐ కాంట్ నేమ్ దెమ్, ముఖేష్ చంద్ర గాని, శ్యామ్ సుందర్ గాని, విజేందర్ రెడ్డి గారు కానీ, ఎప్పుడు ఏది అడిగినా కానీ, ముఖ్యంగా మా శ్రీధర్ రావు గారు, డాక్టర్ శ్రీధర్ రావు గారు, మీరు రావద్దు, నా నుంచి ఏం కావాలనో ఫోన్ చేయమని పదే పదే చెప్పేవారు. పాపం లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ, వీళ్ళంతా మా డాక్టర్ ఏ లక్ష్మీనారాయణ ఫిజిషియన్, మిగతా పేర్లు రామరెడ్డి గారు, జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు కానీ, చాలా మంది ఉన్నారు మా దగ్గర స్టాల్వర్డ్స్. తప్పకుండా ఇది మళ్ళీ మేము వరంగల్, నిజామాబాద్ మేము వేరే అనుకోలేదు, మేము అందరం కూడా ఒకటే అనుకొని పనిచేసినాము. అండ్ దిస్ ఫిలాసఫీ, this will continue, this mantle will continue to work together along with our capital Hyderabad. ఎందుకంటే సంపత్ రావు గారు ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ కానీ. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ సార్. ఈ ఏజ్లో కూడా మీరు మాకు ఆశీస్సులు ఇవ్వడానికి ఇంత కష్టపడి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం సార్. ఇంకా ప్రెస్ మిత్రులు కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల కొంచెం ఈ రొటీన్ ప్రోటోకాల్ నుంచి కొంచెం డివియేట్ అయ్యి, ఎందుకంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ అంటున్నారు.
ప్రెసిడెంట్ మెసేజ్ ఒక నిమిషం వీళ్ళ మెసేజ్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇప్పించిన తర్వాత మళ్ళీ రొటీన్ ప్రోటోకాల్కి వెళ్తాము. సో బిఫోర్ దట్ వసంత్ ప్లీజ్ స్టాప్ ద యువర్. So here I want to recognize the presence of Dr. Sudhakar Reddy sir. Sir, we are recognizing your presence and blessings to our conference. And also there are senior persons, Dr. Kasturi Pramila, Lavanya are here. So technical. So Anant Reddy sir, there are a lot of seniors, Odabena Lakshman, so a lot of seniors are there. We are recognizing your presence. We are thinking that it is a blessing to us. Now I am requesting Chief Guest Dr. Ravindra Reddy to give the message, because press people want to take the message and want to go. Respected President Dr. Laukumar Reddy, Presiding Officer Dr. Kishan, and Secretary Dr. B. Narendra Reddy, and three Vice President elect Dr. Sampath Rao, and మీ ఇద్దరు పేర్లు ఒకటేసారి ఎడి చెప్పాలో అర్థం కాక విఎన్ రావు విజేందర్ రెండు చెప్పలేక, ఎందుకంటే నాకు తెలుసు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే 30 పేర్లు రాసుకున్నాము. మిత్రులు కూడా అలసిపోతారు, మీడియా మిత్రులు. సో కొద్దిగా మా ఏమి తరఫున ఏందని మాట్లాడడానికి ఆ పేర్లన్నీ చెప్పలేకపోతున్నా, దయచేసి క్షమించాలి. డాక్టర్ భూమిరెడ్డి గారు 1 year నుంచి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాలేదు. వారు జూమ్లో మాట్లాడాలా, జూమ్లో ఉండాలని చాలాసార్లు కోరుకుంటారు. మా బావగారు సూర్యారెడ్డి గారు జూమ్ తీసుకొని పోయిన వ్యక్తి కూడా కరోనా ఉంటుంది ఏమైనా భయపడుతూ వారికి ఎప్పుడు అవకాశమే లేదు ఆయన కొడుకు. కానీ ఈరోజు కిషన్ గారు అవకాశం ఇచ్చి వారితో ఇంతసేపు మాట్లాడించండి, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ గురు శిష్యు రిలేషను. హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కిషన్ భయ్య, వండర్ఫుల్ కాన్ఫరెన్స్, అంబియన్స్, ఎలిగెన్స్, సిఎంఈ, వాట్ ఎవర్ ద డిస్కషన్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్. కానీ నేను ఇందులో ఒక మాట మాట్లాడతా. వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ వెబినార్, 40,000 మంది వ్యూవర్స్ ఆన్ 1 day, దెన్ ఇట్ ఎక్సీడెడ్ 1 lakh. అందులో నాగేశ్వరరెడ్డి గారు ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్, ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, స్పీకర్ షుడ్ నో హిస్ టైమ్ లిమిట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ స్పీక్ విత్ ఇన్ ద టైమ్, యూ మే బి ఎ బ్రిలియంట్ స్పీకర్, బట్ యూ విల్ ఫెయిల్. ఒలింపిక్స్లో త్రో ఇస్ లాంగ్, బట్ యూ డివియేటెడ్ ద లైన్, సో యూ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. ఎనీ స్పీకర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో, యూ మే బి ఎ స్పీకర్, బట్ నువ్వు త్రో, యూ గోల్డ్ మెడల్ త్రో, లైన్ దాటింది, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎ మెడల్. ఐఎమ్ సారీ ఇది మళ్ళీ ఇప్పటికైనా ఫ్యూచర్లో ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి వచ్చిన వ్యక్తి 30 మంది పేర్లు చదువుతూ పోతే అది ఇప్పుడు కిషన్ ఎట్లా అంటే ఎవరిని నారాజ్ చేసే వ్యక్తి కాడు భయ. కనుక నేను చెప్తూనే ఉన్నా, కానీ మాట్లాడి అంటున్నా. అంటే నేను అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి మరి చెప్పాల్సి వస్తుంది అది. ఇప్పుడు అది ఒక మాట. తర్వాత మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు, మా లవకుమార్ రెడ్డి గారు, మ్యాచ్ ఓడిపోతున్నా గెలిస్తే పర్వాలేదు, ఓడిపోతున్నా గెలుస్తుంది, కమాన్ అని ఉరికిచ్చి 1 year చాలా కష్టపడి మాత్రం ఏమేమి తీసుకెళ్ళిండు. దాంతోపాటు ఈ పక్క ఉరకడానికి బిఎన్ రెడ్డి, అటు ఉరకడానికి గట్టు శ్రీనివాసులు, వీళ్ళంతా ద్వారకానాథ్ రెడ్డి అన్న, వీళ్ళంతా స్కీములు ఇవన్నీ కూడా. కానీ ఒక మాట చెప్పాలి మా మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు స్పెషల్గా, కోవిడ్ భారతదేశంలో ఫస్ట్ వేవ్లో 750, సెకండ్ వేవ్లో ఒక 700, 1400 పైచీలకు, ఇప్పుడు దగ్గర 1500 దాటి ఉంటుంది. వీళ్ళంతా స్టేట్ ర్యాంకర్స్, క్లాస్ ఫస్ట్, స్కూల్ ఫస్ట్, స్టేట్ ఫస్ట్, వీళ్ళందరూ కోవిడ్ లేకుంటే బతికేవాళ్ళు, ఎంతోమందికి సేవ చేసేవాళ్ళు. కోవిడ్లో కొద్ది ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసినారు అన్న కొంత టాక్ ఉన్నది, నేను కాదనను. కానీ 300 ఆక్సిజను, 300కు దొరికే సిలిండరు 3000, 5000. నేను నిజామాబాద్లో 3000కి ఇస్తేనే చాలా ఎక్కువ అనుకుంటే మా బ్రదర్ నర్సింగ్రెడ్డి అన్న నేను 5000 ఇచ్చి కొన్నాడు. 300 సిలిండర్ 5000 కొన్న తర్వాత మీకు అర్థమైంది కదా, నేను అంటే వేరే విధంగా చెప్పట్లేదు. ఒక డాక్టర్కు 1,00,000 రూపాయలు జీతం ఇచ్చే డాక్టర్కు 3 లక్షల శాలరీ, డ్యూటీ డాక్టర్కు 20,000 బదులు 60,000, ఆయమ్మకు కూడా ఇంత ఇవ్వాలి 300. ఇట్లా అంతా ఇవన్నీ కాకుండా పోయినవాడు చనిపోతాడు, చూస్తే చనిపోతానేమో నేను. ఇప్పుడు ఎన్ని ఇచ్చినా ఏముంది, నా ప్రాణం, నాకు అన్నిటికంటే నా ప్రాణం ముఖ్యం కదా. అట్లా అనుకుంటూ కోవిడ్లో కొంత అటు ఇటు జరిగింది, కాదనట్లేదు. కానీ దానికి ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు, ఎంతో ప్రాక్టీస్ బంద్ చేశారు. ఐఎమ్ 66,
నా క్లాస్మేట్స్ ఎందరో మంది ప్రాక్టీస్ చేయరు. ఎందుకంటే ఏమన్నా అంటే పోవట్లేదు క్లినిక్ బంద్ చేసినాం. అట్లా అంటే ఆ పీరియడ్లో ఎవరైతే సేవ చేసినరో చనిపోయినరు, బాధపడ్డరు, అడ్మిట్ అయినరు. కనుక అది కొద్దిగా మీరు గుర్తించాలి కోవిడ్ గురించి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు కోవిడ్ అప్రోప్రియట్ బిహేవియర్ ఎవరు ఉంటుంది బయట అంతా తిరుగుతున్నారు. ఇక్కడ కూడా వచ్చినాము, అది కొద్దిగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, ఎందుకంటే ప్రివిలెన్స్ తక్కువ ఉంది కనుక. ఇట్లా మరి ఇట్లా మనం పాటించకుండా థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది. థర్డ్ వేవ్ చిల్డ్రన్కా వేరే వాళ్ళకి తర్వాత సంగతి వేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అది వైరస్ ఎంజాయ్స్ ద క్రౌడ్, ట్రావెల్స్ విత్ ద క్రౌడ్, ఎంజాయ్స్ ద క్రౌడ్. కరోనా వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ విత్ అస్. రవీంద్ర రెడ్డి ఎక్కడున్నావు, 10 మంది ఉన్నారా, నేను రమ్మంటావు నీ పార్టీకి, అట్లా ఉంటుంది కరోనా. సో దట్ ఈస్ వాట్ కోవిడ్ అప్రోప్రియట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మంచితనం ఏం జరిగిందంటే కన్జ్యూమర్ ఫోరం నుంచి మెడికల్ ప్రొఫెషన్ తీసేశారు. చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా, ఒక పేషెంట్ను చాలా కొన్నిసార్లు సిటీ స్కాన్ అనేది ఫిట్స్ రాగానే ఈజీ సిటీ స్కాను ఇవన్నీ ఎట్లుంటాయంటే బార్డర్ లైన్ 50-50 తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు. తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే క్లియర్ అవుతుంది. డౌట్ ఛాన్స్ 10% ఉన్నా ఆ 10%లో ఒకవేళ 10% కరెక్ట్ అయి నేను అనుకున్నది 90% తప్పైంది అనుకో, కేసు వేస్తాడు నా మీద అని మేము సిటీ స్కాన్ తీయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదు కనుక కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటాం. ప్రతిదానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్. ఇట్ ఈస్ బెనిఫిట్ టు ద పేషెంట్స్, బెనిఫిట్ టు ద డాక్టర్స్, బెనిఫిట్ టు సొసైటీ. మీరు అర్థం చేసుకోండి పాయింట్. ఇప్పుడు నా మీద టెన్షన్ లేదు ఇదేదో కేసు వేస్తాడని, ఎందుకంటే నేను కూడా క్లినికల్గా పోతా. ఫస్ట్ టైం ఫీవర్తో ఫిట్స్ వచ్చినాయి, అది ఫీబ్రైల్ కన్వల్షన్, దానికి సిటీ అవసరం లేదు, దానికి ఈఈజీ అవసరం లేదు, కావాలనుకుంటే తీస్తుండే భయపడి. ఇప్పుడు భయపడను కనుక దట్ ఈస్ హౌ పేషెంట్స్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. కన్జ్యూమర్ ఫోరం ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ఫోరం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. భూమిరెడ్డి గారు చెప్పింది మీకు అర్థం కాలేదు. లాయర్స్కు అలాంటి ఫోరం లేదు. లా కమిషను అలా రాకుండా ఆపుకున్నది. మెడికల్ డాక్టర్లకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది. అసలు డాక్టర్ అనేటువంటి నమ్ము. నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నాను మీడియాకు, సీరియస్ పేషెంట్ చావు బ్రతుకులో ఉంటే డాక్టర్కు మనసు లేకుంటే గరీబోడు బతకడు. మీకు బాధ ఉంటే చెప్పండి, లేనివాడు ఉంటాడు, మా ట్రీట్మెంట్ ఎఫోర్డ్ చేయడు. యూ గో టు సమదర్స్ అంటారు, ఇక్కడ ఆదరా బాబు హాస్పిటల్కో అక్కడ కూడా చేస్తారు. అక్కడ మన డాక్టర్ ఫ్రెండ్ నేను ఫోన్ చేసి చెప్తా, మెడికల్ కాలేజ్కో అక్కడ పోయి చెప్తా. అంటే ఎక్కడ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే డాక్టర్కు మనసు లేనిది అంత ఈజీగా. ఎందుకంటే మేము కూడా ఏం చూస్తాం, ఇప్పుడు నేను సీరియస్ 40 ఏళ్ళుగా పీరియాడిక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. నేను ఒకటే చూస్తాను, సీరియస్ పేషెంట్ వచ్చిండు, వీడు బతుకుతాడా, బతుకుతే నేను ఏం చేయగలుగుతా, నా బిల్ తర్వాత బతుకుతే ఎంతో కొంత కట్టాడు. తెలంగాణలో మన ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా చావు బ్రతుకున్న పేషెంట్ బతికిచ్చినాడు, ఎవ్వడు బిల్లు కట్టకుండా పోలేదు. సార్ నేను గరీబోడిని దండం పెడతా, తక్క తీసుకో, దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎప్పుడు కట్టకుండా ఎగ్గొట్టిపోయిన ఏ వ్యక్తి లేడు. కనుక ఫస్ట్ వెదర్ ఈ విల్ సర్వైవ్ కాకుండా నాతో గొడవ పెట్టుకుంటాడా, నా హాస్పిటల్ అది చేస్తాడా, ఇది చేస్తాడా, అది మేము ఆలోచిస్తాం. ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు కూడా ప్రాక్టికల్గా తెలవాలి. ఇప్పుడు మీరే రాసేది, మేము ఎంత ఇక్కడ దావతులు చేసుకున్నా ఎంత మంచి సీఎంఈ జరిగినా ప్రజలకు తెలిసేది మీ ద్వారే. బికాస్ మీడియా హ్యాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దట్ ఇస్ వై నేను మా ఐఎంఏ కొద్దిగా పక్కకు జరిగి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా. ఎందుకంటే మీకు చెప్పిన మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ ఫోరం లేదు, నమ్మండి. కోవిడ్ కూడా కొద్దిగా పేషెంట్గా ఉండండి, అది అందరూ ప్రజలు సమాజం బాగుపడుతుంది. ఇవాళ డిస్కషన్స్లో కూడా మా సిఎంఈస్లో కూడా ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా సిఎంఈస్ అవుతున్నాయి. మొన్న మేము వెబినార్ కండక్ట్ చేసిన మెడికల్ కోర్స్ తరఫున చెప్పాను మీకు, 40,000 మంది ఒకటే నాడు చూశారు. 9 hours సెషన్, 40,000 మెంబర్స్ హెవ్ సీన్, 1 lakh అటెండెన్స్ తర్వాత. అట్లా అవి కాకుండా మా ఇథిక్స్ గురించి మాట్లాడతా. ఇథిక్స్ అంటే మా వాళ్ళందరికీ ఇథిక్స్ తెలుసు, కానీ కొంత మర్చిపోతుంటారు. అర్థమైంది మీకు? అంటే ఒక తప్పును రిపీటెడ్గా చేస్తుంటే అది తప్పులాగా అనిపించదు, అది రొటీన్ అయిపోతుంది. ఈరోజు కరప్షన్ అనేది రొటీన్ ఉంది కనుక అరే అంటే మా పని ఉట్టిగా అయ్యేది కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండా కాదన్న మా ఆలోచన మనకు వచ్చేసింది. అంటే మనం ఇవ్వకుండా అవుతుంది పని, కానీ ఇస్తే అయిపోతుంది ఇంకా సేఫ్ ఏమో అన్న టైప్లో ఈ ఫీలింగ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇథిక్స్లో కూడా మా వాళ్ళకి చెప్తూనే ఉంటా, ఎప్పుడైనా మా అందరికి తెలుసు కానీ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్ మీద పేరు ఫోటో, బోర్డు మీద ఫోటో మాత్రం పెట్టకండి. మేము వదిలేసినా, మెడికల్ కౌన్సిల్ వదిలేసినా కోర్టుకు పోతే ఓడిపోతారు. అనెతికల్ అడ్వర్టైజ్మెంటు మీ అందరికి తెలిసిందే, కానీ ఆ పేరు ఎందుకు పెడతారో నాకు అర్థం కాలేదు. డాక్టర్ ఫోటో పెట్టడము ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద కానీ బోర్డు మీద కానీ పెట్టకూడదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్లో మా డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు గారు ఎథిక్స్ మీద మాట్లాడతారు. రిగార్డింగ్ స్కీమ్స్, స్పీకర్స్ వక్తలు రెండు టైప్స్. ఒకరేమో ఆడియన్స్ సపోర్ట్లు కొట్టాలని కొందరు మాట్లాడతారు, ఓ ఆడియన్లో సపోర్ట్లు కాదు బాధ పెట్టే మాటలు కొందరు మాట్లాడతారు. నేను రెండు కాకుండా మధ్యలో మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే మనం ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేయకుండా మనం బాగుపడము.
స్కీమ్స్ బాగున్నాయి, బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి అని చెప్పినా నేను మ్యాచ్ ఓడిపోతున్నా మా మా లోకమాన్య రెడ్డి సాబ్ దాన్ని గెలిపిస్తాడు, ఉత్సాహం నింపుతాడు. అంటే ఓడిపోయిన మ్యాచ్ కూడా గెలిపించగలిగే దమ్ముంది ఆయనకు. అంటే మాటలలో కమాన్ భారతీయ హాకీ ఎట్లా గెలిచిందండి, విమెన్స్ హాకీ ఎట్లా గెలిచిందండి అంత దూరం. ఇట్ ఈస్ ద కోచ్, ఈజ్ నాట్ ద కోచ్, ఈజ్ ద క్యాప్టెన్ హియర్ లోకమాన్య రెడ్డి. బట్ యూ డూ ఇట్ వండర్ఫుల్లీ. కొద్దిగా స్కీమ్స్లో ఎవరో అన్నారు దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ దేర్ ఇస్ అ 1 or 2 స్కీమ్స్. లెట్ ఇస్ బి వెరీ హానెస్ట్. యంగ్స్టర్స్ కరెక్ట్గా అడుగుతున్నారు, నాకు ఇన్సూరెన్స్లో ఇంత కడితే ఇంత వస్తుంది, ఇందులో ఏమొస్తుంది అంటుండే, దానికి ఏం ఆన్సర్ ఉంది? బి నరేంద్ర రెడ్డి గారు కరెక్ట్ చెప్పిండి. అది అందుకొరకే యంగ్స్టర్స్ జాయిన్ కావట్లేదు. అది ఆలోచించాలి, కొద్ది కౌన్సిల్ కొద్దిగా ఆలోచించండి సార్, అంతకంటే ఏం లేదు. కౌన్సిల్ ఆలోచించండి. మీరంతా సీనియర్స్ ఉన్నారు, వెటరన్స్ ఉన్నారు, కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు సురేందర్ ఎప్పటి నుంచో కష్టపడుతున్నారు అక్కడ ఎఫ్ఎస్ఎస్లో. సురేందర్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. అండ్ ద్వారా కన్నా మీరంతా కూడా ఇప్పుడు విజయ్ చందర్ వీళ్ళంతా కూడా ఎఫ్ఎస్ఎస్ చేసిన వాళ్ళే కదా. ఆ స్కీమ్ ప్లస్ ఏజ్ లిమిట్ Y60, 50 మెంబర్స్ ఓన్లీ, 50 years కొద్దిగా తగ్గించే ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత ఆ యంగ్స్టర్స్ లెట్ దెమ్ జాయిన్ ఐఎంఏ. మన మూకి అవార్డు తీసుకునే బదులు ఈరోజు కిషన్ భయ్య అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసిండు, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్ చేసాడు. అవార్డ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఈ ఫెలిసిటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్వాల్వ్ యంగ్స్టర్స్, గివ్ దెమ్. వాళ్ళకి ఇవ్వండి ప్రైజెస్, మనకేముంది, మేము అన్నీ తీసుకొని బోర్ అయిపోయినాం. ఎంతోమంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు ప్రామిసింగ్, అంటే యాక్టివ్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు కమ్ అప్ ఇన్ ఐఎంఏ, యూ హ్యావ్ సమ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, యూ ఎంకరేజ్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ వి ఎంకరేజ్ దోస్ పీపుల్. అండ్ కమింగ్ టు స్కీమ్స్లో కూడా చెప్పాను, మీరు కొద్దిగా అంతా వెటరన్స్ ఉన్నారు. నాకు స్కీమ్ మొదటి నుంచి కూడా నాకు టచ్ లేదు. నేను మొదటి నుంచి కూడా జాయింట్ సెక్రటరీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈ రూట్లో వచ్చినా, నేను ఎప్పుడు ఏ స్కీమ్లో లేను కనుక నాకు అంత అవగాహన లేదు. కానీ ఎక్కడో దేర్ ఇస్ అ కన్సర్న్. ఏం కన్సర్న్ చెప్పాను మీకు. నాకు ఐఎల్ఐసీలో ఇంత పెడితే ఇంత వస్తుంది, ఇక్కడ ఏం వస్తుందని జాయిన్ కావాలనుకుంటారు. మనలాంటి సీనియర్స్ కొలీగ్స్ కొరకు కొద్దిగా ఏం పర్వాలేదులే, నేను ఒకటే అనుకుంటా, స్కీమ్లో ఒకటే అనుకున్నా. ఓకే, నాకు శక్తి ఉంది, నేను సంపాదించుకుంటున్నా, నాకు కొలికి ఇంత ఇస్తా, పోతే నాకు రాకుండా రావని అనే నేను కాన్సెప్ట్లో ఉన్నా. అది ఏమైతే తర్వాత సంగతి. నాకు రాకుండా ఏం బాధలేదు, ఐ హెల్ప్ మై కొలీగ్స్. నా కొలీగ్స్ ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నా. ఆ విధంగా నేను స్కీమ్స్లో ఆ విధంగా వచ్చినా కానీ నాకేదో వస్తాయని మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదు. తర్వాత యాంటీ క్వాకరీ, అశోక్ రెడ్డి ఛాంపియన్ ఆఫ్ యాంటీ క్వాకరీ. నేను ఒక మాట అడుగుతా సార్, మెడికల్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ అ పవర్ టు రైట్ టు పోలీస్ అండ్ DMHO క్వాక్స్, అన్క్వాలిఫైడ్ ప్రాక్టీషనర్స్, MBBS లేని, డిగ్రీ లేని ఎవరు కూడా అలోపతి మందులు రాయకూడదు. ఇది చట్టము, ఇప్పటికీ అదే చట్టము. ఈవెన్ NMC వచ్చినా ఏది వచ్చినా MBBS లేని వాళ్ళు మందులు రాయకూడదు, అలోపతిక్ మందులు. ఆ చట్టాన్ని మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. దీని మీద నేను మాట్లాడు. MBBS లేకుంటే రాయొద్దు సార్, రాస్తున్నారు. ఎవరు పట్టుకోవాలి? డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోడు, DMHO పోడు, మెడికల్ కౌన్సిల్కు మాకు పోయి పట్టుకునే పవర్ లేదు. మాకు ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే మేము ఒక 50-60 కేసులలో DMHOలకు రాశాము, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్కు రాశాము. సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ కేసు విచారణ తీసుకోక దాన్ని బైపాస్ చేస్తే, DMHO బైపాస్ చేస్తే, వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టు DSP ఆర్ SP. మొన్న అది కూడా అయిపోయింది. మొన్న ఈ మధ్య ఒక 3-4 days బ్యాక్ SP లెవెల్లో, ఈవెన్ కమిషనర్ లెవెల్లో అందరికి రాయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవుతారు. అందులో ఎవరి ఎంతమందిని బైపాస్ చేస్తావు? యూ కెన్ గో టు SI, యూ కెన్ గో టు DSP, యూ కెనాట్ గో టు SP, యూ కెనాట్ గో టు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టు మెనీ. మెడికల్ కౌన్సిల్ అంతవరకే పవర్ ఉంది. వీఆర్ నాట్ పోలీస్. ఎవరినో పోయి క్లినిక్ సీజ్ చేయడము, ఎవరినో అరెస్ట్ చేయడం మాకు ఆ పవర్ లేదు. మేము రాయడం వరకే మా పవర్. అది మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే. ఇప్పుడు ఉన్న 20 మందితో 60,000, 70,000, లక్షల మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు అర్థం కాలేదు. మేము అనేది ఏమంటే, ఇప్పుడు నేను ఒకటే అంటున్నా, ఐఎంఏ వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఫైన్, గుడ్. We want to take the benefit, welfare of, we want to have the welfare of the members. But at the same time, we have a responsibility to protect also from the anti-quackery. ఇంతగానే చేస్తున్నప్పుడు అశోక్ రెడ్డి, ఐ వాజ్ సజెషన్ టు లకుమార్ రెడ్డి అండ్ అశోక్ రెడ్డి, వై నాట్ గో ఫర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఇంక్లూడింగ్ మెడికల్ కౌన్సిల్. మమ్మల్ని తప్పు పట్టండి, మేము రాసినాము, మరి ఎవరు ఫాలో చేయాలా? ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఫాలో చేయాలా? స్కీమ్స్ ఒకటే కాదు సార్, స్కీమ్స్ ఒకటే కాదు, దీన్ని ఫాలో చేయాలి ఎవరో ఒకరు. మేము ఇవ్వలేము, వి కెనాట్ ఫైల్. మా పని మేము చేసినాము. ఇది చేసినా ఇది అని పబ్లిక్ పిల్లేసి మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇంప్లీట్ చేస్తే మా ఆన్సర్ మేము ఇస్తాం. అందుకొరకు దయచేసి ఈ ఆలోచన చేయాలి. లేకుంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఇండివిజువల్గా అందరూ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతారు. రాత్రి ఎప్పుడో కూర్చున్నప్పుడు బ్యాంక్వెట్లో వచ్చి మాట్లాడతారు, అన్న మా ఏరియాలో ఉన్నాడన్న, ఆయనకు డిగ్రీ లేదు, వాడు ఇట్లా చేస్తాడు అట్లా చేస్తాడు అంటే, అది అట్లా అప్పుడు కాదు మాట్లాడి, ఇట్లాంటి ఫోరం మీదే మాట్లాడాలి.
ఐఎంఏ షుడ్ టేక్ అ డెసిషన్. బాడీ ఆఫ్ 12,80,000 డాక్టర్లు, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఉన్నారు ఇండియాలో. 12,80,000 దగ్గర దగ్గర 3,50,000 ఐఎంఏ రిజిస్టర్డ్ ఉన్నారు ఐఎంఏలో. అందులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంత ఉన్నారు? 17,000 ఉన్నారు. ఇంతమంది సంస్థ బాస్, వీళ్ళందరికీ నువ్వు బాస్, ప్రెసిడెంట్ 17,000 మందికి చప్పట్లు. నీ 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 మాటలో ఎంత దమ్ముంది నీకు అర్థమైందిగా. నా మెడికల్ కౌన్సిల్లో 38,000-40,000 మంది ఉన్నారు. నాకు కూడా ఆ పవర్ ఉంది. కానీ నేను మిత్రులు అంటే మీడియా మిత్రులు కూడా చెప్తున్నా, సీరియస్ నెగ్లిజెన్స్ మీద చాలామంది కేసులు వేస్తారండి. చాలాసార్లు నేను చెప్తున్నా మనస్ఫూర్తిగా, అవగాహన లేకుంటే ఇస్తారు. అవగాహన లేకుండా 98-97% అవగాహన లేకుంటే ఇస్తారు. ఎప్పుడైనా ఒకటి రెండు నేను చెప్పలేను, ఉండొచ్చు. మేము కూడా ఏం దేవుళ్ళం కాదు. మేము కూడా ఎర్రర్స్ కెన్ బి దేర్ బై ఎనీబడి. బట్ మీడియా అంటే అవగాహన లేకుంటే ఇస్తారు. నేను చెప్తున్నా మనస్ఫూర్తిగా. ఏమో ఇప్పుడు కన్స్యూమర్ ఫోరం భయంతో ఒకటి టెస్ట్లు ఎక్కువ రాసిండొచ్చు. సార్ నిన్న టెస్ట్ చేయించమంటే నిన్నే టెస్ట్ చేయించాను సార్ అంటాడు. అరే నిన్న టెస్ట్ చేయిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఎందుకు వచ్చినావా? మంచిగా లేవని ఇక్కడికి వచ్చినావు. ఇంకా డిటోర్ అవుతున్నావు, బ్యాడ్ అవుతున్నావు కనుక మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక పేషెంట్ కంప్లైంట్ చేసిన మాకు మెడికల్ కౌన్సిల్కి ఏమని, సార్ మొన్ననే టెస్ట్లు చేసారు కరీంనగర్లో, మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చి మళ్ళీ టెస్ట్లు చేసాడు పెట్టాడు మా కేసు. అంటే ఏంటంటే మొన్న టెస్ట్లు చేసి అక్కడ ట్రీట్మెంట్లో మంచిగా కాక నువ్వు సీరియస్ అవుతున్నావని హైదరాబాద్ వచ్చినావు. మరి సీరియస్ అవుతున్నప్పుడు నీ ఎలక్ట్రోలైట్ లెవెల్స్ ఎంత, నీ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఎంత అని చూస్తానికి చేసింది కదా. అట్లా నేను చెప్పే అవగాహన లేకుండా మాట్లాడతారు. మీరు కూడా అది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నెగ్లిజెన్స్ అనేదిగా ఒక ఈజీగా రాయడం ఈజీ. మేము కూడా ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో నేను నిజామాబాద్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను, కూడా ఆరుమూరులో ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. ఆరుమూరులో రెయిన్బో హాస్పిటల్ ఉందా అండి? ఆరుమూరులో యశోద ఉందా అండి? మీ దగ్గర జగిత్యాల ఇవన్నీ ఉన్నాయండి? జగిత్యాల డాక్టర్ జగిత్యాలలో ఏం చేయాలి అది చేసిండా లేదా చూస్తాం. జగిత్యాల లెవెల్ డాక్టరు జగిత్యాలలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్కు న్యాయం చేసిండా లేదా? చేస్తే నెగ్లిజెన్స్ కాదు. జగిత్యాల డాక్టర్ను అపోలోతోనో, యశోదతోనో, కిమ్స్తోనో, ఉస్మానియా గాంధీతో, నిజామ్స్తోనే కంపేర్ చేయము, గాంధీతో కంపేర్ చేయము. ఎక్కడ ఏ అవసరమో భారత్తోనే మేము కంపేర్ చేస్తాము. ఇవన్నీ చెబుతూ మా భయ ఆఫ్టర్ యూ దెన్ కమింగ్ ఈజ్ సంపత్రావు భయ, వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ వెరీ ఏబుల్ లీడర్. ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా తన దగ్గర ఒక మంచి ఆయుధం ఉంది. యూ విల్ స్మైల్ అండ్ కీప్ క్వైట్ వాట్ ఎవర్ బిగ్ యూ మే ఆస్క్. నవ్వుకుంటాడు. ఇక దానికి ఆన్సర్ నువ్వే నీ ఇష్టం వచ్చిన అర్థం చేసుకో. నీకు ఎట్లా అనుకుంటే అట్లా. తర్వాత రాబోయే ప్రెసిడెంట్ ఇదివరకు ఉన్న సమస్యలు ఒక బిఎన్ రావు స్పెషలిస్ట్. తన ఎట్లా అంటే ఎవ్వరు చేయని పని తను చేయగలుగుతాడు. మ్యాచ్ ఓడిపోతున్నామా, ఇస్ రిషబ్ పంత్, ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ మన్స్ అగైన్ అంటే కొద్దిగా అంటే ఒకసారి గెలిచే మ్యాచ్ని కూడా ఒక షాట్తో ఓడగొడతాడు. కానీ 90% ఈ విల్ విన్ ద మ్యాచెస్. 10% గెలిచే మ్యాచ్ని కూడా ఒకసారి ఓడగొడతాడు. అది కూడా ఉంది. ప్లీజ్ ఏమనుకోదు. అంటే మనసిప్పి మాట్లాడుతున్నా మీ అందరు. మీడియా కూడా సపోర్ట్ కొడుతున్నా. దానికి సపోర్ట్ మీరు ఆటోమేటిక్ కొడతారు. ఓడిపోయే మ్యాచు ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ కెప్టెన్ ఐ విల్ నాట్ సెండ్ సంపత్రావు, ఐ విల్ నాట్ సెండ్ లవ్ కుమార్ భయ్య. ఒక స్మూత్ మ్యాచెస్లో పోతారు. ఓడిపోతుంది ఇది అంటే ఖచ్చితంగా బిఎన్ రావు పోవాల్సిందే, తాడో పేడో వేయాల్సిందే. కానీ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే గెలిచే మ్యాచ్ని ముందు పంపినామనుకో ఆ ప్రమాదం ఉంటుంది. కనుక గెలిచే మ్యాచ్లకు తనను పంపము, ఓడిపోయే మ్యాచ్లకే మేము పంపుతాం. అంటే ఇంకోటి లేడీస్ సెక్షన్ మేడం, కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ కన్వెన్షన్కి వెళ్తే మా బ్యాచులలో ఆ రోజులలో 1970లో అమ్మాయిలు అంటే అట్లా 10 మంది అట్లా ఉంటుండ్రి మేడం. మన బ్యాచులలో 20, అప్పుడు 15% కదా రిజర్వేషన్. అంటే మాకు 150 మందిలో 20-30 అమ్మాయిలు. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ కన్వెన్షన్ రమ్మంటే మేడం సంజయ్ మన ప్రిన్సిపాల్ రమ్మంటే పోయినా. కాళీప్రసాద్ భయ్య ఉన్నాడు, తన కూతురు కూడా ఉంది. వచ్చినాయి ఏంది వీళ్ళందరూ తల్లులు వీళ్ళ లేయలే అన్న వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్ అనమాట. అరే ఏమో వాళ్ళు మూడు అని భూమిలో అది ఉన్న చూడ 70% వాళ్ళు ఉంటే పిల్లలు ఎక్కడో మగ పిల్లలు ఎక్కడో కూర్చున్నారు. అరే ఇదేంది భయ అంటే ఇట్లనే ఉంటే ఉందనమాట మా కాళీప్రసాద్ భయ్య. అంటే ఇంతమంది మీరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇవాళ మెడల్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ మీరాబాయి చాను, పివి సింధు, లవ్లీనా, వేర్ ఆర్ యూ? యూ ఆల్సో డూ సంథింగ్. First 3 medals are won by the women and the women's hockey almost won the medal. మనకైతే మెడల్ ఏది అసలు ఎవరికో అందరికి నజరాన్ని ఇచ్చిండ్రు. ఆ వాళ్ళ మహిళా కళాకారుల చరిత్ర, హాకీ క్రీడాకారుల చరిత్ర చూస్తే సింపుల్ గరీబోలు, చాలా గరీబోలు. ఫార్మర్ కూతురు, కానిస్టేబుల్ కూతురు, ఏమి దిక్కులేని వ్యక్తులు ఇండియాకు ఆడి వారికి ఆట కొరకు మనం ఇంతమంది చూసినాం. బ్యాడ్ నారోలీ వి మిస్ ద బ్రాంజ్ మెడల్. సో మహిళలంతా కూడా యాక్టివ్ కావాలి.
IMA under the leadership of Zonal Con, then Sampath, then B.N. Rao, B.N. Reddy kuda active, Gattu kuda active. Maalanti valanta past presidents Vijay Chandra Reddy is there, Narsinga Reddy is there, Thana President Kishan Rao Anna is there, Medical Council member Jagan Mohan Rao is there, and the veterans Kali Prasad. Veeranta seniors in seniors unnamu. We will guide IMA definitely ethically. Once again we are telling you, we will have ethical practice. Media gaani evarkana baadha unte ikkada mee Karimnagar aithe ippudu Vijay Reddy garu unnaru, itu B.N. Rao garu unnaru. B.N. Rao garu meeku baga ఇద్దరు మీడియా అంటే బాగా కాంటాక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళే తెలుసు మీకు ఇద్దరికి కూడా. అంటే యూ మరి లోకల్ కిషన్ భయ్య ఉన్నాడు, మీరు ఏదైనా ఉంటే ఇష్యూ ఉంటే అడగండి. ఏదైనా ఉంటే కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను, ఏదైనా పేషెంట్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలన్నా మేమంతా ఎప్పటికీ రెడీ ఉంటాము. మాకు ఎప్పుడు కూడా పేషెంట్ బాగుండాలి, మా పేషెంట్ ఎప్పుడు బతకాలి, ఆయనకి ఏం కాకూడదని మేము కోరుకుంటాం, కానీ ఇంకేం ఉండదు. విత్ దిస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఐ థ్యాంక్ ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. And I feel IMA should be united. We are all one. We are all united. Whatever happened has happened. It is not going to be repeated. And if anybody comes in the way, we will take action against it. We will see what we can do. Thank you, one and all. ప్రెస్ మిత్రులకి వీఆర్ ఆల్రెడీ అంటే అందరి మిగతా వేదిక ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తాం. కాకపోతే ప్రెస్ మిత్రులకి జస్ట్ దయచేసి ఇంకో 3 ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ఉంటాయి, అవి ఇంపార్టెంట్గా. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ బై డాక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. తర్వాత B.N. రావు గారు, విజయ్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. ఇవి తీసుకొని పోవాలని నా విన్నపం ప్రెస్ మిత్రులకి. సార్, ఓవర్ టు ప్రతాప్ రెడ్డి సార్, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. Thank you very much, Dr. Kishan. Today's excellent program which you have organized in the form of hybrid, in the form of physical, and the way in which you have conducted, I think we should think in terms of a state conference being conducted at a zonal level. My heartfelt congratulations to you. I will not take much time in addressing the podium. President Dr. Lavakumar Reddy and his team, the chief guest of today's function, Dr. E. Ravindra Reddy garu. ఫేస్ సార్, మీ ఫేస్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసేయండి సార్, సగమే కానీ బాగుంది సార్, ఇప్పుడు బాగుంది. MCI chairman and his colleague Dr. Jagan Mohan Rao. The entire seniors podium consists of Dr. Vijay Reddy, Dr. Sampath Rao, Dr. B.N. Rao, and the specific team pertaining to this zonal conference, along with Dr. Kishan, Dr. Samudrala, and all the presidents of the different branches of Zone 2, all the vice presidents, all the office bearers, name by name, my heartiest regards to all past presidents along with me. And the message which we got from Dr. Boom Reddy is most eliciting. I will not go into the details. Similarly, the speech by Dr. Ravindra Reddy, excellent speech, but keep it in mind, MCI chairman sir, you talked more about sports, what we have to do to IMA, and in what form we have to do in executive form. All the past presidents, including you, including myself, including everyone, whether it is unity of purpose, whether it is schemes, whether how the membership has increased, how this Telangana today, 4 సంవత్సరాల కింద ఏముండే, ఇవాళ ఏమున్నదని ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఎక్కడ 11,000 మెంబర్లు, ఎక్కడ 17,000 మెంబర్లు. This credit goes to you. You please announce it in your national committee. Tell them, is there any other state which has added 4,500 to 5,000 members in the last 2 years? Please take the credit. Number 2, ఈ రోజు నాడు మరి మనం అన్ని స్కీమ్స్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అని అన్ని మాట్లాడుతున్నాము. అయ్యా 15,000 కోట్లు 30 సంవత్సరాలలో వస్తుంది, 12 కోట్లు ఒక సంవత్సరం ఎట్లా వచ్చింది అయ్యా అని అందరం గుండె మీద చేయబెట్టుకొని ఆలోచించుకునే అవసరం. మాట్లాడటం చాలా ఈజీ, చేయటం చాలా కష్టం. దాన్ని ఆశించేది అంతకన్నా కష్టం. ఇవాళ నాకు సంతోషం ఏంటంటే కరీంనగర్ ఎందుకు బాగుంది, ఏమిటి దాన్ని ఒకసారి ఆలోచించండి. కరీంనగర్ ఒక కోట లింగాల మధ్యన ఉన్నది.
ఇండస్ వ్యాలీ ఇక్కడ స్థానమైంది, హ్యుమానిటీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఎంతో నాయకులు పివి నరసింహారావులా కానీ అక్కడి నుండి మన కిషన్ కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళి బయలుదేరుతున్నాడు, ముందుకు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్గా బయలుదేరుతున్నాడు. మనమందరము ఆ పి కిషన్ను చూసి మనమందరము ఏ విధంగా ఇంకా మంచిగా చేయాలని ఆలోచించాలి. నంబర్ 2, ఈరోజు ఈ సభను చూసి నాకు సంతోషం ఏంటంటే, అయ్యా 4 ఏళ్ల కింద 5-6 మంది స్టార్ట్ అయినాము విభజన చేయడానికి తెలంగాణకి. ఎట్లయిందయ్యా అనేది ఒకసారి అందరం ఆలోచించుకోవాలి. అయిన తర్వాత అందరం భుజాలు కొట్టుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీవన్. థింక్ ప్రాపర్లీ. Why today the standard of ethics is gone down? Are we ethical? Today we are talking very high about womanhood. Are we really respecting womanhood? నిజంగా గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని మనము ఎంతైతే స్త్రీలకు పౌరము, గౌరవము, అర్హత, సమానత్వము ఇస్తున్నామా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. అయ్యా పోడియం మీద చాలా మాట్లాడే అవసరం ఉంటుంది. ఇవాళ సోషల్ ఈక్వాలిటీ ఉన్నదా మనలో? మనం పేషెంట్లలో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని ఎట్లా చూస్తున్నాము, డబ్బులు లేని వాళ్ళని ఎట్లా చూస్తున్నాము అనేది ఆలోచించుకునే అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు నాడు అడుగులకు మడుగులు తొత్తులుగా మనం కార్పొరేట్ సెక్టర్కి ఎవరు ఉన్నామనేది ఒకసారి ఆలోచించుకునే అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు నాడు ప్రభుత్వం మధ్యన మన ఐఎంఏ ఏ స్థానంలో ఉన్నదనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు ఎవరము వ్యతిరేకం చేసినాము, ఎవరు ఎక్కడ కూర్చున్నాము, ఎవరు దాని గురించి ఆలోచించలేదనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు తెలియజేస్తున్నానంటే, ఒకవైపున నాకు సంతోషం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఒక నూతనంగా లీడర్షిప్ ఐఎంఏలో ముందుకొస్తున్నది. కిషన్ లాంటి వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు, సముద్రాల శ్రీనివాస్ లాగా ముందుకు వస్తున్నారు, సుదీప్ లాంటి ముందుకు వస్తున్నారు. కానీ మనం అందరము నిజాయితీగా మంచి నాయకత్వాన్ని ముందుకు రాణిస్తున్నామా అని ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలయ్యా. యూనిటీ ఆఫ్ పర్పస్ ఉండాలి, యూనిటీ ఆఫ్ మాటలు కాదు, యూనిటీ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి. పని చేయాలి, గ్రాస్ రూట్కి పోవాలి, మెంబర్షిప్ని తీసుకురావాలి. అయ్యా 3 ఏళ్ల కింద పుట్టి 11-12 బ్రాంచులు యాక్టివ్ ఉండే, ఇవాళ సుమారు 55 బ్రాంచులు ఎందుకు యాక్టివ్ అయినాయి, ఎట్లయిందనేది, ఏ విధంగా ఉన్నదనేది, లీడర్షిప్ ఎట్లా ముందుకు పోవాలనేది మనము సలహాలు కాదు, బ్రాంచ్కి పోయి చెప్పాలి. ఎన్ని బ్రాంచులు ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్లు కండక్ట్ చేస్తున్నాయి అనేది లవకుమార్ రెడ్డి ఆలోచించుకోవాలి, సెక్రటరీ గారు ఆలోచించుకోవాలి. అయ్యా ఇంక ఈ రోజు నాడు మనము మన ఫైనాన్సెస్కి వస్తాం. ఈ రోజు నాడు గట్టిగా అందరి తరఫు నుండి ఒక సామాన్యునిగా, ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా ఐఎంఏ కోసము ఏ విధంగా మనము బలపరుచున్నాము అనేది అదే విధంగా ఖర్చు పెట్టాలనేది నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. ఎవరైతే తప్పు ఖర్చు పెట్టినరో, ఎందుకు జవాబు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉన్నది, ఎందుకు ముక్కు సూటిగా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉన్నది అనేది పెద్దలందరినీ నేను ఈ రోజు నాడు అడగదలుచుకున్నాను. మనమందరం నోరు మూసుకుందామా? ఈ డబ్బులన్నీ స్కీమ్స్ ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా? అసలు ఐఎంఏకి డబ్బులే లేవు, డబ్బులు రాని పరిస్థితి. కానీ ఇవాళ 47 లక్షల నుండి 1,75 లక్షలకు తీసుకుపోవడం జరిగింది. 15 కోట్ల నుండి 27-28 కోట్లకు తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ మీ అందరి సహకారం. నేను క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు, కానీ ఈ సభలో నిజాయితీగా ఆలోచించుకునే అవసరం ఉన్నది, నిజాయితీగా పనిచేసే అవసరం ఉన్నది, నిజాయితీగా ఆఫీస్కి అటెండ్ చేసే అవసరం ఉన్నది, టైం కేటాయించే అవసరం ఉన్నది. అప్పుడే లీడర్షిప్ మీకు దొరుకుతుంది. ఈ రోజు నాడు ఒక 1 year 9 months లోపలనే మరి పి కిషన్ ఏ విధంగా ఆయన ఈ చక్కని జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ చేయగలిగింది అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఈ 9 నెలల్లోనే ఆయన ఒక ఈ జర్నల్ ఏ విధంగా తీసుకురాగలిగినని ఆలోచించుకోవాలి. ఈ రోజు నాడు మెడి బులెటిన్ ఏ విధంగా తీసుకొచ్చినాడని ఆలోచించుకోవాలి. నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మనమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాము. నాలో ఏమైనా తప్పు ఉంటే నన్ను సూటిగా అడిగే హక్కు కూడా ప్రతి ఒక్క ఐఎంఏ మెంబర్కు ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక బాధ్యతనిగా, హైదరాబాద్ నార్త్ బ్రాంచ్ మెంబర్గా, ఒక బాధ్యత రిప్రజెంటేటివ్గా, ఏదైతే October 30, 31కి ఏదైతే మీ ఏజీలో ఒక 5th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నామో, మీ అందరి సలహాలు కావాలి, పెద్దల సలహాలు కావాలి, పెద్దల కోఆపరేషన్ కావాలి, పెద్దల ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలి. అన్నీ కావాలని చెప్పుకుంటూ
మనం ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ అని తెలియజేస్తున్నాం. ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ ఇవాళ నేర్పితే రాదు. ఈ ఏజ్లో మానవత్వం ఉండాలి, హ్యుమానిటీ ఉండాలి. మనం ఈ దాంట్లో ప్రెసిడెంట్ గారిని లాస్ట్కు నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మనము సభ స్టార్ట్ కాకముందు 2 నిమిషాల సైలెన్స్ పాటించలేకపోతే దయచేసి పాటించమని కోరుతున్నాను. ఇది తెలియజేసుకుంటూ నేను ఎవరిని హర్ట్ చేయలేదు, కానీ నేను ఇది తెలియజేయదలుచుకున్నాను అందరికీ. that we have to be transparent in our work, transparent in money, transparent in telling what we do, because we profess that we are the front runners for everything. We are truly the front runners, but are we proving to be doing that is a self introspection. Thank you very much. Sir, thank you, sir. Before that, sir, you have to release the brochure of the state conference. Chairman Dr. Pratap Reddy garu presence lo, Dr. Dwarkanath Reddy garu, Dr. Sampath Kumar garu, Sampath Rao saru, Surendranath and Narendra Reddy and state president also, because that state function and office bearers function sponsored by the Kukatpalli branch. ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, MCI చైర్మన్ గారిని కూడా నిలబెట్టాలి. ఈజ్ అవర్ చీఫ్ కోఆర్డినేటర్. సార్ మీ తరఫున నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న MCI చైర్మన్ గారు రవీందర్ రెడ్డి గారు నిలబడాలి. రవీంద్ర రెడ్డి భాయ్, బిఎన్ రావు గారు నిలబడాలి. రవీందర్ బిఎన్ రావు గారు నిలబడాలి. విజేందర్ రెడ్డి గారు నిలబడాలి. ఇందులో ఎక్కువ తక్కువ ఏం లేదు. సార్ రవీందర్ రెడ్డి సార్ అంటున్నాడు, మీరు చాలా స్మార్ట్ గా తయారవుతున్నారు అంటున్నారు సార్. మీరు నేను ఎక్కడ స్మార్ట్? ఆయన ముందర నా స్మార్ట్నెస్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆయన క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు, మారు చని అంటున్నాడు. ఆయనకు తెలవాలి. నేను డాక్టర్ కిషన్ రావు, ఆయన కూడా IMA నార్త్ బ్రాంచ్ మెమరీ. Dr. Kishan Rao is also member of IMA North Branch. Big academic feast, because if you go through the entire program, you see something unique program with the international speakers and national acclaimed speakers, all are there. I think this is the best opportunity for everyone to participate in this excellent event. With this all being done with all your help only, because you are all the ultimate models for all this. So I request everyone here to make yourself be there on that particular day. And this is a small sort of a video. It's only 1 minute video which gives some glimpse of what is happening there. And please attend this important event. Thank you very much. ప్రతాపన్న చాలా అందంగా కనబడుతున్నావు. అట్లే ఉండు ప్లీజ్. ఫ్రేమ్ ఒక ఫోటో తీసుకుంటాం. నేను గడ్డం చేసుకోలేదు, ఇంట్లో ఉన్నానే. నేను పేషెంట్ను. నేను నీలాగా పేషెంట్ లాగా లేను. నేను పేషెంట్ను. I thank you very much. I spoke out from my heart. I am your elder brother. I continue to be your elder brother. That's all. If you think I am correct. Sir, now President asked me to release the journal also now itself. Yeah. So, భూమిరెడ్డి గారు నమస్కారం. మీకు ముఖ్యంగా పెద్దలకి మీ ఆశీర్వాదంతో మీ అందరం ఇక్కడ చేస్తున్నాం ఇదంతాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Through the hands of our Medical Council Chairman, the first edition of Jima. Dr. Preeti and team, general team, Sai, whoever, Karimnagar general team, please come here, stand here. Sir, President Gar Lav Kumar Reddy sir, Dr. Preeti, she is the secret of such behind general sir. Fortunately she is my student. She has done wonderful job editing and everything. And her student Dr. Uttam, please. And Dr. Sai Krishna is also General of Telangana General of Psychiatry. Yeah, same. Her student. He will listen to his own teachers than me.
Pawan, ra, please. It's all Pawan's cooperation for allowing their staff to come up with the journal. And credit goes to Pratima Medical College and Chelmana Medical College. The acting HOD of Chelmana Medical College, Dr. Pawan, Professor of Psychiatry. Please, Pawan, please come. And Sai Krishna is a Professor of Psychiatry in Pratima. ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఒక్కసారి ఇది తీసుకో ఒకటి అమ్మాయి ఒకటి ఈ ఒక్కసారి ఈ చూసిన తర్వాత ప్రతాపన్న ఒక్కసారి ఈ చూసిన తర్వాత కిషన్ ఎంత కష్టపడ్డాడో దిస్ ఇస్ నో లెస్ దెన్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్. హానెస్ట్లీ వీ బిగ్ హ్యాండ్ టు కిషన్. చేతిలో ఏదన్నా 100%. ఎందుకంటే రాత్రి నేను చూసి పరిశాన్ అయిపోయాను. ఈ టైప్ ఆఫ్ లోపల కంటెంట్ ప్లస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పేపర్ ఎవ్రీథింగ్. Bhaiya, hats off to you. Congratulations, Kishan Bhaiya. That is why you could become the South Zone President. I put Arthamaindi, national would have waited to know. Medibulletin, please ready with Medibulletin. And website, if it is possible, please website. And President will inaugurate the website. And Ravindra Reddy Bhaiya and President. Website inauguration, the Medibulletin. Thank you. Hooray. Website, please make technical people ready for website. Then meanwhile, we will release the Medibulletin. Sampath Rao sir, please come out. Sampath Rao, BNO sir, please run sir. Meeru. And President Garu and President-elect Buddharu, Ravindra Reddy Bhaiya, Medibulletin. And I am congratulating Dr. Sai Kumar sir. He is the chairman of the Medibulletin General Committee and Secretary Dr. Yadagiri Rao for wonderful work and guidance to me. And members Dr. Joshi and Dr. Where is Shekhar Reddy? Please, Shekhar Reddy. Yeah, please raise your hand. Shekhar Reddy is with us. He is going to become future of this journal and youngsters will take over. I will be like watchman. I will be watchman of journal, sir. I am promising, but I will make editors, young editors. కంగ్రాచులేషన్స్ కిషన్. మీరు ఎప్పటికి కూడా జర్నల్తో ఉండాలి సంబంధం. అదే నా మనవి. వింటున్నారా? Am I heard? And we have done this journal without taking any single paisa from the state branch. And there are thanks to the Pratima Medical College and Reni Hospital. Thanks to then Apollo Hospital. These are all major sponsors for this. With the donations only, we have done this. Next, website launching. Website launching by President. Gattu Srinivasulu, please. Gattu Srinivasulu, he helped us a lot. Gattu Srinivasulu and Narendra Reddy. Ra Bhaiya, Ra. Narendra Reddy Bhaiya. Narendra Reddy. Yeah. Please. They have given lot of cooperation and to this general inauguration. And now there is no need to send journal to the email. Directly you can upload to the website. Now onwards. హలో కిషన్. సార్ కిషన్ వినొస్తుందా? వినొస్తుంది సార్. హలో కిషన్. వినొస్తుంది సార్, మాట్లాడండి సార్. అదే ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్. అండ్ ఒకే మనవి, మన స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్, మన ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, మరి మిగతా బంధువులు సంపత్ రావు అందరు కలిసి మిమ్మల్ని ఏ సేవలు చేయాలనో అవన్నీ డైరెక్ట్ చేయాలని మనవి చేస్తున్నా. అది. And congratulations to Anup Lal is in online. Anup Lal, sorry, and he is the secret publisher from Kerala. He also published Kerala Journal, IMA. And thank you Anup Lal for the day and night services for you. And because of his work is done. Thanks to Rakesh. He has to coordinate between me and all office bearers. Thank you, Rakesh. It will be on record. Thank you. I am very happy for the come out. Very, very happy. Please distribute the journal to everybody. Hard copies to everybody. But take signatures.
Dr. Ramakrishna, President of Nirmal branch is here. Please, I request him to please come over to the dais. Dr. Ramakrishna, or anyone, any leader from IMA Nirmal branch. I don't know. Yeah. No, let us give him a big hand. They are going on a renovation of the IMA building. So, as a small token of appreciation, we are giving a grant of 1 lakh from the IMA state office. Yeah. And now may I request Dr. Kishan, the organizing committee chairman and vice president, to kindly accept a token of appreciation from the state headquarters to 50,000 rupees as a contribution. If you save a lot, then you can refund it. That's a different thing. Thank you. We are declaring from organizing committee to give a AC to the Krishna Sab. Krishna Sab is online. Thank you, sir. We are going to announce the one AC2 from organizing committee to IMA building. Back. But you want to take and give. Sir, Vasant, please come over. Vasant, president, branch president. Vasant allergy. Idhar girl sister. Sai, please take this check. Vasant unte billu. Then, sir, and if the Vidyasagar daughter and wife there, please come with your letter. If you want to hand over, please hand over and go. So it is going on. Vidyasagar daughter, women's secretary. On behalf of Telangana State Medical Council, there are two topics relevant to ethics: medical ethics by Dr. Jagan Mohan Rao and medical legal problems. So there are two relevant topics of the medical profession. So TSMC on the spot decides to give 2 credit points. Please apply, Kishan Bhaiya, please apply 2 credit points. Thank you, Bhaiya. All participants are registered here. They will get the certificate approved by MCA. Thank you, Bhaiya. Vasant, please come over, Vasant, and under leadership of Vasant, Karimnagar EC want to give 50,000 rupees to the Leela Rani family, children, to the Secretary of State Office, Narendra Reddy sir. Sir, please do needful and hand overing this check to the concerning children. For children they want to give, sir. Check. Raledu, but to State Office it will go, sir. So journal is available at registration counter. Please take 1 hard copy. You have to give your name. And Meghana, if you are there, please come over here. Vidyasagar daughter. Late Vidyasagar daughter. Please come like that. Your mother is current. And Meghana and Mrs. late widow of Dr. Vidyasagar. Please, sir, they want to give, already they submitted application, please, each sir. And President Lavakumar Reddy sir and Narendra sir, will man cooperate చేసి application forward చేసి పంపించారమ్మా. Certainly, I think we will coordinate. Ramkiran, please, Ramkiran చాలా కష్టపడి కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ Ramkiran Vasant, credit goes to them. And Gatu, and we all office bearers, I think we will trace with the cooperation, Amma. President Garu. Okay, program continue, Bhaiya. Next, B.N. Rao sir and Vijayendra Reddy will talk. Please, press people, take 2 important messages.
రిమైనింగ్ కూడా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఉంటుంది మీకు ఒప్పుకుంటే. ఐ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ విజేందర్ రెడ్డి సార్, ప్లీజ్ గివ్ మెసేజ్, అండ్ బిఎన్ రావు. విజేందర్ రెడ్డి సార్, డాక్టర్ బిఎన్ రావు, విజేందర్ రెడ్డి సార్, ఓకే, బిఎన్ రావు సార్, బిఎన్ రావు సార్ ప్లీజ్. అసలు ఉంటారా లేదా ఆడియన్స్? ఒకసారి మళ్ళీ అనౌన్స్ చేయండి. సార్ విజేందర్ రెడ్డి సార్ మీరు రండి. బిఎన్ రావు సార్ అయిపోయిన సార్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Message from B.N. Rao sir is the president-elect from our Karimnagar branch. దయచేసి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నేను మాట్లాడినంతసేపు ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ ఎవరు చేయొద్దు. నో గాసిప్, సారీ. మీరు వినండి. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వే అండ్ బెస్ట్ వే టు రెస్పెక్ట్ ద స్పీకర్, ఎనీ స్పీకర్, లెట్ ఇట్ బి ఎనీ వన్, ఈజ్ టు లిజన్. And after B.N. Rao sir, award for women doctors wing. Sorry madam. And then Vijayendra Reddy sir message. Right. Dr. P. Kishan Garu, today's conference organizing chairman, respected chief guest Dr. Ravindra Reddy Garu, guest of honor Dr. Laukumar Reddy Garu, the state president, president-elect Dr. Sampadrao Garu, State Secretary Dr. B.N. Reddy Garu, Treasurer Dr. Gattu Srinivas Garu, all other office bearers, Dr. Vijayendra Reddy Garu, Thana President Dr. Kishan Rao Garu, and all the elders, stalwarts, friends, colleagues, seniors, ladies and gentlemen. I thank all of you and welcome all of you for being here to grace this occasion of the conference, Zone 2 conference of the state IMA under the leadership of Dr. Kishan with the guidance of the state IMA, Dr. Laukumar Reddy and other office bearers. Warm welcome to our beloved chief guest, who is very amicable, acceptable, likable and lovable. Warm welcome to our President Dr. Laukumar Reddy sir, well balanced, very serene personality. Sincere welcome to our Dr. Sampadrao, President-elect. Very mature, highly dedicated, concerned and committed to the IMA. And at least I have been observing for the past 15 to 20 years. Always, as Dr. Ravindra Reddy sir said, always laughable. He laughs for everything. It is most of the times it is meaningful, but when he choose, it will be different. It can be mysterious also. So it is left to us to derive how he is laughing, whether it is mysterious, meaningful or sarcastic. That is okay. Now, let me first congratulate Dr. Kishan for organizing such a conference in such a majestic and magnanimous way, who is also known to conduct such a conferences, be it at the branch or state or national level and international levels, because I have watched many of his conferences conducted by him. He will be so meticulous, so careful even to the minute details. Nothing goes unnoticed. IMA Karimnagar branch is a dynamic, vibrant branch with having all IMA stalwarts like Dr. Late Sagarao sir, who died unfortunately. He was very committed. We have also had Dr. Shobha and then Dr. Madhusudan Rao, and we have stalwarts like Dr. Lakshman sir and then Gopal Reddy sir, Bhumi Reddy sir. To name, I can name many also. And apart from that, we have a good academicians, very ethical doctors, and beside that, some of the doctors are very socially committed. In giving the health care to the poor and needy. Like
Dr. Masanrao has, continued the Avagavanchal of the National IMA for the more than 15 years, uninterruptedly. And then we have a BN Rao Health Foundation with Dr. Jansi as secretary and did a wonderful, good job, in elevating the anemia. It has screened more than 30,000 government school children in the Estaville district, treated more than 7,000 anemic. So also then we have Dr. Vijayalakshmi Sanjeevani Trust, then Rainbow. What I mean to say that IMA Karimnagar and always stands forefront in carrying the IMA activities of the branch, state and the national. So IMA Karimnagar chapter stands for so many things, having so many great merits and qualities. The question is, should I not feel proud to be a member of the IMA? Certainly I feel. Now coming to the state IMA, is doing a good job, wonderful job under the leadership of Dr. Lakumar Reddy with his lieutenants, Dr. Sampatrao and all the office bearers. Soon after he has taken over the charge, IMA state had been to many branches, small branches, into remote places like Kottagoda, Madrachalam, Mahbubad, and this side under under leadership of Dr. Ravindra Reddy, we had been to Jaitiyal, Garutla, Kamareddy. The best part of his tenure is Mixopathy. Never before so much unity has been shown by IMA. The entire medical fraternity of the Telangana IMA has been galvanized, so much motivated, so much united in protesting the Mixopathy. Let us give him a big hand. Now coming to the problems that doctors were facing in day-to-day practice, IMA should really think very seriously and try to minimize the problems that we are facing. Assaults, attacks on the hospitals, assaults on the doctors became so frequent that something has to be done by IMA at all levels, at the branch and state and national level. A multidisciplinary regulator system has to be evolved so that and whereby problems can be minimized that we are facing as of now. In the due course of the time, ultimately then they will be annihilated once for all. That is the motto, the motto of the IMA. It is that entire medical fraternity in the India is really passing through the very difficult, desperate time because of the COVID pandemic, in which, as our chief guest has said, more than 1,500 doctors died across the country. And in spite of that, we have bravely risking the life, treating the patients, saved the lakhs of the people in India. In this desperate, difficult time, let us be united in serving the people and also building up the relations, public relations. I feel that I think that IMA, the national IMA actually should request the central government to see that the doctors who died of the COVID, rather COVID victims, should get an extra gratia amount, not less than 50 lakhs for each doctor. Now, the interesting thing is, I have been watching, we give so much importance when an advocate comes to us, when a police officer comes to us, or some collector or deputy collector. But when we get into problem, nobody will come at a rescue. It's okay. But still, the sad is that they go to the other side and they support them. Actually, I wanted to really address the press today, but somehow they left. I want to really give a good lesson. I want to really explain as to why actually they only look for the situation, and so that they can sell their papers at the cost of us, at the trauma. But what sort of the mental trauma the doctors undergo? No doctor willfully try to kill a patient. As Dr. Lakshman says, that death will occur, are bound to occur only in the hospitals, not on the roads, not on the somewhere else. This is a very simple fact. Now,
since nobody can come at rescue, it is we have we have to fight to come out from this problem. IMA only being the political front, this can definitely help us. And for that reason alone, IMA need to be more strong. How it can be strong? By increasing the number and by having the unity. These are the only two ways that IMA can become more strong, effective, so that it can solve, it can help us, help our members from all these problems that we are facing day to day in our practice. IMA is not what it has not been. The culture of nominating for the post is gone. Only committed, sincere people are becoming leaders, getting elected at all level. There is a very good quality. This is a called quality change that has come in our IMA. So we should really appreciate it. Now, one more thing is, because of the time, this one, I wanted to speak at length, taking the permission from chair, but I am not making it go because for audience are very less, and then time is also is a problem. Before that, before I conclude my speech, one more thing I forgot to mention that the state branch has approached the government for the land to the state office in the vicinity of 5 acres of land vicinity of the financial district. Recently, Dr. Lakumar sir, me and Dr. Sampath Rao, we have given a request letter and which is under serious consideration. Hope that it gets done before Dr. Lakumar tenure is over. But we will not leave it. So, two important things I would like to say. And in this context, I really appreciate Dr. Ravindra sir. Not that he is close to me, he is anyway close. But as a chairman, as a IMA National Vice President elect, he has been really guiding, helping us. To my best of my knowledge, ever since the Telangana IMA is formed, Ravindranna, Veer Vinala, except Sampath Rao, he is the instrumental in making all the presidents, right from Shyam Sundar, Dr. Nasingh Reddy Garu, Dr. Pratap Reddy, I didn't know. Actually, he only introduced me. BN, there is a one good candidate. When he asked me to contest for vice president, no, I am not interested. And moreover, that time Appa was very dominating. Nasingh Reddy was siding them. He was also very powerful force. So I was really afraid of to contest, why I should get defeated. But he told me, no, you must contest for vice president. Then I told, no, if you give a good candidate for the president, definitely I will. Otherwise, my plan was to encourage Dr. Kishan or Dr. Venkat Reddy for that post. So, Dr. Shyam Sundar, Dr. Nasingh Reddy, Dr. Pratap Reddy sir, and then Vijayendra Reddy, anyway, because I was siding that time Dr. Rajeshwar. But he said, no, BN, in this condition, because we doctors are having a lot of problems, we need a strong president who can go to the government like that. So I was convinced, and so he became unanimously elected. Anyway, when it comes to me, no need to say, he was our mentor under whose leadership our panel had a stunning victory, which was amazingly, surprising to everyone. It has sent many people into the shock. I can actually speak for 1 hour. During our campaign, every day, night, he used to tell me, do this, tomorrow, go to this place, talk to him like this. Never gets us anyone, particularly Dr. Pratap Reddy sir, or some other few important people. అంటే ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందంటే మా వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారా ఆ పీరియడ్లో అన్నాడు ఇఫ్ క్లాస్మేట్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు ఇంతకు మరి మా సత్యం సంగతి ఏంటి అంటే వెంకటరెడ్డి అన్న ఒక దిక్కు అమాయకుడు సత్యం, ఒక దిక్కు సత్యనారాయణ అమాయకత్వం, ఒక దిక్కు మంచితనం ఉన్న సంపత్. ఇక భగవంతుడు ఎవరికి చూస్తారో అన్నాడు. నేనేమన్నా భగవంతుడు ఎప్పుడు అమాయకుడికి చూస్తాను అనుకున్నాను, కానీ చూడలేదు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఎనీవే, I just forgot important aspect. Most important of our career branch is very, very friendly.
The best example being what happened in the last election. My opponent was also from here, but ఒక్కసారి కూడా I never said anything about him nor he about me. Dr. Vijayendra Reddy has taken his side, that is okay. It's a democracy, anybody has right to take any side. And he was a star campaigner for panel and Dr. Ayeshwar, but not for Sampath. Sampath himself is a shining star. Anyway, I was to win. No, but he doesn't require, he is a star himself, he is a shining star. That is what actually, you didn't get my point. Anyway, sir, IMA is not IMA is we, it is a teamwork. As a vice president also, we have done my best regarding streamlining what Dr. Pratap Reddy said. Sir, it was a teamwork. See, nobody should try to dominate. That is where I oppose. It is a teamwork అండి. కొందరు ఎక్కువ టైం ఇస్తారు, కొందరికి ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. It doesn't mean that they should try to dictate. ఒక చీఫ్ గెస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాత సభ మర్యాద ఏంటంటే, ఈ స్పోక్ వెరీ వెల్, ఎక్సలెంట్లీ, ఎక్కడ కూడా ఏది తప్పు మాట్లాడలేదు. ఒక చీఫ్ గెస్ట్ మాట్లాడితే సభ మర్యాద ఏంటంటే, ఏదైనా డిఫర్ అయితే తర్వాత మాట్లాడాలి. కానీ ఇంకొక గెస్టు ఒక రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్, నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడినావు, నువ్వు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు, రాంగ్. వెరీ సారీ టు సే, ఐ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్. Anyway, now I thank once again for all of you for being coming here and making this event big. I forgot to appreciate my local branch, Vasant, dynamic, sometimes over dynamic, and then Ram Kiran, silent but sincere, very committed worker. Long live IMA. Thank you. Before going to Vijayendra Reddy and Narendra Reddy speech and Gatsuna speech address, I am requesting Women's Doctor Wing. I am requesting the Shailaja Adep, please come over as coordinating the program, and Vasant Kumar Madam, please. All awardees, please come forward to take your award from the President. For the wonderful job they have been doing since the days of Mixopathy, women doctor celebrations, and Swayam and whatnot. Please, please accept our felicitations through the. Attention to technical people, make it. Yama, names. Shailaja, Ivama, Adivu, నేను చదువుతాను. The awardees are Vijay Lakshmi from Karimnagar, a dynamic lady. Then Sanjay Rani Madam from Sirsilla, Shobha Rani from Sirsilla, and Sanjay Rani from Nizamabad, Dr. Padma Jyoti from Gajwel, Banusri Lakshmi from Bodhan. Please. To receive the award, I want all my members. Yeah, Women's Doctor Wing, Karimnagar members, please come over here. As Vijayalakshmi Madam is, all female members of Karimnagar Women's Doctor Wing members can come over to the dais. Sridevi, Dr. Sridevi, Dr. Jansi. This is all, whatever Vijayalakshmi achieved is a cumulative effort of all this, her team.
Madam Kavita Reddy, please join. Another dynamic lady shortly taking as a vice president. She's watching the proceedings, how it will be next time and Mrs. Yeah. Madam, please పైకి రండి. కవిత గారు పైకి రండి. సంపత్రావు గారు అంటున్నారు ఏమేం చేసినారో చెప్పి ఇవ్వండి అంటున్నారు. రైట్ ఫ్రమ్ ది డేస్ ఆఫ్ మిక్సోపతి అండ్ డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్, సేఫ్ మదర్హుడ్ వీక్ and Swayam and breastfeeding week. So they have been doing a wonderful job by all the branches of Women Doctors Wing, and more importantly this we are confining now to zone 2 and under active motivation by Dr. Vasanta Kumari, happens to be the chairperson for the Women Doctors Wing, and Dr. Prabhavati madam is here. This is being the patron of the wing. And congratulations, compliment, and please accept our felicitations from our zone chairperson, zone president, Dr. Your first ever? First. Dr. Vijay Lakshmi. Yeah. To begin with, Dr. Vijay Lakshmi. Madam. On behalf of Sanjay Rani, Sir Ravindra Reddy sir is taking that. Sir, please. Okay, Shali. Vijayalakshmi madam, ఇది విశాల్. రెండు షాల్స్ మీకు స్పెషల్గా ఫస్ట్ బ్రాంచ్. Dr. Shobha Rani. Very dynamic, very resourceful. ఈవెంట్ చేసింది మేడమేనా? Dr. Shobha Rani from Sirisilla, the secret of success of Penchalaya and our state working committee member. Penchalaya sir, raleda madam. Yeah. Please, Penchalaya, requesting Penchalaya to come over to the dais, please. She has organized a wonderful program at Sirisilla. Bhanusri Lakshmi from Bodhan. Memento, sir. Bhanusri Lakshmi, please, from Bodhan. Bodhan members, anybody, please, can join. Other members from Bodhan. Yeah. Thank you. Yoga with all from all these things. అవన్నీ కూడా తను డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తారు. వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. వెరీ యాక్టివ్ మెంబర్. No. Bodhan. Next, madam. Next. Apart from all these things, yoga instructor. Asana Kumar, madam. Next. Dr. Padmajyoti. Dr. Padmajyoti from Gajwel. Gajwel member, Dr. Pendachari. Please come out to this. Yeah. Unte mere dash mein karandi, please. Any Gajwel members? It is a proud moment to the Gajwel branch. The branch should learn how to utilize the energy from Adishakti. We have to males should take the energy and. Dr. Ramadevi from Siddipet. Samudrala, please. Samudrala Srinivas. Siddipet. Madam Ramadevi garu, please. Organizing Secretary Dr. Samudrala Srinivas.
To continue this tempo, I'm alerting Dr. Narsinga Reddy, Dr. Vijay Chandra Reddy, Dr. Mohan Bhaiya to next for felicitations because Narsinga Reddy, seniors. Pilu. Vijay Chandra, unnolu randi meer. They served IMA a lot. They are past presidents of United on Telangana and United Andhra. ఇంతసేపు మీరే కదా కూర్చున్నారు ఇప్పుడు మూల నుంచి వచ్చారు మీకు Finally, Dr. Vasanta Kumari madam deserves. Yes. All shawls are for Vasanta Kumari only. Yeah. Yeah. Dr. Narendra Reddy and Gat Srinivasulu. You deserve it, madam. B.N. Rao sir, Vijender, felicitation to our patrons. So, Vijender sir, after your felicitation, you start speech. కూర్చొని పెడతాం మీకు చైర్ I'm requesting all members outside who completed lunch, please come and join the program. Whoever completed, please come inside. The members, whoever completed lunch, please come inside. And after 4:30, 5 o'clock, we are having a lot of things to be enjoyed. Yeah. మాట్లాడేసా యా మీరు చేరేయండి మేము మాట్లాడుతారు అయిపోతుంది పర్వాలేదు మేము చేరే మీకు మీరు వేరు డిఫరెంట్ అది మీది నేను అన్నప్పుడు కూర్చోండి ఇది కాగానే మాట్లాడతాడు మీరు హెల్త్ రిస్క్ తీసుకోవద్దు త్వరగా మాట్లాడిపోయి తినేసేయండి చెక్ 1 2 With black label. With black label. I thank Dr. Lavakumar Reddy sir on behalf of Women Doctor Wing Telangana. I also thank Dr. Narendra Reddy sir, Secretary TSIMA, and Gattu Srinivasulu sir, కాదు ట్రెజరర్ కాదు ఏంటంటే ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ టిఎస్ఐఎంఏ చెప్పండి డాక్టర్ సంపత్రావు గారు ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ విజయేందర్ రెడ్డి సార్ ఇమ్మీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బిఎన్ రావు గారు ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ అండ్ డాక్టర్ గారు ఆర్గనైజింగ్ చైర్పర్సన్ కో హోస్ట్ అండ్ డాక్టర్ వసంత్ రావు ప్రెసిడెంట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి సార్ our MCI chairperson and vice president elect national IMA and all the IMA doctors, all the senior doctors and junior doctors, all the respected IMA doctors,
I convey my thanks from the bottom of my heart for their cooperation, encouragement and support. బిగినింగ్లో విమెన్ డాక్టర్ వింగ్ అంటే విమెన్ డాక్టర్ వింగ్ ఎందుకమ్మా మేము ఉన్నాం కదా అందరం ఐఎంఏ కదా అని అన్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఐఎంఏకి విమెన్ డాక్టర్స్ ఎక్కువ మంది రారు. వాళ్ళని రప్పించడం కోసం, అలాగే వాళ్ళ చేత యాక్టివిటీ చేయించడం కోసం. జనవరిలో వీ హ్యావ్ డన్ గర్ల్ చైల్డ్ డే సెలబ్రేషన్స్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాంచెస్ చేశారు. ఇప్పుడు 26 or 27 బ్రాంచెస్ మాత్రమే ఫామ్ అయినాయి టోటల్ 60 ఐఎంఏ బ్రాంచెస్లో. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కొత్తగా కొంపెల్లి బ్రాంచ్ కూడా విమెన్ వింగ్ ఫామ్ అయింది. అండ్ సముద్రాల శ్రీనివాస్ని నేను చాలా సతాయించాను, సిద్దిపేటలో బ్రాంచ్ ఏర్పడలేదని. చాలా బాగా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. అండ్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్. థ్యాంక్ యూ శోభ. అందుకే విమెన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి, యుల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. Next, I am requesting Vijender Reddy for felicitation. You want to go for lunch? And next, nursing by and other seniors will be felicitated. Vijender Reddy, felicitation. Sir, కూర్చోండి సార్, మీరు కూర్చోవాలి. No. Organizing committee decided to felicitate all our patrons. Dr. Vijender Reddy, Shyambai Ledu, B.N. Rao sir. Felicitation material, big shawls. Big enough to be. No announcement. Yeah, people are taking lunch and coming back. And program will continue. Shiva is Shiva without the Parvati. That is the spirit of India. And we are getting energy from the Prakriti. So please, I am requesting all seniors, respect the President sir, please. Vijender Reddy felicitation. I am requesting to please Ravindra Reddy Bhaiya and President Lavakumar Reddy, Narendra Reddy, please. Office bearers for seniors, the office bearer with the office bearers. Summer. Shal, please. Shal by Narendra Reddy. And Gattu Srinivasulu health station. Please, ra. Untaru. Lavakumar Reddy sir, Ravindra Reddy sir untaru. Meer cheyandi. Da. Memento by Narendra Reddy. సార్ కూర్చోండి మాట్లాడండి. పర్వాలేదు, నేనా? ఎవరు కూడా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను బేసికల్లీ మైకాసుడిని కాదు గనక నేను మొదలే చెప్పా స్పీచ్ గురించి నా యొక్క అభిప్రాయం. ఇకపోతే ఈనాటి జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ని చాలా బాగా నిర్వహించినందుకు డాక్టర్ కిషన్ గారిని, ప్రవీణ్ గారిని,
రామ్ కిరణ్ని, శ్రీనివాస్ గారిని. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ అరేంజ్మెంట్స్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హార్దిక శుభాభినందనలు, శుభాకాంక్షలు. రానున్నటువంటి రోజుల్లో కరీంనగర్ ఇలాంటి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలకు వేదిక అవ్వబోతుంది. అందరూ కూడా కోఆపరేటివ్గా కలిసికట్టుగా ఉండి పనిచేయడానికి కూడా ఉన్నారని నా తరఫున మరి ఒక హామీని మీ అందరికీ ఇస్తూ, మరి ఇంకొక 3 నెలల తర్వాత పెళ్లి కొడుకు నంబర్ 1 సంపత్రావు గారు, ఆ తర్వాత పెళ్లి కొడుకు నంబర్ 2 బిఎన్ రావు, అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ చాలా బాగా చేయాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Felicitations to Sampath Rao. Next, Vijay Chandra Bhaiya. Chinna felicitation undana. Organizing committee. Sir, కూర్చోండి సార్. ఫాస్ట్గా ఉండాలా టీమ్, టైం లేదు ప్లీజ్. సార్ భయ్యా, రవీంద్ర రెడ్డి భయ్యా అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు కలిసి చేయండి. సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ కలిసి మెమెంటో ఇస్తారు. మెమెంటో బై నరేందర్ రెడ్డి అండ్ నెక్స్ట్ విజయ్ చందర్ భయ్య, మై వెల్ విషర్ గైడ్. సార్ స్పీచ్ కూడా కంటిన్యూ చేయండి సార్, అయిపోతుంది. 2 minutes కంప్లీట్ చేస్తాను. రవీందర్ రెడ్డి భయ్య, ప్రతాప్, డాక్టర్ కిషన్ ది ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్మన్, సముద్రాల శ్రీనివాస్, మన ప్రెసిడెంట్ లవ్ కుమార్, రవి కిరణ్, వసంతరావు, సో మన సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అందరి పేర్లను తీసుకోవడం ప్రాక్టికల్ కాదు. సో అట్లీస్ట్ few of the important persons who are attached to this function, I could name them, and everybody. So what I wanted to speak on, ఒకటేమో కాన్ఫరెన్స్ మాది ఉంది 30th and 31st, దాని గురించి బ్రోషర్ రిలీజ్ చేయబడింది. అండ్ వీ వాంట్ టు కండక్ట్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ ఏ వెరీ గ్రాండ్ వే. ఐఎంఏ ఓడిపోయే టీంను గెలిపిస్తారని అంటున్నారు, అదేవిధంగా నేను టేక్ ఓవర్ చేసి గెలిపించడానికే ప్రయత్నం చేస్తానని. Yeah. So another thing I wanted to tell you, all of you, that the branch visits will be taken up in the due course of time. Yesterday we have covered 6 branches, as Kumar has already told it. Membership is a very crucial thing for the benefit of our state IMA. We, apart from the land aspect, which Dr. B.N. Rao has told, we are trying to see that the KCR will come to the conference, our Chief Minister, Honorable Chief Minister. We don't know whether we will be successful or not, but let us put all of our efforts to get him. So these are the few things I just wanted to share. Thank you. Thank you. Next felicitation to Dr. Vijay Chandra Reddy. I am requesting Dr. P.R. Rajendra Bhai, Lakshman Bhai, please come and join. He is close to all of us. And Shal Bhai, Rajendra Bhai, Memento Bhai, Lakshman. And in presence of all legends of Kakatiyans. Ashok Reddy Bhaiya, Noor ra. Are, Bhaiya ra. Kakatiyans. క్లుప్తంగా నీ మెసేజ్ చెప్తా అంటే ఫెలిసిటేషన్ కూడా చేసేస్తావన్నా నీ ఇష్టం. అంటే 1 minute చెప్తే
ఖాళీ వస్తాడు. ఉంది జైన్ గానా తర్వాత టాపిక్స్ ఉంటాయి. లేదు అంటే నువ్వు పోయేటప్పుడు ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, అక్కడికి పోతే ఇక ఏం ప్రాబ్లం లేదు. థ్యాంక్ యూ. నర్సింగ్ రెడ్డి ఉన్నాడు. ఉంది టాపిక్ ఉండద్దా? ఇది వేరు అది నర్సింగ్. లక్ష్మీనారాయణ సార్ ప్లీజ్ రండి సార్. లక్ష్మీనారాయణ సార్ నర్సింగ్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, బాగా మాట్లాడతాడు సార్. కో ప్యానలిస్ట్ ఇప్పుడు. చాలా కూర్చోండి చాలా. లక్ష్మీనారాయణ సార్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రోటోకాల్స్కి అయితేనేమి, ఇక్కడ తక్కువ కంజెస్టెడ్కి మా పాస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మీకు ఇవ్వాల్సినంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు. లక్ష్మీనారాయణ సార్ ప్లీజ్ జాయిన్. నెక్స్ట్ మోహన్ భాయ్ కూర్చో. షాల్ భాయ్ శేఖర్ రెడ్డి భాయ్ అండ్ సుదీప్. బిఎన్ సార్ మీకు ఉంటుంది, మీకు ఫెలిసిటేషన్ ఉంటుంది. ఆగు లంచ్ కూడా అవుతుంటుంది. కూర్చో ఒక్క నిమిషం కూర్చో. నువ్వు స్పీచ్ కూడా ఇప్పుడే ఇవ్వాలా, కూర్చోనే ఒకటే నిమిషం. ఫెలిసిటేషన్ టు ప్రవీణ్ సాయి కృష్ణ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ డూ ఫెలిసిటేషన్ టు ఎథిక్స్. అంటే కాకి నువ్వు 1 minute అన్నా, అందరూ లంచ్ పోవాలి. మాట్లాడు. ఓకే రైట్ రా నువ్వు. నెక్స్ట్ నరేంద్ర రెడ్డి సాబ్, యువర్ మెసేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెలిసిటేషన్. అయిపోయింది సార్, క్లోజ్ చేస్తాం. అందరికి ఫెలిసిటేషన్ మెసేజ్ అంతే, క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో సార్ రవీంద్ర రెడ్డి భయ్య, నరేంద్ర రెడ్డి భయ్యాని మంచిగా దీవించాలా. బిఎన్ సార్ మీ ఇద్దరు దీవెనలు ఉంటే అయిపోతుంది, హార్ట్ గట్టిగా అయిపోతుంది. మెసేజ్ కూడా ఇనాగరేషన్ కాన్ఫరెన్స్ మెసేజ్ కూడా ఇచ్చేస్తే త్వరగా క్లుప్తంగా. రాకేష్ ఇదద్దులే. అందరికీ నమస్కారం. ఈ జోనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేసినందుకు డాక్టర్ కిషన్ గారు, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్మన్, సెక్రటరీ డాక్టర్ సముద్రాల శ్రీనివాస్ గారికి, అందరు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ టీం మెంబర్స్ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, కరీంనగర్ బ్రాంచ్ డాక్టర్ వసంత్ అండ్ సెక్రటరీ రామ్ కిరణ్ అందరికీ ఈ ఆర్గనైజేషన్ బాగా చేసినందుకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఫెలిసిటేటింగ్ మీ. గట్టు శ్రీనివాసులు వెరీ గుడ్ ట్రెజర్, వెరీ సిస్టమాటిక్, ఇట్ నాట్ డేవియేట్స్ వన్ సింగిల్ లైన్ ఫ్రమ్ డిసిప్లిన్. ఫెలిసిటేషన్ మీది అయిందా, మీరు చేశారా? రైట్ ప్లీజ్. డాక్టర్ కిషన్, వసంత్ రా
Yeah. Dr. Kishan. Sir, sir. Dr. Kishan, I am Dr. Sudhakar Reddy speaking. Sir, చెప్పండి సార్. Will there be a panel discussion or not? ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు జస్ట్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే 2:30 అన్నారు, ఇప్పుడు 3:40 కావస్తుంది మరి. సార్ అయిపోతుంది సార్. ఇక క్షమించాలి సార్, మీరు క్షమించాలి సార్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ తర్వాత పెట్టుకోవాలి, లాస్ట్ కు వాలిడిక్టరీకి పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ అసలు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వదిలిపెట్టేసి ఈ శాలువలు కప్పుకుంటే ఏమొస్తుంది మీకు? మెసేజ్ Sabak Namaskaram. I wholeheartedly congratulate Dr. Kishan for this wonderful and successful zonal conference. It's my pleasure to attend and get the honors. And I wish him all the best in his all future endeavors. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Sudeep Untana, Sudeep Shekhar Reddy. With this, we close this inaugural function, and next session starts immediately. So, then go to lunch, and immediately the session starts. Yeah, medical ethics, sir. Dr. Jayanmohan Rao, topic will start. Chairpersons alert to the team. Okay, as Sudeep are not there, vote of thanks by Dr. Praveen. Praveen, vote of thanks, and with this we close the inaugural function. Next session starts. Yeah, just brief. Good afternoon, everybody, and I am Dr. Praveen. I take this privilege to express my vote of thanks. First of all, I thank our state organizing committee. Today's chief guest, Dr. E. Ravindra Reddy sir, for coming all the way and taking the chair as a chief guest. And actually, Professor Mallesham Sunkesala sir has to come as a chief guest because of some minister program. He couldn't come. And we thank Dr. Ravindra Reddy sir. And today's guest of honor, we thank Dr. Pratap Reddy sir for joining on Zoom and felicitating as a guest of honor. And IMA State Executive, we thank Dr. Lavakumar Reddy sir, State President, and Dr. E. Vijayendra Reddy sir, immediate past President, and Dr. M. Sampath Rao sir, President-elect 2021, and Dr. B.N. Rao sir, President-elect 21-22, and Dr. Narendra Reddy sir, Honorary State Secretary, and Gattu Srinivasalu sir, State Treasurer, and Dr. Sri Surendranath sir, Joint Secretary. And we thank all the Zonal Vice Presidents of Zone 1, Sanjeev Singh Yadav sir, and Dr. M. Sudeep sir, and Zonal Vice Presidents, Zone 1, Dr. V. Ashok sir, and Zone 2, Dr. S. Kavita Reddy madam, and Zone 3, Nalla Surendra Reddy sir. Zonal Joint Secretaries 2020-21, Dr. E. Prabhavati madam, Dr. Samudrala Srinivas sir, Dr. D. Shekhar Reddy sir. And Zonal Joint Secretaries 21-22, Dr. G. N. Reddy sir, Dr. R. Pentachari sir, Dr. B. Srinivas Rao sir. And we also thank organizing committee, our chief patron, our IMA Pitamaha, Dr. V. Bhumi Reddy sir, and patrons, Dr. Shyam Sundar sir, Dr. E. Vijayendra Reddy sir, and Dr. B.N. Rao sir. And we thank our organizing vice chairman, Dr. M. Vasantarao sir, and Dr. L. Ravikant sir, and organizing secretary, Dr. Samudrala Srinivas sir. Joint organizing secretary, P. Ramkiran and Vishal Akula. Dr. Organizing treasurer, me, and we thank all scientific committee and registration committee, accommodation committee, advisors, venue committee, food and hospitality. And we thank our actually sponsors for today's food and cocktail. So we thank
Dr. We thank Crescent Pharma for giving their manpower and money. We thank Crescent Pharma and Dr. Sridhar Chatla, CVVM Hospital, for providing registration bags and money for the conference, and Dr. Penchalaya sir and Madam for giving lady registration bags. We thank our sponsors, major sponsors, Dr. Bangaru Swami Reni Hospital, Dr. Pradeep Kumar Lifeline Hospital, Dr. Shesha Shailaja and Dr. Ravikant Sai Sharanya Hospital, Star Hospitals Karimnagar, and Ankit Saxena Good Life Hospital, and Dr. Almas Talib. And we also thank our IMA Karimnagar family. Actually, when they called, so we called them, they have given money without any second thought. We thank Dr. Mohan Reddy sir and Srilata madam, Dr. B.N. Rao sir, Dr. Lakshman Kumar Nikhil Hospital, Dr. Venkateshwarlu Deepika Hospital, Dr. Chandrasekhar Aditya Artho Care, Dr. Vishwanath Reddy Aditya Diagnostics, Dr. Krishna Chaitanya KC Diagnostics, Dr. PVK Kishore Bhadrakali Hospital, Dr. Dasar Srinivas, Dr. Shyam Sundar sir, Dr. Polad Srinivas sir, Pullela Pavan, and Dr. Arun Katari, Dr. Suresh Sunrise Hospitals, Dr. Jairam sir and Dr. Sai Krishna Jairam Hospitals, Dr. Venkareddy City Hospital, Dr. Ravi Kumar and team Meenakshi Hospitals, Dr. Rahul Maddi, Dr. P. Kishan sir, me, Dr. Praveen, Dr. Vasant Rao sir, Dr. Ram Kiran, Dr. Srinivasala Alaganda Vasudeva Hospitals, Dr. Samudrala Srinivas, Dr. Vijayendra Reddy sir Edavelli, Dr. Ranjit Kumar, Adi Sridevi madam, Dr. Naveen Kumar and Dr. Vijayalakshmi madam, Dr. J.M. Kiran, Dr. Pavan Kumar Kulakarni and Dr. Vinay, chest physician, Dr. Jakkani Tirupati, Krishna Diagnostics, and Dr. Raju Mulka, Dr. Sridhar and Dr. Chandramati madam, Dr. P. Rajendra, pediatrician, Dr. Sanjay Kumar, Lotus Hospital. We thank all these members for their generous contribution for making this event grand success, and we thank media people for covering today's program, and we thank hotel people for making all such arrangements, very nice arrangements, and we thank our audio visual team, Anil Martin, and we thank all our PGs from Pratima Medical College. We thank Dr. Preeti. Actually, she is the instrumental to bring out the journal, IMA journal, and we thank Dr. Sai, and we thank each and everyone for making this event grand success. If I forget anybody, please excuse me, and I thank everyone. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Topic for this section is ethics in medical practice. Speaker is C.H. Jagan Mohan sir, and chairpersons Dr. P. Vijay Chandra Reddy sir and K. Shyam Sundar sir. Now I welcome chairperson Dr. P. Vijay Chandra Reddy sir onto the dais. Dr. P. Vijay Chandra Reddy sir, he did MBBS from Kakatiya Medical College, MS Ortho from KMC Mangalore, Professor of Orthopedics at KMC Warangal from 1990 to 2012, currently HOD at RVM College, Gajwel, CWC member and IMATS Constitution Chairman, Vice President of Orthopedic Association of South Indian States, State Medical Council member from 2006 to 2013, and past President IMA Warangal and IMA State. Now I request Dr. K. Shyam Sundar sir onto the dais. Dr. Lakshman Kumar sir to come on to the dais. Dr. Lakshman Kumar sir had done MBBS from KMC, Warangal, and done MD Pediatrics from AIMS. Sir is past president of Telangana Pediatric Association and is a senior pediatrician in Karimnagar. And sir is my pediatrics examiner also during my MBBS days. Welcome, sir. Thank you. I request another chairperson, Dr. K. Shyam Sundar sir, onto the dais. Senior consultant pathologist, first president IMATS, chairman election commission, CWC member IMATS. I request Dr. C.H. Jagan Mohan Rao sir onto the dais.
He's Administrative Committee Chairman, Telangana State Medical Council. He's born on 15th August 1950 and done his primary schooling from Korea. Completed his MBBS from prestigious Kakatiya Medical College at Warangal. Obtained post-graduation in ophthalmology and had working experience in Ministry of Health in Iran from 1980 to 1990. He started to provide his service to people at Karimnagar between 1990 to 2001. He had best shown his knowledge to students of Pratima Institute of Medical Sciences since the year 2001 as the in charge of Department of Ophthalmology. He was the president of IMA Karimnagar and president of private nursing homes of Karimnagar and Telangana. He passed on his legacy to his son, who is a pediatrician married to a gynecologist, another son and daughter who are settled in US, another son-in-law is also a pediatrician, and a daughter who is a graduate. He has been blessed with 7 grandchildren. Now I hand over mic to Jagan Mohan sir. కూర్చోండి. Yeah, friends, good afternoon. And now we have got a very important topic on medical ethics. At the outset, let me congratulate Dr. Kishan and his team for organizing a nice zonal conference at Karimnagar. And you all know that how important medical ethics, knowing about medical ethics in the medical profession. But we know that though it is so important, many of us don't know the basics of the act, what the Medical Council Act says, how important it is, apart from the humanity and service, how much we have to keep up the dignity of the profession, knowing well the ethics and what is misconduct and what is unethical acts, and how we can be punished as per the Medical Council Act. These are very important things. I think our State Medical Council member, Dr. Jagan Mohan Rao Garu, he will nicely explain the act, what is in it, and how you should take all the measures to be away from unethical and misconduct of acts. Because I, being the State Medical Council member from 2006 to somewhere about 2014, I think, long 8 years innings in Medical Council, we traveled to all the medical colleges almost in the combined AP, explaining the outgoing medical students about the ethics and all. So that is an important development in the Medical Council, wherein the Medical Council has taken initiative to explain the outgoing youngsters, so that in their day-to-day practice, they will follow the ethical principles. Now I request Dr. Jagan Mohan Rao Garu to start his lecture. Thank you. Thanks for giving me this opportunity at this Indian Medical Association, Telangana State Zonal Conference. Thanks to Dr. Vijayendra Reddy, who has already was a member of Telangana State Medical Council, and he has told some points, but I will go in detail. I have divided the medical ethics for private practitioners is different, for undergraduates, house surgeons is different, and in the corporate setup it is. But here it is most important for the private practitioners, because you all know, but you won't go through the facts, what is there, what are the facts are there, what are the legislation is there. This indicates the Gitopadesham. By this, you know what has told the Arjuna, the war between Pandavas and Kauravas. I want to take leave, Kishan. Thank you. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, Kishan and Vasant, to all of you. I take leave of you. Okay. That he has taught how to fight the war
And there also he has told Arjuna the ethics of war. Like that for the doctors, we have got Please allow me to retire. Thank you. duties and responsibilities of the physician in general, chapter 1, Code of Medical Ethics. Code of Medical Ethics. The character. First is the character. Character of physician, uphold the dignity and honor of his profession. We have to uphold our professions. This thing. Render service to humanity without any reward or financial gain in secondary. That I have put, that's why ethics and money, that figure indicates like that. We have to render the service to humanity without gaining anything from the patient. Pure in character and be diligent in caring for the sick. Whenever a patient comes, you should not refuse the patient. You have to oblige. If it is under your purview, you can treat. Otherwise, you can advise to refer to other doctor. But don't say, I don't know anything. Because you're basically MBBS doctor. You may be a specialist. You're basically a MBBS doctor. You have to know everything. If it is in your purview, you take up the case. Otherwise, you refer to some other person. Prime object. He should be modest, sober, patient, and prompt in discharging his duty without anxiety. Whenever a patient, don't get excited. Be a role model. Qualified and registered and Medical Council of India or State Medical Council is allowed to practice modern system of medicine or surgery. This was already told by my chairman in his, while he was delivering his speech. That is, anybody is not registered under Indian Medical Council or State Medical Council is not allowed to practice allopathy practice. Now mixopathy has come, but still we are fighting for that, but they can't practice. And we can put a complaint to the Medical Council, then we will deal it. Maintaining good medical practice. The principal objective of medical profession is render service to humanity with full respect for the dignity of the profession. It's a social responsibility of every doctor. Don't allow other persons, quacks in your absence, not registered in MCA or in. When you are leaving your practice, when you are going out of station, if you got a other registered practitioner, you can ask him to, you can give it to him and you can go to, but not to the quacks who are not registered under MCA or State Medical Council. Improve medical skills, CMEs, which in turn help better service to the patients and colleagues. Because I'm a 72-year-old man now. During our time, we don't have so many gadgets, so many things are there. We have to learn, and we have to learn the latest type of development, whatever is occurring in our profession, and according to that, we have to follow, give the treatment to the patient. Evidence-based method of scientific practice. It should be always, our practice should be evidence-based. You have to correlate with your signs, symptoms, and investigations. Everything should be there. You have to correlate all those things, and then you can give you can diagnose, and differential diagnosis and probable diagnosis, then only you can treat the patient. That is the evidence-based medicine. Membership in any medical, you should get registered, take any medical societies, that IMA, AMS, CGP, specialty, any specialty. That in turn help us. If you are in IMA
IMA will look after your, it's a political body, it helps in you solving some problems. CME 30 hours for every 5 years for the renewal of your degrees and your for practicing. Now in our State Medical Council, we have removed it for above 65 people, we have removed the credit points. But for others, you have to definitely have the 30 hours credit points for 5 years. You can attend CMEs, you can get, today we have announced 2 points CME credit. This will add. Not in, only in a single year, if you got 30 points, it's not valid. It should be distributed in all the years. Maintenance of medical records. We are poor in maintaining medical records because we don't know why we should maintain the medical record. At least for 3 years, minimum 3 years, if the patient got admitted in your hospital, you have to maintain it for, that case sheet should be kept minimum 3 years. Why? Because anybody requests for medical records on request of either by the patient or authorized attendant or legal authorities involved, the same may be duly acknowledged and document shall be issued within a period of 72 hours. Within 72 hours, we have to give. Because there may be some legal problem. Because if you maintain the record, everything will be written in this record, in the case sheet, and you can give it to anybody. You can protect yourself also. Some mischievous fellow will come and lodge a complaint against you. He has told like this, he has not done this investigation, he has not. For that, you have to maintain the records, minimum 3 years. Case sheet written properly with all documents. We are poor in mentioning our writing the documents properly. Maintain a register of medical certificates. Whatever the certificates you are giving to any person for leave, that should be kept in a medical register. You have to maintain. Nowadays the computers come, laptops are there, anything. You can store now in that also. Maintain the register of medical certificates with full details of certificates issued, identification, marks, signature and thumb mark of the patient or attendants should be there. Keep a copy of the above certificates. You have to keep a copy also. A photocopy, you can take it and keep it. Or computerize medical records. Because now latestly, everybody is going to computerize in their hospitals. Display of registration number. This, I put Channadi hospitals, my hospital because I'm doing, my registration number of the given by the DAME and HO should be there on your board. So many people are not putting the registration number of the which was given by the DAME and HO while you are starting a practice or opening an hospital. And next, on the clinic's prescription and certificates of money receipts. It should be there on everything. That is your registration number, what the TSMC Medical Council has given, that should be displayed on your prescription pads. Display only recognized degrees that is recognized by the Medical Council of India or NMC. Now the National Medical Commission has come, which are recognized by them, only you can keep. MAMS, MRSH, so many fellowships are not recognized. So many fellowships are not recognized. DNBs are recognized, but not fellowships. Some of the DNBs are also not recognized until they complete a 1 year internship, 1 year senior residency.
ophthalmology DNB, it is not recognized. They should do minimum 1 year of senior residency, then only their DNB degree will be recognized. Display the fee structure in clinic and nursing homes, because in the private nursing homes, hospitals, we have to all display our what are the consultation fees, what is the room rent, what are the sisters charges, what are the room rent charges, what are the oxygen charges, whatever the charges, you have to display in front of that. Inform the patient prior to the treatment. Inform everything to the patient or his near relatives. Duties of a physician to their patient. What are the duties of obligations to the sick? In the beginning only I told, whenever a patient comes, you have to oblige. You have to take. If it is under your purview, you treat it. Otherwise, you send it to some other doctor. Treat whenever a patient approaches you. Patient's delicacy and secrecy. Patient's delicacy indicates the character of the physician. Confidences concerning individual or domestic life entrusted by patient to the physician should not be revealed to the others. You should not comment, he has told something to other persons, not even relatives also. Because mother-in-laws will come. She may not become pregnant. If they tell to your mother-in-law, then ultimately the poor fellows, they may go for a divorce all this. That is you have to keep the secrecy of the patient, what they have revealed to you. Prognosis, neither you should exaggerate or minimize the gravity of the patient's condition. You should not exaggerate or minimize the gravity of the patient's condition. Negligence. Once accepted a case, the physician should not neglect or withdraw from the case without giving adequate notice to the patient and his family. Once you have admitted a patient, you should not. You have to go to the rounds and see every day, once or twice, according to your convenience. But definitely you have to see once. If the patient is sick, you have to go for more or 3 or 4 times and see. Don't neglect. You are not visiting the patient only, whatever the sister is telling, you are writing that, it's not correct. You have to go personally and visit the patient. Use of generic names. You have to write the generic names of this one. Dionyl versus, you are writing dionyl. By mistake, you are writing for diol, dionyl. It is a very gross mistake, because one drug is for diabetes, one other drug is for peptic disorders. By mistake for diol, you write dionyl, the patient's sugar levels will fall. That's why we are telling for so many years that you have to write the generic name of the drug. This is a clause. This clause is substituted in terms of notification published in the Gazette of India on 8/10/2016. This has come from that day onwards. From 2016 onwards, I am writing the generic name with full capital letters. Whatever the drug company you want to write, you can put in a bracket, but you have to write in a big letters the generic name and how to dosage also you have to mention properly. Because the patient has got every right. He can go to any medical shop. It is not bound to take in your medical shop only, which is by the side of your hospital. Patient has every right to go anywhere. That's why if you write for diol, if dionyl, then it becomes a mistake. And some people will write here B and write C. Everything is gap is in between there.
what we can understand. The outside medical shop fellow doesn't understand what is the BC. That's why you have to mention the generic name of the drug. Every physician should prescribe drugs with generic names legible and preferably in capital letters, and she shall ensure there is no rational prescription and use of drugs. That is for levanclamide, magnesium hydroxide, regarding the diol and those things. Duties of a physician in consultation. Unnecessary consultations should be avoided. Consultations for patient benefit, it should be for the benefit of the patient. It should not be in the benefit of your interests. Means we are referring a patient for simple headache. Nowadays, somebody will come ask, sir, write CT. You should not write CT. You have to first, what is the problem? Why the patient is getting headache? Take proper history and see some signs. In so many conditions, headache will come. For us also, so many patients, every day out of 30, 40 people, what we see, more than 70% people with headache, they wanted only glasses. But we had to see whether definitely they needed glasses or not. Anemia whether, if you drag the lower lid and if you see there is a pale conjunctiva is there, immediately you should write for CBP and take what is the hemoglobin level, what are the other findings. If it is there, that is the cause of the headache. That is not the cause of refraction. Unless patients want glasses. Because you have to refer to the proper man, a physician, and he will deal with that one. But in serious illnesses, in doubtful or difficult conditions only, you have to refer to the patient. Consulting pathologists and radiologists or asking for any other diagnostic lab investigation should be done judiciously and not as a routine manner. Because nowadays, we should not blame our young generation also. Previously, we used to take proper history, proper symptomatology, and signs, and everything we used to go in a methodical way. Nowadays, in some places, 1 or 2% people are there. Just if they say something, immediately they are writing so many investigations, go get it done, the investigation, then only we will see. Punctuality in consultation. You must be punctual in the consultation room. Patient to refer to specialist. Case summary of the patient should be given to the specialist, who in turn communicate his opinion in writing to the attending physician. You have to write what you have treated and total history of the patient, everything, complaint history and everything, what are the probable things you thought, what medicines you have given, and then you refer to the case. So that the referral doctor understands what you have given, where you have gone mistake, or why this problem is not solved there, and he will think in other way, and he will solve the problem there. Otherwise, he has to start again rewriting. In the morning, Ravindra is told, that is the thing, that will happen. Responsible to each physician and other. Dependence of patients on each other. A physician should consider it as a pleasure and privilege to render gratuitous services to physicians and their immediate family dependents. This is not that. Conduct in consultation. In consultation, no insincerity, rivalry should be indulged in. There should not be any rivalry between two doctors. What have you done? You have done some mistake. You have referred to some doctor. That doctor should not comment on you. He thought like that way, but we have to see again. I will see again, recheck up where
things went wrong, what happened, everything. All due respect should be observed toward the physician in charge. No statement or remark be made which would impair the confidence of reposed on him. The referral doctor who has referred to you, you should not lose the confidence of that doctor. No discussions in the presence of patient. If he has done something wrong, it should not be discussed in the patient's front or his relatives whenever they are there. You can talk directly to the doctor who has referred to you, but not in front of the patient or his relatives. The consultant should not criticize the referring physician. Discuss the diagnosis, treatment plan with the referring physician. Appointment of substitute. In the beginning only I told regarding the substitute, but again I will tell you. A physician can request another physician to attend his patient during his temporary absence from his practice. Professional courtesy requires the acceptance of such appointment only when he has the capacity to discharge the additional responsibility along with his or other duties. The appointed physician should give utmost consideration to the interest of the reputation of the absent physician. Everything is clear. I don't want to explain regarding that. Duties of a physician to the public and the paramedical professionals. Physicians as citizens. Physicians as good citizens possessed a special training should disseminate advice in public health issues. Public and community health. Physicians, especially those who are engaged in public health work, should enlighten the public concern quarantine regulations and measures for the prevention of epidemic or communicable. Right now we are facing the same problem. We have to inform whenever a case comes. If a doubtful case in the beginning, we should inform the DMHO, other concerned people. Like the communicable diseases and other diseases, right now we have got a COVID problem. We have to inform the district authorities. Pharmacists and nurses. Physicians should recognize and promote the practice different paramedical services such as pharmacy and nursing as profession and should seek their cooperation whenever required. You should have the cooperation of your pharmacy people, your lab people, and the sisters who are working in your hospital. Unethical acts. Advertising. Printing a self-photograph. In the morning only I was told, photograph on the letterhead or consultation room or on the outside what the board you are keeping on that board also. Your photo should not be, the doctor's photo should not be there. It was previously also 5 years back I have told regarding this also on one ethical meeting. That should not be there. However, permitted to make formal announcements in press regarding on starting a practice, you can advertise. On change of type of your practice, in the beginning you might be an MBBS doctor, then you might have done a post-graduation, then at that time you can advertise. On changing the address, you are shifting from one place to other place. On temporary absence from duty, you can display in your clinic, in my absence, if I am there, I will appoint someone substitute, he will look after it. On reception of another practice, soliciting of patients directly or indirectly by physician, by a group of physicians or by institutions organized is unethical. Patent and copyrights. A physician may patent surgical instruments, appliances and medicine or copyright application, methods and procedures also.
It is unethical if the benefits of such patents or copyrights are not made available in situations where the interest of large population is involved. Regarding the drugs, you could, the pharmaceutical people, or you have given some advice, some drug has been come on your name, you have invented some instrument for surgical procedure. It should be available to everybody. In the beginning you will have, but later on it should be available to everybody. Running an open shop. A physician should not run an open shop for sale of medicine, for dispensing prescriptions prescribed by the doctors other than himself. This nobody is doing, but it is there in the previous guidelines. Rebates and commissions. A physician shall not give or receive any gift commissions for the referring, recommending and procuring of any patients for medical, surgical and other treatment. This sentence itself giving everything. I don't need to explain regarding this. Secret remedies. Prescribing or dispensing by a physician of secret remedial agents of which he does not know the composition. Because some Ayurvedic drugs are there. Previously we used to write Cystone, Gerifort, Himalaya drug companies. We don't know what is there in that. We are prescribing. Now we are not allowed to prescribe any Ayurvedic or allopathic drug because we don't know the composition of that. What are the, if you know the composition of the drug, they can prescribe. Euthanasia. This is practicing euthanasia shall constitute unethical conduct by single person. In specific occasions, the question of withdrawing or support devices to sustain cardiopulmonary function even after brain death shall be decided by only a team of doctors and not merely by a treating physician alone. Because brain death has occurred, is of no use. Then you have to think, you have to call some other specialist, and if the patient's parents agrees, if everybody agrees, we can do merciful killing. And also, now we have to donate the organ donation has come. We can ask the parents or relatives for organ donation also. But by a team of doctors, it should not be done by the treating physician alone. A team of doctors shall declare withdrawal of support system. It should be accordance with the provisions of the Transplantation of Human Organ Act in 1994. Misconduct. Violation of ethical practice is treated as misconduct. Whatever I told, the ethical practice, if you are violating any one of those things, it is a misconduct. Sex determination tests, especially for the radiologists and gynecologists, they should not reveal the sex. It is a very punishable this thing. Signing of professional certificates, reports and other documents which are untrue, misleading or improper. This is, you should not give any professional certificates or documents which are untrue, which are not, you don't know, but somebody has requested, one of your friend has requested for give to some medical certificate, he wanted avail some leave. We should not give. Once you are not treated, you don't know him, whether he is alive or dead, we don't know. Prescribing drugs or procedures where there is no indication. Of course, this everybody knows because we have taken some action against this doctor because it was proved unethical, because this patient is a young boy. His height was 5'7" to 5'8".
He has gone for the treatment. He wanted to become again a 6 feet height he wanted. He has gone. So many times he has gone to the doctor. Ultimately the doctor said, I will do it. But before doing this surgery, you should have acquired the patient's mental conditions, psychological thing. That is most important. Because the patient has come, I wanted to become. So many times, more than 10, 20 times he has come to the doctor. We should explain properly. Ethically you have to tell. Even then he is not listening, you have to refer to your psychiatrist. What is the mental behavior, mental status of the patient. And you should inform the parents. It is not an emergency surgery. You should have informed the parents. Without that, I will treat and do it. And you should explain all the things. What are the post-operative management of that patient? He has given some assurance without taking the parents' advice or on our form also for surgical procedures. You have to take the signatures of the parents. Without them, one friend's signature he has taken, and he has not assessed the psychological behavior. He was a psycho. I think he must be a psycho. But ultimately he has landed up in some problem, and we have given some punishment, and after that now he is doing his own practice. Now it is a lesson for even everybody. When you are treating, you have to take the psychological behavior of the patient is the most important. When you are doing not an emergency work, emergency surgery. Shall not issue certificates of sufficiency to unqualified persons. So many people are working in our clinics as compounders. After 10 to 15 years, they wanted to start a practice. Doctor, you give a certificate that I can treat a patient. You should not give certificates to them. It is a misconduct. Should not publish photographs or case reports without the patient's permission. This is happening still. I have done a big surgery, 8 kilo worth of tumor is coming from the stomach. It should not be published without the patient's permission. Physicians should not use touts for procuring. In the beginning only I have told patients. Thank you one and all. Thank you for the opportunity you have given to speak in general for general practitioners. Punishments చెప్పలేదు. Okay. Thank you, Dr. Jagan Mohan Rao garu. You have become, anyone can give complaint to the medical council on the alleged negligence, wherein a peer of the committee will be appointed to look into the allegations by anyone, and the medical council deal with it. Thank you. I wanted to tell that because I didn't tell. No, that's why I summed up. No issue at all. Because we are friendly with our fellow doctors. We don't want to punish. We wanted to protect our doctors. But don't do so much negligence. Somebody has given complaint, and it will be problem for you and for us also. Thank you. That is the message by Dr. Jagan Mohan Rao garu. You know that the act is very clear, and as far as possible, we try to save the medical council, the doctor brother. But it is important to know the act at least. You see, every day is not ours. The only important one point I want to tell you, as your private practitioners, we are all. Documentation and keeping the records is the only one which will keep you survive either in the medical council or in the court of law.
if you properly maintain your records, record, because the case will come for examination after years of the incident. The only one which will save you is the case sheet, the record which you have, because as long as it is within your purview, you have everything you can write. And avoid ఒక దగ్గర కొట్టేతలు ఉంటాయి, నీ చేతులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొత్త షీట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ మార్చి ఇయ్యవా. ఎంత మన వాళ్ళు ఎంత నెగ్లిజెన్స్ అంటే ఎట్లున్నది అట్లే ఇస్తారు. ఒకసారి అపోలో హాస్పిటల్ రికార్డు చూస్తే ఇష్టం ఉన్నట్టు ఇచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళ దగ్గర 6 నెలలు ఉన్నది ఫైల్, తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చింది. 6 నెలలు యూ హ్యావ్ గట్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైమ్ టు రైట్ ఇట్. ఇది మనదే కాబట్టి ఇంటర్నల్ కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, డాక్యుమెంటేషనే కదా మనల్ని కాపాడేది. అది 3 ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చింది కేసు మాకు, ఒక్కోసారి ఇయర్స్ టుగెదర్. యా లిజన్, రాత్రి చచ్చిపోయిండు, కానీ వాళ్ళు డిక్లేర్ డబ్బులు కట్టలేదని ఎప్పుడు నెక్స్ట్ డే డిక్లేర్ చేసినారు. రాత్రి చనిపోయిన తర్వాత నర్సింగ్ స్టాఫ్ డ్యూటీ డాక్టర్ పోయి పేషెంట్ చూడరుగా, నోట్స్ రాయారు కదా, మీకు అర్థమైంది కదా. నైట్ 12కో ఎప్పుడో చనిపోయిండు, తెల్లారు ఎప్పుడో డిక్లేర్ చేసినారు, మరి బిల్ పెండింగో ఏదో తెలియదు. ఈ టైంలో నోట్స్ లేవు. ఈ టైంలో ఎందుకు నోట్స్ లేవంటే వాడు పోయిండు కనుక రాయలేదు. ఆడ ఇవి లేవు నోట్స్ అంటే మళ్ళీ ఏదో చెప్పిండు కథ, అట్లా దొరికిపోయిండు. మరి అది కూడా నోట్స్ రాస్తే అయిపోతున్నాయిగా. నోట్స్ రాస్తే అయిపోవు కదా, మేము అనేది అదే. అదే మీరు చెప్పేది. సో కాబట్టి మిత్రులారా, రికార్డ్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసి కనుక సబ్మిట్ చేస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా మనల్ని ఏం చేయలేరు. అప్పుడు ఎమోషనల్గా అటెండెన్స్ గొడవ చేసి కూడా అదంతా ఇట్స్ ఓన్లీ షార్ట్ లివ్డ్, బట్ థింగ్ విచ్ విల్ బి కాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ షీట్స్. ఆ కేస్ షీట్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి చాలా రోజులు, అయినా కూడా మనం దాన్ని ప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్ చేయలేం. Dear panelists, and we are having two, Dr. Ravindra Reddy garu, Jagan Mohan Rao and others. I am really want help from all the MCI and the advocate, that because I am the president of Thana Nursing Home Association, really what should be our consent forms? Because it has been just going on writing, and the consent form which is not sufficient, I have seen, is not sufficient, but I want a legal and helpful from the MCA to guide us to have a very good consent form, such that we will not end up in legal problems, because there simply is we will have the prescription where the consent is only wife and husband, they go on signing, but really what is the matter, neither they understand, not this one. So it is going on blindly, but I request them to furnish in their due time this one, that in consultation with the legal opinions, let them guide us to all the nursing, not only mine, all the nursing homes in Telangana, that they should guide us to have a very good this one, such that we will not have problems. I request Ravindra Garu to give that opinion. Sir, consent అన్ని బుక్స్ చదివిన తర్వాత, ఎక్కువ కేస్ జడ్జ్మెంట్ చూసిన తర్వాత, మీరు బ్లాంకెట్ కన్సెంట్ తీసుకోవడానికి లేదు. హై ఇంప్లాయిడ్ కన్సెంట్, హై రిస్క్ కన్సెంట్ ఆల్రెడీ టైప్ చేసింది ఉంటుంది, మీరు పేరు పెడతారు. అది దట్ ఈస్ నాట్ పేషెంటు ఆయనది మొత్తం స్టోరీ రాసి, ఆయన ఏదో బ్రీఫ్గా రాసి, మనం ఏం చెప్పినా రాసి ఆయన సంతకం పెట్టాలి ఆయనకు తెలిసిన భాషలో. కానీ మనం ఏదో బ్లాంక్ కన్సెంట్ అనేది ఒకటేదో రాసి కొట్టి కాదు. పేషెంట్ తనకు చెప్పిండు, నాకు ఇట్లా చెప్పిండు, ఇట్లున్నది ఈ పరిస్థితి అని రాసి ఆయన సంతకం పెట్టాలి. ఇంకోటి ఉండాలి బ్లాంక్ కన్సెంట్. ఇంకోటి వన్ బ్లాంక్ కన్సెంట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. యూ హావ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఫర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, ఫర్ సర్జరీ, ఫర్ separate procedure, separate consent is required. And our latest Supreme Court has given an order, just not even 1 month back. It says a printed consent form is not a consent form. It's not a consent form. The consent form is one, it has to be written, and the patient condition has to be explained. Why the patient is admitted, what is the procedure you are doing, how the procedure you are doing, and what would be the outcome. That has to be there. There is no pre-printed consent form. And if you have that, that is not accepted in the court of law. That is the latest judgment last month. No. There is nothing like a consent form.
కిషన్ చెప్పండి. So thank you. You see, we are constraint of time. One doubt. One. కూర్చోండి. Dr. Ravindra Reddy Garu, chairman is here. Our president, Thana president, I am immediate past president. He has కూర్చోండి, accepted. మోహన్ He కూర్చోండి. has raised a very good question. Yeah. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎవరైనా అప్పు తీసుకున్నప్పుడు ఒక ప్రామిసరీ నోట్, ఒక ప్రోఫామ్, ఆ ప్రోఫామ్ ప్రామిసరీ నోట్ అని ఉంటుంది కదా, దాని మీద ఫిలప్ చేసి సిగ్నేచర్ చేస్తే అది లీగల్గా అప్పు తీసుకున్నాడు, అప్పు ఇచ్చిండు ఇదని ఉంటుంది కదా. అట్లా ఒక వాట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ సార్, ఒక ప్రోఫామ్ మరి తీసుకోవద్దా, కాన్సెంట్ తీసుకోవద్దా, మరి ఎట్లా తీసుకోవాలి? ఓకే, అదే చెప్పండి, అదే ప్రొఫార్మ్. ఈచ్ కేసు ఈచ్ ప్రొసీజర్. నాకు ఇది ఫోన్ ఇది క్లిక్ చేసి ఫోన్ గ్రాఫ్టింగ్ కూడా వేరే తీసుకోవాలి. అంటే అది మనం నర్సింగ్ హోమ్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్. అశోక్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ నో అశోక్ రెడ్డి గారి ఇష్యూ ఏంటంటే అదే, కానీ ఆ గైడ్ లైన్సే మనం నర్సింగ్ హోమ్ అసోసియేషన్ తర్వాత మెంబర్స్కి ఇవ్వాలని రీసెంట్ సుప్రీం కోర్టు ప్రింటెడ్ అని కాదు, ఈ గైడ్ లైన్స్ ఎట్లా తయారు చేయాలని గైడ్ లైన్స్. యా దట్స్ వాట్. ప్లీజ్ That was an excellent discussion, sir. Yeah. Because you see, no, this is very important issue concerned with the. Let the members express. Good evening, sir. Yeah, Cheppandi. Thank you for giving opportunity. I request Dr. Ravindra Reddy to come on to the dais. Sir, Jagan Mohan Rao, sir. Just recently, Supreme Court commented that we should write in capital letters all drugs, capital letters only. And one more, that few drugs contains number of components. So difficult to write generic name in that. Suppose B complex tablet is a number of components are there. So difficult to write all drugs, all composition. This question was raised in the assembly also, తెలంగాణ అసెంబ్లీ. దీని అర్థం ఏంటంటే మన అట్లాంటి అందరం దొరికిపోతాము. అందులో ఒక మంచి ఒక లూపోల్ ఉంది, మీరు ఎవరు చూడలేదు సరిగ్గా. ఇట్ షుడ్ బి రిటర్న్ legibly, preferably in capital letters, not mandatory. Preferably అంటే నా ఇష్టం. అర్థం కావాలి, ప్రిఫరబుల్లీ అర్థం కావాలనే ఉద్దేశం. అక్కడ మ్యాండేటరీ అని రాయలేదు కనుక బతికిపోతారు క్యాండిడేట్. కరెక్ట్, యు ఆర్ కరెక్ట్. సి లెజిబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. అండ్ రేషనల్ యూజ్ అంటాడు కదా, రేషనల్ యూజ్ అనేది మనం ఏదో సపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి ఒక్క మాట మీ అందరికి చెప్తున్నా, ఓపీ చీట్లలో ఏవో చాలా చెప్పిండు బాగా చాటభారతం కాదు, ఒకటే అవసరం. ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ డయాగ్నోసిస్, బట్ యువర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ యాంటీ డైరియల్స్, ఎకోబయాన్, మెట్రోనిడజాల్, ఫ్లాక్సిసిన్ కాంబినేషన్, ఒక టానిక్, ఒక ఎంజైము, నువ్వు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ లోవర్ రెస్పిరేటరీ అని కొట్టి కింద ఇవి ఉన్నాయనుకో బుక్ అయిపోతుంది. అది ఆడేం రాసినావో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే కింద చూడు. ఇంట్లో 1:1 ఉన్నది, 1+2 ఉన్నది అని కింద రాస్తావా నువ్వు 2+2 అవుతావు. Thank you, sir. Okay, thank you. On behalf of the chairman and co-chairman, we thank all the members for nice interaction. I give to our co-chairman Dr. Lakshman to sum up. Thank you very much. The first outset, I would like to thank the organized chairperson, Dr. Kishan, for giving me this opportunity to chair this session along with Vijay Chandra Bhaiya, because he was the president when I was in KMC in the 80s. Wonderful person. Thank you, Bhaiya. And thank you, Dr. Jagan Mohan Rao, sir, for wonderful lucid presentation of medical ethics. What I think is to become, we are all doctors, but to become a best doctor, I think we have to practice ABCD, EFG, because this is my almost one of the most important, the ABCD, I like it. So A is aware what are your boundaries. So B is be human being, because we are human being, but be human. Whenever we see the patient, we should not think that is a patient, he is a human being. So C is, as already Jagan Mohan Rao said, is a character and conduct of ourselves.
whenever we see that the first patient also and the last patient also is the same, because he might be expecting the same from us. So C is the conduct and the character. The D is the documentation, which is the heart of the practice and as the doctor. That is what I think. And dedication. Okay, without dedication, I don't think we will become a wonderful or best doctor. The E is the ethics and the empathy. The ethics and empathy is the very, very important core of that, whatever we think is. So the F is we have to bring the faith which was lost during these so many years because of whatever the things in the medical profession, which has been almost causing the distance, increasing the distance between the doctor and patient relationship. So we should bring back the olden days faith and trust to the practice, so that to become a good or best doctor. Thank you very much for this wonderful the discussion. Thank you, sir. Now can I please request Dr. TKK Naidu, sir, Professor and HOD, Prathima Institute of Medical Sciences, and Dr. Srinivas Alagandula, sir, Treasurer IMA, to felicitate Dr. Vijay Chandra Reddy, sir. With good evening, everybody. Thanks for giving me a chance here. I'll just take 1 minute. Though the topic, I am Dr. Naidu, Professor HOD, Department of Forensic Medicine, Prathima. Here, I would just highlight 1 or 2 points why consent is a debatable topic. Number 1, and where we are falling short of or getting into medical legal problems, ethical problems, all this is we are not properly counseling the patient. The counseling is the most important part of it. Is the oral consent. First you counsel the patient, explain the procedure you are doing, what are like how you take insurance, the fine print will be there. That fine print should be explained to the patient first. And you give him some ample time to decide whether he want to come under your knife or not. With immoral practice, people are pulling patients without proper consent, proper counseling. Consent and counseling are important part of day-to-day practice. If you don't do this properly, you will end up in lot of problems and you have to stand in front of ethics committee. That is very important. Counseling is important. Without counseling, don't touch a patient. Nothing will happen. You have every right to refuse a patient but not get into trouble afterwards. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the valuable information. Now I could please request Dr. Akula Lakshminarayana, sir, Senior Physician, and Dr. Mallesham, sir, Senior Physician, to felicitate Dr. Lakshman Kumar, sir.
Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Now I request dynamic young surgeon of Karimnagar, Dr. Arun Katari, sir, and Dr. Pradeep, sir, to felicitate our speaker, Jagan Mohan Rao, sir. Thank you so much, sir. నాయుడు గారు ఒక నిమిషం మాట్లాడతా అంటే నేను ఒక హాఫ్ మినిటే మాట్లాడతానని విషన్ గారికి పర్మిషన్ తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతున్నది. 1979-78లో డాక్టర్ ప్రసాదరావు గారు సూపరింటెండెంట్గా వరంగల్లో ఉన్నారు. ఆయన కింద అసిస్టెంట్లు ఒక పెయిన్ ఇన్ అబ్డామిన్ అడ్మిట్ చేసుకున్నారు. ఒక అమ్మాయి అక్కడ సర్జన్ ఏం చేసిండు, డయవాల్ రాయాలన్నా డౌన్ హిల్ రాసిండు. జగన్మోహన్ రావు గారు ఆ వార్డు అక్కడ రాయడం నాకు అబ్బా ఇది నిజంగానే అట్లా చాలా మందులు ఉన్నాయి. డయవాల్కు బదులు డౌన్ హిల్ రాస్తే 1 BD, హైపోగ్లైసిమిక్ కోమాకు పోయి మెంటల్ రిటార్డేషన్ పోయి లైఫ్ లాంగ్ బెడ్ రిడన్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. మీకు అది జ్ఞాపకం ఉందా? అదే చెప్పారు, అదే అటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా గమనించండి మందులు రాసేటప్పుడు అని చెప్తున్నా. Thank you, sir. Now I request Dr. Narsinga Reddy, sir, Dr. Kishan Rao, sir, and Dr. Mutyam Rao, sir, to join for the felicitation of Varangal branch, Dr. Sudeep, sir. Dr. Sudeep, sir, please come, sir. Dr. Anand Bokre, sir, please join for the felicitations. Dr. Mukund Rao, sir, please join for felicitation, sir. I request Kishan sir and Jagan Mohan Rao sir to join the felicitation. Anand Bokre sir from Varangal branch. Please. Next I request Dr. Jada Srinivas sir from Jamikunta and Huzurabad branch. Anand Bokre sir, please accept sir. Narsinga Reddy sir and Jagan Mohan Rao sir, please felicitate our Dr. Anand Bokre sir. I request Jadala Srinivas sir from Jamikunta and Huzurabad branch to accept token of. Anil, in panel link, Dr. Sudhakar Reddy sir, please kindly make him seen on the screen.
Thank you, sir. Dr. Srinivas of Huzurabad, they acquired a land of 1 acre from the government for the construction of the IMA hall at Huzurabad Jamigunta branch. 10 guntas, sorry, 10 guntas. But it's a good achievement by the IMA. We influenced the politicians and we got that. Sinu, great efforts from you. Now the panel discussion is going to start. Now I request Dr. Uttam to take over. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. The topic for the panel discussion is how to prevent medical legal problems and violence against doctors. So this session will be moderated by Dr. K. Sudhakar Reddy Garu, and the respected panelists are Dr. Lakshmi Narayana, Dr. T. Narsinga Reddy, Dr. K. Kishan Rao, and Dr. Mallesham. Hello. I welcome Dr. K. Sudhakar Reddy Garu. Yes. He is attending through the Zoom today. Welcome, sir. Oh. I am attending through the Zoom. Welcome, sir. The consultant general surgeon at Rohini Hospital, Warangal, president, vice chairman, Red Cross, Indian Red Cross, and past president of IMA AP State. He is also governor for Lions Club. Coming to the speakers, I welcome Dr. Lakshmi Narayana Garu onto the dais. He did his MBBS MD from Aurangabad Medical College. Since the completion, he was in government service. Later on, he was in a teaching faculty in Chelmeda and Pratima and Professor Emeritus in RVM Medical College. He is a great devotee of Lord Sriman Narayana and Ramanujam. He has constructed a temple where there is no temple in his own village, believing in spirituality. He has his own hospital, Lakshmi Narayana Hospital, multi-specialty hospital. Welcome you, sir. Our next speaker is Dr. T. Narsinga Reddy, sir. Welcome, sir, to the panel discussion. He is graduated from Usmania Medical College, Hyderabad. He completed his post-graduation in radiology from Kasturba Medical College, Manipal. Currently member of Administrative Committee, Telangana State Medical Council from 2015 till date. Conducted non-vascular procedures like vertebral augmentations and tissue biopsies. Managed delivery of social services at Lions Club for people in need of eye care and visual assistance. Served as president of TANA, Telangana State Branch in 2013-14, President IMA Telangana Branch 2016-18, and CWC member in IMA National Headquarters from Telangana State since 2014 till date. Welcome you, sir. Our next speaker is Dr. K. Kishan Rao Garu, a native of Joganpalli village of Karimnagar, erstwhile district. Primary education is from Joganpalli village, higher education in Nrupatunga School, Hyderabad, medicine from KMC Warangal. He is Thana president in 2020 to 21. He also participated in Ministry of Health, Iran from 1976 to 1986. Now working at Kishan Rao Hospital from 1995 till date. Worked as President IMA Hyderabad and Rangareddy Zone 2009-10. He is also Thana State General Secretary in 2015. Welcome you, sir. Our next speaker is Dr. M. Mallesham Garu. Welcome, sir, on the dais. He's Professor of Medicine. He's also IMA President and Peddapalli District. Welcome you, sir. Now I'm handing over my mic to the moderator, sir. Sudhakar Reddy, sir. You can take on. Yes. Yes, please. Thank you, sir. Dr. Kishan and friends and the member panelists. We are on the important topic which the medical profession is facing in day to day, and how to prevent the medico-legal problems and the physical violences. When we go to the ancient times, doctor is believed to be a god, and the patient and the doctor relation used to be in an extraordinary note. Things have changed, attitude has changed, professional people also getting changed. In view of these so many problems, the profession is facing. And always it rings in my mind that why only medical profession?
there are looters, they are gangsters, they are cybercrime rare. They are the so many professional people who are not doing the practice ethically. They are escaping from this hooliganism. But since we are facing with the suffering humanity, we are bound to face such type of the physical violences and the legal problems. I used to always say, God, we means a doctor. God, we like a door at the blink of danger, not before. God, we like a door at the blink of danger, not before. Once the danger fast, ఆపద పోయింది, God is forgotten and the doctor is slighted. మానవత్వ సమస్య, మానవత్వంలో ఆపద కొరకే ఈ ఇద్దరు జ్ఞాపకం వస్తారు. అటు భగవంతుడు జ్ఞాపకం వస్తాడు, ఇటు డాక్టర్ జ్ఞాపకం వస్తాడు. డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా నువ్వు మా దేవుడు అంటాడు. దేవుని దగ్గరికి పోయి, నా ఆపద తీస్తే నా నిలువు దోపిడి ఇస్తాను, నా మొక్కులు ఇస్తానంటాడు. ఆపద తీరితే అక్కడ దేవునికి ఏం చెందదు, డాక్టర్కు తన్నులు పడతాయి. ఇది ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఉన్న యాటిట్యూడ్. జనరేషన్ కొద్ది ఇలానే జరుగుతుంది. ఇది జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఒక్కటి, మనం సంఘజీవులం. ముందు పేషెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ను, ఇది ఫిజికల్ యాటిట్యూడ్, ఇది మెంటల్ యాటిట్యూడ్, ఇది సోషల్ స్టేటస్ as well as his financial status has to be considered on one side. On the other side, our house should be kept in order. Professional house is not in order now. It is in a disorder state. So many people are added to the profession, and up to now, we have heard from the Jagan Mohan Rao the total medical ethics. Majority are not following the medical ethics. They are forgetting the medical ethics, or they doesn't know what is medical ethics. In view of all these things, we are with the important specialist physicians and Dr. Nursing, the past national vice president, as well as the eminent radiologist. I request the senior most physician, the assistant of Kishan Rao Garu, colleague of my friend Kranti, A. Lakshnarayana Garu, to start with on this subject. Lakshnarayana Garu, please. అందరికీ పాదాభివందనాలు సమర్పించుకుంటూ, నేను చాలా సీనియర్ పర్సన్ అయినప్పటికీ నన్ను పిలిచి ఒక 5 నిమిషాలన్నా మాట్లాడండి అని అనుకోకుండా నాకు సర్ప్రైజ్గా డాక్టర్ కిషన్ గారు చెప్పడం, నేను ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి రాకుండా ఉండలేను కాబట్టి వచ్చాను. 2:45 నుంచి 3:45 వరకే అన్నారు. అప్పటి నుంచి కూర్చుంటే నా వీపుని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక ఏ టైంకు విసుగొచ్చేస్తున్నది. ఏమనుకోకండి దయచేసి. బియర్ విత్ అస్ ఆల్సో. కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయ గురు కృష్ణం నమస్యామ్యహం. కృష్ణే నామర శత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. కృష్ణాదేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహం. కృష్ణే తిష్టతి సర్వమేతదఖిలం హే కృష్ణ రక్షస్వ మాం. ముందు చిన్నగా నా అనుభవాలు చెప్తాను. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిన పంచాయతీ. 1975 నుంచి 81 వరకు వరంగల్లో ఉండి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉండి కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. వస్తే ఒక చెస్ట్ పెయిన్, అప్పుడు డాక్టర్ జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, రామరెడ్డి గారు ఉన్నారు, నేను కూడా ఉన్నాను.
చెస్ట్ పెయిన్ అని ఒక పేషెంట్ వచ్చిండు, ఈసీజీ తీద్దామని ఈసీజీ మెషిన్ పట్టుకొచ్చి కట్టిండ్రు, తీద్దామన్నాక సడన్గా డెత్ అయింది. ఆర్టీసీ ఎంతమంది వాళ్ళు ఉన్న స్టాఫ్ అంతా ఏదో మెషిన్ పెట్టి చంపినరట, ఏదో మెషిన్ పెట్టి చంపినరట, రాని 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 అంటే మందల కొద్ది వచ్చినారు. మొత్తం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంతా ఫుల్, మొత్తం హాస్పిటల్ అంతా ఉంటే సూపరింటెండెంట్ పిలిచి ఏమయ్యా మీరు ఏమైంది సార్, ఏమో సార్ మాకు కూడా అర్థమవుతలే అని ఆఖరికి మేము ముగ్గురం ధైర్యం చేసి, ముగ్గురం కాబట్టి కొద్దిగా మా దగ్గర యూనిట్ ఉన్నది, ఇక అందరూ వాళ్ళు అదివరకే చాలా సంవత్సరాల నుంచి ప్రాక్టీస్ ఉంది, నేను కొత్తగా నేను భయపడుకుంటా పక్కపండి, ఏం డాక్టర్ లక్ష్మణ ఏం చేశారు, అయ్యా నేనేం చేయలే కాదు నువ్వేదో మెషిన్ పెట్టి చంపినవాడు, నేను మెషిన్ కాదు స్వామి ఈసీజీ తీయంగా చనిపోయిండు అట్లనా. అయితే వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని హెడ్ పిలుచుకొని అందరినీ, బాబు ఇది గవర్నమెంట్ సప్లై చేసిన ఈసీజీ మెషిన్, ఇదివరకు కరీంనగర్లో ఈసీజీలు వాళ్ళు తీయలేదు, మీకేమో కొత్త అనుభవం, మీరు ఇట్లా అనవసరంగా అపోహపడ్డారు, ఇది మీరు కావాలంటే ఇంకో ఇద్దరు వంటని మేము తీస్తాం ఏం కాదు అని వాళ్ళకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థం చేయించి దండం పెట్టి పంపించాల్సి వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ నాకు అల్లరి ఎందుకు అయింది అనేది తెలవడానికి కొరకు మీకు చెప్తున్నాను. రెండోది కొద్దిగా డెవలప్ అయింది కరీంనగర్. పేషెంట్కు నేను 1991-92 ప్రాంతం వరకు సిటీ బ్రెయిన్లో అదివరకు వచ్చినో లేదో ఒక హెమిప్లేజియా పేషెంట్ అడ్మిట్ చేసుకున్నాము. పక్షవాతం అమ్మ, ఇది ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడు. ప్రోగ్నోసిస్ ఏం చెప్తాం, ఇది హార్ట్ అటాక్ లెక్క, ఇది కూడా పెద్ద బీమారే, ఇది కూడా సీరియస్ కావచ్చు చనిపోవచ్చు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. 1990 అన్నప్పుడు ఏంది ఇల్లిటరసీ ఎక్కువ, 1980 అన్నప్పుడు ఇంకా ఇల్లిటరసీ ఎక్కువ, ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు వచ్చే వరకు లిటరసీ ఎక్కువ అయిపోయింది. అప్పుడు మనం పేషెంట్ మన కాన్ఫిడెన్స్లో ఉందరు, పేషెంట్ మంచిగానే ఉన్నాడు, మంచం మీద అట్లా కూసున్నారు, భార్య అటెండర్గా ఉన్నది, పొద్దుగల మొహం కడుక్కునేందుకు కూర్చుండే పెట్టాను, బాత్రూమ్ పక్కపంటే ఉంచింది కడిగింది తీసేసి పారబోయడానికి బాత్రూమ్ అయింది, వీడు అట్టనే కింద పడ్డాడు, బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయింది, కింద పడితే హెడ్ ఇంజరీ అయింది. ఆ రోజు నుంచి 2 రోజులలో సీరియస్ అయ్యకుండా పోయి డెత్ అయిపోయిండు. ఏమ్మా మీ వాళ్ళని బిలు, హెడ్ ఇంజరీ అయింది, ఆపరేషన్ అవసరం అంటే మాకెవ్వరు లేరు స్వామి, మాకెవ్వరు లేరు, ఇక మీరే ఆయన చూసుకొని అని బతులాడినట్టు చేస్తే 2 రోజుల తర్వాత చనిపోయింది. దానికి మేనల్లుడు అనేటోడు ఒకడు దూర చుట్టం ఉన్నాడు, వానికి బీజేపీ లీడరు ఆర్టీసీలో పనిచేస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళా మందల కొద్ది వచ్చారు, ఆ వచ్చిన లీడర్ నా పేషెంటే, అయ్యా మీరు 4 రోజుల నుంచి హాస్పిటల్ ఉంటే ఒక్కరు రాలే, మీరు రాండి చూడండి అని పిలిపించుకున్నా కానీ మీరు ఎవరు రారే, మీ పనిలో మీరు ఉన్నారు. లక్ష్మణ డాక్టర్ మంచి డాక్టరే, ఏం కాదనుకుని వైద్యం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది వస్తారు, అల్లరి పడతారు, ఇది జరిగిన విషయము, మీరు ఆమెను అడగండి, నేను చెప్పినా కానీ మీరు ఎవరు రాలే, అర్థం చేసుకోలే, ఆపరేషన్ చేయించుకోమంటే చేయించుకోలే, చనిపోతే మీరు ఇంతమంది వచ్చినారు, వాళ్ళేదో అర్థం చేసుకున్నారు, తీసుకొని వెళ్ళిపోయాను. ఇక 3వ కేసు మొన్న ఒక 3 నెలలు అయిందో 6 నెలలు అయిందో, బేసిలర్ ఆర్టరీ ఇన్ఫాక్షన్, బ్రెయిన్ స్టెమ్ స్ట్రోక్, పేషెంట్కు డిస్ఫేజియా తోటి స్లర్డ్ స్పీచ్ తోటి ఎమర్జెన్సీలో తీసుకొచ్చారు. నేను నా కొడుకు కూడా ఫిజిషియనే, ఇద్దరం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము, ఎంఆర్ఐ అయింది, అన్నీ అయింది, చెప్పాము. చెప్పిన తర్వాత అటెండరు ఎడ్యుకేటెడే అయిన తర్వాత ఏం జరిగింది, సాయంత్రం రైల్స్ వేసినాం, ఫీడింగ్ ట్రీట్మెంట్ అంత ఇచ్చినాం, ప్రోగ్నోసిస్ చెప్పినాము, వెంటిలేటర్ అవసరం పడుతున్నాం అన్నీ చెప్పినాం. ఆడియో వీడియో మాత్రం తీయలే, అవన్నీ ఎప్పుడు అదొకటి వేసేది ఉండే అనుకున్నాం. కానీ మాకు కెమెరా ఉన్నది, సీసీ కెమెరా, అందులో అన్నీ రికార్డ్ అయినాయి అనుకోండి. కానీ మనము చెప్పేటప్పుడు పేషెంట్కి ఇది ఇది అని మీరైతే ఏదైతే అనుకుంటున్నారో, డాక్యుమెంట్లో అన్నీ రాసినరా అన్నీ పెట్టినరా అని మీరు అన్నీ ఏదంటున్నారో, మనము పేషెంట్ చూసి ఎమర్జెన్సీలు ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకు ఆలోచన రాదు, వాడు చనిపోతాడేమో, మనకి మెడికల్ వెళ్ళిపోతామేమో, అవి రాయాలి ఇవి రాయాలి అని తర్వాత వాళ్ళు అంటుంటారు. ముందేమనుకుంటాం, వానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుట్లనే ఉంటాం. అన్నీ
ఎమర్జెన్సీలో మనం ఒక ప్రొఫెసర్ ఏదో మనం 10 ఏళ్ళు చదువుకున్నప్పుడు మన తలకాయ మనకు పనిచేస్తుంది కదా, మనం చేసుకుంటూ పోతాం. అన్నీ రాయమంటే అయ్యో ఇది కోర్టుకు పోదు కావచ్చు, ఆ లాయర్ లాగా మనం అన్నీ ఆలోచించలేము కదా. అయితే ఏమైంది, ఆ పేషెంట్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ పోతే రిససిటేషన్ చేసినాం. పానంతో ఉండగా మీరు వెంటిలేటర్ అది అన్నారు కానీ తీసుకుపోయారు. అది ఈ మన కార్ఖానగడ్డ ఏరియా నుంచి ఒక టీం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, చనిపోతే కొన్ని టీములు తయారైనాయి ప్రతి ఊరుకు. మేము పోయి అడకత్తాం, మేము పోయి భయపెట్టిస్తాం అనే టీంలు వచ్చినాయి. తీసుకొని పోయి అపోలో దవాఖాన పోతాం అన్నారు. వాళ్ళు డెట్ అయిందంటే తీసుకొని వచ్చాను, పండబెట్టాను. మీరు ముందే ఎందుకు చెప్పలే వెంటిలేటర్ పెట్టాలని, మీ దగ్గర లేనప్పుడు? అవన్నీ చెప్పినామండి, మీరు లేరు కదా. లేదండి మీరు మాకు పైసలు ఇవ్వాలా, తప్పు చేశారు మీరు. లేదండి మేము ఇయ్యం, ఏమన్నా చేసుకోపోనని గట్టిగా ఉంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి పేషెంట్ని తీసుకొని పోయి పోస్ట్ మార్టంకి ఒప్పియకపోతే పోస్ట్ మార్టం చేసి పంపించేశారు. తర్వాత అది మెడికల్ టీం సూపరింటెండెంట్ సమక్షంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అవన్నీ చూసి, సార్ ఇది బ్రెయిన్ స్టెమ్ స్ట్రోకు, ఇవన్నీ మేము చెప్పాము, ఐసీయూలోనే ఉంచాము. ఇవన్నీ జరిగినా కానీ ఈ మనస్తత్వం ఈ ప్రజలది ఎట్లుందో, ఈ ఊళ్ళో ఈ టీం ఎట్లుందో మీరు గమనించండి. పోలీసుని పిలుచుకుని ఇవన్నీ చూడండి అంటే వాళ్ళు అవునండి మీరే కరెక్ట్, ఇప్పుడు ప్రజలు మంచిగా లేరు, మనం చెప్తేనేటోళ్ళు గారు, వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నది అల్లరి చేస్తారు. కానీ మన మెడికల్ ఎథిక్స్ మనమే చదువుకుంటాం, మనమే పాటిస్తాం, దాని ప్రజలు మాత్రం ఎవరు పట్టించుకోరు. వాళ్ళు అల్లరి చేయాలనుకుంటారు, చేస్తారు. వాళ్ళకి పైసలు కావాలనుకుంటారు, గుడ్డాలు లెక్క వస్తారు, పట్టిస్తారు. మీరు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా యునైటెడ్గా మీ ఐఎంఏ ఉంది, మీరు ప్రజలను భయపెట్టే స్థితిలో ఉన్నారా? మీ లా సిస్టమ్ని ఏమైనా మార్చే స్థితిలో ఉన్నారా? మీ పాలిటీషియన్ కానీ సీఎంలు కానీ ఎవరన్నా ఏమైనా ఉన్నారా? డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఎల్ రామరెడ్డి హాస్పిటల్లో ఎంత అధ్వానం చేసిండ్రు, మొన్న గ్లోబల్ హాస్పిటల్లో ఎంత అధ్వానం చేసిండ్రు. మీరు ప్రజలను డాక్టర్లు అంటే మానవత్వం ఉన్నవాళ్ళు అని అంటారు. మరి వాళ్ళు ప్రజలు గుండాలు లెక్క ఉండాలనా? ఏం చదివిస్తున్నారు వాళ్ళను, ఏం ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు? మీరు ఏమి ఎథిక్స్గా ఉంటే ఏం కాగితం మీద రాస్తే మన రవీందర్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు, మీరు తర్వాత కుకప్ చేయండి. కుకప్ చేస్తే మాత్రం పట్టించుకున్నాడు ఎవడండి? రాసిందే పట్టించుకుంటాడంటే కుకప్ చేస్తే ఏం పట్టించుకుంటాడు? పోలీస్ అయినా కూడా అడిగిండు, సార్ మీరు అన్నీ కరెక్ట్గా ఏమన్నా పైసలు ఇస్తారా, సెటిల్ చేయండి. నీ అమ్మ నీకేంది ఇచ్చేది? నేను 40 ఏళ్ళల్లో ఎందరో వచ్చిండ్రు, నన్ను మొక్కిండ్రు, సార్ మంచి వైద్యం చేశారు కానీ మాకు అదృష్టం లేదన్నారు. కానీ నీ తీరే డబ్బులని నువ్వు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని కూడా అడుగుతావా? అందుకొరకు దయచేసి వి యునైట్ స్ట్రాంగ్లీ. కేరళ లోపల ఉన్న యూనిటీ మన దగ్గర లేదు. కేరళలో మన భారతదేశంలో కేరళలో ఉన్న యూనిటీ లేదు. మల్లేశం గారికి ప్రాక్టీస్ పోద్దేమో అని ఈడుగా చేస్తాడు, ఈయన ప్రాక్టీస్ వేయవద్దు అని వాడు దాస్తాడు, వీనికి రెఫర్ చేస్తే ఎట్లా అని వీడెడతాడు. కమిషన్లు వస్తున్నాయని ఆర్ఎంపీగాల చుట్టూ తిరుగుతారు. మన ఇజ్జత్ బోడగొట్టుకుంటాం. ఇంకా ఇట్లుండకపోతే ఎథిక్స్ ఎట్లుంటాయి? ఎథిక్స్ ఎట్లుంటాయండి? ఒక చదువు రానోడు ప్రాక్టీస్ మనకంటే ఎక్కువ సంపాదించుకొని ఒక హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటుండే ఈ కాలంలో. మరి ఏం పోయింది? ఎథిక్స్ ఎడ పోయింది? లేవా మీ దగ్గర? వాడు డిగ్రీలు లేకున్నా రాసుకుంటున్నాడు, చదవనోడు కూడా డాక్టర్గా పెట్టుకుంటున్నాడు. మరి ఏం చేసింది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా? ఏం చేసింది తెలంగాణ? ఏం చేస్తుంది? వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి చెప్పలే. ఒక ఊళ్ళో ఒక సిఐ ఆర్ఎంపీని బెదిరించాడు. అరే ఆ మంచి డాక్టర్రా, డిగ్రీ ఉన్నాయనే, నువ్వు బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు. ఈడు అసోసియేషన్ ఫామ్ అయ్యి మినిస్టర్ లెవెల్ పోయి సిఐ గారిని తిట్టిపెట్టించాడు. సిఐ గారిని తిట్టిపెట్టాడు. ఇక చూడండి ఎంత మంచిగా ఉంది ఎథిక్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు హియర్ మై ఫ్రెండ్స్ who will talk to medical legal aspects. Better we unite, we stand better. Thank you very much for allowing me to speak 5 minutes. డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, మీ అనుభవం అంతా రంగరిచ్చి ప్రారంభ దశ నుంచి ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న సమస్యల మీద మన డాక్టర్ కొలీగ్స్కి అవగాహన ఇచ్చినందుకు మీకు మోడరేటర్గా మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వీటన్నిటికీ సొల్యూషను
మీరు కొంత సజెస్ట్ చేశారు. యూనిటీ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. మనకు మనమే శత్రువులం. యాశకో యాశకా శత్రువు అని. బిచ్చగానికి బిచ్చగాడే శత్రువు, డాక్టర్కు డాక్టరే శత్రువు. అందుకొరకు ఐఎంఏ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా, తానా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మనం మన స్ట్రెంగ్త్ను పెంచుకుంటూ ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్గా ముందుకు పోదాం. నర్సింగ్, ఆల్రెడీ యూ వాంటెడ్ టు స్పీక్? Yes, sir, I'm on the. Okay, Nursing, go ahead. So basically, it's how to prevent the medico-legal problems. Sir, Lakshman sir cheppindante how, when the problem comes, how to act. But I am going on a talk where it will be how to prevent the medico-legal problems and how to minimize the violence against doctors. So as you know, IMA has got a very long cherished history. It was started in the year 1928. And we have almost 750 branches all over the country. And IMA is the only association in India which has actually participated. It's a professional association participated in the independence struggle. So just a brief history of IMA. So why are we at a gunpoint? How many of them believe that today you're practicing with a gun on your head? How many of you here in this hall believe that? Can you raise your hands? Excellent. So more than 50% believe that you're practicing with fear. With fear you're practicing. So when you're practicing with fear, so what will the society decide? What sort of industry you are in? What sort of business you are in? What sort of profession you are in? Does the society recognize your talent? Does the society recognize your profession? Does the society recognize that you are a doctor who is going to provide health care? None of the things that the society believes. And the healthcare infrastructure in this country is on the least priority. That's on the negative list, where people want to spend money on many appeasement schemes, but not on healthcare. And not only that, nowadays because of our defensive practice, we are giving more into diagnosis rather than the preventive health care. And moreover, we don't have any set standards to operate our healthcare system. Then if it comes to accountability hospitals, say medical negligence is one point where the hospital also has got equal amount of liability compared to the clinician also. It's not that the clinician has come, operated and gone, and it is the liability of the surgeon or the clinician to face if there is any criminal case or a complaint against him. So there are two aspects you got to look into. It is a direct liability as well as a vicarious liability. Now when you have a direct liability is where it is only the hospital is the one where it's going to have the liability. Whereas the vicarious liability is the one where even the employees are going to have the liability. Suppose the hospital is going for a practice and people are practicing over there, it is always better for the hospital to go for both the direct liability as well as the vicarious liability. So what are the common errors by medical people? As sir has said, Lakshman sir has already gone. See, what are the basic fundamentals? Even Dr. Suhakar Reddy sir has just told us. See, because patients are usually unhappy because they feel that we have not heard them properly and there is nobody to attend these patients and nobody has in fact informed them of the results or outcome of the patient. So they think this is all because due to our negligence. And some of the instances I'm going to show you next, how these things happen and how we can avoid them. See, we have to spend time with the patient. Most of us are so busy, we don't spend time with the patient or time with the attendants or relatives explaining of what is the outcome of the treatment. And as sir has said, when the patients are admitted, none of the relatives will be there. They come only after something happens. So it's always better for us to analyze and see the patient's condition, see how the patient is going to behave, and what is the socio-economic condition. Socio-economic condition, not only money, what is his background?
That's also very important when we do this. And it's always better when we talk with the patient to maintain a eye-to-eye contact so that the confidence of the patient and the doctor develops in between them. And as you know, because of CPA, the Consumer Protection Act, we are already into defensive medicine. And moreover, this sort of a defensive medicine has become so expensive that the patient doesn't trust us. Why we are practicing such a way. And it's also the failure to communicate. To communicate clearly and effectively, and also to ensure that your patient understands what's his diagnosis, what's his treatment, what sort of medication plan you're going to take. And it's always better to ask the patient, once you explain everything, you ask the patient to tell him what this thing is understood. Otherwise, this always causes some sort of a misunderstanding, and they also feel that you're not honest or sincere towards their feelings. And other issue, what we face is the failure to diagnosis. See, when a patient comes to us, sometimes we write PUO. But what's your final diagnosis of PUO? So this is where our patients are not really happy with whatever we explain to them. Nowadays, you have Google doctors, you have Yahoo doctors. So for each and everything, they go onto the net, they Google, just put the symptom, they get 100 diagnoses, and they try to fit in one of those diagnoses there, and they try to teach us medicine. So I had a very bad example about 4 years back, where I was in a state of shock, where I thought, am I really a doctor, or as well as that the person who was a computer software engineer, he's speaking all the medical terminologies and all the different diagnoses. So it was really a refreshing course for me. After a long time, I was able to recollect my entire medical training. So that was one of those very, very interesting episodes I faced. And sometimes what happens is, of course, you see, we try to tell the patient each and everything. But the point here is we are dependent on labs to get the investigation reports. And sometimes the patient really don't follow. If suppose you tell them some investigations to get done, they'll not get them done. So it's always some delays there. And it's also that sometimes our staff, when we tell them, go get this patient, do this sort of investigation, where the patient, our attendants, our staff also forget. So these are where some of those fallacies where the follow-up will not be done properly, and this leads to some sort of a mistrust to the patient on the doctors. And the worst part is patient's time. He comes to the OP. We have about 100 patients waiting for us. This man will become very restless. So restless that the time he reaches for our consultation, we'll be hardly spending 2 minutes or 3 minutes with him. So that really gives him such a bad opinion and a bad mistrust on the doctors, and he feels like suing the doctors. So these are all a lot of things I have mentioned here because I'm just rushing through the slides. And other thing is what our Jagan Mohan Rao sir has said, handwriting. When you write your prescription, it has to be clearly, legibly, in capital letters, in such a way that everybody understands what you have written. So this is where one of those things where the patients really get annoyed with us. And the other thing is that asset protection indemnity. Why I'm talking about this is, suppose there's a mob that comes and damages your property or vandalizes your property or tries to sue. So you got to take some professional thing like how we have our PPW scheme. So that's why we say a lot of people go for insurance. But PPW scheme is one scheme where they don't ask you any questions. But when you go to insurance, they ask you 100 questions to settle your claim. So it's always better to have some sort of a professional indemnity and medical liability insurance schemes. So it's always better to take as a personal liability thing as well as also to take for the entire staff. So these two will definitely help us in long run. And one good thing with this is the burden of proof lies on the person who is filing a case on us. As Jagan Mohan Rao sir has told us earlier, see, if we maintain our records properly, if we know, see, even your diagnosis may be wrong, but if our records are right,
properly written, legibly written, then there's a huge chance for us, 99.9% we are saved. Because the entire liability to prove that we are at fault depends on the patients producing the documents. So once the documents are proper, once the documents are clear, nobody can sue you. So always it's mandatory to see that whatever you write, it's written properly and maintained properly. And as you say, see, there should be a change in the attitude of doctors also. See, the patient has come with some pain. Once he has come with pain, it is your responsibility to reduce his pain, not to give him more pain. So to do that, a few things like changing your attitude, talk to them, put your hand over him, or say, I'm extremely sorry for keeping you waiting. Or see, these are the few things that really touches them so that they don't get annoyed or they don't feel that this doctor is taking everybody for a ride. So these are the few maneuvers that you play psychologically on the patient and their attendants. Then we have these clinical guidelines. See, sometimes clinical guidelines are those standard operating procedures or standard operating guidelines what would follow. But it's not mandatory that you follow all these guidelines accordingly. You have to follow according the basic guidelines followed by the condition of the patient. How the patient is responding, how the patient is reacting. So these are the way the clinical guidelines have to be followed. In medical negligence, see, the court will never say that you are wrong. The court always says that to your optimal capability, suppose I'm a radiologist, a person with injury comes to me. See, I'm not a clinician, but still, to my best of my knowledge, how much I can treat, I treat the patient and send him away. See, these are the things where the court says. Suppose the surgeon is there. Surgeon has done the surgery to the best of his ability. Beyond that, the complications and all, nobody knows how do they occur. See, that is where the court says, doctor is not God. Doctor is there to save you. He will save you till where he can do that. Beyond that, he will refer to some other place. Like suppose for Karimnagar, a surgeon can do whatever that can be done in Karimnagar. Next, he'll be shipped to Hyderabad, where they have better facilities. So the court will never blame on you saying that it's negligent. So this is where the court is always protective towards the doctor. Then finally it comes to documentation. Documentation, I said earlier, as our Jagan sir has also said earlier, it is very, very important. You just put in black and white, nothing will happen. If you don't put in black and white, then is always a chance that you will be sued for smallest reason also. Then expectations. Patients' expectations are very high. The patient, for example, tell you a good example. A patient with myocardiopathy or left ventricular failure, he comes walking in. By the time he comes to hospital, he develops pulmonary edema. Then he'll go into failure. Finally goes into cardiac arrest. What he says, sir, patient నడుచుకుంటూ వచ్చింది సార్ వాడు నడుచుకుంటూ వచ్చినట్టు మీరు స్ట్రెచర్ మీద బయటికి పంపించండి సార్ అంటారు. So these sort of expectations, the patients, it's very, very troublesome. So the best part for this, whenever the patient comes, you tell him that the patient condition is bad. The concerned physician or surgeon, he can treat, this is the facility what we have, this is the maximum we can treat here. Rest you can go abroad or go outside where you can do things. And it could, this is another issue. The expectations, see, if somebody is going to file a case, he'll not going to file it immediately. He will take time. See, somebody to file a case also, he has to get lot of information from you, he has to collect so many documents from you, then he will be able to file the case. But what happens sometimes is, because of the patient's irritability or the attendant's feeling that they have been taken for a ride, or the attendant's feeling that they have been cheated, these people will try to collect the documents, file some sort of a case. And for this, the case to be proven, it's not that easy, it's also very difficult. So that's why we call this as malpractice stress syndrome, where once the case is filed, the doctor should not go and undergo all this. So the malpractice stress syndrome is one issue where suddenly we get a notice from the court saying that so-and-so has filed a case. A lot of doctors who are new to the practice and all, suddenly they feel so stressed out. So we call it as malpractice stress syndrome. So in this case, what happens is,
First thing is, you should always remember, when somebody files a case on you, it is for him to prove the case that you are wrong. And for that, it is not that easy for him to prove that you are wrong unless until you have done very gross mistakes. So this is one point where you got to keep it. Somebody files a case, keep it, don't worry. There's always a way out for it. And it's always said that it will be kept updated by attending CMEs, conference and all. So, because nowadays I told you the patients have become very smart. They have social media, they have WhatsApp, suddenly they'll start discussing. My experience was during COVID. During COVID, we have seen that people start coming, sir, Corad 5, 16, 20, sir, you admit, he needs oxygen. That's why patient used to walk in. Sir, patient is in ambulance, he needs oxygen, he needs remdesivir and all. See, because of the social medias, so much of information is percolating down to everybody, and they are there to come and tell you what to do. So that's why we had to keep updated ourselves. Then informed consent, as already we have discussed earlier also. Consent has to be written with hand. The court has said no typed or no printed consent will be accepted. It has to be a handwritten consent. That too with all the condition the patient undergone, why is admitted, what is the procedure you're going to take, what is the surgery you're going to do, what would be the outcome, what are the complications you're going to face. Everything has to be documented with your own handwriting, and that consent has to be taken on that in the language the patient understands. Then there are a lot of things in the Indian Penal Code, so I just don't want to go more details into that, where we will be saved with this IP section 52 says with good faith. So like this, we have other things where the police can file case on us, but really these cases sometimes really they don't matter as much, because until and unless you have a very gross negligence only, it will be, they can charge against you. So that's the saying goes like this: every right has corresponding duty. This is so true for doctors, but not for the patients. So we got to protect ourselves, and we got to be very, very careful while dealing with any patient, even the patients whom you know properly. Then other thing is the media trial. If something happens somewhere, some patient dies somewhere in a hospital, next day, the same day you have a scroll coming on TV saying that injection vikatinchi patient mruti. Leda doctor leka patient mruti. So this sort of a negative media trial, media will be sending a lot of things. But if a patient who's come gasping to you, he survives, walks out of the hospital, nobody will put a scroll saying that marna స్థాయిలో వచ్చినాడు patient నడిచి బయటికి పోతున్నాడు అని చెప్పేసి పలానా డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేసండి ఎవడు. So this media trial has become so bad that they're blackmailing doctors, and doctors also very silent. We don't know how to take. That is why we say this is the ideal time. You all have to stay together, united under one IMA umbrella. If you are together, as Lakshman sir has said earlier, that this fellow is very happy because this fellow is getting RMP practice, very unhappy because he's getting some other practice, and this sort of unhealthy competition is going on. So the best thing is, be united, stay with IMA, stay under the protection of IMA umbrella. Definitely, the IMA is going to help you to overcome all this mental stress. There's something called prevention of harassment of doctors. Recently, our Justice Ramana is also, Chief Justice of India has supported the entire doctor community, saying that because harassment of doctors is not good for anybody. And he also said that police should not unnecessarily call doctors to police stations, that's number one. And second, no courts anywhere in the country should keep doctors waiting for evidence. Unless and is required, if the doctor is called, he has to be done in the first 1 hour itself. They should not be kept waiting. So these are few reforms that are coming into the society, and doctors are really being treated now. So this is the latest Supreme Court ruling, what I was talking about. Then the future. So what is the future for us with all these litigations? So I just read out. The practice of medicine is capable of rendering great service to the society, provided due care, sincerity, efficiency, and skill are observed by all the doctors. The second point is the cordial relationship between the doctor and the patient that has undergone a drastic change due to corporatization of the medical profession.
resulting in commercialization of the profession. So this is much against the letter and the spirit of the Hippocratic Oath. Third point is the rapid advancement in medical science and technology has proved to be an efficacious tool. But the problem is the commercial exploitation that's happening. And medical law is also undergoing a very, very massive change. And the development of law pertaining to professional misconduct and negligence is so far satisfactory. And the laws also in this state are not really that encouraging for us. And doctors' profession, they are not able to maintain or protect the doctors' medical profession properly. So this is where also the patient-centric care that's been missing. And insurance is one thing. Having a comprehensive professional liability is necessity of the present day in this litigation. So next point is, finally, the other one is the violence against doctors. As the Indian Medical Association has reported that 75% of the doctors in this country at one time or other have faced some sort of a verbal abuse or violence or harassment from the patient. And this also worked as a, treated as workplace violence, and is also defined as a violence that is somebody tries to ill-treat the doctor or intimidate the doctor, attack, or whatever, wherever the doctor is, they try to challenge the doctor's safety, is also a violence against the doctor. Then what are the factors that are stressing the Indian doctor is violence against doctors, attack by relatives of the patient, then you have the harassment by the police and the politicians, then the doctor has studied for 10 to 12 years to get his graduate degree and start practicing, then the poor infrastructure that has been there in all the government institutions, and there is no personal or a family life for a doctor, a young doctor particularly, and again the draconian laws, what we have seen today, that are there in the country. So these are the few factors that are really stressing out the Indian doctor. And what are the most common types of violences? So most common type is the physical violence, then intimidation by gesturing, then mob lynching. This has happened in Assam, what we have seen. Then we have seen this blackmailing that has been going on everywhere. Nowadays you have these organizations coming and start blackmailing. Then you have the cyberbullying. Like I had told you that somebody learns they come with you with some knowledge of Google and all, and they start questioning you all on your own practice. Then, as I earlier said, that harassment by this police and politicians, and abusing patients, abusing verbally the doctors. So again, we have a set of things what the doctor should do to avoid this violence. So that first thing is to understand the patient-related characteristics. Then we have the heightened anxiety of the disease, as well as financial needed for the disease seem to be the important component for initiation of violence by the patients. Then, as we observed earlier also, seniors doctors will not be facing much of violence compared to junior doctors, because senior doctors tend to spend some more time, whereas the junior doctors will not be able to spend much more time because of the extra practice that they're having. And the other point is when young patients who are serious, and if they're only the earning members, and they have some serious disease, and suppose suddenly the patient dies, then you have such an outburst that the entire hospital will be vandalized. And other point is the long waiting hours, as we had discussed earlier, that also the doctor's behavior towards the patient. These are another few factors that really contribute to violence on doctors. So these things can be avoided, should be avoided as much as possible. So doctors also, what we should do is to avoid the long waiting times. So we should also try to avoid these long waiting times and try to improve the patient contact, use the latest technology to be in touch with those patients. So these are a few points where we can do, and there also is some responsibility to government, media and politics. So these are things we already discussed earlier. Then actually what IMS demanded regarding the violence is a strong central law will strengthen the 23 state legislations, because 23 states already have a legislation, but they are weak legislations. What we are asking them is for a stronger legislation, which is a central act, so that anybody attacks a doctor will be sentenced to jail without bail. So that's the thing we are asking for. Then a comprehensive solution to the violence in doctors, and the hospitals need to be addressed on levels of security, what we see in airports or in the railway stations. So that's our security system we are asking the
the legislation the government should provide. And the much larger perspective will be included is the government investing sufficient amount of money in public health infrastructure and resources, and state-sponsored schemes like Arogyashri and Ayushman Bharat, which are being already rolled out, not reaching the patients properly and patients spending out of their pocket money. So these are the few things the IMA has asked the government to do. And you can see what is the role of the government. IMA says zero tolerance against violence, and if something happens that happens to our colleagues, we have to form a care and a support team. That's what the IMA is for. Then report to the authorities or to an IMA central management cell. That's what we are going to set up in Delhi, so that anything happens, there will be a central setup cell where they're going to regulate and follow with the local authorities anywhere in the state. Then to maintain a national violence registry. Suppose somebody attacks in Karimnagar, this attack should be registered in the national registry in Delhi, in our national headquarters, so that there will be a special team that will be following up these cases and see that the justice is given to the doctors. And finally, all these things should be incorporated in the Central Government Act. So I thank you, and please stay safe. Dr. Narsingh, for your elaborate, extensive information to the medical profession. I appreciate your presentation. Now I request the next speaker on the panel, Dr. Mallesham. Good evening, friends. Already Dr. Narsingh explained elaborately almost everything. First thing is, the documentation is most important. Court will see in all medical negligence cases, from the admission to death of the patient, what are the sequence of events happened. They will see which one happened first, what treatment is given in the initially, and what treatment is given in the middle of the case, and what treatment is given at the end. And we have to investigate thoroughly in the first visit only, and we have to assess. Suppose patient comes with pain abdomen, we have to assess not only abdominal causes, and we have to assess any chest conditions also. That is important. Nowadays, people are suffering from CAD mostly. Patient will come fever or pain abdomen. We will forget. 1 year back, patient will develop MI. He won't disclose in the next visit. Patient won't disclose. But we have to assess cardiac condition also most often. Epigastric pain, patient will come with epigastric pain. Patient will tell that he is suffering from gastritis or ulcer. But we have to rule out MI, ischemic heart disease also. That is most important. Mostly, in every case, whatever the case in medical negligence, we have to document. Documentation most important. If patient doesn't want to undergo investigations, we have to write that the patient is not willing for investigations. And treatment also he won't take. We have to write that. Everything we have to put on the case sheet. That is most important. That will save doctors in a court of law. That this medical negligence case will come under section 304A. That is a general law. That negligence towards duty is a general law. That will come to doctors or any, even for driver also. Driver negligence of driving also comes same in the same law. And we have to take the help of IMA also. That IMA leaders help, and we have to take PPW scheme and senior doctors help to avoid this medical negligence. If we have any doubt, we have to take help of seniors, or we have to refer the case to higher center. That is most important. In the first visit only, we have to assess the prognosis. Assessment of prognosis is most important. Whether patient will survive or not, that is most important. We have to see other systems also, not only particular one system, one specialty, other systems also working normal or not. If breathlessness cause, so many causes are there. Nowadays, COVID patients are suffering from severe breathlessness, and multiple systems are involving.
In that cases, we have to investigate other systems also, even that is a multi-system disease, COVID, abdomen, chest, even sometimes neurological conditions also will come. And almost everything Dr. Narsingana covered is in his speech. Document, just now our friend Dr. Lakshman told that ABCD, that is most important. If you want to avoid medical negligence, that 5 letters we have to follow that. You will tell that what are the features of Dr. ABCD. That is, last is empathy, patient empathy is understanding of patient condition. We have to give, we have to, in the beginning only we have to explain that what is the prognosis of patient. Suppose CVA comes, patient will expect 2 to 3 days, patient will recover, he expects. But that is CVA won't recover in 2 to 3 days. It will take few months or few years, or it won't recover. And MI case is there. MI case, patient is all right, but we cannot say that he may develop sudden cardiac arrest also after recovering also. Such type of cases was seen when we are in house surgeon during in MGM hospital, we are in house surgeon. Dr. Babu Rao sir is there. We are doing rounds in the cardiology department. After just now, next patient we are seeing, one patient was talking clearly, and without any problem. Suddenly he developed cardiac arrest, like that. Even in my practice also, one patient came at 7 a.m. Exercise, ground లో ఎక్సర్సైజ్ చేసిండు, చెస్ట్ పెయిన్ అని వచ్చిండు, బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టి నన్ను కాల్ చేసిండు 7 o'clock. నేను కిందికి వచ్చే వరకు బెంచ్ మీదకి కింద పడిపోయాడు. కింద పడిపోతా ఉంటే పేషెంట్లు పబ్లిక్ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి ఏం చేసిందంటే, అక్కడ నీ హాస్పిటల్కు నడుచుకుంటూ వచ్చిండు, పేషెంట్ ఎట్లా చనిపోతాడని నన్ను అందరూ ఎవ్రీబడి క్వశ్చన్స్. నేను ఇంట్రాకార్డియాక్ అడ్రినాలిన్ ఇచ్చిన, సిపిఆర్ చేసిన, అన్ని చేసిన, అయినా సర్వైవ్ కావాలి. ఒక 40 years old మేల్ పేషెంట్. పబ్లిక్ అప్పుడే పేషెంట్ డెత్ అయినాక వచ్చి, పేషెంట్ నడుచుకుంటూ వచ్చిన పేషెంట్ నువ్వు ఒత్తి చంపినావు అని నన్ను అన్నారు. ఏం చేస్తాం? ఇక ఒక పేషెంట్ ఏమో ఈసీ తీసేటప్పుడే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది. ఇంకొక పేషెంట్ ఈసీ తీసినాక మేజర్ ఎంఐ ఉన్నది, ఎక్స్టెన్సివ్ ఎంఐ, ఐవి క్యాన్లో పెడుతున్నా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిపోయింది. అట్లా పర్టికులర్గా కార్డియాక్ కేసులు మనం చెప్పలేము, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ విల్ కమ్. అందుకని కానీ వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. అంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఉన్నది, కార్డియాక్ ప్రాబ్లం అంటే చెస్ట్ పెయిన్ అంటే చనిపోతారు, బతుకరు అని. ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు, ఈ అప్పట్లో ఒకసారి పాటి రాజమని మినిస్టర్ ఉండే, ఆయన జస్ట్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి చెస్ట్ పెయిన్ అని అక్కడనే పడిపోయాడు. అట్లా పొలిటీషియన్స్ చాలామంది ఇట్లా పేపర్లలో వస్తుంటాయి. అది కార్డియాక్ అవేర్నెస్ ఉన్నది పబ్లిక్లో. కానీ మిగతా కేసులు మాత్రం మనం ఎట్ దట్ ఫస్ట్ విజిట్ ఓన్లీ వై టు అసెస్ ద ప్రోగ్నోసిస్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే లేదు. ఓకే వాట్ బి ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, డాక్టర్ కిషన్ భాయ్ అండ్ టీమ్. అండ్ నెక్స్ట్ Dr. Mallesham garu, you have given your experiences and the proper advice to the doctor colleagues. The last speaker in this panel is the Nursing Homes Association President, Dr. Kishan Rao garu. You have to explain the nursing home point of view to all our young doctors, because majority are covered. The problem of physical violence, legal problems, all these things are already covered. The young doctors has to first develop the art of listening. వినటం నేర్చుకోవాలి. మన వాళ్ళు ముందు వినటం నేర్చుకోవాలి. వినటం నేర్చుకోకపోవటం వల్లనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. విన్న తర్వాత చూడటం నేర్చుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు వినటం మర్చిపోయినాం, చూడటం మర్చిపోయినాం. డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వటము నేర్చుకుంటున్నాం, ముఖ్యంగా యంగ్ జనరేషన్. మనము దాని నుంచి వచ్చి బ్యాక్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లిజనింగ్ నేర్చుకోవాలి, కరెక్ట్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ నేర్చుకోవాలి. ఓన్లీ లీస్ట్ డిపెండ్ అపాన్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్స్, దెన్ ఓన్లీ we'll have the proper diagnosis and proper treatment.
ఈ విషయంలో కిషన్ రావు గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ను మన యంగ్ డాక్టర్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Good evening, my friends. I am Dr. Kishan Rao, running Nursing Home Kishan Rao Hospital, Hyderabad. Presently, I am Thana President. So, I am running the hospital since almost 25 years. Before that also, I ran almost 30 years. I am having experience. I have seen a sea of change in the medical systems. I have started before our corporate hospitals started, long time. So, at that time, we had a different experience and different way. At that time we had lot of respect and almost we were the final persons where the things would happen. And of course at that time we were not so much money which is now. Once the corporates have entered into the medical system, the medical system has been become more business oriented, commercial. I tell to my friends, all the nursing owners, please don't call them corporate hospitals. And I tell to the government also, they are not hospitals. They are corporate systems to treat the health system. They are not hospitals as the definition goes. Because see, they have invested so much of money, they are running so much of public, there is lot of expenditure for them, there is lot of the incomes, what you call, taxes they have to pay, their maintenance is there, then the lot of interest they have to pay to the loans. So definitely it is not an hospital system. What we started about 20-30 years back when we completed our medicine and when we come to the society, that we thought that okay, we have done our studies, now let us do some service to the society which has given us this opportunity. So at that time we started our individual hospitals trying to do service to the needy persons of that local area, not to the all over state or anything. But that time the system was different, our needs were different, public were also giving lot of respect. If something, actually we had many times, almost in 25-30 years, we had table deaths also. We had table death 2-3 times. When we said that this is the problem, this happened, then they said, okay, Dr. Garu, మీరు చాలా కష్టపడ్డారు, దురదృష్టం, మీరు చనిపోయింది పేషెంట్, మా తమ్ముడు అన్నను చనిపోయింది, మేము తీసుకుపోతున్నట్టే ఓకే అని చేస్తుంటే మీకు కావాల్సింది that bill would have reduced or manifested. ఇప్పుడు that system is not there. The problem is the doctors and patient relationship is totally soared, totally gone wrong by entering the commercialization this one. And our government has also made it a the consumer. So now everybody thinks that I am a consumer, doctor is a person who is taking money, so I can chew anything this one. Previously when they came to get treatment and this one. Now they are trying to test us. Come and ask, sir, I am having this one, can you do it or not? As if they are putting the sword in our neck and asking, can you do it or not? Huh? See, you have come to me to ask something, favor, but that is not the system now. They are just having a, what you call, irrational talk and irrational behaviors. So doctors who are running hospitals, especially clinics, somehow this problem is not there for clinics. Please, be very careful when a patient comes. Please check twice regarding his credentials, whether this fellow is a really patient or in the guise of patient is coming and trying to pull our legs. See, many of the patients are not really wanted, they just come and ask something. When something goes wrong, then they try to, even I have seen patients having small, see medicine, I have told to Consumer Forum and everything, last time a discussion with the judges also. See, medicine is not a simple thing that 2 plus 2 is mathematics is 4. In engineering everything is 4. But in pity of us that in medicine it is 2 plus 2 is not 4, it can be 10 or it can be 0 also. So such a magnitude of problem is there. A patient, we do not know what is having. See, patient comes to us, you are seeing him once, you are admitting him, what are his real problems we do not know, what is cardiac status we do not know, what is pulmonary status we do not know. So such a major things, please doctors, especially hospital owners, hospital persons, don't worry about all these things. Everybody says that don't write investigation, don't write, these are all humbug. Please examine, write all the investigations and do things, then only take the treatment. So as you said, actually I have seen one patient who came, young fellow, 25 years boy,
He came saying that actually I am having a severe abdominal burning sensation. Please give something, please give something. Our good doctor said, sir, some person has come, what to do? Then I said, don't give anything. I know that this can be anything. So please give him some antacid syrup and Omase Insta powder is there. You give and see. He gave those things, and that fellow was our is in cellar. Then he went to the upstairs and fell down in the bathroom. He said that I am going to bathroom, and went and fell down. Then suddenly they said, sir, patient is no more, he is not talking, please come. Then I rushed to my opposite is my house. I wished, sir, he's almost gone. As he said, I also started resuscitation, everything. I saw that there is no improvement. If I do anything, as he said, if I do pressure or something, that fellow will say, this fellow has done pressure, and if I do what you call IV line pet money on injection, CPR చేస్తామంటే definitely this injection has killed the patient. So they said, I said, Babu, this serious po అని చెప్పేసి ఎక్కువ హాస్పిటల్ పంపించేసినాం. So try to wash away. If there is difficulty, please don't try to do. First of all, assess what is what. Don't give injection. The first fellow comes and says, sir, I am having pain. What are you doing? Sir, so impatient patients now. They are asking, that fellow has kept his wife there on the table. I am examining another patient. He says, I was just writing medicines. That, what you are doing, doctor? Huh? My wife is suffering, you are talking to that other patient. How can I send this patient without seeing that? I said, okay. When I said, no, you are taking a lot of time, I don't want to see you. Okay, so you go, what is that? I don't know. So please send those fellows who are impatient. Don't try to convince them and don't try to take them. Let us not have money. Now our izzat is important than money. Please, all the hospital owners, don't think of money. Forget money. At least we have to save our skin and izzat. So I preferably tell that examine a patient. If it is possible, please treat. If you think that there is something problem, either psychologically or physically or whatever is there, try to send. As our friends have said, myself, Jagan Mohan Rao and Ravindra Reddy has left, I was very much against his case, what he has told. You don't know that is the case. That fellow came to the doctor for improving the length of the legs. There is one operation called Elizaro method. It is worldwide accepted. No, just wait. It is worldwide accepted. So for that, you need no need of anybody. And that person, the surgeon, is a orthopedic surgeon having good experience in that one, not a first-time surgeon. So what happened? He has done Elizaro method. Elizaro method is something regarding the all limbs. There will be you have to put all this one and try to improve every millimeter per day or for 1 week. They have to go on turning the screws. He did it. It was right. There is nothing wrong in it. There is no problem with the patient. Patient is totally all right. Everything is there. They said that consent of the father and mother. What is age for consent? That fellow is working as a computer engineering. So he is managing engineering. Engineering student, engineering person. He is doing a hospital, doing a job, computer, this one. And they said that father and mother should come for a computer. What is consent needed? For a person who is having a underage, parents are important. But this fellow is totally educated, totally having a running a job and everything, computer engineer job. Then they are Ravindra Reddy said, no, this is. Then I said, no, that is not correct. Please, what you are taking? There is no nothing that you have to. Parents' consent is a must for this and this is not a dangerous surgery. Okay, so it is not dangerous. So please, friends, let us see that many tips and tricks are there for this one. So all the nursing home owners, please see that every time when a patient comes, don't directly take it. See everything, set back, and if their patient is not going to pay money, please try to send them away, such that you will not end up in problems. It is my request, my advice to all the nursing home owners, especially for clinics, nothing happens, but they should not involve with these fellows, especially who are having a lot of questions and lot of persons are coming and asking. Please try to avoid it. This consent and everything is all humbug. If we have seen consents, then the patient automatically totally turn over. At the time of problem, other comes, there will not be problem. So please, all the doctors, all the nursing homes, please be careful when you treat a patient. Take 100% confidence only, try to treat. Otherwise, send that fellow. We don't want money. We don't want, at least we have to save ourselves and let us have Izzat ka life. Okay? That is my conclusion. I congratulate and thank you all the panelists of this problems of the hospitals. Now
I will hand over back the session to the కాదు నిమ్మట Consent is also Dr. Kishan. legal point of view. To avoid the legal this one, consent is must. Please take. దానికి చెప్తా పాటు పేషెంట్ చావలేదు నువ్వు అన్నది కరెక్ట్. ఇన్ కేస్ పేషెంట్ డెత్ అక్కర్స్ టు హూమ్ హీ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ది పేషెంట్ కానప్పుడు కాదు. అండ్ హీ హెస్ ఎగ్జాజరేటెడ్. Dr. Kishan. One more thing. The Thank you, sir. normal Indian standard height is 5'6" to 5'7". For that is different. This is different because. Thank you, sir. I request Dr. Sudhakar Reddy, sir. I heard all your talk. I was on the Zoom. Dr. Lakshman was also telling something. And then Anna, Lakshman Anna, Medical Council, last 3-4 years లో కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్ ఉంటే ఎన్నో పనిష్మెంట్స్ పడేవి సార్. మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను. మెనీ టైమ్స్ మై కొలీగ్స్ హావ్ ఫౌండ్ ఫాల్ట్ విత్ దెమ్. ఐ ఫాట్ విత్ దెమ్. వేర్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఆఫీసీ. నేను జస్ట్ ఒక్క మాట I don't want to name 2 corporate hospitals, 6 consultants of each. For a PEO wanted to take action. Nenanna, Bhaiya, sorry. What is the diagnosis? Not known. నీకే తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎట్లా పని చేస్తున్నావు? ఇట్స్ ఎ vasculitis అంటావు. ఇట్స్ ఎ వేగ్ టర్మ్ vasculitis. దట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్, లార్జ్, స్మాల్, మీడియం. ఒక్కొక్క దానికి 10 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎట్లా పడతారు సార్? ఒక్కొక్క పీజీహెచ్ చండీగఢ్ ఎయిమ్స్లో వేసి వచ్చినోడిని ఎక్కడో యశోదలు కానీ కిమ్స్లో కానీ అపోలోలో కానీ ఉట్టిగానే మీరు నోటికి వచ్చినట్టు అనే ఎక్కడుంది మీకు ప్రైమ్ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో మీరు పట్టుకుంటున్నారు. లైక్ దట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హానెస్ట్లీ. లాస్ట్ 3 years ఎన్నిసార్లు మీరు సస్పెండెడ్ చూసిండ్రో? ఒక్కసారి అన్న చూసిండ్రా? దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్, జనరస్ కౌన్సిల్ లెడ్ బై రవీందర్ రెడ్డి అండ్ సపోర్టెడ్ బై జగన్ అన్న. యూ ప్లీజ్ గివ్ అ బిగ్ హ్యాండ్ అన్న. అడిగి కొట్టించుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మనస్ఫూర్తిగా నేను మా కొలీగ్స్తో కొట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఏం రాసినా రవీందర్ వస్తాడు, మళ్ళీ అడ్డం పడతాడు. అర్థమైంది? వేరే ఉద్దేశంతో కాదు. మాకు ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు, కోపం లేదు. మన చేతులు ఉన్న ఒక కౌన్సిల్ ఇది. ఇందులో డెఫినెట్గా ప్రైమ్ ఆఫీస్ ఉంటే ఒక కేసులో నేను ఏం చెప్పాను, 6 నెలలు సస్పెండ్ చేసినాం, బయటకు రాలే. అది వాడు 60 లక్షలు ఇచ్చి కాంప్రమైజ్ అయ్యిండు. 60 లక్షలు మాకు విన్నాక షాక్ అయిపోయింది. 60 లక్షలు ఇచ్చి కాంప్రమైజ్ అయ్యిండు పేషెంట్. 60 లక్షలు. నో ప్రాబ్లం. లెట్ హిమ్ లిసన్. వాట్ ఈస్ దట్? Hello, Dr. Ravinder. Dr. Ravinder. చెప్పండి. Everybody knows your integrity, your magnanimity, and how you have handled the council since last so many years. Nobody suspects. You are the professional, friendly man. I believe. Guru Garu, Sudhakar Reddy sir, namaskaram. Namaskar. Concluding remarks from organizing committee. I request Sudhakar Reddy sir to give concluding remarks. No, today's program went on very well. I request the experienced Narsinga Reddy has given his own presentation. Please, sir. And a senior physician Lakshmarana has given his personal experiences and what happened during deaths in the hospital. And Professor Malesham also gave certain points of information. And Kishan Rao Garu, as a Nursing Homes Association President, has given the certain advices which young doctors have to keep in mind. And it is not a platform where everything cannot be on the normal liking. One patient may present different way, another patient may different way. One drug in one patient may act differently, another drug may act in a different way. Hence, we cannot jump and conclude that so and so has done a mistake. It is like a Pandora box where a young medical professional people have to be careful. And I once again repeat that listen first, art of listening, develop. All young doctors develop the art of listening first. Next, don't forget your physical examination and physical orientation. Thank you very much, sir. Time is very short. Okay. Right. Thank you for the opportunity given. Thank you very much. Thank you, friends.
Thank you, sir. That was an excellent message, sir. Now, I request Dr. C.H. Jagan Mohan Rao, sir, Senior IMA Leader from Karimnagar, to join for felicitation. Dr. Chintamadkala Sairam, sir, President, Hyderabad City Branch, which is the biggest branch. Dr. Praveen Kumar, sir, Dr. Vishal Akula, sir, to felicitate the speakers and chairpersons. Dr. Sudhakar Reddy, sir, please kindly accept, sir. Actually, you are on Zoom, sir. Next, I request Dr. Gangasagar, sir, President from Medpalli branch, to please be ready, sir. I request Dr. Gangasagar, sir, President, Medpalli branch, to please come, sir. Next, I request Dr. Radhakrishna, sir, Sirsilla branch IMA President, to please join. Dr. Radhakrishna, sir, Sirsilla branch. From the organizing committee, we thank all the speakers, sir, chairpersons. Yeah, please. From the organizing committee, we thank all the senior speakers, IMA leaders for participating actively in all the discussion. I request Dr. Ram Kiran, sir, to take over the proceedings. Dr. Ram Kiran, sir. Thank you, sir. To take over the proceedings of valedictory. Dr. Ram Kiran, sir, please kindly take over the proceedings for valedictory, sir. Dr. Kishan, sir, want to address briefly. So before valedictory, there is a request pending since morning before organizing committee. I am requesting Ashok Reddy, past Thana president, you want to present something about anti-quackery. Anna, 5 minutes to complete here, na? He is also going to be guest of honor in valedictory. So, Bhaiya, koncham takwa time iskote valedictory start chestam. Co-chairman, I am here. Respected President Dr. Laugamaradi Garu, today's organizing secretary, chairman Dr. Kishan, chairman is Samudrala Srinivas, Dr. Vasant, and all the dignitaries. అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా రవీంద్రన్న చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ద మార్నింగ్ నుంచి ఉదయం నుంచి మనం మాట్లాడుకున్న విషయంలో
మన అసోసియేషన్ మన మెంబర్స్ యొక్క ఫస్ట్ స్కీమ్స్, ఆ తర్వాత మన మెంబర్షిప్ ఎట్లా డ్రైవ్ చేసుకున్నాం, డాక్టర్ రవికుమార్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన అనేక కొత్త బ్రాంచెస్, ఎంత మెంబర్షిప్ పెరిగింది మనది అనేది చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. చాలా సంతోషం. ఈవెన్ స్కీమ్స్ విషయంలో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చాలా కష్టపడుతున్నారు. మన ఫ్రెటర్నిటీ స్కీమ్స్కు చాలా బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంతా కరెక్టే. లాస్ట్ మనం ఎక్కడికి వచ్చామంటే ఆఫ్టర్ లంచ్ ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత మన లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్, హౌ టు ప్రివెంట్ అటాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. దయచేసి ఇవన్నీ దాదాపు గతంలో అందరం చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకున్నాయే. పెద్ద డిఫరెన్సెస్ అంటే పెద్ద ఏం కొత్త పాయింట్స్ అనేది ఎక్కువ శాతం ఏమి లేవు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే విషయంలో కొన్ని విషయాలు వాస్తవాలే మాట్లాడుతున్నా, కానీ కొంతమందికి రుచించకపోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ద డిస్కషన్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నేను రాసిన దాంట్లో. దయచేసి సీనియర్ మెంబర్సు, సీనియర్ డాక్టర్స్ అందరూ ఇప్పుడు జూమ్లో కూడా చాలామంది అందరూ ఉన్నారు కనుక దయచేసి నేను చెప్పే విషయం, చదివే విషయాన్ని బాగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నా. శ్రీయుత గౌరవనీయులైన డాక్టర్ డి రవికుమార్ రెడ్డి ప్రెసిడెంట్ ఐఎంఏ గారికి ప్రతి ఒక్కరూ మంచి ఆరోగ్యం కోసం సమాజంలో కోరుకునేది క్వాలిటీ మెడికల్ సర్వీసెస్, దానికి కావాల్సిన క్వాలిటీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్. కానీ దురదృష్టవశాత్తు దానికి విరుద్ధంగా ఏ వైద్య విద్యను అభ్యసించకుండా ఎవరిష్టమైన పద్ధతుల్లో వారు వైద్యం చేసే పరిస్థితి. దయచేసి ఒక్క నిమిషమే, నేను చదివేది ఒక్కొక్క పాయింట్ వినండి దయచేసి. వైద్యం చేసే పరిస్థితులను అడుగడుగునా చూస్తున్నాం. ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఇప్పుడు అక్కడి ఎలబోతారం కట్ల కాంచి వచ్చినాం. వస్తా ఎలబోతారం కట్లు కానించి చూసుకుంటా తిరుగుతూ ఉంటాం మనం కరీంనగర్లో. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ అడుగున ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరితే ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తాను నేను. కొందరు అంటే ఎందుకు నేను చెప్పాల్సి వస్తుందంటే లాస్ట్కు ఏమందంటే మన యూనిటీయే మనల్ని కాపాడుతుంది. ఎస్, మన యూనిటీయే మనల్ని కాపాడుతుంది. కానీ మనం స్మాల్ గ్రూప్ అయినప్పుడు మన మీదికి ఒక ఉపద్రవం లాగా ఈ అన్క్వాలిఫైడ్ అన్సైంటిఫిక్ వైద్యాలు అసలు ప్రజలకి దురదృష్టం ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ పొరపాటు పడుతున్నామంటే మన మీద దాడులు అసలు వైద్యులు ఎవరు, డాక్టర్ ఎవరు? ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళం అందరం డాక్టర్ లాగానే కనిపిస్తున్నాం వాళ్ళకు. మన ప్రజలలో ఎక్కువ శాతము అమాయకులు, III ఫ్రీ క్వాలిఫికేషన్, ఇగ్నోరెన్స్, ఇల్లిటరసీ ఎక్కువ శాతం. వాళ్ళకి అసలు ఎవరు డాక్టరు? మనం డాక్టర్స్ ఎవరైతే అన్క్వాలిఫైడ్, ఎవరు ఇష్టమైనట్టు అసలు వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళే పెద్ద డాక్టర్లు. వాళ్ళకి ఇచ్చిన విలువ, ఈ అన్క్వాలిఫైడ్, ఈ ఫేక్, ఈ డూప్లికేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన విలువ మనకి ఇవ్వరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు చాలా పెద్ద. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం. కొందరు చదువును మధ్యలో 10th ఇంటర్మీడియట్ అంటే మధ్యలో ఆపేసి మామూలుగా ఇంజెక్షన్స్, ఐ ఫ్లూయిడ్స్ పెట్టుకొని చేసే వాళ్ళని చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్న ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళని చూస్తున్నాం. ఇదంతా అన్క్వాలిఫైడ్. మరి చాలామంది అనేక శాతం మనకు అసలు తెలియకుండా ఎంత వైద్యం పేరు మీద ఎంత మోసం జరుగుతుందంటే ప్రజలకి. మనం ప్రజా వైద్యం గురించి నేను అనేదంటే ఉదయం నుంచి మనం మాట్లాడిన దాంట్లో ప్రజలకు అందే వైద్యం విషయంలో ప్రాక్టికల్గా అవుట్ సైడ్ అసలు ప్రజలలో బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నామా? అది మాట్లాడాలని, ప్రజా వైద్యం గురించి మాట్లాడాలి, ప్రజలకు ఏం జరుగుతుందో మాట్లాడాలి అనే విషయం మీద నేను మాట్లాడుతున్నా. అయితే ఈ అన్క్వాలిఫైడ్ కాకుండా ఈ అన్సైంటిఫిక్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నారో మనకు తెలుసు. బాబాలు, ఫకీర్లు, పాస్టర్లు, సెక్స్ స్పెషలిస్టులు, బుడ్డల వైద్యం, వర్షముల వైద్యం, కట్ల వైద్యం, పసరు వైద్యం, మంత్రాలు, తంత్రాలు, యంత్రాలు, భూతాలు, ఎన్ని రకాలు, చేప మందు, ఇప్పుడు కరోనా మందు. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే తెలుగులో ఏ పదం చెప్పినా ఆ పదం పేరు మీద పచ్చిగా వైద్యం పేరు మీద మోసం జరుగుతున్నది. తన్నుడు వైద్యం, కాల్చుడు వైద్యం, ఊంచుడు వైద్యం, ఎన్ని రకాలుగా జరగాలని జరుగుతున్నది. ప్రతిరోజు మీడియాలో చూస్తున్నాం, మనం అందరం చూస్తున్నాం, అందరూ చూస్తున్నారు. దయచేసి సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే జూమ్లో ఉన్నారో పెద్దవారు
సుధాకర్ రెడ్డి వారితో దయచేసి వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేసుకున్నాను, హృదయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ. ఏం జరుగుతుంది ఒక్కసారి వైద్యం పేరు మీద? ఇలా మనం యూనిటీ, మనం యూనిటీగా ఉన్నాం. ఎంతసేపటికి మనం వైద్యం పేరు మీద ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది, ప్రజలకి నష్టం ఎంత జరుగుతుంది, మనకు ఎంత ఇబ్బంది వస్తుంది? క్వాలిఫైడ్ వైద్యం ఎంసీఐ ఆర్ ఎన్ఎంసి ప్రభుత్వం గుర్తించబడిన మనకు అలోపతి ఆర్ ఆయుష్, దాంట్లో ఎక్కువ శాతం ఉన్నది మనము అలోపతి. మన ఐఎంఏ అతిపెద్ద ఎన్జిఓ అనేది అందరికీ తెలుసు. మనం మొట్టమొదట నేను భావించేది అంటే మనము ప్రజల వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించుకుంటూ ప్రజలకు మంచి వైద్యం అందించే బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నది. దిస్ ఈజ్ మై పాయింట్. ఏం జరుగుతుంది వైద్యం పేరు మీద ప్రజలకు? అటు ప్రభుత్వ పరంగా కానీ, ప్రభుత్వం కాదు, ప్రభుత్వము ఐఎంఏ చెప్తే ప్రభుత్వం మాట్లాడకుండా వినాలి. వైద్యం విషయంలో ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటి విషయంలో ఐఎంఏ చెప్తే ప్రభుత్వం చేయాలి. అది నేషనల్ గవర్నమెంట్ అయినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా వాళ్ళు మనకు చెప్పడం కాదు, మన ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ చెప్పిన పని వాళ్ళు చేయాలి. ఆ పరిస్థితికి వచ్చినాడు మనము వైద్యులుగా ప్రజలకు మంచి వైద్యం అవుతుందండి మనం చెప్పాలి వాళ్ళకు, ప్రభుత్వాలకు. దాని విషయంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే వాటిని గుర్తించి అధ్యయనం చేసి అటు ప్రభుత్వ దృష్టికి వెళ్ళడం, ఇటు ప్రజలను చైతన్యపరిచే బాధ్యత మన మీద 100% మన మీదనే ఉన్నది. మన ఐఎంఏ మొట్టమొదటి బాధ్యత ప్రభుత్వ వైద్యమైన ప్రైవేట్ వైద్యమైన సరి అయిన మార్గంలో వైద్యాన్ని నడిపించడం అయితే, రెండవ బాధ్యత ఐఎంఏ సభ్యుల బాగోగులను చూసుకోవడం తర్వాత అవుతుంది. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే, దయచేసి బాధాకరంగా ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయడం కోసంగా చెప్తున్నా, కానీ దయచేసి ఇది మాత్రం వాస్తవం. బాధాకరం విషయం అంటే ప్రజారోగ్యం విషయాన్ని దాదాపుగా మనం పూర్తిగా విస్మరించి ప్రజలకు వైద్యం పేరు మీద ఎన్ని రకాలుగా మోసం జరుగుతున్నదో, వారి ధన మాన ప్రాణాలు ఏ విధంగా దోపిడీ చేయబడుతున్నావో పట్టించుకోకపోవడం. ఇది ఒకవైపు అయితే ఇది ఒక ఫేక్, ఒక ఎండ్ ఏమో ఇది ఫేక్ అంటే డూప్లికేట్ ఆ పదంలోనే డూప్లికేట్ అన్నట్టు, అది కేట్ వైద్యం అన్నట్టు, డూప్లికేట్. మరొక వైపు కార్పొరేటు, ఇది కార్పొరేటు. మరొక ఎండ్ ఏమో కార్పొరేట్ వైద్యం పేరు మీద నాన్ మెడికల్ వాళ్ళు ఇలా వైద్యాన్ని మొత్తం చేతిలో పట్టుకొని ప్రజలను, మన డాక్టర్లను మోసం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఒక ఎండ్ డూప్లికేటు, మరొక ఎండ్ కార్పొరేట్. ఈ రెండిట్లో ఒక కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే వైద్యం తక్కువ, దోపిడీ ఎక్కువ. ఈ రెండిట్లో వైద్యం తక్కువ ఉంటుంది, దోపిడీ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు చూడండి అది. సో వీటిని ఐఎంఏ పూర్తిగా విస్మరించి కేవలం ఐఎంఏ మీటింగ్లలో మన కాన్ఫరెన్సులు, మన సిఎంఈ ప్రోగ్రాములు, స్కీములు, బిల్డింగ్లు, ఆ తర్వాత సన్మానాలు మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నాం. ప్రజా వైద్యాన్ని పూర్తిగా గాలికి వదిలేసి మన విషయాలు మాత్రమే చూసుకోవడం ఎంతవరకు సమంజసమో ప్రతి ఒక్కరు గుండె మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచన చేయవలసిందిగా సవినయంగా పెద్దవాళ్ళందరినీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ నకిలీ వైద్యులు గతంలో ఎంతో కొంత ప్రాథమిక వైద్యం చేసుకుంటూ వారితో కాని వాటిని మన వైద్యులకు పంపించేవారు గతంలో ఒక 10-20 years బ్యాక్. కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజులు పూర్తిగా మారిపోయినాయి. ప్రజలకు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వైద్యం చేసి జబ్బు ముదిరిన తర్వాత మన వైద్యుల దగ్గరకు వచ్చి 30-50% కమిషన్ ఇస్తే పంపిస్తాం అని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఈ కమిషన్ ఇచ్చే పద్ధతి మొట్టమొదట ప్రారంభించింది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అని చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడు ఆ జబ్బు మొత్తం వైద్య రంగాన్ని చుట్టేసింది. ముఖ్యంగా కొత్తగా హాస్పిటల్స్ పెట్టుకున్న వారు విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఈ నకిలీ వైద్యులకు లొంగిపోయి వాళ్లకు కావాల్సిన కమిషన్లు ఇచ్చుకుంటూ అప్పుడప్పుడు పార్టీలు, గిఫ్టులు ఇచ్చుకుంటూ సంపాదించిన దాంట్లో ఎక్కువ శాతం వారికే ఇచ్చి మిగిలిన దాంతో భార్య బిడ్డలను పోషించుకోవాల్సిన పరిస్థితి దాపరించింది. చాలా కష్టమండి. మనం ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాళ్ళ కాదు, ఈరోజు కొత్తగా వచ్చి హాస్పిటల్స్ పెట్టుకొని బ్రతకాలంటే ఎంత కష్టమో, ఎంత టాప్ మోస్ట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్, ఎంత స్పెషలిస్టు, సూపర్ స్పెషల్ కూడా ఈరోజు బయట బ్రతకలేని పరిస్థితి. అటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం దొరకదు, హాస్పిటల్స్ పెట్టుకుందామంటే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్, మన ప్రొఫెషన్లో రిటైర్మెంట్ ఉండదు, చనిపోయేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. మా దగ్గర చాలామంది సీనియర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏం చేత కాకపోయినా మెడికల్ షాప్ కూడా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతాడు. ఆడ కూర్చోబెడితే ఫీజు వస్తుంది వానికి మందులని. సో ఆ పరిస్థితిలో ఇలా కొత్త డాక్టర్స్
ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారో ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచిద్దాం. సమాజంలో మరి ఏ ఇతర రంగంలో, అది రాజకీయ రంగం కానీ, జ్యుడిషియరీ కానీ, పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ, రెవెన్యూ వ్యవస్థలో కానీ బాహాటంగా నకిలీ వారు ఎక్కడ కనిపించరు. కేవలం ఒక వైద్య రంగంలో నకిలీ వైద్యులు మాత్రం అంతటా ఉంటారు. ఈ పరిస్థితిని ప్రభుత్వాలు, పాలకులు చూస్తూ వారి చేతులలో ఎక్కువ శాతం సామాన్య ప్రజలు ఉండడం వలన, అంటే ఓట్లు ఉండడం వలన వారి ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం వాళ్ళు ఏం మాట్లాడడం లేదు. అదే వారికి సంబంధించిన పనిని వేరే ఎవరైనా చేస్తే చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోకూడదు అని గొప్పగా చెప్తారన్నట్టు. ఎవడు ఇంకా ఏ ప్రొఫెషన్ను ఎవడు ముట్టుకోవద్దు, చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవద్దు. కానీ అదే వైద్యం మాత్రం ఎవరైనా చేయవచ్చు. ఇది ఎక్కడి న్యాయం ప్రశ్నిస్తే దానికి వాళ్ళు మనకు చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే ఇది తక్కువ ఖర్చుతోనే అయ్యే వైద్యం. వాడు 5 రూపాయలతో చేస్తాడు, వాడు 10 రూపాయలతో చేస్తాడు, 10 రూపాయలు తీసుకొని 2 సూదులు ఇస్తాడు, మారుమూల ప్రాంతాలలో రాత్రి పగలు వైద్యం చేస్తాడు అని మనకు నీతులు చెప్తారు. నేను ఒక్కడే దాని విషయంలో చెప్పేది ఏంటంటే, అసలు అది నకిలీ అయినప్పుడు, ప్రజలకు మేలు చేసేది కానప్పుడు, కీడు ఎక్కువ చేసేది అయినప్పుడు అది తక్కువ ఖర్చు అయితే ఏం లాభం, మారుమూల ప్రాంతంలో ఉంటే ఏం లాభం? చేసేదే చెడు. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనం ఎంతకాలం విందాం? అది ఖర్చు తక్కువ, మారుమూల ప్రాంతాలు చేస్తాను, మీరు పోతానరా, మీరు ఉంటానరా అని మాట్లాడతారు. దానికి ఆన్సర్ చెప్తా. ఈనాడు మారుమూల ప్రాంతాలలో త్రాగునీరు లేకపోతే కొండలు గుట్టలు తవ్వి 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మిషన్ భగీరథ పేరుతో తీసుకుపోతున్నామే తప్ప అక్కడ ఉన్న మురికి నీరు లేదా ఫ్లోరిన్ నీరు తాగమని ప్రజలకు చెప్పడం లేదే. మంచినీరు లేకపోతే ఎందుకు ఎన్ని 1000 కోట్లైనా ఖర్చు పెట్టి తీసుకుపోతాం. కానీ ఎంత ఖర్చు అయినా పెట్టి మంచి వైద్యం ప్రజలకు అందించాలే తప్ప నకిలీ వైద్యం ఉండకూడదు కదా. ప్రతిరోజు మీడియాలో ప్రజారోగ్యం రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుందని, రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుందని, క్వాలిఫైడ్ వైద్యం పూర్తిగా చెడిపోయిందని, బాగా కమర్షియల్ అయిందని మాట్లాడుతున్నారు. ఉదాహరణకి మంచినీరు బావి చుట్టూ మురికి నీరు, డ్రైనేజ్ వాటరు మొత్తం చేరినప్పుడు ఆ మంచినీరు బావి మంచినీరు ఇవ్వగలుగుతుందా? క్వాలిఫైడ్ వైద్యం చుట్టూ నకిలీ వైద్యం రోజు రోజుకు పెరిగిపోయి మొత్తం గన్నులు పట్టుకొని కూర్చొని మన చుట్టూ ప్రాక్టీస్ చేసే పరిస్థితి ఉంటే, మనం ప్రాక్టీస్ చేసే పరిస్థితి ఉంటే, ఇక మనం ఎక్కడ నాణ్యమైన వైద్యం కమర్షియల్ వానికే ఇవ్వాలనే 30%, 40%. మరి పేషెంట్ దగ్గర తీసుకోకపోతే మరి ఎవరు ఇవ్వాలి? ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వాలి? 30 to 40, 50 అన్న కదా రేంజు కొత్తోనికి పాతోనికి తేడా. సో మరి ఎట్లా అసలు నాణ్యమైన వైద్యం చేయాలంటే ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? మనకు ఉట్టినే చేసిండ్రు. అరే గతంలో మన కరీంనగర్లో చూసిన ఒక ఊర్లో మొత్తం అపెండిక్స్ ఆపరేషన్లు చేయించిండు అని ఒక డాక్టర్ పాపం అది జైతాల చేసిన అరే ఆర్ఎంపీ గాడు వచ్చి చేపిస్తా అంటే చేసిండు ఆయన పాపం. అది తప్పండి, అంటే చేసుడు తప్పే. కానీ ఎట్లాంటి పరిస్థితి, ఇప్పుడు భార్య పిల్లలతో వస్తుండండి, వాడు సూపర్ స్పెషాలిటీతో బయటకు వచ్చేసరికి వానితోటి చదువుకున్నోడు, ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాడో లేకపోతే ఏదైనా దుకాణం పెట్టుకున్నాడో అప్పటికే మంచిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాడు. వీడు పిల్లనిచ్చినోడు పాప నా అల్లు డాక్టరు, వీడు చాలా బ్రహ్మాండం అని పిల్లనిస్తాడు. పిల్లనిచ్చి వీడు బయటకు వచ్చేసరికి ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. కొత్త డాక్టర్లు పాపం ఎంత సతమతం అవుతుందో అది ఒక్కసారి దయచేసి పెద్దలందరూ ఆలోచన చేయాలి. వెంటనే దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, వెంటనే ఐఎంఏ ప్రజారోగ్యం విషయంలో ఉన్న ఇబ్బందులను ప్రజారోగ్యం విషయంలో ఇబ్బందులను లోతుగా అధ్యయనం చేయడానికి ఒక అత్యున్నత స్థాయి సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ మై. ఇప్పటి వరకు వైద్య రంగంలో మనకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఏం జరుగుతుంది వైద్యం పేరు మీద, దాని మీద ఒక కమిటీ. ఇప్పుడు ఇలా వ్యవసాయ రంగంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఎన్నో కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి స్టడీ చేశారు. మామూలుగా ఏ రంగంలోనైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే, కానీ వైద్య రంగంలో ఇప్పటివరకు ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ ఏదో చిన్న కమిషన్ ఏర్పడిందట. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ మధ్య వీరరావు గారు ఈ మధ్య ఏ కమిటీ ఏర్పాటు కాలేదు. వైద్య రంగం గురించి బాగా లోతుగా స్టడీ చేయడానికి ఒక కమిషన్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి స్టడీ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ అందరం కాపీ ఇచ్చినాం. కాపీలు ఇచ్చేసినాం.
చివరిగా నా డిమాండ్స్, మన ఎంసీఏ చైర్మన్, నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు. నేషనల్ లెవెల్లో దీన్ని తీసుకెళ్ళడానికి మనకు ఒకటే, ఓకే అందరికి ఇచ్చానని మన డిమాండ్స్ సార్, మన డిమాండ్స్ లాస్ట్ చదివి వదిలేస్తా. ప్రభుత్వం గుర్తించిన అర్హత గల వారే వైద్యం చేయాలి. నెంబర్ 1, ఏ వైద్య విధానంలో అర్హత కలదో అందులోనే వైద్యం చేయాలి. నువ్వు హోమియో అయితే హోమియో, ఆయుర్వేదిక్ అయితే ఆయుర్వేదిక్. నెంబర్ 3, లేనట్లయితే పీడీ యాక్టులు ఎవరైతే ఇలా ఇప్పుడు డూప్లికేట్ ఇప్పుడు ఇలా మన పెస్టిసైడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ షాప్ల మీద చేసి ఏది డూప్లికేట్ కనుక అక్కడ మందు దొరికితే ఏది డూప్లికేట్ అంటే పీడీ యాక్ట్ పెడతారు. ఆ విధంగా ఒక కమిటీ, టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ, దానికోసం ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి మొత్తం ఈ డూప్లికేట్ వ్యవస్థ మీద కేసులు పెట్టాలి. ఒక వైద్య విధానాన్ని మరో వైద్య విధానంతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలపకూడదు. ఏదైతే మిక్సోపతి మనం పోరాటం చేస్తున్నామో, దయచేసి నేను బహుశా ఒక 5 minutes కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నానని అనుకుంటున్నాను. చాలా థ్యాంక్స్. కానీ నేను చెప్పేది మాత్రం మన వైద్య రంగం గురించే. దయచేసి బాగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, ఖచ్చితంగా మనం నా దృష్టిలో మన స్టేట్ కమిటీకి ఇదే ఫస్ట్ ప్రైమ్ థింగ్, దీని మీదనే మనం పోరాటం స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ అశోక్ రెడ్డి సార్. Beautifully drafted petition based on ground realities. Compliments to Dr. Ashok Reddy. ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ అయితే దీని మీద అవసరము. We will try our level best in that direction. Thank you. అశోక్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్, కాకపోతే కొద్దిగా టైం లేదనే కొద్దిగా బాధపడ్డాను. నాకు అన్న ఇప్పుడు కాదు 35 సంవత్సరాల నుండి అన్న Thank you, sir. Thank you. Good evening, all of you. After a day-long successful conference, now it's time to start valedictory. So now I request Dr. Kishan Rao, sir, President Thana, Telangana State, to come on to the dais. I request Dr. Jagan Mohan Rao, sir, member TSMC, to come on to the dais. Dr. B.N. Rao, sir, is already there. Dr. B. Narendra Reddy, sir. Dr. Samudral Srinivas. Dr. Vasant Rao. Dr. Praveen, to come on to the dais. Now I request Dr. Kishan Rao. Dr. Kishan, sir. Good evening, everybody. Now we came to the last phase of the function, that is valedictory. The first, I want to request Dr. Kumar to give the President's remarks. Presiding Officer Dr. Kishan, Thana President Dr. Kishan Rao Garu, President-elect Dr. B.N. Rao Garu, Medical Council Member Mitrulu Jagan Mohan Rao Garu, our Honorary State Secretary Dr. B.N. Reddy Garu, Dr. Samudrala Srinivas Garu, and the energetic President of the host branch Dr. Vasant Rao Garu, Dr. Vishal, Dr. Ram Kiran, and friends. Chala santosham. It has been a wonderful event since morning. Dr. Kishan and the organizing committee leaving no stone unturned. And a balanced involvement of all the stalwarts of the Karimnagar district. Beginning with Dr. Bhum Reddy Garu, మరి ఆయన ఏజ్ను కూడా పక్కన పెట్టేసి వారిని కూడా జూమ్లకు లాక్కు అనేది ఒక డాక్టర్ కిషన్ గారికే సాధ్యపడుతుంది.
and Dr. Sudhakar Reddy Garni, Dr. Pratap Reddy Garni, Dr. Dilip Bhanushali is a patient. So many of people, and he's a meticulous planner. And more importantly, minute details lo kuda edi tappakunda. The thing I like most is those who are on Zoom, the dignitaries. By the time we started the program, they were being felicitated at their residence. Pratap Reddy Garavandi, Dilip Bhanushali, Dr. R.K. Yadav. Already a memento and a shawl has been sent to their residents, respective residences. They're happy. That's a reflection of his commitment for perfection. My compliments to Dr. Kishan. Let's give a very big hand to him. And particularly the efforts put in by him in bringing out this first edition of this tea Jima has been marvelous and superb. The way it has been brought out, the contents, they are reflecting his commitment in that particular edition. Dr. Preeti, sub-editor, Dr. Preeti and the sub-editor and the entire team, I bring my warm felicitations and congratulations on behalf of Indian Medical Association, Telangana State, for their continuous efforts. And I'm only appealing to Dr. Kishan and all the stalwarts, and those who are the stalwarts in the sense, more importantly in the academic side, to maintain the continuity with your rich contributions and case studies from time to time, so that we can maintain the continuity of and bringing out this journal. And Dr. Kishan is always there to take care of all those things. And my compliments to the host branch, like Vasant Rao. We can't just ignore his energy. Energy has been utilized properly. That too, Dr. Kishan needs to be complimented. Coming to our, the guiding force, Dr. B.N. Rao Garu, yes, he's always there. Whenever any event occurs, and either in Karimnagar or in the vicinity, వారి చేతి లేకుండా పర్ఫెక్షన్ లేదు, ఆ కంప్లీషన్ ఉండదు. So that's the beauty of Dr. B.N. Rao Garu. Even he will go to the extent of making it so elated that yes, he needs to be complimented in a befitting manner. And also my compliments to the past presidents, immediate past president Vijayendra Reddy Garu and Dr. Shyam Sundar, I think is out of station. I need to compliment them. Secretary Dr. Ram Kiran and all the leaders, Praveen. The Praveen's efforts, I think Dr. Kishan has been telling, I don't know you very much, but Dr. Kishan has been telling you about a lot. So thanks for your wonderful involvement. The financial aspect, I think you are not causing any much financial burden to. Oh, wonderful. So with your track record, I think there's no much financial burden either on the branch nor to the state. Thank you very much for your efforts, and thank you one and all. Okay. Samudrala Srinivas is organizing secretary. He has been doing his job very well, and in spite of such a hectic event, he also accompanied us as his prime responsibility. Thank you. Thank you for being with us, Dr. Kishan Rao Garu. Thank you. Thank you, sir, for your blessings, and we remember your guidance, and especially I'm able to see the lionism since last sir, even before that I enjoyed it, sir. We need more lions like you to IMA, sir. Coming to me, the next brief note from my side. Only I think we have done reasonably well. This all credit goes to three important persons in state branch, that is Lakumar Reddy Garu, Narendra Reddy and Gat Srinivaslu. They have done all cooperation for us, especially editor, and even guiding in everything. They came with 50,000 check. So many things, and I don't want to disclose everything, but there are three more important persons in Karimnagar. That is Dr. B.N. Rao, Dr. Shyam Sundar, Dr. Vijayendra Reddy. These three persons helped me a lot,
and for this, all credit goes to them under guidance of Dr. Boom Reddy. Boom Reddy is always, though we feel the soul to everybody, and is different. I cannot, telling thanks itself is not sufficient for that. So then my thanks to all branches. A lot of persons came from Nirmal, Armoor, Sirsilla, and Metpalli, Nizamabad, even Peddapalli. Lot of, so many branches, Huzurabad, so many branches came now seen in Mancherial, Vishweshwar Rao. It all goes to that young leadership. I think my dream is, I feel I'm not as old as my seniors, but we are now, our phase is almost, we need young leaders to the most of the branches. Most of the branches are not having constitutions. Most of the branches are not having their own buildings. So they should see our branches. When I see the Nellore IMA, I got a oration award from the Nellore IMA, that is NotCon. They conducted a national conference at Nellore, then they founded a oration. Then I've seen the oration, how many orations they are having. Nellore also having orations. Even small cities in the Andhra Pradesh having orations. Guntur is having also orations in IMA. Guntur IMA is having orations. Vijayawada a lot of orations. So even Vizag is also having. మన తెలంగాణలో ఒక కోటిలో 10, 20, 30 ఉంటాయి, ఇంకా బయట ఎక్కడ ఐఎంఏలు ఉండవు. సో దట్ ఈస్ ignited me when I given oration there. So then started constitution in Karimnagar. Now we are having 3 orations. I think ఒకరిని చూసి ఒకరు ఒక oration పెట్టాలంటే ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వరు. సో ఇవన్నీ యంగ్ లీడర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఏంటంటే అన్ని బ్రాంచ్లు సమృద్ధి. ఐఎంఏ తెలంగాణ బ్రాంచ్ డెవలప్ అంటే ఒక కోటి కాదు, ఆల్ బ్రాంచెస్, అండ్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ స్టేట్ బ్రాంచ్. We should remember, if you construct a building, it's a property according to constitution. Every IMA building, everything is a property of state branch. Even state branch properties are internal branch property of national board. This is the constitutional thing. So development of IMA whole is, all small branches should be developed. They should be properly guided with constitutions, their own constitution. వెనుకటి రోజుల్లో భూమిరెడ్డి సార్, సాగర్రావు సార్ చెప్తే మేము విన్నాం సార్. ఇప్పుడు పాప సాగర్రావు సార్ వేయండి కాన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్ సార్ ఆయన. సో పెద్దలు పోతున్నారు, నవ్ మోర్ మెంబర్స్, బెటర్ టు హ్యావ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్స్. అందుకనే యంగ్ లీడర్స్ పిలవడం జరిగింది సార్. ఐఎమ్ బోయింగ్ మై హెడ్ టు ఆల్ ద కోఆపరేషన్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ బ్రాంచెస్ హూ కేమ్ హియర్ ఆల్ ద వే, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మై జోన్, అండ్ అదర్ జోన్స్ ఆల్సో కేమ్ హియర్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్. Thanks to all, credit goes to, now I want to tell Dr. Sai, please stand up. Fortunately, he was my student in MBBS, the first batch student. I think there are 3, 4 psychiatrists, he is one among them in the Pratima College first batch. And he has done a lot of, he is already editor of Telangana Journal of Psychiatry. And he is also, నా వల్ల అవుతుందా సాయి అంటే, సార్ మీకు కష్టం కదా సార్, ఇన్నున్నాయి కదా అన్నాడు. తప్పట్లేదు అంటే, పర్లేదు సార్ మీరు అనుకుంటే చేస్తారు సార్ అని. ఐ రిమెంబరింగ్ దట్ వర్డ్, మీరు అనుకుంటే అవుతుంది సార్ అని స్లో వాయిస్తో అన్నాడు అప్పుడు. సో ప్రాబ్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ దట్, అండ్ ఐ యూటిలైజ్ దట్ సాయి అండ్ అదర్ సౌత్ జోన్ జర్నల్, my editors. I used to encourage the editors by funding. Yeah. The president want to felicitate Dr. Sai. I think Preeti missed it. And Preeti is assistant editor. She was also my postgraduate, and she is now assistant professor of Chalmada. She has done wonderful job. Fortunately, my son became student of Preeti, and he will not listen to me, but he listened to the Preeti. So like that also helped. When I tell work, she dictates and he is listening. So many added factors I want to remember. All the general credit goes to Sai and Preeti, and that Preeti student, Dr. Uttam. So this was happened, and all journey of Anand of Vishal, and these are all my team, my brothers and sisters helped a lot, and whole conference simple గా చేద్దాం, ఎవరిని డబ్బులు అడగొద్దు అని ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చేసే ముందు ప్రవీణ్కి చెప్పా. వచ్చి చూసినాక నెత్తుకోకుండా, ఏం సార్ సింపుల్ అంటారు మీరు, ఇది కాదు సార్ మీ వల్ల కాదు సార్, అది ఇంత సింపుల్ చేస్తే ఎట్లా, మనం కొంచెం అన్న తీసుకొని ఫండ్ చేయాలి సార్, మంచిగా చేయాలి సార్, చేస్తే బాగుండదు సార్ అన్నాడు. అంటే మళ్ళీ ఆలోచించిన, ప్రవీణ్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా చెప్తుంటాడు ఆయన, ఎందుకంటే ఆయన చెప్పింది ఏదైనా ఫాలో అయినా నాకు ఎప్పుడు ఏది జరగలేదు అంటే అరేంజ్మెంట్స్లో కానీ ఆయన కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తాం. సో కొంచెం ఒక 10,000 అసలు చేయాలి, ఎక్కువ వద్దని పెట్టుకున్నాం. కొందరు రియలీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇయర్. ప్రదీప్ ఉంటే కొందరు వాళ్ళంతా వాళ్ళే డొనేషన్. ఎస్టర్డే అయితే
వన్ ఆఫ్ డాక్టర్ యూ కెన్ టెల్ ద నేమ్ అపెక్స్ హాస్పిటల్. సార్ మీకు ఎంత కావాలి సార్? 25 ఆటోమేటిక్ 25 కాదండి, ఎంత అంటే అంత పంపేటట్టు. వద్దు మాకు ఎక్కువ వద్దు, కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చే వాళ్ళకు 25 ఎక్కువ ఏంటంటే డోనార్స్ అంటే చాలా రియలీ గ్రేట్ డోనార్స్ ఇన్ కరీంనగర్, గ్రేట్ డోనార్స్. ఓన్లీ థింగ్ వీళ్ళు లెక్కలు చెప్తారు, వీళ్ళు ఏం తినరు అనేది వాళ్ళకి కొంచెం నమ్మకం రావాలి, అదొక్కటే. నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఓరేషన్స్ 29 lakhs కలెక్ట్ చేసాం. గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు కరీంనగర్లో, చాలా గొప్ప భూమి. నేను వరంగల్ బిడ్డను, కానీ కరీంనగర్ అంత మంచి వ్యవస్థ. ఐ థింక్ జగన్మోహన్ సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఉన్నారు, సార్ కూడా కరీంనగర్ చెందినవాడే. చాలా మంచి సంస్కృతి ఉంది ఇక్కడ. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అరే పిల్లగాడి ప్రాబ్లం ఉందని అంటే అంత దిస్ ఆల్ కోఆర్డినేషన్ గో టు లేదన్నా అట్లా కాదు. నా ల్యాండ్లో ఇక్కడైతే నేను వరంగల్లో పుట్టాను. పాపం నేను ఎప్పుడు టెంపరీ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాను. సుధాకర్ రెడ్డి సార్ చాలా గ్రేట్ సర్వీస్ చేశాడు. నేను పర్మనెంట్ మెంబర్ని అయ్యింది కోటి బ్రాంచ్లో. నేను మొత్తం పెరిగింది కరీంనగర్లో. చాలా గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళ వల్ల చాలా అది రియలీ ఇదంతా వాళ్ళకి పోతుంది కానీ నాకు కాదు. చాలా మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా, అంతే. సో దిస్ ఆల్ గేస్ టు అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ రవీంద్ర రెడ్డి భయ్యాని ఎన్ని చెప్పినా ఇక అది తక్కువ. ఏమైనా లాస్ట్కి మనం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే లాస్ట్కి తగ్గకపోతే రవీంద్ర రెడ్డి భయ్యాకి చెప్తే అయిపోతుంది అనుకున్నాం. కానీ భయ్యా నాకు తెలియకుండా ఏమైనా సాయం చేయొచ్చని నేను అనుకుంటున్నా. ఏదో ఆయన అడగాల్సిన పని లేదు, ఏదో సలహాలు అలా అవుతుంటాయి. చాలామంది అజ్ఞాతంగా సాయం చేస్తే అదృష్టం అని మా గురువుగారు చెప్పేది, రఘురామ్ రెడ్డి గారు. నాకు అన్నీ ఆయనే, తండ్రి లాంటి వాడు. చాలా నేర్చుకున్నా ఆయన దగ్గర. కిషన్, అదృష్టం అంటే అదృశ్యంగా మనకు ప్రకృతి సాయం చేస్తుంది నాన్న, అదే అదృష్టం అనేది. సారీ, నా లోపల అన్ని సమస్యలు ఎన్ని ఫేస్ చేశారు మీ అందరికీ తెలుసు. ఇలాంటి అదృశ్యంగా చాలామంది, రవీంద్ర భయ్య కూడా చేశాడని నేను అనుకుంటున్నా, చాలామంది చేశారు. వాళ్ళే అనుకొని వాళ్ళ వల్లనే అయింది, కానీ ఇది వ్యక్తి కాదు. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ జీరో డౌన్ టు ఎర్త్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లెట్ మీ గెట్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే భయ్య, కంపల్సరీ భయ్య. అది నీ హృదయము. అతను నేను అనుకున్నాను కానీ వీళ్ళు చాలా అకాడమిక్ లేవని భయపడ్డాను. ఇంకోటి టైం కూడా కొంచెం బాగా టైట్ అయింది అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సర్టన్లీ. అండ్ ఐ విల్ సెండ్ సర్టిఫికేట్. వీ గాట్ రిజిస్ట్రేషన్, వి సెండ్ సర్టిఫికేట్స్ టు ఎవ్రీబడి. అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి, డిస్ట్రిక్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ప్లీజ్ కన్వే దిస్ మెసేజ్. అడ్రస్ బై మై వసంతరావు, మై తమ్ముడు. వాడు ఎప్పుడూ తమ్ముడే. అంటే అండ్ ఐ లవ్ హిజ్ ఎనర్జీ హెల్ప్డ్ అస్ in different ways to color this function. Over to Vasant. సాయి, వీలైతే ప్రీతిని రమ్మని చెప్పు. డాక్టర్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈవినింగ్ సెషన్కి చీఫ్ గెస్ట్గా నిర్వహిస్తున్న జూమ్లో మా పెద్దన్న లోకుమార్ రెడ్డి గారు, స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ద్వారకనాథ్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా స్టేట్ సెక్రటరీ డాక్టర్ నరేంద్ర రెడ్డి గారు, మా జగన్మోహన్ రావు గారు, అండ్ వాల్డెక్టర్ ఫంక్షన్, టుడేస్ ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవినింగ్ శ్రీ కిషన్ గారు, తానా ప్రెసిడెంట్, అదేవిధంగా జగన్మోహన్ గారు, డాక్టర్ బిఎన్ రావు గారు ఎలక్ట్ ప్రెసిడెంట్, డాక్టర్ సంపతరావు గారు ఎలక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ 2021, సముద్రాల శ్రీనివాస్, మై డియర్ లవ్లీ బ్రదర్, తమ్ముడు ప్రవీణ్, అండ్ మై రైట్ హ్యాండ్ డాక్టర్ రామ్ కిరణ్ పోలాస, అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై లవ్లీ బ్రదర్ కిషన్ అన్న, జనరల్ జాయింట్ సెక్రటరీ. ఇంకెవరు మర్చిపోయినా? ఎవరు లేదు. అండ్ డిగ్నిటరీస్ ఆన్ ద డాష్ అండ్ ఆఫ్ ద డాష్ మై పెద్దన్న రవీంద్ర అన్న గారు, పోలాడ్ శ్రీనివాస్ అన్న గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు ఫ్రమ్ నిజామాబాద్, ప్రెసిడెంట్ సిరిసిల్ల రాధాకృష్ణ, మా పెద్దన్న నా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ఎమ్మెల్యేన్ గారు. తర్వాత సౌండ్గా ఇది కూడా పాట కూడా ఉంది ఇది. మా సాగరన్న కొడుకైన అరుణ్ కుమార్. ఎప్పుడూ మా సాగరన్న జ్ఞాపకాలు ప్రతిరోజు ఉంటాయి. ఇంకా నేనైతే బతుకున్నంత వరకు మా సాగరాన్ని మర్చిపోలేను. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విధంగా ఆయన చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇట్లాంటి నిన్న మొన్న ఒక డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా కిషన్ నేను అనుకోవాల్సి వచ్చింది. నేను ఒక 100 స్టేట్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్ అటెండ్ చేశాను సాగరన్తో అని చెప్పేసి. సో దోస్ డేస్ వర్ వెరీ మెమరబుల్.
అండ్ పెద్దపల్లి నుండి వచ్చిన డాక్టర్ మల్లేశం, నిజామాబాద్ విశాలరావు అండ్ సాయి గారు, మా బావ డాక్టర్ కిషోర్ న్యూరోసర్జన్, అండ్ సిరిసిల్ల నుండి వచ్చిన డాక్టర్ పెంచలయ్య, శోభారాణి, అతను లేడీ డాక్టర్స్ అందరూ, వసంత్ కుమార్ గారు, కవితారెడ్డి గారు అండ్ పెంటాచారి, అందరికీ గ్యాలక్సీ ఆఫ్ ద గ్యాదరింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. రియల్లీ మేము ఈ కరీంనగర్లో అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ వినోద్ గారు, ఎక్స్-ఎంపీ, presently ఈజ్ ద వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద ప్లానింగ్ కమిషన్. అతని ప్రోద్బలంతో 5 ఎకరాల ల్యాండ్ మేము కరీంనగర్ ఐఎంఏకి తీసుకోవడం జరిగింది. విల్ బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎక్కడున్నారో కానీ వినోద్రావు గారు, ఆయనకి జన్మలకి మర్చిపోలేనంత గుర్తుగా మాకు ఐఎంఏకి 5 ఎకరాలు కాంప్లిమెంట్గా హరితారం కింద ఇచ్చారు. ఆయనకి అందరూ ఒకసారి తప్పట్లు కొట్టవలసిందిగా ట్యాప్స్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా అన్న చెప్పారు, ఉదయాన్నే మీటింగ్ కూడా జరిగింది. మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేస్తానని ఎన్నో రోజుల నుండి అంటున్నాను, కానీ లవ్ కుమార్ అన్న మీకు నా హోల్ హార్టెడ్గా చెప్తున్నాను, నేను దిగేలోపు నెక్స్ట్ మంత్ లోపు మినిమం 100 నుండి 150 మెంబర్లను చేసి మీకు స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ చూపిస్తాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అశోక్ అన్న డిమాండ్స్ అన్నీ ఆ మెంబర్షిప్ పెరుగుతూనే ఖచ్చితంగా అన్న, ఖచ్చితంగా. అదేవిధంగా స్కీమ్స్ కూడా నన్ను మేము కొద్దిగా ఎవరెవరైతే స్కీమ్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళని కొద్దిగా టైట్ చేసి ఐఎంఏకి పిలిపించి మాట్లాడి మా పెద్దలందరితో మీటింగ్ పెట్టించేసి ఖచ్చితంగా మెంబర్షిప్ కూడా డ్రైవ్ చేస్తామన్నా. తర్వాత కోవిడ్లో కూడా లాస్ట్ 1.5 years మాకు శశాంక్ గారు కలెక్టర్ గారు ఉండేటోళ్ళు. ఈజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కలెక్టర్ ఉండే అన్న. ప్రతి మీటింగ్కి ఐఎంఏ బృందాన్ని పిలిచేది, డాక్టర్ గారు మీరు ఇలా చేయండి, మీరంతా చేయండి, సర్వే చేయండి, కంటైన్మెంట్లో సర్వే చేయండి. చాలా చేస్తే మా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా సహకరించి ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటింటి సర్వే చేయడం అవన్నీ జరిగాయి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మా బిఎన్ రావు గారు ఎలక్ట్ ప్రెసిడెంట్ మా కరీంనగర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఐ థింక్ 23లో మేము ఇక్కడ నుండే స్టేట్ నుండే కాన్ఫరెన్స్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాం. చేసేటప్పుడు ఉదయమే చెప్పాను, ఖచ్చితంగా బిఎన్ రావు మా స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రెసిడెంట్గా అయ్యేటప్పుడు మా కరీంనగర్ విల్ ఇన్వైట్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ నుండి 1000 మందిని తీసుకొచ్చేటట్టు మేము మా ప్లాన్ చేస్తాం. దానికి మీరు ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ సహకరించి మీరందరూ తోడ్పడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత మా రవీంద్రనాథ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్, ప్రతిదానికి ఏ ఒక్క చిన్న సలహాకి దేనికోసమైనా సరే సార్ మాకు ప్రతి ఎల్లవేళ్ళ మిడ్ నైట్ ఫోన్ చేసిన సార్ ఫోన్ చేసి లిఫ్ట్ చేస్తారు, సలహాలు ఇస్తారు. అన్న ఎంతైనా టైం అన్న, మీరు ఏదైనా ఐఎంఏ నుండి ఒక అప్లికేషన్ ఒక ఎగనెస్ట్ ద హాస్పిటల్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా అది ఐఎంఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్లో అది ఫార్వర్డ్ చేసి మీకు పంపిస్తాం. డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్న, ఎంతైనా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చూస్తూనే ఉన్నాము, మొన్న ఒక హాస్పిటల్ వాడు వచ్చాడు నా దగ్గరికి, అరే వీడికి ఎంత ధైర్యంగా నా దగ్గరికి వచ్చాడు, 1 year అయింది సార్, మేము యానివర్సరీ చేస్తున్నాం రండి సార్ అని ఇచ్చాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక ఫిజిషియన్ అయితే ఉన్నాడు, వాడికి ఏదో 2 లక్షలు శాలరీ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు నెలకు ఒక 20 లక్షలు గడిస్తున్నారు. నాకేం అర్థం కాదు, వీడు నాకు ఎంత ధైర్యం మీద వచ్చి నాకు పిలిచాడని చెప్పేసి. సో అదేవిధంగా మొన్న ఒక హాస్పిటల్ కూడా ఓపెనింగ్ అయింది. వాడు హాస్పిటల్లో ఇప్పటికే 2 సార్లు 3 సార్లు పేర్లు మార్చాడు. నేను మాకు ఓపెనింగ్కి నాకు వసంత్ అన్న రేపు హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ ఉంది రావాలని అన్నాడు. అని అమ్మ అడిగేది ఏదో మన గౌరవప్రదంగా సెక్రటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాను కాబట్టి పిలిచాడు కరీంనగర్ ప్రెసిడెంట్. వీడికి ఎంత ధైర్యం నాకు వసంత్ అన్న అని అన్నాడు, వీడు ఆర్ఎంపీ గాడి కొట్టి కలిసి అనుకున్నాను నేను నోట్లో. తర్వాత కమలాకర్ చెప్పాను, కమలాకర్ అన్న హాస్పిటల్కి పర్మిషన్ కూడా లేదు, డిఎండిహెచ్ఓ చెప్పాను, ఏమమ్మా పర్మిషన్ ఉందా, లేదు సార్ ఇవ్వలేదు, పర్మిషన్ కూడా లేదు, నువ్వు హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్కి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు చెప్పేసా. సో ఈ ఆల్సో రిఫ్యూజ్ టు గో. సో అది సిచ్యువేషన్. కాబట్టి ఎంతైనా హాస్పిటల్ మీద ఐఎంఏ ఇచ్చిన దీని ప్రకారం మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన సమయం అన్న ఇది ఖచ్చితంగా. అదేవిధంగా సంపదరావు సార్
లేనట్టు వెళ్ళిపోయారు కదా. మెడికల్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద చాలా చక్కటి విషయాలు అందరికీ విశదీకరించారు. అలాగే జగన్మోహన్ రావు గారు ఎథికల్ కమిటీ మీద జగన్మోహన్ అని కూడా చాలా మంచి చెప్పారు. I thank Dr. Kishan Anna for everything, what not, for arranging such a beautiful, whether it is a journal conference or state conference or national conference, I don't know, but he made it like a national conference. Last but not least, I especially thank Dr. B.N. Rao sir, Dr. Shyam Sundar sir, Lakshman Kumar sir for guiding this conference in a good manner. I thank Dr. Praveen Manna. Lastly, I thank all the present electronic media and his audio video visuals and Sweta staff. Thank you very much. Thank you, Vasan, for wonderful coverage of whole things. And Vasant Gurinchi is really, I love him. He's my, almost like my brother. Since my MBBS, I'm observing him. ఒకటి వసంత పర్మిషన్తోని అడిగి సంతోషం వచ్చిన బోలా శంకర్ అండి, సంతోషం వచ్చినా అలా అలా ఉంటుంది, కోపం వచ్చినా కానీ అలా ఉంటుంది. శివుడు రుద్రుడు బాగా కోపం వచ్చిన రుద్రతాండవం చేస్తాడు, లేకపోతే సంతోషంతో ఆనంద తాండవం చేస్తాడు. సో అలా అప్పుడప్పుడు మాకు నా కెపాసిటీ పెంచాడు, నా జీబీ పెంచాడు. శివుణ్ణి చిదంబరుడు అంటారు, అంటే అంబరుడు అంటే ఆకాశం అంత ఉంటుంది అనమాట. సో అలా తమ్ముడు ఎప్పుడూ మంచిగా ఉండాలని, ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్ ఇప్పుడు స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ వస్తుంది, ఇవి చేయాలని, ఫ్యూచర్లో ఒక ఎనర్జీ, దాన్ని మనం కాలువలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది అంతే. నీళ్ళు లేకపోతే కాలువలు తీస్తాం, మనం అసలు కాలువలు తీయలేం. అసలు వాడికి ఎనర్జీ లేకపోతే మనం దాన్ని కాలువలు తీసే ప్రసక్తి ఉండదు, దానికి వైర్లు వేసి ప్రసాదం చేయాల్సిన పని లేదు. సో ఆల్రెడీ ఈజ్ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు హౌ టు యూటిలైజ్. I think probably B.N. Rao is going to utilize that energy. We are all there, sir, for fencing the things. Thank you, Vasan, for your good heart. And next, Samudrala Srinivas is the organizing secretary. He is the hero of the show. తమ్ముడు మంచి అసలు మా కరీంనగర్ అబ్బాయి సిద్దిపేట వాళ్ళు మనకు శంకర్రావు సార్ తీసుకుపోయి అక్కడ చాలా గొప్ప లీడర్ అని చేశారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good evening. Chief guest of this valedictory function, Dr. Kishan Rao sir, and organizing chairman Dr. Kishan sir, President Dr. Lavkumar Reddy sir, State President, President-elect Dr. B.N. Rao sir, Jaganmohan Rao sir, and State Secretary Narendra Reddy sir, and Praveen and Ram Kiran, my dear friends, and dignitaries of the dais. It's a great honor for me to be as organizing secretary for this great IMA event, Zonal Conference of Zone 2, and I thank all the state leaders and zone leaders and Karimnagar IMA leaders and Vasant, Ram Kiran, Praveen, and Kishan sir always encouraging me. Actually, ఈ స్టేట్ ఐఎంఏలో రావడానికి నాకు బిఎన్ రావు సార్ గైడింగ్ ఫోర్స్. నేను ప్రెసిడెంట్గా సిద్దిపేటలో ఉన్నాం, మాకు అసలు స్టేట్లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు అక్కడ ఏం పోస్టులు ఉంటాయి కూడా తెలీదు. అప్పుడు ఎలక్షన్స్ గురించి బాగా హాట్ డిస్కషన్ ఆ వాట్సాప్లో జరుగుతూ ఉంటే నన్ను అందులో ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి నన్ను అందులో పెట్టినారు. సార్ అసలు వాట్ ఈజ్ స్టేట్ ఐఎంఏ, స్టేట్ ఐఎంఏలో ఏం పోస్ట్ ఉంటుంది, మనం ఏ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్, ఇది కూడా తెలియదు మాకు. అంటే మేమంతా అంటే ఐఎంఏ ఆఫ్ సిద్దిపేట అట్లా ఉండింది. సారు నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఇట్లాగా ప్రతి విషయం తెలుసుకునేటట్టు అన్నీ చెప్పి, సో హీ డ్రాగ్డ్ మీ ఇంటూ ది స్టేట్ ఎస్డబ్ల్యూసి స్టేట్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్గా ఫస్ట్. అదేందో పోయి ఎస్డబ్ల్యూసి ఎప్పుడు నామినేట్ చేస్తారు, మా టైంకి ఎలక్షన్లు అయినాయి. ఆ ఎలక్షన్లు 17 పోస్టులకి ఎలక్షన్లు, మేము 350, 400 మంది ఓటర్లకు రోజు ఫోన్లు చేయాలి. అందులో మరి సార్ రోజు ఫోన్ చేసి, సార్ ఈ డాక్టర్ గారు మాట్లాడతలేరు, ఆ డాక్టర్ గారు మాట్లాడతాడు, సార్ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఇట్లా సముద్రాల శ్రీనివాస్ ఫోన్ చేస్తాడు సిద్దిపేటకి వెళ్ళి, కొంచెం ఆన్సర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. సో అట్లా అసలు వాటి స్టేట్లో ఇన్ని పోస్టులు ఉంటాయి, దీనికి ఇంత టర్ము, ఇది అసలు తెలిసిందంతా మాకు బిఎన్ రావు సారే. సార్ మాకు గురువు సార్, మేము మీకు శిష్యులం సార్. అట్లనే తానా కూడాను సాగర్రావు సారే మమ్మల్ని అసలు తానా బ్రాంచ్ పెట్టడానికి అప్పుడు సాగర్రావు సార్ ఎంకరేజ్మెంట్తో సిద్దిపేటలో తానా బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేసినాం సార్ 4 years బ్యాక్. అప్పటి నుంచి నేనే తానా ప్రెసిడెంట్. ఎవరు కమ్మంటే అవుతలేరు,
ఎవరు రారు, ప్రోగ్రామ్ చెయ్యరు. సార్ అశోక్ రెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు అక్కడ ఎవరు ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ అంటే ఉన్నారు, ఒక్కొక్క 5-6 10 మంది, సతీష్ సార్ లాంటి, రామచంద్రరావు సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చారు, అట్లాంటి వాళ్ళు వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. ఇట్లా మీటింగ్ రమ్మన్నా అంతే, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేద్దామన్నా అంతే, సరే అయింది మళ్ళీ మీరన్నా ఉండండి అంటే ఎవరు ఉండరు, మళ్ళీ కొంచెం తెలుసు నీకు అని మళ్ళీ అట్లానే ఉంచుతున్నారు. సో ఇదంతా మాకు త్రూ కరీంనగర్, అంటే నేను ఈ కరీంనగర్ జిల్లావాసిని, ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసిన కాబట్టి మరి అదృష్టం దక్కినట్టుంది నాకు కరీంనగర్ వాళ్ళందరూ గైడ్ చేయడానికి. అట్లా కిషన్ సార్ కూడా దీనికి ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఏం సార్ నేనంటే లేదు నువ్వు చేయాల్సిందే, నువ్వు ఈ పని చేయాలి ఆ పని చేయాలని వెన్నంటి ప్రతి దానిలో సార్ ఎంకరేజ్డ్ మీ వెరీ వెల్. ఐ కేమ్ టు నో విత్ దిస్, అంటే కాన్ఫరెన్స్ అన్నది ఎట్లా చేయాలన్నది ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. కాకపోతే యాజ్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ఒకటి ఎట్లా ఉండాలి, దానికి సార్ ఫొటోస్ గీసి ఇది ఈ టేబుల్ ఇక్కడ ఉండాలి, డయాస్ ఇక్కడ ఉండాలి, బోకే అక్కడ ఉండాలి, స్క్రీన్ అక్కడ ఉండాలి, వాళ్ళది బయట ఆ ఫ్లోర్ నుంచి ఇట్లా హ్యాంగ్ కావాలి, ఇవన్నీ ఫొటోస్ బొమ్మలు డ్రా చేసి పెట్టారు సార్ మా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి. సచ్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ సార్. అంటే హీ హ్యాస్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కండక్టింగ్ సిఎంఈస్ అండ్ కాన్ఫరెన్సెస్, ఈవెన్ స్టేట్ కానివ్వండి, సౌత్ జోన్ ఆఫ్ ఇండియా, లేకపోతే నేషనల్ లెవెల్, ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ కూడా సార్. సో అట్లా అంటే మాకు భాగ్యం దక్కింది, సార్ కింద పనిచేసి నేర్చుకునే భాగ్యం దక్కింది. సో అట్లే ప్రవీణ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్, కిరణ్ మంచి ఫ్రెండ్. సో వీళ్ళందరి సహకారంతో వీ కెన్ డూ దిస్ యాజ్ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సముద్రాల అండ్ ఈజ్ కరీంనగర్ బిడ్డ. శంకర్రావు సార్ కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి పోయాడు, అంటే మా కరీంనగర్ ప్రాక్టీస్ చేసి కొన్ని రోజులు పోయాడు. శంకర్రావు గారి సలహాలతో దీవెనలతో శ్రీనివాస్ మంచిగా ఎదిగాడు పాపం. ఇక్కడికంటే నిజమైన ఆయన ఒక పొటెన్షియల్ అంతా సిద్దిపేట ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలిగాను. బిఎన్ రావు గైడెన్స్ ఉంటే నువ్వు ఎక్కడికో ఎదుగుతావు. సార్ని పట్టుకొని వదలకు. సార్ నాకేం చేశాడో తర్వాత చెప్తాను. సార్ నెక్స్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ బి నరేందర్ రెడ్డి సెక్రటరీ, ఏ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఐ లవ్ హిమ్. ఐ డోంట్ నో, ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఓపెన్లీ. ఎవరెవరు రకరకాలు ఉండొచ్చు, కానీ ఎందుకో నాకు చాలా చాలా మెత్తటి మనిషి ఇంత ఇలా అనిపిస్తుంది. అంటే కొంచెం చిన్న ఎవరికైనా ఉంటుంది, బట్ ఐ లవ్ హిమ్ సార్. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ దట్. ఎందుకో మీరంటే ఎందుకో అలా అనిపిస్తుంది నాకు. హౌ యువర్ స్మైల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే సార్, ప్లీజ్ ఓవర్ టు నరేందర్ రెడ్డి. గుడ్ ఈవినింగ్ రెస్పెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ లవ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఐఎంఏ తెలంగాణ స్టేట్, అండ్ టుడేస్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ కిషన్ గారు, అండ్ టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ కిషన్ రావు గారు, తానా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ డాక్టర్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు గారు, ఎంసీఐ మెంబర్, అండ్ డాక్టర్ బిఎన్ రావు గారు, ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్, డాక్టర్ వసంత్, డాక్టర్ సముద్రాల శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ రామ్ కిరణ్, and Dr. Praveen, and all the guests who are attending this valedictory function. Now, anyway, morning session I didn't get the time to speak. Most of the times, whenever we go to the branches, the two questions they'll ask: why should I become a member of IMA? What is the use? Second question is, your IMA membership is very, very high. We want discount. Out of the 9,500 or 1,000 they are expecting. Why should we become an IMA? Because we are like a social animals. We need associations. We need relationships. When I worked in Thana, I got many associated with many senior doctors like Dr. Ravindra Reddy sir, and once he has seen me in the Thana, and he became very good friend like Anna, and I want to just retire from Thana service. I have done as a city president Thana 2 times. I want to retire from this Thana and all these activities. Ravindrana has told me that you should serve the IMA, and he brought me into city branch IMA as a joint secretary. And under his guidance, I became honorary state secretary within short time. And the second person who is behind me is Dr. B.N. Rao garu, and he helped me a lot in the last 1 year. So when
once you are in a IMA, you'll be meeting so many people, you'll get a good benefit and good support on all issues and personal issues also. I can call Dr. Ravindra Reddy sir anytime in the midnight also regarding others issues. Any member has a problem, any member calls, I have the freedom to call him because other people cannot call him at any time because he is an MCI chairman, but I can call him because of this association. And other thing is, I know Dr. Lavakumar Reddy sir, after becoming a secretary only, I know him well. He's very balanced, very good person. Unlike what I thought, he is very mild, but he is very sincere. Thank you very much, sir, for all the comfort, cooperation from you, for discharging my duties. And Dr. Kishan Garu, also, after the election, he has telephoned me and he spoke to me in I cannot reveal all those things now. And at that time, he supported me that you are going to be comfortable after 1 or 2 years. Another, it's IMA politics will be there. Don't worry, he assured me. Thank you very much, sir. And our Zonal Joint Secretary Samudrala Srinivas is junior to me, sub-junior in my residential junior college. That I didn't know before the elections, unfortunately. After the elections, he realized and that once he said, I said, Srinivas Garu. Then he said, no, Anna, I am junior to you very much. You can call me anyway. Thank you very much, sir. And regarding Jaganmohan Rao, sir, very gentle. He is known to me since last 6 or 7 years. He is very gentle and he is very supportive to all the people. Dr. Vasant from Karimnagar, he speaks well on phone, and today I have seen him very closely. Dr. Ram Kiran Garu, Dr. Praveen, and all this, Ashok Reddy sir, and all this, this is the answer for you why I should become an IMA member. That 9,000 is not important. And other thing is, money, everybody says this 20,000 bill, 15,000 bill. Morning, for the sake of discussion, I have discussed why should to know from the organizers, FSS and FBS members, committee chairmen, so that they will answer in the right way, so that the will can improve the membership fee. What I ask all the members, you spare one consultation per day. Out of 365 days, you live 65 days. If you don't practice, 300 days into 200 rupees. It comes to 60,000. After practicing 1 year, you can become an IMA member. You can join in all the schemes. You can pay regularly. This is my point of view. So I am in support of joining all the schemes. Even morning I spoke for the sake of what the questions they are juniors and seniors are asking. I am the member of all the schemes in IMA Telangana State, and I am the member of 2 security schemes national, and the member of Pediatric Society Security Scheme also. So I congratulate Dr. Kishan sir for organizing an excellent zonal conference today. This is the pathway for the next year conference for while Dr. B.N. Rao is taking charge, and Dr. Vasant and all the members will be doing in a grand way. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Narendra Reddy. And next, address by Dr. B.N. Rao, sir. The success, I want to again put on record. ప్రవీణ్ మంచి చేయాలి సార్, మరి ఎందుకు సార్ మీరు ఇప్పుడు డబ్బులు అడగడానికి అంత భయపడుతున్నారు అని అన్నాడు. ఇంకోటి చాలామందికి ఫోన్ చేసి కానీ ఎవరైనా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు 4 రోజులు అంటే ఎవరెవరు చెప్పారు కిషన్ చెప్పు అని. అసలు రియలీ నేను అంత వారం 10 రోజుల్లో ఇంత ఫైనాన్షియల్గా చేయాలంటే ఐ థింక్ బిఎన్ రావు సార్ హెల్ప్ ఏ లాట్. అంటే సార్ ఊరికే మీరు మర్చిపోయినట్టుందంటే ఇమ్మీడియట్ ఆయన ఫోన్ చేసిన 10 నిమిషాల్లో మాకు డబ్బులు వచ్చేది. అంటే దట్ ఈస్ వెరీ మినిమం అయినా కానీ దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్. విత్ ఆల్ లవ్ హీ హాస్ డన్, హీ హెల్ప్డ్ us a lot, sir. Over to B.N. Rao, sir, for your address. అంటే నేనే అందరికీ కూడా తక్కువ సేపు మాట్లాడాలంటాను.
కనుక నేను కూడా తప్పనిసరిగా పాటించాలి, తక్కువసేపు మాట్లాడతాను. టుడేస్ కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ పి కిషన్ గారు, స్టేట్ ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ లవకుమార్ రెడ్డి గారు, చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ ఈవినింగ్ వాలిడిక్టరీ ఫంక్షన్ డాక్టర్ కిషన్ రావు గారు, అండ్ ఆల్సో ద తెలంగాణ స్టేట్ తానా ప్రెసిడెంట్ యాజ్ వెల్, అండ్ సెక్రటరీ డాక్టర్ బిఎన్ రెడ్డి గారు, ఆల్ ద డిగ్నరీస్ ఆన్ ద డయాస్ ఎల్డర్స్, అంటే అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఇన్ పర్సన్ బై నేమ్ అందరికీ కూడా ఇంతసేపు ఓపిక కూర్చొని విన్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. It goes nothing, I mean, we don't have to say much about the way how Dr. Kishan conducts, whether it is a conference that's here or the state level or the national and international, because I have been watching through Zoom the past 1 year, ever since the COVID started. I would, very rarely I would miss his meetings, but otherwise I would not, for 2 reasons. I want to learn the way how he conducts, and from academic point of view also. Since morning, I have been observing, please, hey Babu. Since morning, ever since the conference started, everything went so well, so meticulously. Ante, it is not exaggeration, but I always make a comparative study. Dr. Kishan is very matured, learned, very academician, very humanitarian. కానీ మీరు ఎవరు చూడని ఒక కోణం నేను చూస్తాను. ఎంత సాఫ్టో, ఎంత అంటే ఎంత ఇదో అంత హార్డ్ కూడా. He will not debate from his what he believes is right, no matter what may come. ఈ పోస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా it doesn't make any difference to him. I know it. Most of few of our Karimnagar doctors also know. అయితే ఎట్లా ఉంటుందంటే కిషన్కు మా వసంత్ ఉన్నాడా? వసంత్ కిషన్ ఎవరైనా కిషన్ మీకు ఇప్పుడు ఏమైనా కాన్ఫరెన్స్కి డబ్బులు అవసరం ఉంటాయని అడుగుతారు. మా వసంత్ వీడ 50,000 20,000 అంటే ఒక 10,000 వస్తాయి. కిషన్ అడగకముందే 10,000 20,000 వస్తాయి. అంటే ఇద్దరికి అంటే దట్ ఈస్ వే. కిషన్ డస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ హిస్ ఓన్. అంటే ఇప్పుడు మొన్న ఏదో అంటారు కదా, కేసీఆర్ అంతా తనే, మిగతా ఏదో ఎమ్మెల్యేస్ మంత్రులు ఏదో ఉండాలి అనుకుంటారు, కానీ అంతా కూడా తనే. కాకపోతే కేసీఆర్తో కనబడుతుంది, విజిబుల్ ఉంటుంది, కిషన్ది కనబడదు. సో హూ ఈజ్ క్లెవర్? నో, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, దిస్ ఈజ్ మై అబ్జర్వేషన్. విజిబుల్ అయినసరికి క్రిటిసిజం మొదలవుతుంది, విమర్శ మొదలవుతుంది, కేసీఆర్ ఇట్లా అట్లా నియంత్రణ అది ఉంటుంది. ఈజ్ వైజ్, ఈజ్ క్లెవర్, సో ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఉండదు. కానీ అంతా కూడా మనమంతా నిమిత్త మాత్రమే. చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్, ఆడియన్స్ అంతా కూడా ఎంత నిమిత్తం మాత్రమే. ఏది ఆ భారత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఎవరు అడుగుతారు, లాస్ట్కు బార్బీకుని అడుగుతారు, ఇంతకు ఎవరు బాగా చేశారంటే ఏం లేదు, అంత శ్రీకృష్ణుని అదే దాన్ని ఏమంటారు, అదే ఆయుధం, దాని చక్రం, సుదర్శన చక్రమే తిరుగుతుంది అంతా అంటాడు. అది అంటే మైథాలజికల్ కంపారిజన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ వాట్ కిషన్ ఈజ్. కృష్ణుడే కానీ మంచి కృష్ణుడు. దర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కృష్ణ అండ్ మంచి కృష్ణ. అదే మీకు ఇంకోటి చెప్పాలా, ఈజ్ వెరీ బిజీ ప్రాక్టీషనర్, హైలీ ఎథికల్. హీ డజంట్ చార్జ్. సపోజ్ ఎన్ని పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు వెదర్ ఈజ్ రీచ్ ఆర్ పూర్, ఈ డజంట్ ఫస్ట్ కలెక్ట్ ద బిల్, అడ్వాన్స్ ఇవ్వను ఇదేనో, పోయేటప్పుడు ఇంత అయింది, నువ్వెంత ఇస్తావు ఇవ్వు. దిస్ ఇస్ వాట్ హీ డస్. ఒకటే, he will fight tooth and nail if he thinks he is right. He will fight with the rest entire the world if he thinks that he is convinced that he is right.
And I have seen many times. I have seen this time also. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు ఎగ్జాగరేట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ గ్రేట్, బట్ దట్ ఈస్ హౌ హీ ఈస్ అండ్ దట్ ఈస్ హిమ్. యా, I once again thank each and every one, including what Vasant said, this, what is that called? That, yes. అంటే మా వసంత్ అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే వీడు అంత అగ్రెసివ్, అరెగెంట్, ఆపోజిట్ ఉంటుంది కదా. ఎవరైనా ఈ అంశం చెప్పారా వాళ్ళకి కూడా థ్యాంక్స్ అని. ఇట్ షోస్ దట్ హౌ ఈజ్ వెరీ టచింగ్. మన రవీంద్ర అంటాడు, అరే బిఎన్ మీకు నేను ఒకటి చూసినా వసంత్ ప్రేమ 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 ఉన్న మనిషి అన్నాడు. ఎస్, కరెక్ట్ అన్నాను నేను. ఎనీవే, ఇక ఇప్పుడు ఇంకొకటి మన దేశంలో ఫంక్షన్లలో ఎక్కడ ఏమిటంటే చీఫ్ గెస్ట్ అంటే అది పెద్ద పనిష్మెంటు. ఎస్ టు వెయిట్ వాట్ ఆల్ అదర్స్ స్పీక్, హౌ లాంగ్ దే విల్ స్పీక్ హీ డజంట్ నో. ఎనీవే, నో, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ గైడెన్స్. ఒకటే కొన్ని నా గురువుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. రామ్ కిరణ్ అంటే ఎట్లాంటిదంటే కిడ్నీ, లైక్ కిడ్నీ ఇన్ ద బాడీ, వెరీ సైలెంట్, బట్ ఇట్ ఇస్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్. అంత ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ సైలెంట్గా. ఇట్ ఈస్ ద వన్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్ ఆల్ ద ఇంజురీస్, ఆల్ ద స్ట్రగుల్, ఎవ్రీథింగ్, బట్ సైలెంట్. క్రియాటినిన్ 1.4 కాదు, 1.5. అంటే కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ కిడ్నీ డబుల్, 3, 4 టైమ్స్ దెబ్బతింటా కానీ బయటపడదు. రామ్ కిరణ్ అట్లాంటి వాడు. Thank you, sir, and your comments about me and all, really all your love and heart, good heart, and only my point of my essence of life is మనం సమర్పణ భావం, కొంచెం సమర్పణ భావం ఉన్న వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అందరూ మన వాళ్ళ అనే ఫీలింగ్తోనే ఒక్కోసారి విల్ టేక్ వన్ డిసిషన్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. అండ్ అందులో లోక కళ్యాణం అనుకుంటే యూజువల్లీ ఆటోమేటిక్గా అందరూ మనకు సహకరిస్తూ ఉంటారు. మన లోపల ఏకాత్మత మానవతావాదం అనే ఒకటి ఉంటుంది మన భారతదేశంలో. మనమే అందరిలో ఎంపతి కనుక ఎక్కువైతే, అందరిలో బ్రదర్ని చూస్తాము, ఒకసారి తండ్రిని చూస్తాము, ఒకసారి అంకుల్ని చూస్తాము, అలా చూసుకుంటూ పోతే మనమే ఒక వటవృక్ష, అందరు చూస్తే నేనే అనిపిస్తుంది, కానీ నేను కాదు, మనము కూడా కాదు, ఉన్నతంగా మనం ఒకే భావన, ఏకాత్మత అనే భావన ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఒకరే చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ ఈరోజు ప్రీతి చేతులున్నాయే, ఈరోజు సాయి చేసింది, కానీ ఆ పిల్లలు అక్కడ సైలెంట్ కూర్చున్నారు, వాళ్ళ పేర్లు చెప్పలేదు. వాళ్ళ చేతులు నా చేతులుగా పనిచేసి అంటే వాళ్ళంతా మేమంతా ఏకాత్మతగా ఫీల్ అవుతాం. అది మన గొప్ప సంస్కృతికి వెళ్ళి వచ్చింది. నా గురువులు అలా దొరికారు అదృష్టం కొద్దీ. అది ఒకరే ఏదో అని కాదు, అది ఒక సమర్పభావంతో ఒక మనకి దాన్ని విరాట్ స్వరూపం అంటాడు మన మోడీ గారు. అట్లా అంటే అందరిలో మనం చూసుకోవడం, మన లోపల వాళ్ళని చూసుకోవడం అనేది ఆటోమేటిక్గా పనులు అవుతూ ఉంటాయి. మనం అనుకున్నది ఆటోమేటిక్గా ఇంకో హ్యాండ్ ప్రతి నాకు తెలియకుండానే వాళ్ళు నేను అనుకున్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే దట్ హ్యాపెన్ సార్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ గ్రేస్ ఆఫ్ మై గురూస్ అండ్ టీచర్స్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ గురు. రవీంద్ర రెడ్డి భయ అంటాం, కానీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గురు. వి లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. అన్న ఇది ఇంకా కొంచెం లేట్ అవుతుంటే కొద్దీ ఇంకా చెప్తూ ఉంటాడు పాయింట్స్. దట్ వే వీ లెర్న్డ్ అండ్ గ్రోయింగ్. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ హంబుల్నెస్. అంతే, మనం జీరో, మనం ఎంత అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రతిదీ మన లోపల పాజిటివ్ అయిపోయింది. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ మై ఒపీనియన్ అబౌట్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ విశాల్, ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ద యాస్. యు ఆర్ ద జాయింట్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ, జాయింట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ, ప్లీజ్. అండ్ రామ్ కిరణ్, ఐ వాంట్ గివ్ 2-3 minutes టు రామ్ కిరణ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఫీలింగ్స్. పాపం ఆయన పిలవడానికే సరిపోతుంది, కానీ ఆయన హృదయం విప్పి ఎన్నో కష్టాలు లోపల దాచుకుంటాడు. విశాల్ కూడా ఏది రికగ్నైజేషన్, ఏది చాలా సమప్రభావంతో చేసే మంచి ఎదిగే అబ్బాయి మా దానిలో. అండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గాన్ అప్ టు నేషనల్ లెవెల్. అండ్ ఎవరిని నేషనల్ ఈసీలో విశాల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు మా నేషనల్ బాడీలో. ఇప్పుడు నేను నేషనల్ కౌన్సిల్కి వేయాలనుకుంటే విశాల్ వేద్దామంటే సార్ మనం వేయాలి సార్ అంటే దట్
ఈజ్ బెటర్ ఇట్ నేషనల్ లెవెల్. చాలామందికి రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు. విశాల్, ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ ఒపీనియన్ ప్లీజ్, స్మాల్ మెసేజ్. అండ్ he always operates from Nizamabad, and everybody he coordinates and is asset to the Jeevan Rao sir. Sir. Yes, working, sir. Respected President, IMA, Telangana State, Kumar Reddy sir, and Vice President Dr. Kishan sir, and Chief Guest Kishan Rao sir, and Dr. B.N. Rao sir, and Dr. Telangana, and Dr. Jagan Mohan Rao sir, and Telangana State General Secretary Narendra Reddy sir, and Samudrala Srinivas sir, and Vasant Rao sir, and Praveen sir, and Ram Kiran sir, and my mentor and my advisor, National IMA Vice President Dr. Ravindra Reddy sir, and my IMA President Dr. Jeevan Rao sir, and Lakshman sir, and Ashok Reddy sir, and other all senior members. యాక్చువల్గా మా కిషన్ సార్ ఏ వర్క్ చెప్పినా కానీ ఏంటంటే, నేను యాజ్ ఏ ఇందాక సార్ అంటున్నారు నేషనల్ లెవెల్. యాక్చువల్గా నేను సైకియాట్రీలో ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి కిషన్ సార్ ఫోన్ చేసి విశాల్ నువ్వు తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా అయ్యాలన్నారు. నాకు అసలు ఈ తెలంగాణ స్టేట్ అంటే, అసలు ఈ సొసైటీస్ అంటే నాకు ఐడియా లేదు. సార్ ఫోన్ చేసి ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా వేయమన్నారు. వేసిన తర్వాత సార్ ప్రతిదీ అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎవరితో ఎలా ఉండాలి, అసలు మనము స్టేట్లో అసలు మనము సార్ రెండో చెప్తుంటారు, విశాల్ సరస్వతి లక్ష్మి అని నాకు చెప్తుంటారు. ఇది నేను జర్నల్లో కూడా సార్ రాశారు. మనకు లక్ష్మి ఎంత ఇంపార్టెంటో సరస్వతి కూడా అంత ఇంపార్టెంటు. సో జర్నల్ సార్ యాక్చువల్గా నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. సార్ నాకు ఒక 3-4 months బ్యాక్ కాల్ చేసి ఇట్లా జర్నల్కు ఎడిటర్గా వర్క్ చేస్తున్నా అన్నారు. నేను ఈరోజు చూసి షాక్ అయ్యాను. అంత మంచి ఆర్టికల్స్ సార్ ఇంత స్ట్రెస్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సార్ నేషనల్ లెవెల్లో వర్క్ స్పిరిచువాలిటీ వరల్డ్ సైకియాట్రీ అసోసియేషన్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నారు. సార్ కంట్రీస్ చైర్మన్ సార్ నేషనల్ లెవెల్లో, మళ్ళీ తెలంగాణ స్టేట్లో సౌత్ జోన్ ప్రెసిడెంట్. ఇన్ని యాక్టివిటీస్ సార్ని చూస్తే మల్టీ టాలెంటెడ్. సో యాక్చువల్గా నేషనల్ లెవెల్లో కూడా విత్ సార్ హెల్ప్తోనే నేను నేషనల్ లెవెల్లో కాంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 70 notes అంటే యాక్చువల్గా సార్ బ్లెస్సింగ్స్తోని నేను కాంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో 70 notes జస్ట్ ఏంటంటే ఒక 70 notes మెజారిటీతో కొద్దిగా ఓడిపోవడం జరిగింది. కానీ దట్ ఈస్ ఆ రోజు సార్ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల నేను 672 votes వచ్చినాయి. జస్ట్ ఇంకో 70 notes వస్తే వెరీ బిగ్ నెంబర్ ఇన్ నేషనల్. సో రియల్లీ ప్రౌడ్. కిషన్ సార్ బ్లెస్సింగ్స్. అండ్ ఐఎంఏలో నేను యాక్చువల్గా ఏదో జస్ట్ మెంబర్గా వర్క్ చేసేవాడిని. సార్ ఒకరోజు మా ఏజీబీ అని జరుగుతుంది, నేను అసలు యాక్చువల్గా సెక్రటరీ అవుదామని కూడా నాకు అసలు ఆ ఇంటెన్షన్ లేదు. సార్ ఒకరోజు రవీందర్ రెడ్డి సార్ డైరెక్ట్ స్టేజ్ నుంచే ప్రపోజ్ చేశారు, ఐఎమ్ ప్రపోజింగ్ డాక్టర్ విశాల్ అని. నేను అసలు ఆ పోస్ట్కు కానీ నేను అసలు అది చేయడానికి కూడా నాకు అసలు అంత ఆలోచన లేవు. సార్ ముందుండి వెంటనే లేదు విశాల్ నువ్వు ఇలా చేయాలని చెప్తే ఇక సార్ మాట కదని లేక నేను సెక్రటరీగా తీసుకున్నాను. Day 1 నుంచి కూడా సార్ ఎంకరేజ్మెంట్. అండ్ మా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ జీవన్ రావు సార్ Day 1 నుండి ఎప్పుడు డిసిప్లిన్ అంటే అసలు టైం మెయింటైన్ ఎలా చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలి. సో రియల్లీ నాకు ఇంత మంచి సీనియర్స్ దొరికినందుకు నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. మళ్ళీ ఇక్కడ మా తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కుమార్ రెడ్డి సార్ అండ్ సెక్రటరీ నరేందర్ రెడ్డి సార్ ఎప్పుడు మొన్న ఒకరోజు ఫోన్ చేసి విశాల్ ఇట్లా కమ్యూనిటీ కేర్ కమిటీలో కన్వీనర్గా పెడతాం అంటే యాక్చువల్గా అంటే నాకు అసలు ఫస్ట్ ఆ కమిటీస్ ఏంటో తెలియదు. సార్ వాళ్ళు నన్ను అప్రిషియేట్ చేసి అంటే నాకు ఒక బాధ్యతను అప్పయ్యడం జరిగింది. మళ్ళీ రీసెంట్గా మన జగన్మోహన్ రావు సార్ విశాల్ను ఏబిఎస్లో జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉండాలని అంటే యాక్చువల్గా మీరందరూ హ్యాపీగా అంటే ఇంత మంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నందుకు నేను నిజంగా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇంత మంచి ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ ఉన్నందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో మళ్ళీ జగన్మోహన్ రావు సార్ గురించి అయితే సార్ మేము ఎప్పుడు కూడా మన రవీందర్ రెడ్డి సార్ ఎప్పుడు కలిసినా జగన్మోహన్ రావు సార్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సార్ లెవెల్ అంటే సార్ అంతా అంటే ఒక మనకు సార్ గురించి అంటే మన రవీందర్ రెడ్డి సార్ చెప్తుంటారు సార్ అంత లెవెల్ ఉన్నా కానీ ఎక్కడ కూడా ఆయన అంత లెవెల్ అసలు ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. కానీ సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ సార్ వర్క్ కానీ నిజంగా అప్రిషియబుల్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న మన బిఎన్ రావు సార్ కానీ అంటే ఎలక్షన్ టైంలో
సార్ అంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నిజంగా. మళ్ళీ కిషన్ రావు సార్ గురించి అయితే తానా ఇష్యూలో మేము చాలాసార్లు డిస్కస్ చేస్తుంటాం. అసలు సార్ ముందు చూపు కానీ తర్వాత ఐడియాస్ కానీ రియల్లీ అప్రిషియబుల్. సో ఇంత మంచి హాస్పిటాలిటీ ఇచ్చినందుకు మన కరీంనగర్ ఐఎంఏ బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ వసంతరావు సార్ గారికి మరియు రామ్ కిరణ్ సార్ గారికి మరియు మా ట్రెజర్ అంటే మా ప్రవీణ్ సార్ అంటే యాక్చువల్గా హాస్పిటాలిటీకి పెట్టింది నేను ఎన్నిసార్లు కరీంనగర్కి వచ్చాను. సార్ కనుక హాస్పిటాలిటీ ఒకవేళ ప్రవీణ్ సార్ హాస్పిటాలిటీ తీసుకుంటే ఎక్కడ కూడా ఈవెన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాడు. సార్ ఏంటంటే ఈవెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి డిన్నర్ వరకు అందరికీ హ్యాపీగా పంపిస్తారు సార్. సార్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇక్కడికి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సారీ, నేను టైం ఎక్కువ తీసుకున్నాను ఎవరైనా. అండ్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ రామ్ కిరణ్, నువ్వు ప్రిపేర్గా. రామ్ కిరణ్, నువ్వు మంచిగా నీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ. ఐ థింక్ కొందరికి బోర్ అనిపిస్తుందేమో, కానీ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ ఇది ఫార్మేట్గా అనే పిల్లలు దే ఆర్ యంగ్ లీడర్స్, దే ఫ్యూచర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఐఎంఏ బ్రాంచెస్. మనం వాళ్ళకి టైం ఇవ్వకపోతే దే విల్ నాట్ గ్రో ఇట్. సో లెటస్ మనం ఇక్కడ కూర్చుంది వాళ్ళని లీడర్ చేయడానికి. దా వాట్ ఐ ఫీల్ దే విల్ గ్రో అప్. మా దగ్గర ఒకసారి ప్రపోజల్ వచ్చింది, అరే ఈ 3 సీఎంఈలు ఎందుకే తీసేద్దామంటే, అరే ఇవి పెడితేనే వాళ్ళు లీడర్ అయితే పిల్లలు మన పని అయిపోయింది, కానీ వాళ్ళు కావాలి కదా. దట్ ఈస్ ద రే టుడే హౌ విశాల్ ఇస్ నౌ దే ఆర్ గ్రోయింగ్. I think before going to Ram Kiran, I'm requesting from audience feedback. Dr. Lakshman Kumar is a Peddana, Lakshman Bhai and Antamemo from All India Institute, and I think you had to tell about opinion. You are as a delegate of this Bhaiya. Not as a friend, only as a delegate. That's it. Not as a friend. Thank you, sir. A very good evening to all of you. Today's presiding officer of this Zone 2 conference, Kishan ji, I always call Kishan Bhaiya. He is my shadow, and if Lakshman is there, Lachana is there, like our Ravindra Bhaiya says always, then definitely Kishan is a junior to me, 2 years. But what I think the Kishan is, K stand for Krishna, I stand for Indra, S stand for Shiva, H stand for Hanuman, and K Krishna, N stand for Navanirman of the person of Kakatiya dynasty and Shatavahana dynasty. This is my observation closely because I associated with him for the last 30 years, 32 years in Karimnagar. Karimnagar is a wonderful place because when I was in All India Institute, I got an opportunity of CDR hospital to join, but I refused because I wanted to settle in Karimnagar. That is how when I was final year. So definitely Karimnagar has got a very potentiality after Hyderabad, and Warangal is definitely is there. Warangal and Karimnagar ipudu mana Ashok Reddy Bhaiya health minister అయితే ఫ్యూచర్లో ఒక అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వేసి రెండింటిని కరీంనగర్ నుండి వరంగల్ కలిపి ట్విన్ సిటీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. టుడేస్ చీఫ్ గెస్ట్ కిషన్ రావు గారు, ఎందుకంటే పోలాటి శ్రీనివాసరావును జగన్మోహన్ రావు సార్ మీ గురించి బాగా చెప్తారు సార్. అండ్ బికాస్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు యూ టు లిజన్ టు యూ. మనందరం కూడా అప్పుడే 1991లో నేను స్టార్ట్ చేసినాను. కిషన్ భాయ్ నాకు జూనియరు. అండ్ టుడేస్ నవకుమార్ సార్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ రామాయణ, and Krishna is representative of Mahabharat. Sir, Lavudu, Kushudu, Lavakushlu. So definitely, because I am seeing for the last 1 year, because Lionism is made you a powerful personality. So జగన్మోహన్ రావు సార్ ఉన్నారు, ఇక మా బిఎన్ రావు సార్ గురించి చెప్పని అవసరం లేదు. నరేంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడు ఉన్నాడు, మళ్ళీ కృష్ణుడు ఉన్నాడు సార్లో, ఇద్దరు ఉన్నారు, మళ్ళీ ఇద్దరు ఉన్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా 2 faces విల్ సీ. జగన్మోహన్ రావు సార్ డెఫినెట్లీ ఐ లైక్ హిమ్ వెరీ మచ్ యాజ్ బికాజ్ వెరీ వెరీ gentle human being, because very kind whenever he rings up and whenever you talk to him. Okay, ఇక మా బిఎన్ రెడ్డి సార్ ఉన్నాడు, మా పిల్లల డాక్టర్ కదా. So definitely he is a very childish, but definitely he has got emotions are there. But that is the past we have to remember, because he is the custodian of IMA as a General Secretary for 2 years.
After 2 years also, we will be given as the maybe in the future IMA president also of the state. So definitely we have to be very united. Vishal unnadu, మళ్ళీ తర్వాత మా రామ్ కిరణ్ ఉన్నాడు, సైలెంట్ వర్కర్. కోవిడ్ టైంలో కూడా ఎంత వర్క్ చేసిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవరు కూడా చేయలేదు. ఇక మానవుడు మా 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 వసంత్ బిగ్ బ్రదర్ మొత్తం బాడీ ఉంటుంది కానీ బ్రెయిన్ అనేది చైల్డిష్. బ్రెయిన్ ఉంటుంది బట్ బ్రెయిన్ చిన్నగా ఉంటుంది, బాడీ ఏమో పెద్దది, ఆకారం అంటే కంఠం కూడా అట్లనే కంచు కంఠం లాగా. జగ్గయ్య ఉన్నాడు కదా మన కంచు కంఠము. ఓకే, సో దెన్ ప్రవీణ్ ఈజ్ దేర్, డెఫినెట్లీ హాస్పిటాలిటీ ఇస్ వెరీ హై. ఇంకా మన సముద్రాల భయ్య ఉన్నాడు, ఆల్దో జూనియర్ బట్ వెరీ మెచ్యూర్డ్ థింగ్స్. So definitely I enjoyed the conferences because I always attend the professional. So although because I served as the state president of IAP in the 2019, I learned a lot of things from late Sudarshan Reddy sir. ఎందుకంటే సుదర్శన్ రెడ్డి సార్ అంటే నాకు చాలా బాగుండే. ఎప్పుడు ఆల్దో నేను మనకు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్లో సార్ తోటి బాగా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసినాము. సో వండర్ఫుల్ ఉమెన్ బీయింగ్ అని. అన్ఫార్చునేట్గా ఈ డైడ్. సో బికాస్ చాలా నేర్చుకున్నాను ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్లో. ఆల్ కాన్ఫరెన్స్లో ఇద్దరు పక్కకే కూర్చున్నది. సో చేసేది బట్ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాజ్ దిస్ వన్. డెఫినెట్లీ భూమిరెడ్డి సార్ అంటే ఇక నాకు చాలా అంటే 2020లోనే సార్ నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసిండు, లక్ష్మణ్ నువ్వు ఉండాలి కంపల్సరీ ఆఫ్టర్ వసంత్, మీరు ఎందుకంటే తప్పించుకుంటున్నావు, యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ అది ఉంటే సార్ నేను మళ్ళీ ఇమీడియట్ పాస్పోర్ట్ ఉంటుంది సార్, నాకు మళ్ళీ ఐఏపీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్, ఒక లెట్ మీ టేక్ బ్రెత్ సార్ అన్నాను. సో డెఫినెట్లీ ఇది వాట్ ఎవర్ ద డిస్కసింగ్, అశోక్ రెడ్డి మా లెజెండ్, మా బ్యాచ్ పేరు ఇస్ లెజెండ్. మా ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ విషింగ్ ది సక్సెస్ ఇన్ పాలిటిక్స్. సో ఆయన రేజ్ చేసిన పాయింట్స్ డెఫినెట్గా మనము ఎప్పుడు కానీ మనం గురించి మనమే చదువుకుంటున్నాము, మరి ప్రజల లోపల ఏం జరుగుతుంది, మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, ప్రజలు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు డాక్టర్లు అంటే డెఫినెట్గా మనం థింక్ చేయవలసిందే. స్కీమ్స్ ఎందుకు సక్సెస్ అవుతలేవు, ఎందుకు చేయలేరు, మనం కూడా రిఫార్మ్స్ అనేది చేయాలా. అమెండ్మెంట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్లో చేసినప్పుడు మనం రాసుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేయడానికి ఏముంది, చేసుకోవాలి. జనరల్ బాడీ లోపల ఎండార్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ స్పెషల్ జనరల్ బాడీ దాన్ని చూసుకోవాలి, డిస్కషన్. పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు బిగ్ షాట్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారు, సుధాకర్ రెడ్డి సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు, టీచర్స్ ఉన్నారు, మాకు చెప్పిన గురువులు ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు. సో కాబట్టి మనం కూడా జస్ట్ వీ హావ్ టు చేంజ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకొని ఫ్యూచర్లో ఐఎంఏ తానా 2 ఐస్, మా భూమిరెడ్డి సార్ చెప్తాడు 2 కళ్ళు, మన డాక్టర్లకు 2 కళ్ళు అని చెప్తాడు ఎప్పుడు సారు, తానా లేకపోతే ఐఎంఏ. సో ఆ కళ్ళని మనం కాపాడుకోవాలి. డెఫినెట్లీ వండర్ఫుల్ కాన్ఫరెన్స్ కిషన్ భయ్య, కంగ్రాచులేషన్స్. యు ఆర్ ఫ్రమ్ లోకల్ టు గ్లోబల్. నేను ఆల్వేస్ చెప్తా, నువ్వు లోకల్గా ఉన్న భయ్యా, నువ్వు గ్లోబల్, ఫ్రమ్ గ్లోబల్ టు యూనివర్సల్. ఇప్పుడు శాటిలైట్ వచ్చినాయి, మేబీ యూ మే గివ్ శాటిలైట్ పోయి అక్కడ కూడా లెక్చర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో ఫ్యూచర్లో, చెప్పలేము. సో డెఫినెట్లీ యూ గాట్ డెఫినెట్లీ మేము ఎప్పుడైనా మనం ఐజామే ఈసీ మీటింగ్లో ఉంటే మళ్ళీ తర్వాత ఈసీ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 1 hour మాట్లాడుకుంటాము ప్రతి. సో డెఫినెట్గా వండర్ఫుల్ దిస్ వన్ కృష్ణ భయ్య, ఎగ్జాజరేషన్ కాదు, యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్స్ రిసోర్సెస్, that resources to be used properly for IMA and for all the whatever the organization. Thank you very much. Wonderful conference, wonderful experience. Thank you for giving me this opportunity. I am, if it is exceeded whatever I said, excuse me with big heart. I wanted to announce this 21-22 elect President Dr. Lakshman Kumar. Already we have decided from our branch. He has to choose secretary. Thank you, Anna. Dr. Mutyam Rao sir from Hyderabad. Feedback about conference, please. IMA BHL branch belongs to Zone 2. That's why we attended this conference. I will congratulate organizers. They are wonderfully organized in systematic way. With together seniors and juniors, they are very well done. I think in future also, state conference also,
they may arrange more than this. So once again, I congratulate all the organizers and Karimnagar, IMA, Samudra Srinivas, and Kishan. Kishan is the future of IMA. He is having so many ideas, so he will become future of IMA. His credit goes to the national IMA also. So I will convey my best wishes to Kishan also. Thank you for giving the opportunity. Thank you, sir, for your good words about the conference and Karimnagar and our organizing committee. And one postgraduate feedback, Dr. Shweta. Dr. Ravichandra. Good evening, everybody. Myself, Dr. Ravichandra, first year postgraduate from Pratima Medical College. Every gathering will have its own pros and cons, but thinking about them prior to the meet, working over them in a meticulous way, and conducting a meet in an impeccable manner brings in the potential of the organizing team. From providing a good ambience, explaining the different schemes of IMA in a clearly understandable way for so many young doctors or doctors joining IMA recently and sharing experiences regarding the issues faced in day-to-day clinical practice. The program went in an unbiased way and helped us to learn organizing skills also. Need for unity among doctors and what support a doctor gets from IMA in a trouble and role of IMA is established. Attending this conference gave us a chance in hearing to many useful things from many eminent dignitaries in different fields. And long live IMA. Thank you. Thank you, Nana. And really, I think it's a very good opinion and a neutral, unbiased opinion. Thank you. Being a young person, you are has given a very mature opinion. So now I'm requesting Dr. Ram Kiran for free. Ram Kiran మేము జనరల్గా ఎప్పుడు టైం ఇవ్వలేదు, ఊరికే కట్ చేయడం పోవడం ఫ్రీగా. ఇట్స్ a great, really obedient and humble person. Is doing lot of IMA work and everybody loves him. He hall of year, total members, and be free and take your own time. We will listen. He will not take more time. That is the problem. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Today's conference organizing secretary, Dr. P. Kishan sir. Dr. P. Kishan sir, and IMA State President, Dr. Lavakumar Reddy sir, Telangana Hospitals Association President, Dr. Kishan Rao sir, and Secretary, IMA Secretary, State Secretary, Dr. Narendra Reddy sir, and Dr. President-elect, Telangana State, Dr. B.N. Rao sir, Joint Secretary, Dr. Samudral Srinivas, and Dr. Jagan Mohan Rao sir, Telangana State Medical Council member, and Telangana State Medical Council Chairman, Dr. Ravindra Reddy sir, Ashok Reddy sir, Vishal, and my beloved friend and President, Karimnagar branch, Vasant Rao. So he has given it just extra year for me to serve IMA Karimnagar. So నేను యాక్చువల్గా సెకండ్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేద్దామని అనుకోలేదు, కానీ వసంతరావు ప్రెషర్ తోటి కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది. యాక్చువల్గా నేను సెక్రటరీ అయినప్పుడు చాలా ప్లాన్స్ ఉండింది. అన్ఫార్చునేట్లీ కోవిడ్-19 తోటి చాలా ప్లాన్స్ ఐఎంఏ కరీంనగర్లో చేయాలనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా
చేయలేకపోయాము. దాని కొరకు సెకండ్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నాము. స్టిల్ అది కంటిన్యూ అయితేనే ఉంది కోవిడ్-19, కాబట్టి చేయలేకపోయాము. అయినా కూడా స్టిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్టర్ కిషన్ సార్, యాక్చువల్లీ మాకు నేను ఈ సెక్రటరీ కంటే ముందు డాక్టర్ కిషన్ సార్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ట్రెజరర్. సో ఇంతకుముందు చెప్తున్నారు ఐఎంఏ కరీంనగర్ బిఫోర్ డాక్టర్ కిషన్ సార్ అండ్ ఆఫ్టర్ డాక్టర్ కిషన్ సార్ అన్నది. ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్ ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఓరేషన్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా చిన్న చిన్న టౌన్స్లో ఉండే, తెలంగాణలో మాత్రం హైదరాబాద్ తప్ప ఇంకెక్కడ కూడా లేదనేది. సో అప్పుడు మాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. సార్ చెప్పారు కరీంనగర్లో మనం ఫస్ట్ టైం ఎందుకు చేయకూడదు, ఓరేషన్స్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అని అనుకొని దాన్ని ఇనిషియేట్ చేసి సార్ డాక్టర్ భూమిరెడ్డి సార్ తోటి, డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ తోటి, డాక్టర్ శ్రీధర్రావు సార్ తోటి మాట్లాడి వాళ్ళ నుండి యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకొని ఆ ఓరేషన్స్ ఫస్ట్ టైం అదర్ దెన్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ నుండి కరీంనగర్ బ్రాంచ్లో ఓరేషన్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ డిఫికల్టీ టైమ్స్ లైక్ కోవిడ్ టైమ్స్లో కూడా మేము కిషన్ సార్ పట్టుదలతోటి జూమ్లోనైనా సరే ఆ ఓరేషన్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అండ్ దోస్ వర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. అంటే ఆ జూమ్లో మేము కండక్ట్ చేసిన ఓరేషన్స్లో నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అండ్ Maharashtra also, so many doctors have attended in the Zoom. So that was my experience with Dr. Kishan sir as a treasurer. ఇప్పుడు కూడా ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీగా కూడా ఇప్పుడు సార్ నాకు ఎంత హెల్ప్ చేస్తుండే అంటే ఈ కండిషన్స్లో నేను వెనక్కి అంటే ఈ పని చేయలేనేమో అని అంటే మనం చేయగలుగుతాం, ఎందుకు చేయలేం, రామ్ కిరణ్ చలో ముందుకు నడు అని అంటే వసంత్ తర్వాత నేను సరే అనుకొని ముందుకు రిసోర్సెస్ తక్కువ ఉన్నా కూడా అంటే మేము తీసుకున్న ఛార్జ్ తీసుకున్నప్పుడు మాకు ఐఎంఏ కరీంనగర్ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ వాజ్ వెరీ పూర్. అయినా కూడా మేము కష్టపడైనా ఎట్లా అయినా కూడా చేసినాం. దీని అంతటా కూడా ఫోర్స్ కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి మా సీనియర్ మెంబర్స్, ఎస్పెషల్లీ కిషన్ సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడంలో. తర్వాత నాకు ఈ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో కూడా ఈ ఐఎంఏకి సంబంధించి ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటుండే. ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటే డాక్టర్ జగన్మోహన్ రావు సార్ ఏదైనా ఉన్నదంటే తెలిసిందంటే సార్ ఫోన్ చేసేది, రామకిరణ్ ఏమైనా ప్రాబ్లమా నీకనంటే లేదు సార్ ఇదేనంటే ఓకే దీన్ని ఇట్లా చేద్దామంటే జగన్మోహన్ రావు సార్ కూడా చెప్తుండే. తర్వాత సుమతి శతకంలో ఉన్నట్టు తానొవ్వక నొప్పించక తిరుగువాడు నేర్పరి సుమతి అని. అది చాలా కష్టం చెప్పడం, ఈజీ కానీ చాలా కష్టం, ఎస్పెషల్లీ మన ఐఎంఏలో ఇంకా కష్టం అది. సో కానీ అట్లాంటి టైంలో నేను అంటే ఊగిసలాటలో ఉండి ఎవరిని నొప్పించొద్దని అనుకుంటున్నాను, కానీ ఆ నొప్పించకపోవడం ఆ ఊగిసలాటలో కూడా ఎంతోమంది నొప్పించేది. దానికి నేను కూడా బాధపడేది. కానీ కాకపోతే కొన్ని డిసిషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుండే. ఆ టైంలో నాకు ఒక్కరే కనిపించేది డాక్టర్ బిఎన్ రావు సార్. సార్ ఇది ప్రాబ్లం ఉంది అంటే సార్ ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారు, చలో ఏమైనా ఎట్లయినా తగులుతుంది ఆ దెబ్బ, ఇది కాదు అనే టైప్లో చెప్తుండే. సో ఆ రకంగా బిఎన్ రావు సార్ కూడా హెల్ప్ చేసేది నాకు. తర్వాత సముద్రాల శ్రీనివాస్ సార్, సముద్రాల శ్రీనివాస్ నాకు సీనియరు, పీజీ నుండి కూడా నేను హౌస్ సర్జన్ ఉండే, పీజీ ఉండే. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే కూడా ఈ ఐఎంఏ కానీ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే కూడా సముద్రాల శ్రీనివాస్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకునేది. ఇవన్నీ కూడా వితౌట్ మై సీనియర్స్ ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ కాకపోయేది. వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. అండ్ టుడేస్ కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ కావడానికి మా అందరితో పాటు ఐఎంఏ మెంబర్స్ అందరితో పాటు పీజీస్, తర్వాత ఎస్పెషల్లీ సాయి అండ్ ప్రీతి మేడం అండ్ ప్రవీణ్, మై ఫ్రెండ్ ప్రవీణ్, వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ అందరికి కూడా పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Ram Kiran. And now over to guest of honor, Dr. Jaganmohan Rao sir, for his address. Respected dignitaries on the dais, especially Dr. Kishan, the organizing chairman of this today's conference, and President of Telangana State, Lav Kumar. He's younger to me, and he was junior in my college. Always he calls me Anna, like my Ravinder. Ravinder also, first sight only we have seen, joined as a postgraduate in Kakatiya Medical College.
The first day he came to me, second day or third day he came to me, I wanted to call you Anna. He said, okay brother. From that day onwards till now, we are like brothers. Nobody on the earth can divide us. That is our spirit. That is our, like that, for the last 30 years, I was in association with Kishan. He was junior to me, but he was our Pratima fellowship member, and his views and my views, మా ఇద్దరి భావాజాలం కలుస్తుంది. ఒకే జాతి నుండి వచ్చాము. సంఘ సంస్కారం అనేది మాకున్నది. అదే మన దేశానికి రక్ష, సంఘ సంస్కారం. మాకు చెప్పిన టీచర్స్ కూడా కేఎంసి, దట్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు మై కాలేజ్ కేఎంసి, బికాస్ our teachers were like that. They taught us so many things, and we have learned, and we are telling to our students also. That is the pride that Sai is there. He is my first MBBS student, first batch MBBS student from my college. In that batch, I used to call all out of 150 members, 120 members by name. When the examiners comes, how you are calling? Because they are attending to my classes regularly. Because that impression we have to give to the examiner, so that they will understand. Because examiner comes for 2 minutes, 20 minutes, he takes exam for the patient. But we know from them, from the first year onwards to final year. హనుమంతరావు సార్ సేమ్ మీతోని హనుమంతరావు సార్ కూడా అందరినీ అలా Hanantarav sir, our registrar. Also, he was a guiding force to us. He's a senior to me, he's a guiding force in Pratima. Like so many people are there. That's why so many laurels come from Pratima are there. So many super specialists have come, specialists are there, super specialists, so many people are there. That is, మన హిందూ సమాజంలో అందరం కలిసి ఐకమత్యంగా ఏకభావజాలంతో పోవాలనే దృక్పథం ఉన్నది కనుక దానితో అది అట్లా అనుకున్నప్పుడు అందుకే ఐఎంఏ కూడా మనందరం అన్నదమ్ములము, అందరం కలిసి ఉండాలి, అందరం మంచిగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయి ఇంకా బాగా పెద్దగా గొప్పగా చేయాలి, మన వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోవాలి అట్లా అనుకుంటాం. నరేందర్ రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో జూనియర్ టు మీ. He also likes me very much. I like him very much. He's very soft, sober man. For the last 1 year, but 6 years he was in the Thana, we were meeting each other. Vishal, for the last 1.5 year, I came in contact, very nice gentleman. రామ్ కిరణ్ గురించి చెప్పని అవసరం లేదు, అందరూ చెప్పారు ఇప్పటికే. నాకు కూడా అట్లే అనిపిస్తుంది. నేను కూడా ఏదన్నా రామ్ కిరణ్కి ఇది ఇట్లా చేయాలి అని అడుగుతుండే, సార్ ఇట్లున్నది ఏం చేద్దాం, నువ్వు ఏదంటే అది ఎట్లా అంటే అట్లే అందరిని ఎవరిని నొప్పియకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా మా ఐఎంఏను లాస్ట్ 2 years నుండి తీసుకుపోతుంది. ఎందుకంటే మా వసంతు దుంకుడు ఏదన్నంటే దుంకుడు, ఆ దుంకుడు ఎటు దుంకుతుందో తెలియదు. చెప్పలేము. మరి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేవాడు మా రామ్ కిరణ్. ఇక ప్రవీణ్ వెరీ నైస్. ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదున్నా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయాలంటే తనకు అప్పగించిన పనిని పూర్తిగా చేతుల మీద వేసుకొని చేస్తుంటాడు. ఇక బిఎన్ రావు గురించి చాలామంది చెప్పారు, నేను ఎక్కడికి చెప్పడం కూడా భావ్యం కాదు. మ్యాచ్ విన్నర్ ఎప్పుడు కష్టకాలంలో. No trouble. He is not troubleshooter. I didn't accept that. He is very trouble solver. Okay, that okay. And Samdrala Srinivas. సిద్దిపేటలో నాకు బాగా పరిచయం ఉన్నదంటే శంకర్రావు, తర్వాత సతీష్ తనే పరిచయం చేశాడు. లాస్ట్ అప్పటి నుండి మా ఇద్దరికి ఏది అవసరమన్నా తను ఫోన్ చేస్తాడు నేను. అలాగే ఇక వసంత్ అయితే ఇక నా తమ్ముడే. సాగర్కు దగ్గర అంటే సాగర్ నేను ఇద్దరు బ్యాచ్మేట్స్ని, ఇక అట్లా బాగా పరిచయం వస్తుంది. ఏ కిషన్
Mark Kishana. Chief guest of this. We are the first. మేము కాలేజీలో ఎంటర్ అయినప్పుడు నేను వాడు ఫస్ట్ డే ఈ కిషన్ చెప్పా కదా పక్క పాయింట్ కిషన్ చెప్పినాను ఇక చీఫ్ గెస్ట్ కిషన్ అంటే మా కాలేజ్కి పోయినాం ఫస్ట్ డే కేఎంసీలో అడ్మిషన్స్కి మాకు తెలియదు మా ఫాదరు వాళ్ళ ఫాదర్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని క్లాస్మేట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ నువ్వేటొచ్చినావురా నువ్వేటొచ్చినా వాళ్ళిద్దరు అనుకుంటే ఏంది మీరు అట్లా అనుకుంటున్నారంటే మేము ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ రా అంటే నా కొడుకుని చేంజ్ చేస్తాను వాళ్ళ ఫాదర్ చెప్పాడు నా కొడుకుని చేశాడు అప్పటి నుండి ఇక 67 నుండి మా ఇద్దరు పరిచయం. అలాగే లోపల ఉన్నారు గంగాసాగర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డైనమిక్ అప్కమింగ్ లీడర్. వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ సచ్ ఫెలోస్. వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ యంగ్ పీపుల్ because our time has gone. We should only support them. We will advise properly so that everything goes smoothly. IMA, long live IMA. Thanks for giving me this opportunity. Thank you, sir, for a wonderful message. And sir, BN. With the permission of the Dr. Kishan, మా కరీంనగర్ బ్రాంచ్ ఎంత మంచి బ్రాంచ్ అంటే ఒక ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పాలి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా ఐఎంఏ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ద యంగ్స్టర్స్ అండ్ హౌ ద సీనియర్స్ ట్రై టు లాస్ట్ టైం స్టేట్ ఎలక్షన్లో రవీంద్ర అన్న సరే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తమి పిఆర్ని ఇట్లా 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 అట్లా ఇది ఏ బాల్కి బౌండరీ కొట్టాలి, ఏ బాల్కి సిక్సర్ కొట్టాలి, ఏ బాల్ను వదిలిపెట్టాలి, ఏ బాల్ను లేకపోతే నువ్వు రన్అవుట్ అవుతావు క్యాచ్ అవుట్ అవుతావు ఇట్లా అయిపోయింది. మా బ్రాంచ్లో కిషన్ డాక్టర్ కిషన్ అండ్ రామ్ కిరణ్ సార్ మీరు రియాక్ట్ కాకుండా మంచిగా ఉంది వాతావరణం. ఇంకొకటి చెప్పాలి, మీరు మా కరీంనగర్ ఓటర్స్ని ఎవరిని కూడా నాకు ఓటేయని అడగలేదు. ఎవరిని ఇవి అడగండి మీరు, ఐ ఛాలెంజ్. కానీ వసంత్ ఉన్నాడు, వసంత్ నేను ఏమో అడగను నాకు ఓటేయమని, ఎందుకంటే ఇద్దరం ఉన్నాం ఇక్కడ. నేను ఎవరిని కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఎనీవన్ డిఫరెంట్ అంటే ట్రబుల్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు నేను. కాకపోతే రే వసంత్ ఇక్కడ ఈయనకు చేయి ఇక్కడ ఈయన చేయని చెప్పాను. యాజ్ ఫార్ యాజ్ కరీంనగర్ ఓటర్స్ ఆర్ కన్సర్న్ మా బ్రాంచ్లో నేను ఎవరిని కూడా మీరు నాకు ఓటేస్తారా ఓటేయండి అడగనే లేదు నేను. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు వాళ్ళు సో మ్యాచ్యూర్డ్, సో వైజ్, దే నో whom they should select. As per that, I am really grateful. So thank you, sir. And now the last address, Dr. Kishan Rao Saru, the chief guest, your address as a chief guest of valedictory function. Thank you, sir. It is my great pleasure to be in Karimnagar for this conference. I am a native of Karimnagar district, hail from Joganpalli, that is near to Koratla. I studied there up to primary class. After that I went to Hyderabad, studied there up to 12th, then to KMC Warangal. I studied MBBS. From there I went to Iran and came back and started our nursing home. But I have a lot of goodwill from Karimnagar town. Almost it is my native town. Almost everybody, all are my classmates, friends, KMC students. Many of our persons are in this Warangal, Karimnagar. So there is a lot of attachment with our Karimnagar district. I really thank the organizing persons, Kishan Garu, Ramesh, Praveen Garu, Ramakrishna Garu, Vasant, Samudrala, my great brother B.N. Rao, and these are the real pillars on which this organization has conducted a very excellent and well organized today's meeting.
really hats off to their this one, that so much of input they have done, and a lot of things has been well dealt, and almost everybody who has come to this conference are really happy. Really, they have expected this one, and more than their expectations, it has been stood to the time. I am very much thankful for Dr. Kumar Reddy, who is our junior. He is a president of IMA presently, and our brother B. Narendra Reddy is long-time associate in Thana, almost 10-20 years we are associate each other. We organized a Hyderabad conference, that a record-breaking conference. I was the organizing secretary, president was the organizing secretary. The highest successful organizing was that at that time, the highly successful conference we have done it. So we have a good rapport with each other. I am really thankful for all of the organizers who have done so great work, and I am really thankful for our Ravindra Reddy sir, who is our mentor, who is our most affectionate Thana and also MCI. He definitely takes over every problem, whatever the other fellows do, and is very helpful for all the medical field. As I said, really is we are thankful for his cooperation to the medical fraternity when many cases have been problematic for this one. He has helped everybody and solved many of them amicably and without any this one. I am really thankful for our organizing secretary Kishan Garu, our Vasant, Dr. Samudrala, Dr. Praveen, and Ravi Kiran, and other organizers who are very much actively involved. I am really thankful for this honor which you are giving to me. And last, most important thing, I have been discussing with our Kumar Reddy and our BN and Sampath and BN Reddy. See, these are most important two organizations in our medical fraternity. One is IME and another is Thana. All other states other than Telangana don't, of course, Apna, that was Apna, which was Andhra Pradesh and United, then it has become Thana. Many of the states are not having this separate organization for hospitals. So this was concept of our seniors who have thought that hospital group has got lot of problems other than IMA. So they have formed this, and this going on in hand and a very friendly relations and brotherly relation between both of the organizations. This should go on, and a lot of cooperation is needed between both organizations, because many of the problems can be solved by both organizations in a combined way and very friendly and most satisfactory. After our Kumar has come, we have been regularly in contact with everybody. Any small problem comes, any bigger, we are conducting even our Zoom meetings. We are calling our Kumar Reddy and Narendra, and many times Ravindra Reddy. Yes. We have been conducting combinedly. We went to our minister also, representation also. We have been combinedly doing, and this has to go on not only in state. I think it is in Karimnagar and in all other districts, Warangal, everywhere. This is definitely a sister concerns, and brotherly love should be there, such that all have to be cooperated in both ways, and this cooperation should go on and on ever for successful of the IMA and the Thana, which are very important bodies of our medical system. Because without this, nothing goes away. Because IMA is very important to maintain all the things, and Thana is very important to protect the health of the people of that area. So combinedly, they can put a lot of this one and get a goodwill from the patient, patients, and by that way we can serve our state or all our nation, such that the needy persons will be done great use by this combination. I definitely thank for all of you and for giving me this opportunity to give this auspicious decision. Thank you, and one and all, please. Thank you, Kishan and all. Sir, thank you, sir. Kishan, sir. Sir, on behalf of organizing committee, our young people are telling
Ravindra Bayas not honored with the memento. We prepared good memento for you, Anna. మీరు మాట్లాడండి, పైకి రండి, మిమ్మల్ని అందుకే పిలుస్తున్నా. కొన్ని ఫెలిసిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీ చేతిలో మీరు చేపిద్దాం. సార్ ఐమ్ రిక్వెస్టింగ్ జగన్మోహన్ సార్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ సార్, లవ్ కుమార్ రెడ్డి అండ్ చీఫ్ గెస్ట్ కిషన్ రావు సార్, గివ్ మెమెంటో అండ్ బిహాఫ్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ. 1 minute. హనుమంతుడికి తన బలం ఏందో తెలియదని అంటారట. నాకు తెలియదు, నేను పెద్ద రామాయణ భారతాలు ఎక్కువ చూడను. ఐ లవ్ స్పోర్ట్స్, ఐ లవ్ బ్రెజిల్, ఐ లవ్ జర్మనీ, ఐ లవ్ ఇండియా, ఐ లవ్ పీవీ సింధ్, దిస్ ఐ టైప్ బ్యాచ్. ఎన్నడూ పుస్తకాలు అంటే పాటలు వింటాము కానీ ఇక రచయితలు గీతలు అంటే మనకు తెలియదు, మనకు అది దూరం. బాధపడే మనసు, ప్రేమించే మనసు, అవర్ స్ట్రెంగ్త్. 1 2 హనుమంతుడు ఎందుకు తెలియనంటే మన దగ్గర ఒక హనుమంతుడు అండి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద. హనుమంతుడికి తన బలమేందో తెలియదు. నువ్వు హనుమంతుడు రోజు చెప్పాల్సి వస్తుంది. మీరు ఎవరో అర్థం చేసుకొని ఉంటారు. కవిత గారు ఎంపీ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. మేడం గారిని పిలిచి మనం అప్పుడు రూలింగ్ ఉంది, కొద్దిగా గెలవాలని, ఎందుకో టీఆర్ఎస్ గెలవాలా, బాగు చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నా. మా అనూప్రావు గారిని అడిగితే, అన్న 100-200 అంటే ఎట్లనే అనమాట. మరి ఎంత 300 అన్న, కాదు 500 1000 అనమాట. 1000 కాదు కానీ 500 చేస్తానా. నేను ఒకటే 1.5 day 2 days 1.5 day లెఫ్ట్. మా హనుమంతుడికి అప్పేపిన 1.5 dayలో నేనున్నా, ఇక నాకున్న మెడికల్ కౌన్సిల్ కాంటాక్టు, అన్నలందరిని వాడుకున్నా. 2 halls ఫుల్. కవిత గారు వస్తే మీద పడి అట్లా, అసలు కవిత గారు ఒక స్టేజ్లో స్టాంపేడ్ అయితే అనిపించింది నాకు, అంత క్రౌడ్ ఉండే. హనుమంతుడు ఎవరో కాదు, స్టేట్ సెక్రటరీ బి నరేందర్ రెడ్డి. ప్రతిరోజు చెప్పాలను హనుమంతుడు అని, అంటే ప్రతిరోజు నువ్వు హనుమంతుడు అని చెప్పాలా. అయ్యో అది అందుకొరికి నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది, మరి అడిగింది కదా. ఇంకొకటి లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్లీజ్ గివ్ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ టు డాక్టర్ కిషన్. ప్లీజ్ ఆల్ గెట్ అప్ అండ్ గివ్ ఎ వైట్. He deserves it. Thank you, Anna, for your love and affection. And memento presentation by 3 persons, legends on the dais. Before that, Jaganmohan sir, one word. Okay, sorry to not to mention Dr. Preeti, because she was behind me since yesterday morning. I was busy with my Telangana Afternoon Conference and I had a function at my family function in Hyderabad. Sir, give me your CV, send your PPT, one photo. Till 1 o'clock in the night she was there. 1 o'clock night I was sent the CV. Because these are the people worked for the success of this conference, along with the Sai. Give a big hand to that people. So now, felicitation to Ravindra Bhaiya. Is all on demand, my children, my ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మళ్ళీ మీకు ఎందుకో చేయాలని వాళ్ళు అది మెమెంటో మర్చిపోయాం, సార్ కోసమే చేయించాము, అది ఇవ్వలేదు, కంపల్సరీ ఇవ్వాలంటున్నారు సార్. కొంచెం చాలా తక్కువ పడితేమంటే లేదు సార్ ఇవ్వాల్సిందే అన్న. అవర్ ప్రెసిడెంట్, మోర్ లవబుల్ ప్రెసిడెంట్ సార్. వీ లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్. ఎన్నో ప్రేయర్స్ కానీ అంటే ఈజ్ ఆల్ లయలిజం సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్. అండ్ యూ షుడ్ చాలా ఓపికగా చాలా సహకరించారు సార్, చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు మాకు. మీరు ఇవ్వండి సార్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ డాక్టర్ దిలీప్ రావు, డాక్టర్ పవన్ కులకర్ణి, డాక్టర్ విశ్వేశ్వరరావు. సైలెంట్. అండ్ దిలీప్రావు గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ. చాలా మంచి మనిషి, చాలా బిజీ ఉండే. అసలు మన కలవడం కోసం, మనందరి కలవడం కోసం వచ్చారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు వచ్చినందుకు. ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ జెంటిల్మన్ ఫ్రమ్ విశ్వేశ్వరరావు ఫ్రమ్ మంచిర్యాల్. మంచి చిన్న జీయర్ స్వామి మిషన్ సర్వీస్ అండి సార్. కూర్చోండి. ప్లీజ్ సార్. చిన్న ఫెల్స్ మెత్తడి అసలు వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. జస్ట్
అందరినీ కలవడానికి వచ్చింది సార్, మీరు మంచి మనసు. విశ్వేశ్వర్ జిఆర్ స్వామి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ మనస్ఫూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు విశ్వేశ్వర్. సాత్వికుడు, నో ప్యూర్ వెజిటేరియన్. మంచిర్యాలలో నువ్వు మంచి సీఎంఈ అన్నా పెట్టాలా? మంచిర్యాల డాక్టర్ ప్రీతి జాయిన్, థ్యాంక్ యూ. పవన్ కులకర్ణి, the great heroes here. One is Pawan Kulkarni, Chelmeda Hospital, is a professor of psychiatry, and Sai, Recently professor of psychiatry, secretary, unanimous secretary, very lovable person. Next, Sai. Next, special felicitation is a presidential award. The presidential felicitation to both Sai and Preeti. And Preeti all the way recalled from the house. Sai. Sai, I am proud to be a teacher to him, and he will grow a lot. He is our son-in-law of soil, Dr. Jairam Adapu. Students, andar randi. Students, please join with your teacher. Randamma. And here, please, students, randi. Shweta, please, Rama. Shweta and Ravichandra and Kishan. Preeti, Namma. Shweta, Rama, nee chetula meeda Preeti felicitation. Ante with peddalto paatu. You need blessings of all these elders. And Shweta, Namrata, both are worked in background. Namrata is in Shweta, Namrata in Nimans, but she used to work online WhatsApp. The Preeti, one of my very good students of my post, she is PG. I am proud. I got lot of daughterly. She is a very daughterly student to me. Thank you, Amma, for all the dedication you have. And the journal credit goes to Preeti. I am on record. And Sai. All PEs just have a photograph with and with legends. Mementos to P. All PEs mementos, only mementos. Shweta, memento from the President of Telangana State, IMA, to Shweta. Sir, Kishan Rao, sir. Ravindra Bhaiya, konjam blessings ibaya vilaki. Ravichandra. Memento. Ravichandra, please collect on behalf of Srinivas. Dr. Srinivas, come on party, yeah. Dr. Uttam, student of Preeti, please come. And Pawan, bless him. Pawan. Son of Dr. Kishan. He will not listen my words, but Son listen of to the Kishan, teachers. Son of Kishan. Yeah. Right. This, I think, vote of thanks, sir. Anything? Okka song by MLN Reddy. MLN. Small announcement. On behalf of Nizamabad IMA branch, we would like to felicitate our organizing chairperson, Dr. Kishan sir, with our Nirmal painting. Sir, please. Jeevan Rao sir, please come, sir. Sir. Ramesh, this sir. On behalf of our Nizamabad IMA branch, sir. You have done so great work. Definitely, you need a.
కాదు దేవకని ఇచ్చింది సార్. Now felicitation to Dr. Kishan Rao sir, son of the soil. Bien. అయిపోయింది చేసాం. సార్ సార్ ప్రెసిడెంట్ సార్. జీవీఎస్ రండి. సాయి నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ కంటే ముందు ఇంకోటి ఉందా? జగన్మోహన్ సార్ ఉందా? సార్ జగన్మోహన్ సార్ సార్ ప్లీజ్. అదే నెక్స్ట్ లాస్ట్ సార్ జగన్మోహన్ సార్ సార్. So we are closing and shortly within 5 minutes we'll start snacks and this is the time for relaxation. Undetachable attachment. Sir, sir, please. పొలాడి సార్ రండి సార్, పొలాడి సార్దే చేయాలా. రండి రండి మీరు రండి. మాకు పనులని పొలాడి సార్ చేస్తాడు. హరిదారంకి ఏమొచ్చినా పొలాడి నుంచి జగన్మోహన్ సార్ ఫోన్ చేస్తే జగన్మోహన్ సార్ నిద్రపోనియాడు పొలాడి. So the last felicitation today is to President Navakumar Reddy. Sir, sir, please, sir. Please, sir, మా పిల్లలందరూ సార్కి చేయాలా. Sir, it will be incomplete event if you. Sir, this is with love and all. You are the mentor for all, sir. Sir, sir. మీ ఆర్గనైజ్ పిల్లలందరూ రండమ్మా. సార్ మా పిల్లల్ని బ్లెస్ చేయండి సార్. మీలాగా లయన్స్ అయ్యేటట్టుగా. Symbolic of lionism, sir. Next vote of thanks by Dr. Praveen. Praveen felicitation చేయాలి కదా. అయిందా? ఓకే 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 felicitation. Good evening everyone, and finally we have come to a last session, vote of thanks, and so dignitaries on the dais and off the dais,
on the dais, today's chief guest, Sir Kishan Rao sir, and our president, Lav Kumar sir, and Narendra Reddy sir, B.N. Rao sir, Jaganmohan Rao sir, Vasan sir, and Ram Kiran sir, and Vishal, Samudrala Srinivas sir. And of the dais, so our today's chief guest Ravindra Reddy sir and all other dignitaries. So we are very happy, sir. Today's function is really grand success because of all of you. చాలామంది చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎగ్జాస్టివ్ సెషన్స్ లైక్ మన ఆల్ CME ప్రోగ్రామ్ వెంట ఆన్ వెరీ వెల్. We thank all the speakers and chairpersons. Thank you very much. Yes, exactly. So participations, today's registrations, 139 registrations, and webinar more than 59 our watched on our webinar. It is really grand success. We didn't expect this, but it's really because of you. It is really grand success. And we thank everyone, all the doctors have come so long and stayed exhaustive day. And సార్ మన లవకుమార్ సార్ చెప్పినట్టు, మన ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు, there was no financial burden, sir. Actually కిషన్ సార్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ టు స్పెండ్ ఎంతైనా పెడదాము ప్రవీణ్ అని చెప్పేసి సార్ అనుకున్నాము. అవర్ ఫ్యామిలీ కరీంనగర్, IMA కరీంనగర్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ సార్. ఒక కాల్ చేయగానే నిజంగా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము కలెక్ట్ చేయలేదు సార్. ఎవ్రీబడి సెంట్, దాదాపు మోర్ దాన్ మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా. అండ్ బిఎన్ సార్ రియల్లీ హెల్ప్డ్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్. ప్రతి ఒక్క డోనర్కి యాక్చువల్లీ మధ్యాహ్నం నేను అందరికీ పేరున చెప్పాను ఈరోజు కూడా, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డొనేషన్స్ ఓన్లీ వీ మేడ్ దిస్ ఫంక్షన్ గ్రాండ్ సక్సెస్. సో వారందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మాకు క్రిసెంట్ ఫార్మా యాక్చువల్లీ దే ఆర్ మెయిన్ ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ సైకాట్రిక్ ప్రోడక్ట్స్, అండ్ they have given their people 4 or 5 people since 4 days, and we thank Crescent Pharma, and they have given amount also for the conference. Yeah, so and again audio visual people, we thank all audio visual people for their wonderful work. And really we thank journalists. Really today's journal is very grand success in this conference. Preeti and Sai worked very well on that, and we thank them. And our PGs actually, since 4 days they are with us. We have taken a room and meticulous work. We thank our PGs, psychiatric department, Pratima, and today's hotel people really helped us to organize this conference very well. We thank all hotel people and media. They have covered media, yesterday's press meet, today's program, all newspapers covered that news. And finally, I wanted to tell about our organizing chairperson Kishan sir, really humble. Since 20 days, 20 years I am observing him. సార్ రియల్లీ ఎంత హంబుల్ అంటే సార్ చేసింది ఏది కూడా రియల్గా చెప్పుకోరు. సార్ చెప్పుకున్న దానికి చేసిన దానికి ఒక 100% ఎన్నో మంచి వర్డ్స్ చెప్పినారు. ఆల్ ద గెస్ట్స్ అండ్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ స్పోక్ వెరీ వెరీ good words about him, and really we are very happy that Kishan sir is making leaders, like IMA leaders, and they are editors. So he is under construction of our new leaders in IMA. Sir went to global level in our psychiatry. Sir now he is organizing, next month he is organizing global psychiatry meet in our Hyderabad. It is a really prestigious thing happened in our Karimnagar IMA. And really I thank sir for his guidance and work. This is all because of him. We are under him, whatever we are doing because of him. This is really thank everyone, and thank you very much. Please join us for cocktail and dinner. Thank you very much. For national anthem, Anil Martin please come over. He is growing since last 4 years. Audio visual today, secret of success of audio visual and everything Anil Martin has done. Memento from our president Anil Martin is since last 4 years he is improving the skills. He used to get Bombay, from Bombay, now he is Hyderabadi, providing all Bombay equal services. Anil Martin, congratulations, keep it up. Then Crescent Pharma, anybody come from them? So manpower has given from Pharma. Yeah, one person can come and please. With this we will go to national anthem and the cocktail.
You can group also can come. Yes, one of you come and take the memento from the president. Thank you. So now, national anthem, this will close. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता